பண்பலையாலே ஒன்றாயினைவோம், இன்றே எழுவோம் இன்னை தொட. இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8. கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். கல்வி சாலைகள் ஏராளம், கனரகாலைகள் தாராளம். தீரா நோய்கள் ஆராகாயம், தீவேகம் தீராகும். வேலும் உங்களை தாளாட்டும், வெள்ளை பனியும் நீராட்டும். தங்கக் கோயில் சிங்கக்கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். நோய்கள் ஆராகாயம், தீவேகம் தீராகும். இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT ஆல் உருவாகும். தேசம் இங்கே பலவாகும், பேசும் மொழி அறிவாகும். ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT ஆல் உருவாகும். திறமை கொண்ட பட்டாளம் உங்கள் அன்பால் உலகாளும். மக்கள் பணிக்கு துடிக்கும் எங்கள் இதயம் ஒன்றே அடையாளம். VIT இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியின் மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் இன்றைய ஒளிபரப்பிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். வணக்கம் வேலூர். இன்று 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 18ஆம் தேதி, சோபக்கிருத வருடம் தை மாதம் 4ஆம் நாள், வியாழக்கிழமை. உங்கள் கனவுகளை நிஜமாக்க இன்று ஒரு சரியான நாள். நாளை என்பது இப்போதைக்கு இல்லை. இந்த ஒரு சிறந்த கருத்தோடு இன்றைய தினத்தில் அடியெடுத்து வைப்போம். வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி தினம் ஒரு திறவுகோல். விடியலின் வேளையில் சிந்தைக்கு கருத்து சிதறல்களோடு மென்திறன் பயிற்சியாளர் வி. ராமசாமி. வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 தினம் ஒரு திறவுகோல் நிகழ்ச்சியில் இன்று தாம்பத்தியம் ஒரு சங்கீதம் பற்றி தகவல்களோடு உங்கள் ராம். மனைவியை நிறைய பேர் நிச்சயமா நேசிப்பாங்க. இரண்டு கைகள் சேர்ந்தா கைத்தட்டலோ ஒரு இசையோ வருதோ அதே மாதிரி தான் கணவன் மனைவிகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒத்து போகணும். அவங்க என்னதான் சண்டை போட்டாலும் சரி,
அந்த சண்டை வந்து இரவுக்குள்ளேயே தீர்ந்துடணும். ரெண்டாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து போடக்கூடிய சண்டைகள் வந்து சின்ன குழந்தைகள் போடுற சண்டை மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர்த்து பெரிய விஷயமா எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்னு சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் உண்மைதான். இருந்தாலும் நமக்கு கிடைச்ச மனைவியை நம்ம தான் வந்து சிறப்பாக அவங்களுக்கு என்ன தேவை என்னங்கிறதையும் நம்ம பார்த்து அவங்கள வந்து நல்ல சிறப்பாக கவனிக்கணும். இப்போ ஒரு 2 கதை மூலமாக வந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்களை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். முதல் கதையை பார்த்தீங்கன்னா, சமீபத்தில் திருமணமான ஒரு தம்பதியர் 2 பேர் பேசிகிட்டே இருக்காங்க. பேசுறச்சே என்னாவது அந்த கணவர் வந்து தன் மனைவியோட பிறந்த வீட்டை பற்றி ஏதோ சொன்ன உடனே அந்த அம்மாவுக்கு கோவம் வந்துடுது. கோவம் வந்தோடனே நான் இப்பயே பிறந்த வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. சொல்லிட்டு அந்த கணவரை உத்து பார்க்குறாங்க. கணவர் அப்படியே உத்து பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு, தன்னோட பையிலேருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுத்து, ஒரு 5 மணிக்கு ட்ரெயின் இருக்குமா, நீ இப்போ போனால் கிளம்பினா சரியாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. உடனே அந்த மனைவிக்கு ஒரு அதிர்ச்சி. திரும்ப அந்த கணவனை பார்த்துட்டு, போகிறதுக்கு காசு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, வரத்துக்கு யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே சண்டை போடக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து ஒரு இணைவதற்கு ஒரு இடமா அமைஞ்சு போச்சு. அதனால் அவங்க போடக்கூடிய சண்டைகள் எல்லாமே ஊடல் கூடல் ரெண்டு இணைஞ்சிருந்தால் தான் அந்த வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைய முடியும். இதுக்கு வித்தியாசமாக இதே மாதிரி இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம பார்ப்போம். ஒரு கணவன் மனைவி, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த கணவர் வந்து ஒரு ஆசிரியராக இருக்கார். அவர் வந்து எப்படின்னா வெளியில் பார்க்குறவங்க அத்தனை பேர்ட்டையும், உங்கள் பையன் என்கிட்ட படித்தான், அவன் நல்லா இருக்கானா, உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பையனை என்கிட்ட தான் படித்தான், அவன் நல்லா இருக்கானான்னு கேட்பாரு. ஆனால் தன்னோட மனைவியோருக்கு என்ன தேவை ஏதுங்கிறத அவர் தெரியாமலே ரொம்ப ஒரு மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தார். எவ்வளவுதான் அந்த மனைவி பொறுத்து பார்த்தாலும் ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளிட்டாங்க. எப்படின்னா, அந்த மனைவி அந்த கணவனோட சேர்ந்து வாழ முடியாத ஒரு சூழல் வந்ததுனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, விவாகரத்துக்கு அப்ளை பண்ணிடுறாங்க. டைவர்ஸும் கிடைச்சிருது. டைவர்ஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க. இப்போ இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னோட வீட்டை அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இருந்த வீட்டில் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தணுங்கிறதுக்காக பின்னாடி தோன்றச்சு அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பூதம் புறப்படுது. பூதம் வந்து என்ன சொல்லுது, பூதத்தை பார்த்து இந்த அம்மா பயந்துடுறாங்க. அப்போ அந்த பூதம் சொல்லுது, ஒன்றும் இல்லைங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க, நான் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு என்னென்னா, தன்னோட கணவரை பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணம். அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்து ஒரு வீடு கொடுங்க. ஒரு வீடு கொடுத்தாச்சு. கடைசியில் என்ன ஆயிடுதுன்னா, அந்த அம்மாவோட முன்னாள் கணவருக்கும் இன்னும் 2 வீடு வந்துருச்சு. உடனே இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னங்க அது, எனக்கு கொடுத்தீங்க ரைட்டு, நான் அவருக்கு கொடுக்க சொல்லவே இல்லை, நீங்கள் எப்படி அவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. உடனே அந்த பூதம் சொல்லுது, நீங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து இருந்தப்போ இந்த வீட்டில் நான் இருந்தேன், அதனால் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறேன்னு அது மாதிரி ரெட்டிப்பாக அவருக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அந்த அம்மாவுக்கு இன்னும் அந்த ஆத்திரம் அடங்கலை. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, எனக்கு அமெரிக்காவில் ஒரு தீவு கொடுங்க அப்படின்றாங்க. தீவு இங்கே வழங்கியாச்சு. கடைசியில் பார்த்தா அந்த முன்னாள் கணவருக்கு 2 தீவு. எப்படியாவது இவரை பழி வாங்கணுங்கிற அந்த இடம் ஜாஸ்தியானதுனால ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன சொல்லிடுறாங்க, எனக்கு பாதி உயிர் போகிற மாதிரி அடிங்க அப்படின்ற. உடனே அந்த பூதம் அவரை முழுசாக அடிச்சிருது. அதாவது எந்த அளவுக்கு அந்த அம்மா வந்து மனசில் காயப்பட்டிருந்தாங்கன்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. நம்ம மனைவியை வந்து எப்பவுமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோன்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு வேலைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு எந்திரமாக தான் பார்க்குறோம். அவங்களுக்கும் உணர்வுகள் இருக்குங்கிறது நிச்சயமாக தெரியணும். வெளியில் போகிறதுனால பாதி விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் நினச்சிட்டு இருக்கோம், அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம். ஒரு நண்பர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய அலுவலகத்தில் பணிபுரியக்கூடிய ஒருத்தராக அழிச்சு வீட்டுக்கு வராரு. வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு காஃபிலாம் கொடுக்க சொல்கிறாரு. அந்த அம்மா காஃபியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து முடிச்சு போனதுக்கப்புறம், எதுக்குங்க அந்த நண்பரை அழைச்சிட்டு வந்தீங்க நீங்கள் அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்குறாங்க. அவர் பார்வையே சரியில்லையே அப்படின்னு வேற சொல்கிறாங்க. இவர் சொல்கிறார், அவர் வீடு கட்டுறாருமா, அது பணம் கேட்கறதுக்காக வந்தார், நான் ஓன்ட்ட கேட்டு தான் கொடுக்கலான் இருந்தேன், நான் இன்னும் கொடுக்கல அப்படின்றார். கொடுத்துடாதீங்க, கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் மாட்டிப்பீங்க அப்படின்றார். இவர் பணத்தை கொடுத்துட்டு தான் இவர்கிட்ட கொடுத்தது ரைட்டா இல்லையானுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஆளையே அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறார். அதனால என்ன ஆகிப்போச்சு, அந்த பணத்தை நண்பர்கிட்ட கொடுத்தாரு பார்த்தீங்களா, அதை வாங்குறதுக்கு அவர் பட்ட கஷ்டம் அவருக்கு தான் தெரியும். எப்படி அந்த அம்மாவில் முடிஞ்சுது, அவங்களுடைய கவனிப்புத்தன்மை, ஆள் எப்படி என்ன தராதரம் என்னங்கிறது அவங்க வீட்டிலே இருந்தால் கூட அவங்களால சிறப்பாக கவனிக்க முடியுது. அதனால நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போனால் கூட யாரை பார்த்தாலும் குட் மார்னிங் சொல்கிறோம், எல்லாம் சொல்கிறோம். நம்ம வீட்லேயே இருக்கக்கூட குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து குட் மார்னிங் சொல்கிறதுக்கு தயங்குறது இல்லை. ஆனால் நம்ம கூடயே வாழ போகிற அவங்கள்ட்ட ஏன் குட் மார்னிங்கோ இல்லாட்டோ ஒரு காலை வணக்கமோ, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். அது மனசில் ஈகோ, அந்த ஈகோ போகணும். இப்படி என்னாச்சுன்னா, ஒரு 60ஆம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு பெரியவர்கிட்ட அந்த அவரோட மருமகன் கேட்குறான், மாமா எப்படி ஒரு நாள் வந்து வாழ்க்கையை நடத்தினீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு, ஒரு சிதம்பர ரகசியம் நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னாரு. சொல்லுங்கள், எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவை இது. உனக்கு மனைவியாக அமைஞ்சவங்கள்ட்ட என்ன குறைகள் இருந்தாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கோ. ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, குறைகள்லாம் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக நீ அவங்களுக்கு கணவராக இருந்திருக்க முடியாது. அதனால் உனக்கு கிடைச்சவங்க மனைவியை நீ பொக்கிஷமாக பாதுகாத்தேன்னா நிச்சயமாக அவங்களும் வந்து பாதுகாப்பாங்க. விடுமுறை நாட்களில் வந்து அவங்களுக்கு அப்பப்போ உதவி செய்யணும். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது VIT பண்பலை 90.8 தினம் ஒரு திறவுகோல். வழங்கியவர் மென்திறன் பயிற்சியாளர் டி ராமசாமி. நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி.
மண் வாசனை உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் இந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் அபிமான மண் வாசனை. நம்ம இந்த மண் வாசனை நிகழ்ச்சியின் மூலமா விவசாயம் சார்ந்த பல்வேறு தகவல்களை பார்த்துட்டு வரோம். இன்றைய மண் வாசனையில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா, நம்மளுடைய அத்தியாவசியமான தேவைன்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம 3 வேளை உணவு சாப்பிட்டு தான் உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட உணவை சாப்பிட்றோம்? சத்தான உணவை சாப்பிட்றோமா, சுத்தமான உணவை சாப்பிட்றோமா அப்படின்றது கேள்விக்குறியான ஒன்று. அந்த வகையில் நமக்கு இயற்கை சார்ந்த சத்தான உணவுகள், நம்ம பல்வேறு விதமான உணவுகளை மறந்துட்டோம். அந்த உணவு வகைகளை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த போகிறேன். கம்பு, சோளம், வரகு, பனிவரகு, சாம, தினை, குதிரவாளி, கேழ்வரகு, இரும்பு சோளம், நாட்டு சோளம் போன்றவை சிறுதானியங்கள். இவை அதிக ஆற்றலை தரக்கூடியதுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட்றோமா? இல்லை. அரிசி, கோதுமை போன்ற மற்ற தானியங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இவை புரத சத்து, நார் சத்து மிகுந்தும் பைட்டிக் அமிலம் குறைந்ததும், இரும்பு, கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின்கள் அதிகமாக கொண்டது இந்த கம்பு, சோளம், வரகு, பனிவரகு இந்த மாதிரியான உணவுகள். இந்த கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு, சாமை இந்த மாதிரியான தானிய வகைகள் மழை இல்லாவிட்டாலுமே மானாவரி பயிரா கூட விளைச்சல் நிலங்கள்ல நல்லாவே விளைந்து வருது. அதுவும் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில உணவு பற்றாக்குறை பரவலான பகுதிகளில் நிலவிக்கிட்டு தான் இருக்கு. இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலவரப்படி மழை அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதுனால இந்த மாதிரியான மானாவரி பயிர்கள் நம்ம விளைவிச்சோம்னா நல்ல வருமானமும் கொடுக்கும், நம்மளுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும். அதுவும் இட்லி, தோசை, சாதம், முறுக்கு, பொங்கல் இது எல்லாமே இதை சார்ந்த பயிர் வகைகள்ல தான் நம்ம தயாரிக்கிறோம். அதனால இந்த மாதிரியான பயிர்கள் விளைவிக்கிறதுல நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினா நல்லா தான் இருக்கும். கம்பை பொறுத்தவரையில அரிசியை காட்டிலும் கனிமம், கால்சியம், புரதம், இரும்பு, உயிர் சத்து என எக்கச்சக்கமான சத்துக்கள் இதுல அதிகமா இருக்கு. அரிசியை விட 8 மடங்கு அதிக இரும்பு சத்து கொண்டதா இந்த கம்பு இருக்கு. இது ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும், உடல் வெப்பநிலையை சமநிலையில வச்சிருக்கும், வேண்டாத கொழுப்புகள் எல்லாத்தையும் குறைச்சி உடலை கட்டுக்கோப்புல வச்சிருக்கும். வயிற்றுப்புண், மலச்சிக்கலை தடுக்குது, உடல் வலிமையை கொடுக்கும், தாய்மார்களுக்கு பால் உற்பத்தியை பெருக்கும். பொதுவா கம்பு என்றாலே அதனை கூழாகவோ கஞ்சியாகவோ தான் சாப்பிட வேண்டும் என்பது போன்ற பேச்சுக்கள் அதிகம். அப்படியல்ல, சாதமாக, அவலாக, பொரியாக, கம்பு களி, கம்பு சோறு, கம்பு புட்டு, கம்பு நூடுல்ஸ், கம்பு பிஸ்கட் என எப்படி வேண்டுமானாலும் இந்த கம்பை நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம். நமக்கு தேவை சத்தான உணவு மட்டும்தானே. அது எந்த வகையில சமைச்சா என்ன, நமக்கு டேஸ்டா இருந்தா சரி, நமக்கு சத்து உள்ள ஒரு பொருள் அதிலிருந்து கிடைச்சா சரி. அடுத்ததான் கேழ்வரகு. தானியங்கள்ல அதிக சத்து மிக்கது கேழ்வரகு, ராகின்னு சொல்லுவோம் நாம. இதுல புரதம், தாது உப்பு, சுண்ணாம்பு சத்து, இரும்பு சத்து, உயிர் சத்து எல்லாமே இதுலயும் இருக்கு. இது பொதுவா பார்த்தீங்கன்னா உடல்ல இருக்கிற உஷ்ணத்தை, இப்ப அதுவும் வெப்ப காலங்கள்ல நாம இருக்கோம், அதனால உடல் உஷ்ணத்தை சமநிலையில வச்சிருக்கோம். குடல் புண்ணை குணப்படுத்தும், குடல்ல வலிமையை கொடுக்கும். சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க ராகி மாவை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடணும். சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள்ளார ராகி மாவு கொண்டு வரும். அடுத்ததா நம்ம புது பேர்னு கூட சொல்லலாம், இந்த குதிரவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல சொல்லுவோம். அதுவும் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில நகர்ப்புறங்கள்ல இருக்கிறவங்க இதை விரும்பி வாங்கி சாப்பிட்றாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கு அவங்க ஆளாகிறதுனால இந்த மாதிரியான சத்துள்ள ஆகாரங்களை எடுத்துக்கிறதுனால அவங்க நோயிலிருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. குதிரவாளியை பொறுத்தளவுல நார்ச்சத்து, மாவுச்சத்து, கொழுப்புச்சத்து, சுண்ணாம்பு சத்து, பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்பு சத்து அடங்கியுள்ளது. உடலை சமநிலையில வச்சிருக்குது, சர்க்கரை அளவை குறைக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிக வேலையை செய்யுது. கோதுமையை விட 6 மடங்கு நார்ச்சத்து உள்ளதால குதிரவாளி இட்லி, தோசை, உப்மா, சோறு, கூழ், முறுக்கு, சீடை, பக்கோடா என என்ன வேணுமானாலும் இதுல சமைக்கலாம். அடுத்த சாமைக்கு வருவோம். சாம உணவு அனைத்து வயதினருக்குமே ஏற்றதா இருக்கு. இது மலச்சிக்கலை போக்கும், வயிறு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு மிகப்பெரிய அருமருந்துன்னு கூட சொல்லலாம். ஆண்களின் விந்து உற்பத்திக்கும் ஆண்மை குறைவை நீக்கவும் இந்த சாம பயன்படுது. நீரிழிவு நோயாளிகள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான மாதவிடாய் மற்றும் கர்ப்ப பிரச்சனைகளுக்கும் இது சிறந்ததா இருக்கு. சாமையில இருக்கும் நார்ச்சத்து கொழுப்பை குறைத்து எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கும் தசைகளை வலிமை பெற செய்யுது. பணியாரம், சாமசோறு, சாம மால்ட், சாம பிரியாணி, முறுக்கு, சீடை, அதிரசம், ரொட்டின்னு எக்கச்சக்கமான வெரைட்டி சாமையிலையும் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட முடியும். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்ம பீஸா, பர்கர், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இந்த மாதிரியான சூழலுக்கு மாறி வரதை விட இந்த மாதிரியான சத்துள்ள ஆகாரங்களை எடுத்துக்கிட்டாவே
பல்வேறு விதமான நோய்களை நம்ம கிட்ட இருந்து தூர வைக்க முடியும். இன்றைய மண் வாசனை நிகழ்ச்சியில இயற்கை சார்ந்த நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய உணவு வகைகளை பத்தி பார்த்தோம். அடுத்த ஒரு மண் வாசனையில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கோவிந்தராஜ். நன்றி, வணக்கம். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மண் வாசனை, உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. செவிச்செல்வம், விஐடி பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம். அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் ஆறுகள் பற்றிய அறிவு சார்ந்த தரவுகளோடு அஸ்வினி. நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு என்ற பஞ்சபூதங்களை நாம் அறிவோம். இவற்றில் நீர் முக்கியமானவை. நீர்களை சீர்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் ஆறுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆறுகள் அமைதியானவை. அதை கருத்தில் கொண்டு பெண்களுக்கும் ஆறுகளின் பெயர்களை கங்கை, யமுனா, கோதாவரி, காவிரி என பெயர் சூட்டி அழைக்கின்றனர். ஆறு என்பது இயற்கையாக செல்லும் நன்னீரை கொண்ட ஒரு பெரிய நீரோட்டம் ஆகும். ஆறுகள் பொதுவாக மலைப்பகுதிகளில் தொடங்குகின்றன. அப்பகுதிக்கு சுனை என்று பெயர். ஆற்றின் இருபுறமும் உள்ள நிலப்பகுதி கரை என அழைக்கப்படுகிறது. ஆறுகள் பொதுவாக மற்றொரு ஆற்றிலோ அல்லது ஏரிகளிலோ அல்லது கடலிலோ இணைகின்றன. ஆற்றின் நீரோட்டமானது புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக ஏற்படுகிறது. சில வேளைகளில் ஆறுகள் இன்னொரு நீர்நிலையை அடைவதற்கு முன்பே நிலத்திற்குள் உறிஞ்சப்படுவதோ அல்லது வறண்டு விடுவதோ உண்டு. பெரிய நீரோட்டங்கள் ஆறுகள் என்றும் சிறியவை சிற்றாறுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. எனினும் அதனை ஆறு என்று அழைக்கலாம் என்பதற்கான பொது விதி எதுவும் கிடையாது. ஆறு நீர்வட்டத்தின் ஒரு கூறாகும். ஆற்றில் இருக்கும் நீர் பொதுவாக மழை வீழ்ச்சி போன்றவற்றிலிருந்து பெறப்படுகிறது. புவி மேற்பரப்பில் வீழ்ந்தோடுவதன் மூலமும் நிலத்தடி நீரை மீள்விப்பதன் மூலமும் இயற்கையான நீர்நிலைகள் நிரம்புவதன் மூலமும் மழைநீர் ஆற்றை அடைகிறது. ஆறுகள் மழைநீர் மற்றும் ஊற்றுகளின் மூலமாக உருவெடுக்கின்றன. ஆற்றின் மூலத்தில் இருந்து பள்ளத்தை நோக்கி ஓடும் ஆறுகள் பொதுவாக கடலிலோ அல்லது பெரிய அணைகள் போன்ற நீர்நிலைகளிலோ தேக்கி வைக்கப்படுகின்றன. வறண்ட பகுதிகளில் ஆற்று நீர் ஆவியாதல் மூலம் இவ்வாறான நீர்நிலைகளை அடையும் முன்னரே வறண்டு விடுவதும் உண்டு. சில ஆறுகள் மண்ணுக்கு ஊடாகவோ ஊடு செல்லவிடும் பாறைகள் ஊடாகவோ நிலத்துக்குள் உறிஞ்சப்படுவதும் உண்டு. இது நிலத்தடி நீராக தங்கிவிடுகிறது. தொழிற்சாலைகளுக்கும் நீர்ப்பாசன தேவைகளுக்கும் பெருமளவில் நீரை எடுப்பதனாலும் அதன் இயற்கையான முடிவிடத்தை அடையும் முன்பே ஆறுகள் வற்றி விடுவதையும் காணலாம். ஆற்றுக்கு நீரை வழங்கும் பகுதி அல்லது ஆற்றினால் வடிய செய்யப்படும் நிலப்பகுதி வடிநிலம் எனப்படுகிறது. ஆற்றில் செல்லும் நீர் பொதுவாக அதன் கால்வாய் பகுதியின் வழியே செல்கிறது. இது இரண்டு கரைகளுக்கு இடைப்பட்ட ஆற்றுப்படுக்கையினால் ஆனது. பெரிய ஆறுகளில் இந்த வாய்க்கால் பகுதிக்கு வெளியே வெள்ளப்பெருக்கு சமதளம் இருப்பதுண்டு. இது வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் ஆற்று நீர் வாய்க்கால் பகுதிக்கு வெளியே செல்லும் போது உருவானது. வெள்ளப்பெருக்கு சமதளங்கள் ஆற்றின் கால்வாய் அளவிலும் மிக பெரியதாக இருப்பதும் உண்டு. பெரும்பாலும் ஆறுகள் ஒரு தடத்திலே செல்கின்றன. ஆனால் சில ஆறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு பல வழிகளில் சென்று பின்னல் ஆறுகளாக அமைவதும் உண்டு. உலகின் பழம்பெரும் நாகரிகம் அனைத்தும் ஆறுகளின் கரைகளிலே தொடங்கியுள்ளன. ஆறுகள் அனைத்தும் மனிதனின் குடிநீர், விவசாயம், தொழில் போன்ற அனைத்து தேவைகளுக்கும் பூர்த்தி அளிக்கும் வரம் படைத்தவை. இவற்றின் மூலம் வேளாண்மை சீர்பெறுகின்றது. மின்சாரம் உற்பத்தி என பல்துறை வல்லமை உடையது இந்த ஆறுகள். ஆறுகளில் உலகில் மிகவும் நீண்டது நைல் நதியே ஆகும். இந்திய நதிகள் பொதுவாக இமாலய நதிகள் என்றும் தீபகற்ப நதிகள் என்றும் இரு பிரிவுகள் உள்ளன. இந்திய ஆறுகளில் மிகவும் நீண்டது பிரம்மபுத்திரா நதியாகும். இது 2900 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டு பல மாநிலங்களுக்கு பலன் அளிக்கின்றது. தமிழகத்தின் முக்கிய ஆறுகளான காவிரி, பவானி, வைகை, பெரியாறு, பாலாறு என பல்வேறு ஆறுகள் உள்ளன. இது மக்களின் நீர் ஆதாரங்களை பூர்த்தி செய்கின்றன. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் ஆறுகள் பற்றிய அறிவு சார்ந்த தரவுகளோடு அஸ்வினி. செவிச்செல்வம், விஐடி பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம்.
அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on Vit Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields, be it computers, environment, technology, physics, or any field. Data Chunks has it all. Hello VIT, I'm Sudeep from MTech ST and I'm here on Data Chunks to give some chunks of data on fabrics which are made from natural fibers. Before getting into the topic, let's be brief of what a fabric is. Fabrics are manufactured from various raw materials which are available from nature or artificially generated or mix of both. Fabrics can be classified based on the origin of fibers and its process or its end usage. Natural fabrics are those which are created from the fibers of animal coats, the cocoons of silkworms, and plant seeds, leaves, and stems. It is breathable and never causes rashes apart from being soft and durable. Natural fabric is the best choice for everyone. It does not change color from the UV light and there is no warming until the material loses its tensile strength. Synthetic or man-made fabrics are made from fibers which are either completely made from inorganic materials or organic materials combined with chemicals. Synthetic fibers have numerous properties with the purpose for which it has been produced and finished. Some are lightweight with ultra sheer, while others are moisture-wicking and fast-drying. Few are very luxurious to intimate some other natural fabrics, and some are very strong and tough. So let's see the fabrics which are made from natural fibers. The first one, let's see about cotton fibers. The fabric which is believed to be the most soothing and safe is called as cotton fabric. Immense use of cotton fabric for infants' dresses or beddings is a live testimony of its softness and skin friendliness. Cotton fabrics has a distinctive feature, that is, it adjusts easily with the climatic requirements. That is why it is called as all-season fabric. In summer season, cotton fabrics keeps the baby cool and absorbs the sweat easily, whereas they give a warm feel if worn in winter season. Let's see about the silk fabric. Silk counts to be the strongest natural fabric in the world. Known for its softness, luster, beauty, and luxurious look, silk fabric is one of the higher grade fabric, providing comfort to the wearer in all types of weather. Keeping the body cool in summer and warm in winter, silk was discovered during 2640 BC in China. Today, there are different varieties of silk available in the market like chiffon, georgette, organza, crêpe de chine, duponi, noil, pongee, shantung, and tussar, etc. Because of its sheer variety of designs, wearing and quality, Indian silk textile are popular worldwide. Silk fabric is mainly used for making luxurious and expensive dresses and home furnishings. Indian silk textile is popular worldwide, whereas USA, the world's leading silk manufacturer products with France and Italy, are also involved in the same line, producing high-value, sophisticated silk fabrics in Europe. Let's see about linen fabric. Linen is extensively used for apparel making and home furnishing as well. Linen, being a natural fiber, is considered to be safe for all types of skin. Linen fabric is also suggested for sensitive skin as its natural properties makes it resistant for allergies. Linen fabric do not cause problem like irritation, allergic reaction, etc. The natural fiber of linen makes it strong and durable. Linen is an easily maintainable fabric. No special treatments are required for linen. It can be simply washed by hand. Although linen is used for all kind of clothing, yet mostly used for home furnishing items like tablecloth, bedspreads, curtains, etc. You have heard about natural fabrics on Data Chunks with me, Sudeep. Stay tuned for some more natural fabrics on Data Chunks. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on Vit Community Radio 90.8 FM. See you next time with another interesting, informative chunk of data on Data Chunks. உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 அனுபவ மேடை. மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதைகளையும் விரிவாக கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி.
வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில வாரம் ஒரு சமுதாய மக்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒருத்தர் இருக்காங்க. வணக்கம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. பெயர் சந்திரன், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோயில், வில்லுக்குறி போஸ்ட். நீங்க என்ன தொழில் செய்றீங்க? நாங்கள் இந்த மண்பாண்ட தொழில் தான் செய்து பானை செய்கிறோம், பூத்தொட்டி செய்கிறோம், வேற அழகு பொருட்கள் செய்கிறோம். எல்லாம் இந்த குளத்துல இந்த மண் எடுத்து அப்படி செய்கிறோம். மண்பாண்டம் தொழில் செய்றீங்க, எத்தனை வருஷமா செய்றீங்க? 10-15 வருஷமா இதே தொழில் செய்கிறோம். குளத்துலேருந்து மண் எடுத்துக்கிறோம். மண் எடுத்து வண்டியில் கொண்டு வந்து தள்ளுவண்டியில் கொண்டு தள்ளி காய போட்டு அதை நம்மட்டி எடுத்து பொடி பொடிச்சு அதுக்கு பிறகுதான் தண்ணி விட்டு சவுட்டி புதைச்சி பசுமையாக்கி உருண்டையாக்கி அதுக்கு பிறகு சக்கரம், மண் வண்டி சக்கரம் போல சக்கரத்தில் வச்சு தொட்டி செய்வோம். நல்லா சொன்னீங்க, இது மாதிரி மண் இது மாதிரி எடுத்து செய்வோம் அப்படின்ட்டு. கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்து தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. எதனால கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்து இங்கே வேலூரில் வந்து தொழில் செய்கிறீங்க? சொந்த ஊரில் வந்து தொழில் செய்தாச்சுன்னா வியாபாரம் ஆகாது. சொந்த ஊரில் பல பேரும் செய்கிறாங்க. எங்கள் குடும்பக்காரங்க 10 பேர் இருக்காங்க. எல்லாரும் செய்து அதே இடத்துல யார் வாங்குவாங்க? நாங்கள் ஊட்டி, கோயம்புத்தூர், சேலம், கர்நாடகாவில், மகாராஷ்டிரா, சேங்கிலி, லிப்பானி, இப்படி பல இடத்துலையும் ஊராக கொண்டு போய் அவங்க செய்யதை அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன விலை போட்டு வாங்கி இங்கே கொண்டு நாங்கள் வண்டி வாடகை கொடுத்து அடுத்த ஊரில் கொண்டு சேல்ஸ் ஆகணும். அப்போ தான் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு இன்னும் காசு ஆகும். ஊர்லேயே செய்து கொண்டு வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் இப்படி காசு ஆகும், எப்படி சாப்பிட முடியும்? எங்கள் ஊரில் செஞ்சுட்டு நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து வியாபாரம் செய்வோம் அப்படின்ற மாதிரி. அங்கே உங்கள் ஊரில் எத்தனை பேர் வந்து இது மாதிரி இந்த மண்பானை தொழில் செய்கிறாங்க? நீங்கள் எது மாதிரி வந்து அங்கேருந்து பானைலாம் செஞ்சு இங்கேயே எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வியாபாரம் பண்ணுவீங்களா? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அங்கே ஊரில் வந்து நம்ம குடும்பக்காரே, அக்கா, தங்கச்சி, தம்பி அப்படி உள்ள செய்வாங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் புகத்தறி உள்ள கொஞ்சம் வளர்ந்த மக்கள் ஊராக எடுத்துகிட்டு போய் பல ஊர்லேயும் கொண்டு போனால் தான் அது சேல்ஸ் ஆக்க முடியும். அப்போ சேல்ஸ் ஆக்கினா தான் எங்களுக்கு ஏதோ காசு எடுத்து சாப்பிடுறதுக்கு சேல்ஸ் பண்ண தானே சாப்பிட முடியும். பைசா வந்தா இல்லாமல் ஊர்லேயே செய்துக்கிட்டு அப்படியே இருந்தால் ஊரில் ஒருத்தர் வாங்க மாட்டாங்க. நாங்களே செய்து நாங்களே என்ன செய்ய முடியும்? அதை அடுத்த ஊரில் கொண்டு வந்து அடுத்த மக்களுக்கு அதை கொடுத்தா தான் காசு ஆக்கி அதை நாங்கள் எதை சாப்பிட முடியும். சொன்னீங்க இது மாதிரி குடும்பத்தோட எல்லாரும் அந்த தொழில் தான் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர்? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். எங்கள் குடும்பத்தில் இப்போ தற்போது அப்பா அம்மா எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. நானும் பெஞ்சாதியும் 3 குழந்தைகளும் தான். இப்போ 3 குழந்தைகளும் சின்ன குழந்தைகள், அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் அவங்க பெஞ்சாதி வந்து அவங்க கூட இருந்து எல்லாம் செய்துருவாங்க. இது மண்பாண்ட தொழில் ஐயா கூட இருந்து கூட சொந்தக்காரர்கள் கூட இருந்து செய்வா. நான் வந்து அதில் வாங்கிட்டு வந்து சேல்ஸ் அடுத்த ஊராக உண்டு. நாங்கள் 2-3 பேர் எல்லா ஊருக்கும். நாங்கள் சென்னையில் இதுக்கு விற்கிறோம், தாம்பரத்தில் போட்டிருக்கோம், நந்தம்பக்கம் போட்டிருக்கோம், மீனம்பக்கம் போட்டிருக்கோம். இப்படி பல ஊருக்கும். யாராவது ஊட்டியில், குன்னூரில், பொள்ளாச்சியில், திருப்பூர், சேலம், இப்படி எல்லா ஊர்லேயும் கொஞ்சம் 1 மாதம் 2 மாதம் அப்படி நின்று சேல்ஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் கொண்டு போகிற காசை வச்சு தான் அவங்களுக்கு சாப்பிட முடியும். மண்பாண்டம் செய்யறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மண்ணை தேர்ந்தெடுப்பீங்க. எது மாதிரி மண்ணை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து மண்ணை எப்படி தரம் பார்ப்பீங்க? மண்பாண்டம் செய்யறதுக்கு நல்ல ஒரு தரமான மண்ணாக இருக்குதான்றது எப்படி பரிசோதிப்பீங்க? குளத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி கட்டி ஃபுல்லாக கிடக்கும்போது தண்ணி காற்றடிக்கும் போது அதில் லேசாக அதில் ஒதுக்குறது. அப்போ அந்த வண்டல் பூவில் உள்ளது 4 சைடம் வந்தது ஒதுங்கி அது நல்ல நைஸாக தான் இருக்கும். அந்த மண்ணை பார்த்து நம்மட்டி எடுத்து மேலே உள்ளதை பரண்டி தள்ளிக்கிட்டு அதில் தாழ்ந்து வெட்டும்போது கரன்னு ஒரு மாதிரி வண்டல் மண் போல மணலும் வண்டல் மண்ணு மட்டும் 2 இருக்கும். அந்த மண்ணை எடுத்து காய போடணும். வீட்டில் கொண்டு வந்து காய போட்டு பிறகு நம்ம மண் வெட்டி வச்சு பொடியாக கொத்தி அதுக்கு பிறகு தண்ணி விட்டு கால் கொண்டு சவுட்டி புதைச்சி அப்போ பசுமையாக நம்ம தோசைக்கு அரைச்சி மாவு போல கட்டியாக இறக்கமாட்டு இருக்கணும். தோசை போல கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, கட்டியாக இருக்கணும். ஒரு உருண்டை எடுத்து இறஞ்சா அந்த துணி நம்ம அடுத்த ஆளுக்கு துணியில் பட்டு அந்த துணியில் விட்டு கூட அது மாறாது, அவ்வளோ உருண்டை வெள்ளமாக இருக்கும். அதுக்கு பிறகு சக்கரத்தில் வச்சு நம்ம செய்தோம். சக்கரம் கறங்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம கையை வச்சு அப்படி உளும்பு வெட்டி அந்த சின்ன பிளேட் வச்சு அறுத்து அப்படி பண்ணிடலாம். அந்த சக்கரம் சுற்றிட்டே இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் கையை வச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் தந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க. ஆமாம், அப்படியே எடுத்து காய வச்சு ஒரு 10-4 நாள் காயம். அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு லேசாக அந்த எக்கில் என்ன இருக்குன்னு அதில் ஒரு சின்ன கலர் அடித்து பார்த்துக்கிட்டு அதில் வரவெல்லாம் வச்சு சுள்ள வச்சிருவோம். சுள்ளையில் வச்சு அடிக்கி 500 தொட்டி வச்சு கொஞ்சம் வரவெல்லாம் வச்சு சுள்ள வச்சு தீ போட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அதை நாங்கள் 3க்கு பிரிச்சாச்சுன்னா நல்லா வந்துடும். சூளை போடுறது அது மாதிரி சொன்னீங்க. இது மாதிரி சூளையில் வச்சு சுட வைக்கிறது அப்படின்ட்டு அது வந்து எவ்வளோ நேரம் வரையும் நீங்கள் வந்து சுட வைப்பீங்க? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். சுள்ள அடிக்க ஒரு 6 மணிக்கு சுள்ள ஒரு 500 தொட்டி அடிக்க முடிஞ்சு இந்த வரவெல்லாம் வச்சு அடிக்க முடிஞ்சாச்சுன்னு வச்சுக்கிடுங்க. ஒரு 6 மணிக்கு நம்ம பற்ற வச்சாச்சுன்னா விடிய காலம் 6 மணி வரை பற்ற வைக்கணும். அதை தீயை பற்ற வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அந்த மண் வேகணும் இல்லையா? தன்னாலே விட்டுக்கிட்டு அந்த 2 அடுப்பு போல் வச்சுருப்போம் இல்லையா வரவு இடையில. அந்த வர அவ்வளோ எரியுது வரை எங்களுக்கு தெரியும். தீயை பற்ற வச்சுக்கிட்டே இருப்போம். புறம் அந்த தீ பற்ற வச்சக்கூடிய இடத்த அடைச்சிடும். மண் வச்சு அழகாக அடைச்சிடும். 2 கட்டாயம் வச்சு அடைச்சிடும். அடைச்சிக்கிட்டு 3க்கு நாங்கள் பிரிக்கும் போது சூடெல்லாம் ஆறி நல்லா அந்த சுட்டு நல்லா இருக்கும். அந்த தீ பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து தான் கொஞ்சம் கருப்பு நிறம் கொண்டு இருக்கும்.
மற்ற உள்ள எல்லாம் சிவப்பு நிறம் கொடுக்கும். இந்த தீ பக்கத்தில் அது நல்ல வந்தது, கருத்த நிறமாக இருக்கும். ஆனால் நல்ல வந்தது தொட்டி 10 கொஞ்சம் அப்புறம் இருக்கிறது சிவன்னு இருக்கும். அந்த அடுப்பு கிட்ட விறகு கிட்ட இருக்கிறது கரகரன்னு இருக்கும். தீ நல்லா வந்து சுட்டாதான் வந்து நல்லா அந்த சட்டி எல்லாம் அந்த பூத்தொட்டிகள் எல்லாம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. சில தொட்டிகள் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து நல்லா சுடலை, இது வந்து கொஞ்சம் தரம் கம்மியா தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. அதை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பியும் வந்து அது மாதிரி சூடுபடுத்துவீங்களா இல்லை வந்து மண் பண்ணிடுவீங்களா? நல்ல மோசமாக இருந்தால் அடுத்த சுள்ளையில் வந்து மேலே கீழே வைக்கக்கூடிய பச்சை சட்டியெல்லாம் கீழே வச்சுக்கிட்டு அந்த சைடூரம் வச்சுட்டா அடுத்த சுள்ளையில் அது வந்து கிடச்சிடும். அப்படி வச்சு சுட்டு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது, அது நல்லா வேகையில் தீ அடிக்கப்படையில் காற்று சுள்ள வைக்கும்போது சில நேரத்தில் காற்று அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு பக்கம் ஆக்கில் காற்று அடிச்சிடும். அப்போ தீ ஒரு பக்கம் அடிக்கும்போது ஒரு பக்கம் வேகாது. அந்த இதை நாங்கள் பிரித்து வச்சுக்கிட்டு அடுத்த சுள்ள வைக்கும்போது அதை சைடு இந்த பச்சை தொட்டியெல்லாம் கீழே அடுக்கிட்டு மேலே கொண்டு வச்சுட்டா போதும். மேலே வச்சு அதுக்கப்புறம் மண் பூசுவோம் இல்லையா, அது சட்டியெல்லாம் அடிக்கிட்டு ஐயமாத்த தொட்டியெல்லாம் வச்சு மண் பூசணும். வெளியில் தீ ஒன்றும் போகத்தளவு, அப்போ தானே வேகம். அதில் மேலே வச்சுக்கிட்டு மண் பூசி வச்சுக்கிட்டு சுட்டுட்டா போதும். இப்போது சொன்னீங்க மண் பாண்டங்களில் நாங்கள் பானை செய்வோம், பூத்தொட்டி செய்வோம் அப்படின்ட்டு. வேற என்ன மாதிரியான பொருட்கள்லாம் நீங்கள் வந்து மண்ணை வச்சு செய்வீங்க? மண்ணில் வந்து பூத்தொட்டி, அழகு உள்ள பூத்தொட்டி செய்யும். யானை, குதிரை இப்படி உள்ள அழகு பொருட்கள் செய்கிறோம். வேறு மரம் போல் செய்கிறோம். வேறு வந்து தட்டு செய்கிறோம், கிளாஸு செய்கிறோம். கிளாஸு, தட்டு இப்படி பல ஐட்டங்கள் எங்களுக்கு என்ன தோட்டம் கொடுக்க. யானை, குதிரை அப்படி என்னெல்லாம் எங்களுக்கு தோட்டம் கொடுக்க. வேறு படிவ மாட்டு, வேறு சிலையாட்டு, அப்படி பல படிவ மாட்டு என்ன இதெல்லாம் எங்களுக்கு தோட்டம் கொடுக்கும். எங்கள் முயற்சி எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த மண்ணை செயல்படுத்தலாம். இப்போ நீங்கள் செஞ்சுட்டு சொன்னீங்க அங்கேருந்து இந்த பொருட்கள்லாம் எடுத்து வேனில் ஏற்றிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஊராக போயிட்டு வியாபாரம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. எத்தனை நாளைக்கு இந்த வியாபாரத்துக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிடுவீங்க உங்கள் ஊர்லேருந்து? ஊர்லேருந்து வரும்போது ஒரு லோடு ஒரு 5000 பீஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம்னா வண்டி வாடகை வந்து எப்படி எங்களுக்கு வந்து ஒரு 30-40,000 ரூபா ஆயிரும். அப்போ ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் பொருளாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் எங்களுக்கு ஒரு மாதம், நாங்கள் 3 பேர் வந்தால் ஒரு மாதத்துக்கு எங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆக்கி எங்களுக்கு ஏதோ சம்பளமும் கிடைக்கும். 10-300 ரூபா எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கணும். எங்களுக்கு வீடையும் பார்க்கணும், எங்கள் பொருளாச்சே என்ன உள்ள முறைக்கு இல்லை எங்கள் அங்கே வேலை செய்ய ஆளுக்கு பைசா கொடுக்கணும். அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படியும் ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் பொருள் கொண்டு வந்தால் தான் நாங்கள் ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் 3 பேர் இதை சேல்ஸ் பண்ணி அங்கே முதலையும் அடைச்சி எங்கள் சாப்பாட்டு இதுவும் அப்படி எங்கள் சம்பளமும் இப்படி கிடையாது. ஒரு அப்படி லாப நஷ்டம் தொழிலில் இருக்கும். அப்படி சமாளிச்சுக்கிடுவோம். தொழில் இல்லையே, யாரை எந்த தொழில் செய்ய முடியும்? படிப்பும் இல்லை, ஒரு சின்ன படிப்பு தான் படித்தாச்சு. அப்புறம் இப்போ தான் பசங்க தான், சின்ன பசங்களாக இருந்தாலும் இப்போ எங்கள் குழந்தைகள் தான் படிக்கிறது. நாங்கள் ஏதோ 2ஆம் கிளாஸ் 3ஆம் கிளாஸ் அப்படி போனது. அப்புறம் நாங்கள் யாரை என்ன தொழில் செய்ய முடியும்? அந்த தொழிலை தான் பாட்டா தாத்தா செய்த தொழிலை தான் செய்ய முடியும். அவங்க இதை தான் கற்றுக் கொடுத்துட்டும் போனாங்க. பரம்பரை இதே தொழில் தான் செஞ்சாங்களா? உங்கள் அப்பாவும் இதே தொழில் தான் செஞ்சாங்க, உங்கள் தாத்தா இதே தொழில் தான் செஞ்சாங்களா? அவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களா? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஆமாம், பண்டில் எங்கள் தாத்தா எல்லாம் இதுதான் செய்திருக்காங்க. நாங்கள் கொசர் இதுதான் செய்திருக்காங்க. பண்டில் அப்பாயும் இதுதான் செய்தாங்க, தாத்தாயும் இதுதான் செய்தான்னு சொன்னார். நாங்களும் அதை தான் செய்யும். இனி எங்கள் பசங்க தான் எதுவும் தொழிலை மாற்றணுமே தவிர்த்து எங்களால் மாற முடியாது இல்லையா. எங்களுக்கு வயசு முடியும், 54 வயசு ஆகியாச்சு, இனி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நீங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு கற்றுந்துருப்பாங்க இந்த மண்பாண்டத்தில் இதெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு. என்னெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் அப்பா வந்து கற்றுந்தாங்க? ஒரு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் கற்று தந்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதுங்களா? என்னென்னலாம் கற்றுந்தாங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அப்போ அது இப்படி மண்ணெல்லாம் பதிச்சு அப்படி வைக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி கொட்டுவா. இதில் வீடு சவுட்டு, அதை சவுட்டி எடுத்து பார்த்து அந்த மண்ணை எப்படி உருட்டி எடுத்து என்கிட்ட கொண்டு வா. அந்த அவங்க செய்யதை பார்த்து நீ ஒரு சின்ன ஒரு வழக்கு போல இதை செய். அவங்க சின்ன வழக்கு சிம்பிளாக கொஞ்சம் போல் மண் எடுத்துச்சு. அப்படி நாங்களும் அந்த தொழிலில் சும்மா இருக்க முடியாது இல்லையா. ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு தானே இருப்போம். ஏதாவது சிறு வேலையாட்டு கற்றுக்கிட்டோம். சின்ன ஒரு வழக்கை அவங்க அப்பா செய்யும் இல்லையா, நம்மளும் செய்து பார்ப்போம்னு கொஞ்சம் போல் மண்ணை எடுத்து கொஞ்சம் மோசமாக வரும். கொஞ்சம் மண்ணை தூர போடுவோம், மண்ணை போல் எடுத்து அந்த மண்ணை எடுத்து சின்ன வழக்கு செய்வோம். அப்பா வழக்கு செய்து இல்லை, நம்ம எங்கள் வழக்கு உபாரத்துக்கு வராது. இப்படியே கற்றுக்கிட்டோம். நீங்கள் முதல்ல செஞ்சு இதை வந்து நான் வியாபாரம் பண்ண, நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சீங்க? எதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து வியாபாரம் செஞ்சீங்க? ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் செய்தது இந்த இது தொட்டி தான், பூ தொட்டி தான். பானை கூட நாங்கள் அப்பா எல்லாம் தான் செய்தாங்க. எங்களுக்கு கூட அந்த ரவுண்டு வந்தில்லை. பூத்தொட்டின்னா அப்படி சதுர மாட்டு அப்படி கையெட்டு அப்படி முழுக்கி எடுத்து அப்படியே பிடிச்சிக்கலாம் இல்லையா. சதுர மாட்டு உள்ள பூத்தொட்டியை தான் செய்தோம் பிறகு தான் அந்த ரவுண்டு எங்களுக்கு இப்படி கை வளைஞ்சி கொடுக்க இல்லை. அந்த சதுரமானன்னா இப்படி ஒரு அட்டை வச்சு அப்படி பிடிச்சி அந்த மண்ணை அப்படி பிடிச்சிக்கலாம். பிடிச்சி நம்ம ஒரு பக்கம் அட்டை வச்சு ஒரு பக்கம் அந்த மண்ணை அப்படி பிடிச்சி அப்படி ரவுண்டு கரங்கி அரிச்சில் மதுவாட்டு அப்படி பிடிச்சி எடுத்து சதுரமான ஒரு தொட்டியை தான் செய்தோம். அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த சின்ன வழக்கு செய்தோம். பிறகு வந்து தன்னால் தானே இந்த பிள்ளையார் விநாயகர் செய்யல, அதை மண்ணை உருட்டி வச்சுட்டு அதுக்கு ஒன்று சக்கரத்துக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், ஒரு அட்டையில் வச்சுக்கிட்டு செய்வோம். ஒன்று செய்துட்டு அது உருட்டி அது எங்கள் கைனாலே செய்து அப்படி படிச்சு. விநாயகரெல்லாம் கூட வந்து செய்வோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க.
இப்போ இதை செய்யறதுக்கு வந்து நீங்க அச்சு அது மாதிரி ஏதாவது வச்சு அதுல போட்டு மண்ணு போட்டு செய்வீங்களா, இல்ல தனியா என் கையிலேயே வந்து இந்த விநாயகர் இந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரிங்களா? முதலாக கையில் தான் செய்தோம். இப்போ வந்து பின்ன நிறைய அச்சு இந்த ஓடு போல் அச்சு தந்துருக்காங்க இருக்குது. வாங்கி அந்த அச்சில் வச்சு மண்ணை பதிச்சிக்கிட்டு ஒரு பக்கம் இப்படி சப்பி வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு மணிக்கூர் கழிச்சு அப்படி அந்த இது ஆயிலுக்கு தடவி இந்த மண்ணை அப்படியே பதிச்சு வச்சுட்டா போதும். பதிச்சு வச்சுட்டு ஒரு மணிக்கூர் கழிச்சு அப்படி கமத்தி தட்டிட்டா உளுந்துறோம். அப்படி காய வச்சு அப்படி சுட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டா போதும். நாங்கள் கையில் தான் செய்தோம். இந்த அச்சு ஒன்றும் வரல. நாங்கள் கையில் தான் அப்படி பிள்ளையார எல்லாம் செய்தோம். ஆனை வச்சு இப்படி மண்ணெல்லாம் இப்படி உருட்டி விரல் போல் உருட்டி தொந்து கை வைப்போம், தலை வைப்போம், காதையெல்லாம் வெள்ளு போல் உருண்டையாக வச்சுக்கிட்டு இப்படி விரலை வச்சு சப்பி காது வைப்போம். சரி, பிள்ளையாருக்கு மூக்கு வைப்போம். அப்படி விளையாட்டு போக்கில் மூக்கு வைப்போம். பிள்ளையாருக்கு பல்லு கிடையாது இல்லையா, வயரை கொஞ்சம் வண்ணத்தில் வைப்போம். பெரிய உருண்டை பிடிங்க பிள்ளையாருக்கு பெரிய வண்ணத்தில் வயர் வைப்போம். சரி, அப்படி தமாசு போட்டு நாங்கள் அப்படியே செய்து அப்படி பழகிட்டோம். விநாயகர் செய்யறது மாதிரி இருந்தால் அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு பழகிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி. உங்கள் அண்ணன் தம்பிங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. எத்தனை பேர் செஞ்சு சொன்னீங்க இது மாதிரி 2 லட்ச ரூபாய்க்கு நாங்கள் பொருள் எடுத்துகிட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு? எத்தனை பேர் இந்த 2 லட்ச ரூபாய்க்கு பொருள் எடுத்துகிட்டு வருவீங்க? எங்கெங்கெல்லாம் கடை போடுவீங்க? 2 லட்சம் ரூபாய் பொருள் இப்போ மாமை மருமகன் தான் நிற்குது. நான் மாமை 2 மருமகன் மாதிரி தான் நிற்குது. மெட்ராஸில் 2 பேர் இங்கே மொத்த பொருள் இங்கே தான் இறக்கி வச்சிருந்து ஒரு சின்ன வண்டியில் அவங்க அந்த நம்ம டாட்டா சும்மா வண்டியில் அவங்க எல்லா ஊர் மெட்ராஸு எல்லா இடம் சுற்றி விற்றுட்டு வருவாங்க. நான் இந்த ரைஸ் சைக்கிளில் அங்கே நோடி கிட்ட பக்கத்தோடி விற்றுக்கிட்டு 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு ஒருக்கா எல்லோரும் சந்திச்சுக்கிடுவோம். ஒரு எல்லோரும் 3 பேரும் சேர்ந்து தானே அதை மொத்தம் எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு 1 மாதம் ஆகினாலும் சரி, 20 நாள் ஆகினாலும் சரி, 2 மாதம் ஆகினாலும் சரி, வியாபாரம் எப்போ முடியும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. மொத்தம் விற்றுக்கிட்டு அதில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபா கொடுக்க வேண்டிய இருக்கோ அந்த தொட்டி எடுத்த இடத்துல அந்த பூத்தொட்டியெல்லாம் எடுத்து சொந்தக்காரர்களாக இருந்தாலும் கடன் தானே, கடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது தானே, அதை மொத்தம் 5 பைசா எடுத்து வச்சுட்டு மீதி கிடைக்க பேசி நாங்கள் 3 பேரும் பங்கு வச்சு எடுத்துட்டு வெளியூர்ல இருந்து வந்து தங்குறீங்க இந்த இடத்துல, வேற ஊர்ல வந்து தங்குறீங்க. எப்படி இருக்குது இந்த ஊர்ல வியாபாரம்லாம் எப்படி இருக்குது அதை பத்தி சொல்லுங்க. இப்போ மக்கள் வந்து எது மாதிரி வியாபாரங்கள் உங்ககிட்ட பண்றாங்க, பேரம் பேசுறாங்களா, அதை பத்தி சொல்லுங்க. யாரும் ஒன்றும் பேசல. இந்த பொருளை வந்து நம்ம ஒரு விளைச்சல தான் எப்படின்னா அது அடுத்த ஊர்லேருந்து அடுத்த ஊருக்கு கொண்டு வந்து நம்ம ஒரு கடையாட்டு வைக்க இல்லை, ரோட்டு ஓரத்தில் தங்கியிருக்கோம். அவங்க என்னன்னு சொன்னால் நம்ம பொறுத்து தான் போகணும். நம்ம ஒரு கடையாட்டு இருந்துன்னா அவங்ககிட்ட கரெக்டாட்டு இந்த விலைக்கு தான் தர முடியும் அப்படின்னு பேசலாம். இது நம்ம தான் கொஞ்சம் அடிப்பணிஞ்சு அடுத்த ஊரில் இருந்து பிழைக்க வந்திருக்கோம். நம்ம பொருளையும் பார்க்கணும், நம்ம அதுக்கு காசு ஆக்கணும், விற்கணும். அந்த முறைக்கு அவங்க கொஞ்சம் குறைச்சி கேட்பாங்க, சில ஆள் வந்து கொஞ்சம் கூட்டி கேட்பாங்க, சில ஆள் கொஞ்சம் எல்லாரும் ஒரு குணத்தோடு வர மாட்டாங்க இல்லையா. சிலையை கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுட்டு வந்து எங்கள் தொட்டி வச்சு சின்ன அப்படி பேசுவேலாம் பொறுத்து எடுத்து அப்படி இப்படி போகிறது கொஞ்சம் நம்ம தான் சமாதானமாக போனால் தான் நம்ம பொருளை வைக்க முடியும் அடுத்த ஊர். அப்படி பொறுத்து எடுத்து போயிட்டு தான். உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு பூத்தொட்டி விற்கிறீங்க, அந்த பூத்தொட்டிக்கு மேலே எவ்வளோ லாபம் வச்சு விற்பீங்க? இதனால உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ லாபம் கிடைக்குது? ஒரு தொட்டிக்கு மேலே ஒரு 10 ரூபா வச்சு நம்ம விற்கலான்னு ஆசைப்படுவோம். அது 8 ரூபாயும் கிடைக்கலாம், 5 ரூபாயும் கிடைக்கலாம், லாபம் கிடைக்காமலும் இருக்கலாம், 15 ரூபாயும் கிடைக்கலாம். அது ஒரு அளவு இவ்வளவுக்கு தான் கண்டிஷனாக பிடிச்சி கடைன்னா கண்டிஷனாக பிடிச்சி இந்த விலை இவ்வளோ ரூபான்னு சொல்லி கண்டிஷனாக பிடிச்சி வச்சு விற்கலாம். இது நம்ம ரோட்டு ஓரத்தில் வச்சுருக்கோம். மழை வந்தால் நனைஞ்சிடும். அதனால ஒரு அளவுக்கு ஒரு 5 ரூபா 3 ரூபா 8 ரூபா அப்படி கிடச்சின்னா தள்ளி விட்டுருவோம். வேறு கடைன்னா நமக்கு இப்போ கடை சட்டரை பூட்டியாச்சு, வீட்டுக்கு போயாச்சு, அப்படி பொருள் அப்படியே பந்துசாயிருக்கும். இது நம்ம நைட்டும் பகலும் அந்த பொருளை கிட்ட தான் இருக்கணும், பாதுகாக்கணும். ஒரு மழை எல்லாம் வந்தாலும் பாயை போட்டாலும் அது சிரமத்தை தான் உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அதனால எப்போ 2 ரூபா குறைஞ்சாலும் அதை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆசைப்படுவோம். அதை கரெக்டாக பிடிச்ச விலையில் 50 ரூபாய்க்கு பொருள் 50 ரூபாய்க்கு தான் விற்கணும். அப்போ தான் நமக்கு 10 ரூபா கிடைக்கணும். 60 ரூபாய்க்கு 50 ரூபாய் பொருளை 70 ரூபாய்க்கு விற்கணும். அப்போ 20 ரூபா நமக்கு கிடைக்கணும்னு பிடிச்சி விற்க முடியாது. ஏன்னா ரோட்டு வரத்தை தங்கியிருக்கோம். அதனால அதை 55க்கும் கொடுப்போம், 60க்கும் கொடுப்போம், 70க்கும் கொடுப்போம். முட்டி அரிச்சியில் கடைசி முடியல 20 தொட்டி இருக்கு ஊருக்கு போகிறோன்னா 50க்கும் கொடுப்போம். அப்படி அது ரோட்டு வரது வியாபாரம் இந்தியா. மழைலாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ வெயில் காலம் இருக்குது, அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ரோடு பக்கத்தில் தான் வந்து கடை வச்சுருக்கிறீங்க. நீங்கள் தூங்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க? எங்கேயாவது எங்கே போய் தங்குறீங்க? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இப்படி ரோட்டு ஓரத்தில் வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்க கடைகளில் தான் சாப்பிடணும். மழை வந்துட்டுன்னா பக்கத்தில் அங்கே நம்ம தொட்டி இறக்கி இருக்கிட்ட பக்கத்தில் வீடோ கான்வென்ட்டோ கடையோ அந்த ஒட்டு திண்ணையில் தான் வழங்கணும். அடுத்த ஒட்டு திண்ணையில் அவங்க கடையெல்லாம் பூட்டிட்டு போன பிறகு அந்த கடையில் ஒட்டு திண்ணையில் கடையிலையோ இல்லாட்டு அந்த சர்ச்சு இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே பாதர்கிட்ட கேட்டு சர்ச்சுக்குள்ளேயோ இல்லாட்டு அந்த பக்கத்து வீட்டில் கதவை பூட்டின பிறகு அந்த வெளிப்பக்கம் தான் படுத்துக்கணும். மழை வந்தால் மழை வராமல் இருந்தால் நம்ம சட்டிக்கிட்ட படுத்துக்கலாம், ஒரு பாய் விரிச்சிக்கிட்டு அதிலே படுத்து. இதெல்லாம் வந்து பாய் விரிச்சு நாங்கள் இங்கே படுத்துப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. இந்த வியாபாரம்லாம் முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போகும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட வியாபாரம்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்புவீங்க. எப்படி இருக்கும்? சந்தோஷமா இருக்குங்களா ஊருக்கு போகும்போது? எப்படியும் ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு ஊருக்கு போகும்போது அப்போ தான் குழந்தைகளை எல்லாம் பார்க்கலாம், என்னன்னு சந்தோஷமாக தான் எல்லாம் விற்று முடிஞ்சு ஊருக்கு போகும்போது 5000 கிடைச்சாலும் சந்தோஷம் தான், 2000 கிடைச்சாலும் சந்தோஷம் தான், 10,000 கிடைச்சாலும் சந்தோஷமாக தான் போவோம்.
இப்போ இந்த மண்பாண்டம் தொழில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நலிவடைஞ்சிட்டு வருது. உங்கள் தாத்தா செஞ்சுருப்பாங்க, உங்கள் அப்பா செஞ்சுருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்றீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுடைய பசங்களை படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த கலையை எப்படி வளர்க்குறது? நிறைய பேர் வேற எங்கேயாவது வெளியில் கற்றுக்குறாங்களா? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இன்னும் என் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுங்க, 3 பெண் குழந்தைகள். நானே என் குழந்தைய அடுத்த ஊரில் வந்து பூத்தொட்டியை விற்று நம்ம பிள்ளை படிக்க தான் வைக்கிறேனே தவிர்த்து அந்த பிள்ளைகிட்ட எள்ளு போல மண்ணை கொடுத்து அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் இன்னும் ஒன்றும் கூட இல்லை. பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும், பிள்ளைய அங்கே விளையாட விடக்கூடாது, அடுத்த வீட்டில் விடக்கூடாது. என் பிஞ்சாயிட்டு சின்னது பிள்ளைகிட்ட அந்த இதை ஆனை பூனையை செய்யணும், அந்த மண்ணை கொடுக்கக்கூடாது, அது படிக்க வைக்கணும். இது நம்ம அந்த தொழிலை இதோடி விட்டுறணும், எங்கள் அப்பா என்னோடி போனோம், அந்த பிள்ளைக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது. படித்த வச்சு வீட்டில் இன்றைக்கும் வீட்டில் கரண்ட்டு கிடையாது. கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா எல்லாம் போய் தொட்டி விற்றதுனால அங்கே பாசம் தெரியாமல் கூட அட்டி வாங்கினதெல்லாம் உண்டு, நேரம் உண்டு, பெரிய கட்டங்கள் கஷ்டப்பட்டோம். அதுக்காண்டி இந்த பிள்ளைகளை 3 இங்கிலீஷ் மீடியத்திலே பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் 3 இங்கிலீஷ் மீடியத்திலே படிக்க வை. மூத்த வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்க வைக்க ஒரு 10,000 கட்டி. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இப்போ வந்து உங்கள் பொண்ணு வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்கிறாங்க. இது ஆர்வம் மருத்துவமனையில், அது எங்கள் ஊருக்கு பக்கம், பொம்பளை பிள்ளை இல்லையா, அதனால பக்கத்தில். அந்த அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு 75,000 கேட்டிருக்காங்க. அப்படி 4 வருஷம் படிக்கணுமா. ஆனால் 10,000 கொடுத்து பாமெல்லாம் கொடுத்து 10,000 கட்டியிருக்கேன். ஆண்டவன் தான் நடத்தணும். ஆனால் மார்க்கு போதும், இந்த மார்க்கு போதும், நான் படிப்பா. இந்த தொழிலை கற்றுக்கிறதுக்குன்னு யாராவது வந்து வெளியிலேருந்து வந்து உங்ககிட்ட வந்து பயிற்சி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களா உங்கள் ஊரில்? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த வாராங்க 2 தொட்டியை வாங்குவாங்க, ஊரில் வந்தாலும் என்ன அதுன்னு கேட்டுக்கிட்டாங்களே தவிர்த்து பயிற்சி இதை சொல்லித்தாருங்க அப்படின்னு யாருமே கேட்க இல்லை. எங்கள் பிள்ளைகளே நாங்கள் கூட இல்லை, அப்போ யார் கேட்பாங்க? அது பெரிய சிரமமான வேலை. அதை இப்போ ஒருத்தர் என்ன கூடி போனால் ஒரு 10 வருஷம் நாங்கள் எங்களை போல ஒரு 54, 55, 60 வயசுக்குள்ளே கிடக்காது மாடுகள் செத்து இறந்துட்டேன்னா எங்கள் பசங்க இதை தொடாது, இந்த வேலை நடக்காது. இந்த தொழில் இதோட வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இதுக்கப்புறம் யாரும் இதை கற்றுக்கிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து வெளியூர்லேருந்து பொருள் எடுத்துகிட்டு வந்து வியாபாரம் செய்கிறீங்க இந்த இடத்துல. ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு தோராயிரமாக இவ்வளோ எனக்கு வருமானம் வருது அப்படின்ற மாதிரினா எவ்வளோ வருமானம் உங்களுக்கு வருது? வருமானம் ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? அது ஒரு நாள் 50 தொட்டி விற்கும், ஒரு நாள் 20 தொட்டி விற்கும், ஒரு நாள் 10 தொட்டி விற்கும். சராசரி ஒரு 10, 200, 250 ரூபா அவ்வளோதான் வரும். அதை வச்சு தான் சமாளிச்சுட்டு யாரும் இல்லை, வழியும் இல்லை. நிறையா ஊருக்கு நாங்கள் போயிட்டு வியாபாரங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்ட்டு. ஒரு ஊருக்கு போகும்போது ஒரு மொழி இருக்கும், ஒவ்வொரு ஊர் மக்கள் வெவ்வேறு மாதிரியெல்லாம் இருப்பாங்க, வெவ்வேறு பருவநிலை மாற்றங்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்க? எப்படி உங்களுக்கு வந்து இங்கே போய் வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது? தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு தான் போனோம். கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சமாளிச்சிடலாம். மெட்ராஸு தமிழ்நாடு தானே, அதை சமாளிச்சிடலாம் எப்படி நம்ம தமிழை பேசி. அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா போனோம், கர்நாடகா போய் அதையும் சமாளிச்சிட்டோம். போகிற மகாராஷ்டிராவில் சேங்கிலி லிப்பானி இன்னும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு முன்னே அங்கே இறக்கியிருந்தோம். அங்கே இறக்குன இடத்துல தான் பாச தெரியாது இல்லையா. நாங்கள் வந்து இந்த கைலி முணுத்துக்கிட்டு சட்டி விற்கும்போது அவ்வளோ தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டோம். சட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது அரிசி என்ன வாங்கி சமைச்சு சாப்பிடுறதுக்கு அங்கே தொழிலில் நிற்கும்போது 4 பேர் நிற்கணும்னா 4 பேரும் சேர்ந்து தான் நிற்போம். அப்போ நைட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து நிற்கிறதுனால ஒரு பானையை எடுத்து நம்ம எங்கள் பானையிலே ஒரு பானையை எடுத்து கொஞ்சம் சமையல் பண்ணிடுவோம் அரிசி வாங்கின்னு. அப்படி அரிசி வாங்க போகிற இடத்துக்கு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் வித்தியாசத்தில் போய் அரிசி வாங்குவேன். நான் தான் வாங்குவேன் அரிசி. மறுபடியும் 2 பேரும் இருந்துக்கிடுங்க. நான் ரைஸ்னு சொல்லி அரிசியை வாங்கி யாரும் அந்த பச்சை மிளகு உள்ளி எல்லாம் விரல இதுக்கு 5 ரூபாய்க்கு 5 ரூபாய் கொடுத்து இப்படி கையை விரல காட்டி அப்போ என்னதுன்னு கேட்க தெரியாது. அப்படி காட்டு வாங்கிட்டு அப்படியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். வாங்கி பறிச்சு அந்த அவன்கிட்ட இந்த அடிச்சு பிடிச்சி அந்த 4 பேர்கிட்ட ஆகுன்னு சொல்லிச்சு. அவனுக்கு பாச தெரியாது, எங்கள் பாசம் அவனுக்கு தெரியாது. அப்படி கிடந்து எல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம். அப்படியெல்லாம் ஒரு இடத்துல கஷ்டங்கள் வரும், ஒரு இடத்துல நல்லதும் வரும். எல்லாம் அனுப்பிச்சோன்னே தான். பப்ளிக் ரோட்டில் இப்படி ஒரு வியாபாரம் செய்தால் எல்லாம் அனுப்பிச்சோம். இப்போ ஒரு கடையாக இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை, கடையை திறப்போம், நம்ம இப்போ வியாபாரத்தை பார்ப்போம், மாட்டு போயிடுவோம். நீங்கள் ஏன் வந்து இதையே வந்து ஒரு கடை வச்சு நீங்களே இதை எடுத்து ஏன் செய்யக்கூடாது? ஒரே இடத்துல இருந்தால் சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு இடம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 4 பூத்தொட்டி, 2 ஒரு மீன் சட்டி, ஒரு கடை, அப்படி ஒரு செட்டு, அப்படி ஒரு 6 மாதம் ஒரு கடையை எடுத்து ஒரு ஊரில் ஒரு 2 மாதம் தான் நடத்த முடியும். அதுக்கப்புறம் யார் வாங்குவா? அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஊருக்கு தான் போனால் போய் இல்லை ஊராக கடை எடுக்க முடியுமா? அதுக்கு தான் ரோட்டு ஓரத்தில் போட்டு கடை எடுத்தால் நஷ்டம். கடை எடுத்தால் கடைக்குள்ளே தான் இருக்கும். கடையில் இப்போ 2, 3 இது நான் இப்படி ரோட் வச்சுக்கிட்டு தள்ளு வண்டியில் வீடு வீடாக கொண்டு கொடுத்து 5 எடுக்க ஆள்கிட்ட 10 எடுங்கம்மா வீட்டுக்கு போனோம். இப்படி என் திறமையினால தான் இதை வைக்காது. இல்லாமல் கடையில் வச்சுட்டு இருந்தால் கடையில் தான் இருக்கும். எனக்கு கடை வாடகையும் கொடுத்துட மாட்டேன், வீடு அவங்க குப்பை வாரிப்போம் வீடு. பல்வேறு
ஊர்களுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து வியாபாரம் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்களும் வந்து 2 மாதம் 3 மாதம் எங்கேயாவது வெளியில் தங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு போவீங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ஏதாவது நடந்திருக்குதுங்களா? இந்த ஊருக்கு போய் நாங்கள் இந்த வியாபாரம் செய்யும் போது எங்களுக்கு இந்த சம்பவங்கள் நடந்திருக்குது. ஏதாவது உங்கள் குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம், ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், அதை பகிர்ந்துக்கோங்க. ஊட்டி நீலகிரி மாவட்டத்தில் நம்ம இப்போ இந்த பூத்தொட்டி இந்த தொட்டி வந்து நான் இப்போ 20 நாள் இருக்க தொட்டியா 10 நாளில் அவங்கன்னா 50 30 40 10 20 நாளில் விற்றுக்கிட்டு சந்தோஷமாக தேயிலை இலையெல்லாம் வாங்கிட்டு ஊட்டி நீலகிரி மாவட்டத்தில் போனால் அது நல்ல பக்கம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும். அது இந்த ஏப்ரல் மே மாதம் தான் போக முடியும், மற்ற நாள் போக முடியும். அப்போ தான் சீசன். அந்த சீசனில் போகும்போது நாங்கள் இங்கே 1 மாதம் இருக்காது, அங்கே 10 நாளில் விற்றுருவோம். 10 நாள் அது சீசன் அவ்வளோ தான் விற்க முடியும். 10 நாளில் போட்டு ஒரு நாள் இங்கே வந்து 2000 ரூபா கலசம் ஆகும்னா ஒருத்த 1000 1500 கலசம் ஆக்குங்க. அங்கே ஒரு 5000 6000 கலசம் ஆக்கிடுவோம். 10 20 நாளில் முடிச்சிடுவோம். நல்ல சந்தோஷமாட்டு தேயிலை எல்லாம் வாங்கிட்டு நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலை விளையும், தேயிலை பூண்டு எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு சந்தோஷம். இப்போ இந்தந்த ஊர்களை நீங்கள் சொன்னீங்க, இந்தந்த ஊரில் நாங்கள் போய் வியாபாரம் செஞ்சால் அந்த ஊரில் என்ன ஸ்பெஷல்? இப்போ ஊட்டியில் சொன்னீங்க தேயிலை ஸ்பெஷல் நாங்கள் வாங்கிக்க போகிறோன்ட்டு. இப்போ நீங்கள் ஏதாவது இந்தந்த ஊர்கள் போகும்போது நாங்கள் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போனால் என்னென்னலாம் வாங்கிட்டு போவீங்க உங்கள் வீட்டுக்கு? ஊட்டியில் போனால் தான் வேறு ஒரு ஊர்லேயும் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம எங்கள் ஊரை போல தான் இல்லை, யாரும் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா பொருளும் இருக்குது. ஊட்டியில் மட்டும்தான் தேயிலையும் இந்த இது பூண்டு எல்லாம் விளையினால உள்ளி அது வாங்கிடும். வேறு உள்ள இடத்துல ஒன்றும் வாங்கக்குள்ள பொருள் இல்லை, எல்லாம் எங்கள் ஊரில் விளைய பொருள் தேங்காய் நெல் பயிர் அப்படி தான் விளையுது. இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்கள் என்ன மாதிரியான, இப்போ உங்கள் பசங்க இருப்பாங்க, உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய மனைவி இருப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு போனால் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. இப்போ நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து வாங்கிட்டு போவீங்க? போகும்போது உங்கள் ஒரு குடும்பத்தை ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்க போவீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்ல, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நம்ம 2 மாதம் கழித்து போகிறோம்னா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கிலோ தேக்கு, ஒரு கிலோ மிக்சரு, அப்படி ஏதோ கொஞ்சம் பண்டங்கள் தான், பண்டங்களை வித்தியாசமாட்டு பண்டங்களை வாங்கிட்டு போகிறதும். ஒரு தீபாவளி நல்ல நாள் வந்தாச்சுன்னா துணி எடுத்து கொடுக்கறதும், வேறு அவங்க படிப்பு செலவுக்குள்ள பைசையெல்லாம் கொடுக்கறதும். இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தான். விசேஷமாட்டு என்ன சந்தோஷம் கொண்டாடு. இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க, உழைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? உழைச்சாதான் சாப்பிட முடியும். வீட்டில் தூங்குனா கனவு தான் கண்டுகிட்டு இருக்க முடியும். உழைச்சாதான் நம்ம 10 ரூபா சம்பாதிக்க முடியும். நம்ம பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு விட முடியும். அடுத்த பிள்ளைகளை போல் நம்ம பிள்ளைகளையும் ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வர முடியும். இல்லாட்டு நம்ம வீட்டிலே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட நம்மளங்கன்னு கடந்துக்கிட்டோம்னா தூங்கிக்கிட்டு நம்மளை போல அதெல்லாம் மண்ணை எடுத்து சட்டி செய்ய வேண்டியதான், ஒன்றும் செய்ய முடியாது. 4 அடுத்த பிள்ளைகளை போல் நம்ம பிள்ளைய வளரணும்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு விட்டு தான் தீரணும். நம்ம கஷ்டப்பட்டால் பிள்ளைய கஷ்டப்பட வேண்டிய வராது. அதை படிச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலையாகவும் இல்லாட்டி ஒரு கடையில் நின்னாவும் அதை அந்த தொழிலை கற்றுக்கிடாமல் படிச்சுக்கிட்டுனா முடியும். நமக்கு ஒன்றும் முடியாது இல்லையா? அதனால் நம்மளோட இந்த தொழிலை விட்டு மாறிடணும். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடாது, அந்த தான் நினைக்கிறோம். விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் நம்மக்கிட்ட மண்பாண்டம் தொழில் செய்கிற திரு சந்திரன் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. மீண்டும் ஒரு அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சரவண கார்த்திக். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அனுபவ மேடை. மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதைகளையும் விரிவாக கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம நேசிக்கவும் ஸ்பெஷலா நினைக்கவும் கத்துக்கிட்டாலே போதும், ஈஸியா ஜெயிக்க முடியும்னு நம்புறவங்க தாங்க நம்ம சுட்டி பொண்ணு மால்விகா. புத்திசாலி, கருணையானவள், படிப்பாளி, உள்ளுணர்வு உடையவள், விடாமுயற்சி செய்பவள், பகுத்தாய்பவள். மால்விகாங்கிற பேருக்கு இப்படியெல்லாம் கூட அர்த்தம் சொல்ல முடியுங்க. நம்ம நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம மால்விகா ஐயரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம்.
எந்த ஒரு மனிதருக்குமே வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிற வயது 13. ஆனா நம்ம மால்விகாக்கோ 13 வயசுலயே எல்லாம் கருகி போச்சு. விதியோட விளையாட்டால மாற்றுத்திறனாளிகள்ல ஒருவரானாங்க மால்விகா. இவங்க கடந்து வந்த கரடுமுரடான பாதைகளை பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். நம்ம மால்விகா ஐயர் பிறந்த ஊர் கும்பகோணம். மால்விகா ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருந்தப்பவே அவங்க அப்பாவுக்கு ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற பிகானீருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சாம். அதனால இவங்க குடும்பமே பிகானீருக்கு போய் செட்டில் ஆயிட்டாங்களாம். நம்ம மால்விகாக்கு 13 வயசு வரைக்கும் அங்கதான் இருந்தாங்களாம். ஸ்விம்மிங், ஸ்கேட்டிங், கத்தக்னு மால்விகாக்கு பிடிச்சதை எல்லாம் கத்துக்கிட்டாங்க. மால்விகாக்கு பிடிச்சதை எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க நினைச்சபடியே ரொம்ப சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருந்தது அவங்க குழந்தை பருவம். 2002ஆம் ஆண்டு மே 26ஆம் தேதி அவங்க வாழ்க்கையில வராம இருந்திருந்தா அவங்க இப்ப எப்படியோ இருந்திருப்பாங்கங்க. அந்த மே 26ஆம் தேதி என்ன நடந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போதே என்ன அறியாம கூட என் வார்த்தைகள் நடுங்கலாம். ஏன்னா அவ்வளவு கொடுமையான சம்பவங்க அது. இப்போ அந்த நாள்ல என்னதான் அவ்வளவு பயங்கரமா நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்ப நம்ம மால்விகாக்கு ஒரு 13 வயசு இருக்குங்க. ஒரு வெடிகுண்டு கிடங்குல தீ பிடிச்சுது. அதுல கை வெடிகுண்டு உள்பட பலதும் வெடிச்சு ஊர் முழுக்க சிதறி போச்சு. அதுல ஒரு துண்டு மால்விகா குடியிருந்த பகுதியில விழுந்திருக்கு. அந்த வெடிகுண்டு துண்டு செயலிழக்க செய்ததுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அதான் செயலிழந்து போச்சேன்னு ஊர் மக்கள் சொன்னதை நம்பி நம்ம மால்விகா விளையாட்டுத்தனமா அதை தட்டிருக்காங்க. இவங்க தட்டின முதல் அடியிலே அது டொம்முன்னு வெடிச்சு சிதறிச்சு. அவ்வளவுதாங்க. அடுத்த சில நொடிகள்லயே மால்விகாவோட 2 கைகளும் சிதறி போச்சு. கால்களும் செயலிழந்து போச்சு. மால்விகா கால்கள்ல ஹைப்போஎஸ் தேசியான்னு சொல்ற உணர்வுகள் மரத்து போன நிலை. இந்த சம்பவம் நடந்த முதல் 3 நாள் மால்விகாக்கு நல்ல நினைவு இருந்துதாம். என் மகளோட கை போயிடுச்சேன்னு அவங்க அம்மா அலறினது இன்னும் அவங்க காதுல கேட்டுக்கிட்டே இருக்காம். மால்விகாவோட உடம்பு முழுக்க மரத்து போயிருந்தது. உடனடியா மால்விகாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. கிட்டத்தட்ட 80% ரத்தம் போயிருச்சாம். முக்கியமான 4 நரம்புகளும் கட்டாயிடுச்சு. பிபிஓ 0க்கே வந்துருச்சு. மால்விகா பிழைப்பாங்களாங்கிறதே சந்தேகமா ஆயிடுச்சு. கால்களை எடுத்தாகணும்னு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர்ஸ். மால்விகாவோட அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் அதுல உடன்பாடு இல்ல. அதனால மால்விகாவை ஆம்புலன்ஸ்ல வச்சு ஜெய்ப்பூருக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல காலை எடுக்கலாம் தேவையில்ல, ஆனா மெட்டல் ராட்ஸ் வச்சாதான் மால்விகாவால எழுந்தே நடக்க முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க. காலை எடுக்கிறதுக்கு இதுவே பரவாயில்லன்னு மெட்டல் ராட்ஸ் வைக்க அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சம்மதிச்சாங்க. உடனே ஆபரேஷன் நடந்துதான். மால்விகா கால் முழுக்க மெட்டல் பொருத்தினாங்க. அது கால்களுக்குள்ள ஆழமா போயிருந்ததுல உயிரே போகிற அளவுக்கு வலி. 24 மணி நேரமும் வலியோட துடிச்ச அந்த நாட்களை இப்பவும் ஏன் எப்பவுமே மறக்க முடியாது நம்ம மால்விகாவால. ஒரு வழியா டாக்டர்ஸ் மால்விகாவோட கால்களை காப்பாத்திட்டாங்க. மால்விகாவோட இடது கால் மொத்தமும் வடிவம் இழந்து உணர்வுகள் இல்லாத நிலையிலும் வலது கால்ல ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாத நிலையிலும் காப்பாத்தினாங்களாம். வெடிச்சு சிதறினதுல துண்டானதால கைகளை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலையாம். இந்த கொடுமையான நிகழ்வுக்கு அப்புறம் சென்னைக்கு வந்து அண்ணா நகர்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல தொடர்ந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாங்களாம். மெல்ல மெல்ல எழுந்து நடமாட ஆரம்பிச்சாங்க மால்விகா. உபயோகம் இல்லாத நிலையிலும் கால்களை காப்பாத்தினதுல மால்விகாக்கு மகிழ்ச்சி. ஆனா கைகளை இழந்துட்டோமேன்னு தாங்க முடியாத அதிர்ச்சி. கைகளையும் கால்களையும் மட்டும் இல்லங்க, கனவுகளும் கருகி போச்சு. விளையாடி கொண்டிருந்த மால்விகாவோட வாழ்க்கையில குண்டு வெடிப்பு ரூபத்துல விதி விளையாடினதோட விளைவு மாற்றுத்திறனாளிகள்ல ஒருவரானாங்க மால்விகா. 8ஆவதுல இருந்து 10ஆவது படிக்கிற வரைக்கும் படுக்கையிலே தான் இருந்தாங்க. 10ஆம் வகுப்பு எக்ஸாம்ஸ் நெருங்கிருச்சாம். அந்த எக்ஸாம்ஸை எப்படியாச்சும் எழுதணும், படிப்பை விட்டுட கூடாதுன்னு செயற்கை கைகளை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு மால்விகாவும் அவங்க அம்மாவும் இன்டர்நெட்ல தேடினாங்களாம். செயற்கை கைகளை தயாரிக்கிற கம்பெனி பத்தி தெரிய வந்தது. மயோ எலக்ட்ரானிக் கைகளை பொருத்தினாங்களாம். பேட்டரியில இயங்குற இந்த கைகளை நெஜ கைகளை போல திறக்கவும் முடியும், மூடவும் முடியும். அந்த கைகளை வச்சு எழுத பழகினாங்க நம்ம மால்விகா. ஆனா 10ஆம் வகுப்பு எக்ஸாம்ஸ்க்கு 3 மாசம் தான் இருந்துதாம். இந்த நிலையில கடுமையா உழைச்சாங்களாம் மால்விகா. எந்த நேரமும் படிப்பு படிப்பு படிப்புன்னு அதுலயே கவனமா இருந்தாங்களாம். கடுமையா உழைச்சோம்னா எதுலயும் தோல்வி இல்லைன்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க நம்ம மால்விகா. ஆமாங்க, அவங்க பட்ட எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது. பிரைவேட் கேண்டிடேட்ல நம்ம மால்விகா தான் டாப்பர். இது மட்டும் இல்லாம 2 சப்ஜெக்ட்ல 100க்கு 100 வாங்கியிருக்காங்க. ஆனா நம்மள எடுத்துக்கோங்க, கையும் காலும் நல்லா இருக்கிற நிலைமையில கூட உழைக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸ்கூல்ல பிரஷர் பண்றாங்க, வீட்டுல பிரஷர் பண்றாங்க, அதனால படிக்க பிடிக்கலன்னு வெறுப்ப வளர்த்துக்கிறோம்.
ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா அதே பாடங்களை தான் படிக்கிறோம். ஆனா முழு கவனிப்போட படிக்கிறது இல்ல. நம்ம மால்விகாவோ 3 மாசம் தான் படிச்சாங்க. ஆனா முழு கவனிப்பும் படிப்புல மட்டும் தான் இருந்தது. சரி, இப்போ மால்விகா வாழ்க்கையில அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த நாளே எல்லா பத்திரிகையிலும் மால்விகாவை பத்தி தான் எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நடந்த ஆக்சிடென்ட், அதன் தொடர்ச்சியா நடந்த துயரங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து மால்விகா எப்படி படிப்புல சாதிச்சாங்கன்னு பாராட்டி ஊக்கப்படுத்தினாங்களாம். அவங்க வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்ணினாங்க மால்விகா. அப்போ ஜனாதிபதியா இருந்த நம்ம அப்துல் கலாம் சார் மால்விகாவை வரவழைச்சு பாராட்டினாராம். அதுக்கப்புறம் +2, அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ், சோஷியல் ஒர்க்ஸ்ல மாஸ்டர்ஸ் டிகிரின்னு நிறைய படிச்சாங்களாம். பயிற்சியின் போது மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைங்களோட வேலை பார்க்கிற அனுபவம் கிடைச்சது. அவங்க இடத்துல இருந்து அவங்கள மால்விகாவால நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும்னு தோணுச்சாம். அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணுங்கிற உத்வேகம் வந்துச்சாம். அந்த சம்பவம் மால்விகாவோட வாழ்க்கைய இன்னும் கலர்ஃபுல்லா மாத்திருச்சாம். அது வரைக்கும் அவங்க உண்டு, அவங்க வேலை உண்டுன்னு மட்டும் இருந்தாங்களாம். மத்த எல்லாரும் நார்மலானவங்க. நான் அப்படி இல்லைங்கிற எண்ணம் மால்விகாக்குள்ள இருந்துதாம். ஆனா அந்த ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் அவங்க எவ்வளவு ஸ்பெஷல்னு உணர்ந்தாங்களாம். இப்ப மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்னு மால்விகா உண்டாகி இருக்க அடையாளத்துக்கும் அந்த டெட்எக்ஸ்ல பேச்சுதாங்க அஸ்திவாரம். இன்னைக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல, காலேஜஸ்ல மால்விகா கூப்பிட்டு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுக்க சொல்றாங்களாம். போன வருஷம் பெங்களூர்ல நடந்த இந்தியா இன்க்ளூஷன் சம்மிட்ல பேச கூப்பிட்டாங்க. நிறைய சாதனை செய்த மாற்றுத்திறனாளிகள் பலரை அவங்க அங்க சந்திச்சிருக்காங்க. இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் மால்விகாவோட குறைபாட்டை எதிர்க்கிற மனப்பான்மையை கொடுத்தது. எபிலிட்டி ஃபவுண்டேஷனும் நிஃப்டும் இணைந்து நடத்தின ஒரு ரேம்ப் வாக்ல கலந்துகிட்டாங்க. நிஃப்ட சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மால்விகாக்காக 2 கவுன் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்களாம். அவங்க செயற்கை கைகளை நுழைக்கிற மாதிரி ஸ்பெஷலா டிசைன் பண்ணின அந்த ட்ரெஸ்ஸ போட்டுக்கிட்டு மால்விகா ரொம்ப சந்தோஷமா ரேம்ப் வாக் பண்ணினாங்க. ரொம்ப அருமையான அனுபவமா இருந்ததாம் அது மால்விகாக்கு. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆக்சசிபிள் க்ளோத்திங் பத்தி யோசிக்கவும் பேசவும் வச்ச சம்பவமா அமைஞ்சது. சமூக விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் தொடர்பான பல நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துக்கிறாங்க மால்விகா. பெங்களூர்ல நடந்த மாரத்தான் நிகழ்ச்சியில டான்ஸ் பண்ணினாங்களாம். அடிப்படையில டான்சரான மால்விகாவால முன்ன மாதிரி ஆட முடியலனாலும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஆடினாங்களாம். சமுதாயத்துல மாற்றுத்திறனாளிகளோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, சமுதாயம் அவங்களை எப்படி பாக்குதுங்கிறத பத்தி PhD பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம மால்விகா ஒரு குளோபல் ஸ்பீக்கருங்க. ஒவ்வொரு மேடையிலும் அவங்க கதைய சொல்ற போது நிறைய பேர் கலங்குறாங்களாம். ஏன், நமக்கே அவங்க கதையை கேட்கும் போது வருத்தமா இருக்குல்லங்க. ஆனா நம்ம மால்விகாக்கோ அவங்க நிலைய நினைச்சு என்னைக்குமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினது இல்லையாம். இவங்க அந்த பயங்கர நிகழ்வுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கைய பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு நடக்கிற விதம் பல பேருக்கு தைரியத்தை கொடுக்குதுங்க. மால்விகாவோட சிகிச்சைகள் முழுமையா முடியலையாம். ஆக்சிடென்ட் நடந்து முதல் நாள் எமர்ஜென்சி ஆபரேஷன்ல ஆரம்பிச்சது. இதுவரைக்கும் மால்விகாக்கு 20க்கும் மேலான ஆபரேஷன் செஞ்சிருக்காங்க. வெடிச்சு சிதறின குண்டுல ஒரு சின்ன துண்டு இன்னும் அவங்க உடம்புக்குள்ள இருக்காமாம். ஆனா அதை எடுக்க முடியலையாம். கால்கள்ல பிளேடு பொருத்தினப்ப அந்த குண்டு துண்டோட உராஞ்சதுல அவங்களுக்கு 2 வாட்டி பிரச்சனை ஆயிருக்கு. இப்போ அவங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு தான் இருக்காம். அதுக்கு முடியவே இல்லையாங்க. இவ்வளவு சம்பவங்களுக்கு பிறகும் மால்விகா அவங்க வாழ்க்கையை நேசிக்க காரணம் அவங்க அம்மா ஹேமமாலினி தாங்க. மால்விகா கூடவே நிழல் மாதிரி இருக்காங்க. பிரச்சனைங்க வரும் போகும், ஆனா மனசு விட்டு போச்சுன்னா வாழறதே கஷ்டம்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாங்களாம். அந்த வார்த்தைகள் தான் மால்விகாவோட ஊக்க மருந்தாம். அதனாலதான் மால்விகாவை யாருமே எப்பவுமே சோகமா பார்த்தது இல்லையாம். வலியில துடிச்ச போது கூட சிரிச்சுக்கிட்டே எல்லாத்தையும் எதிர்கொண்டாங்க மால்விகா. மால்விகாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது கடவுள் அவங்களுக்கு கொடுத்த செகண்ட் லைஃப், ஸ்பெஷலான லைஃபும் கூட. நம்ம வாழ்க்கையை நாம நேசிக்கவும் ஸ்பெஷலா நினைக்கவும் கத்துக்கிட்டாலே போதும், ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம். நான் ஸ்பெஷல்னு முதல்ல நம்ம நினைக்கணும். அப்பதான் மத்தவங்களும் நம்மள அப்படி நினைப்பாங்கிறது தான் நம்ம மால்விகா நம்மளுக்கு கொடுக்கிற சக்சஸ் டிப்ஸ். இத மறந்துடாம எல்லாரும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்புறம் இதே விஐடி பண்பலையில உங்களை பத்தி வருங்கால சாதனையாளர்களா சொல்றேன். அதனால விடாமுயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுங்க. இதோட இந்த எபிசோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ விஐடி பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி திரைக்கடலோடி கண்டங்களை இணைக்கும் ஒரு புரிதல் தொடர்.
வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி திரைக்கடலோடி உங்கள் அரியரனுடன். என்னைக்கும் போல இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியிலையும் புதுசா ஒரு நாட்டை பத்தின சிறப்பு தகவல்களை தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம். மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸுக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு நாட்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம். இந்த நாட்டு மக்களை பத்தி சொல்லணும்னா தன்னம்பிக்கைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இவங்களுக்கு நிகர் இவங்க தான். பாம் அட்டாக்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது ஹிரோஷிமா பாம் அட்டாக் தான். எல்லாரும் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஜப்பான் நாட்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம். முதல்ல ஜப்பான் நாட்டோட பொதுவான தகவல்களை பார்க்கலாம். ஜப்பான் பல தீவுகளால் உருவான ஆசிய கண்டத்துல இருக்க ஒரு நாடு. இந்த ஜப்பான் பசிபிக் பெருங்கடலோட மேற்கு பகுதியில இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டை சூரியன் உதிக்கும் நாடுன்னு சொல்றாங்க. ஜப்பான் நாட்டுல மொத்தம் 6852 தீவுகள் இருக்கு. ஹொக்கைடோ, ஹொகான்ஷி, கியூஷி, ஷிகாகோ போன்ற பல தீவுகள் ஜப்பான் நாட்டுல மிகவும் பிரபலமான தீவுகளா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம 97% நிலப்பரப்பையும் கொண்டு இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டோட மக்கள் தொகை 12.6 கோடியா இருக்கு. உலக மக்கள் தொகை அடிப்படையின் பட்டியல்ல பாக்குறப்ப ஜப்பான் நாடு 10வது இடத்துல இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டோட நிலப்பரப்பை பொறுத்தளவு 73% இடங்கள் கடலாகவும் மலைப்பகுதியாகவும் அல்லது வேளாண்மை, தொழில்துறை மற்றும் குடியிருப்புக்கு பயன்படாத இடமா தான் இருக்கு. இதனாலேயே கடலோர பகுதிகளில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி ரொம்பவும் அதிகமா காணப்படுது. உலகில அதிக பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கொண்ட நாடுகள்ல ஜப்பான் நாடும் ஒண்ணு. ஜப்பான் நாட்டோட தீவுகள் பெரும்பாலும் பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்ல இருக்க வல்கனிக் ஜோன்ல தான் இருக்கு. இந்த தீவுகள் எல்லாம் பசிபிக் பெருங்கடல்ல பல 100 மில்லியன் ஆண்டுகளா நடந்து வரும் பெருங்கடல் நிகழ்வுனால உருவானது. இந்த நகர்வுனால தான் 15 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கிழக்கு யூரேஷியாவோட ஒட்டி இருந்த ஜப்பான் இப்ப நகர்ந்து ஜப்பான் பெருங்கடலா உருவாகி இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டுல மொத்தம் 108 ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலையும் பல தடவை சுனாமி போன்ற பேரழிவு தரும் நிலநடுக்கங்கள் இந்த எரிமலைகள்ல தான் உருவாகுது. வரலாற்றுல பாக்குறப்ப 1923ஆம் ஆண்டு டோக்கியோல நடந்த நிலநடுக்கத்தினால 1,40,000 பேர் இறந்திருக்காங்க. 1955ஆம் ஆண்டு பெருமான்சி நிலநடுக்கமும் 2011ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாசம் 11ஆம் தேதி ஏற்பட்ட 9.0 அளவிலான நிலநடுக்கமும் அண்மை காலத்துல நடந்த நிலநடுக்கங்கள். 2011ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற நிலநடுக்கத்தின் போது பெரிய சுனாமி எதுவும் ஏற்படல. 2012ஆம் ஆண்டு மே மாசம் 24ஆம் தேதி 6.1 அளவுல நிலநடுக்கம் வடகிழக்கு கடலோர பகுதிகளில் ஜப்பானை தாக்கியது. எனினும் சுனாமி எதுவும் ஏற்படல. ஜப்பான் நாட்டோட தேசிய மொழி ஜாப்பனீஸ். இந்த ஜாப்பனீஸ் மொழி ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவங்க மட்டும் இல்லாம ஜப்பான் நாட்டில இருந்து குடியேறிய 130 மில்லியன் மக்களால பேசப்பட்டு வருது. ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல இந்த மொழிய நிஹோன்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஜாப்பனீஸ் மொழி சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறிப்பதற்காக சிக்கலான மரியாதை சொற்களை கொண்ட ஒரு மொழி. நம்ம தமிழ் மொழி போலவே ஜாப்பனீஸ் மொழியிலையும் ஒரு ஒட்டுச்சேர்க்கை சொற்கள் இருக்கு. ஜாப்பனீஸ் மொழியோட மொத்த ஒலிகள் குறைவாக இருந்தாலும் தனக்கே உரித்தான வட்டார ஓசையை கொண்ட ஒரு மொழிதான் இந்த ஜாப்பனீஸ். ஜாப்பனீஸ் மொழியில அயல் மொழிகள்ல இருந்து பெறப்பட்ட கடன் சொற்களின் தாக்கம் ரொம்பவும் அதிகமா காணப்படுது. முக்கியமா பார்த்தா 1500 வருடங்களா சீன மொழியில இருந்து அதிக சொற்கள் பெறப்பட்டிருக்கு. அதாவது சீன மொழியை அடிப்படையா கொண்டு நிறைய சொற்கள் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன நேர்களே, ஜப்பான் நாட்டோட பொதுவான தகவல்களையும் மொழி சிறப்பையும் பார்த்து டயர்டாகி இருப்பீங்க. பசி எடுத்திருக்கோம், வாங்க சாப்பிட போலாம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜப்பான் நாட்டில் இருக்க உணவு வகைகளை பத்தி தான். ஜப்பான் நாட்டு மக்கள் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸை விட அதிகம் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை தான் விரும்புறாங்க. டெய்லி ஃபுட்டில் கொஞ்சமாவது நான்வெஜ் சேர்த்து சாப்பிட்றாங்க. மற்றபடி நம்ம நாட்டை போலவே ரைஸ், நூடுல்ஸ், ஸ்வீட்டுன்னு ரெகுலர் வெரைட்டிஸ் தான் ஜப்பான் நாட்டிலையும் காணப்படுது. ஸ்காட்சும் விஸ்கியும் ஜப்பான் நாட்டு மக்களால அதிக அளவு குடிக்கப்பட்டு வர பானங்கள். ஜப்பான் நாட்டில் இருக்க பிரபலமான உணவு வகைகள்னு பார்த்தா சூக்கி, ரமானி, யுகானி, டெம்புரா, கசாக்கி போன்ற உணவு வகைகள் ஜப்பான் நாட்டுல ரொம்பவும் பிரபலம். ஜப்பான் நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த டிஷ் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜப்பான் நாட்டோட அரசியல் கட்டமைப்பை பத்தி தான். ஜப்பான் பேரரசர் முறை அரசியலை பின்பற்றி வரும் ஒரு நாடு. இந்த ஜப்பான் அதோட பேரரசருக்கு மிகவும் குறைவான அதிகாரங்களை வழங்கும் அரசியல் சட்ட முறைய கொண்டிருக்கு. சடங்குசார் தலைவர் என்ற அளவுல பேரரசர் என்பவர்
நாட்டினதும் மக்களுடைய ஒருமைப்பாட்டினதும் குறியீடுன்னு ஜப்பான் நாட்டு அரசியல் விரிவுரைக்கம் கொடுக்குது. அந்நாட்டோட அதிகாரங்கள் முக்கியமா பிரதம அமைச்சரிடமும் பிற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களிடமும் தான் இருக்கு. இவங்க மட்டும் இல்லாம இந்த அதிகாரங்கள் ஜப்பான் நாட்டோட இறைமை மக்களிடமும் இருக்கு. இப்ப ஜப்பான் நாட்டோட பேரரசரா இருக்கவரு ஹக்கிட்டோ என்பவர் தான். இவருக்கு அடுத்த நிலையில இருக்க முடிக்குரிய இளவரசரா இருப்பவரு நருகிட்டோ. ஜப்பான் நாட்டோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கன், அதாவது சட்ட வாக்கு அமைப்பு, நேஷனல் டயட் எனப்படும் இரு அவைகளை கொண்ட நாடாளுமன்றமா இருக்கு. இந்த நாடாளுமன்றத்துல 450 உறுப்பினர்களை கொண்ட பிரதிநிதி சபையும் 242 உறுப்பினர்களை கொண்ட கவுன்சிலர் அவையும் உள்ளடக்கியது. பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினர்கள் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவையும், கவுன்சிலர் அவை உறுப்பினர்கள் 6 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் மக்களால தேர்வு செய்யப்படுறாங்க. ஜப்பான் நாட்டுல 20 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தான் வாக்களிப்பதற்கு உரிமை உண்டு. இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த ஜப்பான் நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பத்தி பார்த்தா உலகுல 4வது மிகப்பெரிய பொருளாதார சக்தி நாடு ஜப்பான். இது மட்டும் இல்லாம உலகுல அதிக அளவுல சராசரி வாழ்நாளை கொண்ட நாடும் ஜப்பான் தான். இந்த நாட்டோட மொத்த ராணுவ செலவு அடிப்படையில பாக்குறப்ப உலகுல 5வது இடத்துல இருக்கு. இந்த ராணுவ சக்தி தற்காப்புக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. 2005ஆம் ஆண்டு எடுத்த கணக்கின்படி பார்த்தா ஜப்பான் நாட்டோட பாதி ஆற்றல் தேவைகள் பெட்ரோலியம் மூலமும், 5ல் ஒரு பகுதி நிலக்கரி மூலமும், 14% தேவைகள் இயற்கை வழி மூலமும் பெறப்படுது. அந்நாட்டோட அணு மின்சாரம் நாட்டின் 1/4 பங்கு மின் தேவையை ஈடு செய்யுது. ஜப்பான் நாட்டோட சாலை போக்குவரத்து நன்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு. ஜப்பான் நாட்டுல 1.2 மில்லியன் தொலைவிற்கு நல்ல சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஜப்பான் நாட்டோட தலைநகரம் டோக்கியோ. இந்த டோக்கியோ ஜப்பான் நாட்டோட அரசு மற்றும் அரசரின் தலைமையகமா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய நகரமாவும் இருக்கு. மக்கள் தொகை அடிப்படையில பார்த்தா இந்த நகரம் தான் உலகிலேயே அதிக அளவு மக்கள் தொகையை கொண்ட நகரம். எண்ணிக்கை அளவுல ஏறத்தாழ 12 மில்லியனா இருக்கு. இந்நாட்டோட மக்கள் தொகையில 10% மக்கள் இந்த நகரத்துல தான் வாழ்றாங்க. பாப்புலேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா பார்த்தா ஜப்பான் நாட்டுல வாழ்ற 4ல் ஒருத்தர் இந்த நகரத்துல வாழ்றாங்க. 100க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் கொண்ட நகரம் தான் இந்த டோக்கியோ. இந்த நகரத்துல அதிக அளவு வசிக்கும் மக்கள்ல கல்லூரிக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கும் குடியேறியவங்க தான் ரொம்பவும் அதிகம். என்ன நேர்களே, ஜப்பான் நாட்டோட அரசியல் மற்றும் தலைநகரம் பத்தி எல்லாம் பார்த்து போர் அடிச்சிருக்கோம். வாங்க கொஞ்சம் ஜப்பானை சுத்தி பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜப்பான் நாட்டுல இருக்க சுற்றுலா தலங்களை பத்தி தான். முதல்ல நம்ம பார்க்க போற இடம் ஹிரோஷிமா பீஸ் மெமோரியல். ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல இந்த ஹிரோஷிமா சமாதான நினைவகத்தோட பெயர் கென்பாக்குட்டோம். இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தா அணுகுண்டு குவிமாடம். இந்த மெமோரியல் ஜப்பான் நாட்டோட ஹிரோஷிமா நகரத்துல இருக்கு. இந்த பில்டிங் ஜப்பான் நாட்டோட அணுகுண்டு தாக்குதல்ல நேரடியா பாதிக்கப்பட்ட கட்டிடம். தாக்குதலுக்கு அப்புறம் எஞ்சியிருந்த ஒரே கட்டிடமும் இதுதான். கட்டிடத்தோட பிற சுவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதோட குவிமாடம் மட்டும் அப்படியே இருந்துச்சு. தாக்குதலுக்கு அப்புறம் இந்த நகரத்தை புதுப்பிக்கிறப்போ இந்த கட்டிடத்தை மட்டும் மீண்டும் கட்டாம அணுகுண்டு தாக்குதலின் அவலங்களை நினைவு கூறும் வகையில பராமரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆகஸ்ட் மாசம் 26ஆம் தேதி 1996ல இந்த கட்டிடம் யுனெஸ்கோவால பராமரிப்பு கட்டிடமா அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற இடம் கியோமிசு டேரா. கியோமிசு டேரா ஜப்பான் நாட்டோட கியூட்டோ நகரத்தோட கிழக்கு பகுதியில் இருக்க ஒரு புத்திஸ்ட் டெம்பிள். ஜப்பான் நாட்டுல யுனெஸ்கோவால பராமரிக்கப்படுற இடங்கள்ல இந்த கியோமிசு டேராவும் ஒன்னு. அரண்மனையை ஒட்டி உள்ள இந்த கோவிலோட முக்கியமான பகுதிகளை தங்க தகடுகள்ல பதிச்சிருக்காங்க. ஜப்பான் நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த கோவிலுக்கு போய் பாருங்க. பிரான்ஸ் நாட்டுல ஈஃபில் டவர் ரொம்பவும் ஃபேமஸ். யுஎஸ்ஏல ட்வின் டவர் ரொம்பவும் ஃபேமஸ். அந்த வகையில பார்த்தா ஜப்பான் நாடுனாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது டோக்கியோ டவர் தான். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த டோக்கியோ டவரை பத்தி தான். டோக்கியோ டவர் ஜப்பான் நாட்டோட தலைநகரமான டோக்கியோ மாநகரத்துல இருக்க மினாட்டோ டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க கம்யூனிகேஷன் மற்றும் அப்சர்வேஷன் டவர். இந்த டவரோட டிசைன் பிரான்ஸ் நாட்டுல இருக்க ஈஃபில் டவரை போலவே பிரைட் ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டது. இந்த கோபுரம் 332.9 மீட்டர்கள் உயரமானது. 1961 இருந்து இந்த டவர்ல டெலிவிஷன் பிராட்காஸ்டிங்கும் ரேடியோ ஆண்டனாஸும் அமைக்கப்பட்டது. இந்த டவரோட மெயின் இன்கம்னு பார்த்தா டூரிசமும் ஆண்டனா லீசிங்கும் தான். ஜப்பான் நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா டோக்கியோ டவருக்கு போய் பாருங்க. என்ன நேர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில ஜப்பான் நாட்டோட சிறப்பு தகவல்களை தெரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க. மீண்டும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில இன்னொரு நாட்டை பத்தின சிறப்பு தகவல்களோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் ஹரிகரன். இணைந்திருங்கள். இது விஐடி பண்பலை 90.8. நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி திரைக்கடலோடி கண்டங்களை இணைக்கும் ஒரு புரிதல் தொடர்.
Story time. In VIT Community Radio 90.8, you are going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story: Padma. A land traditionally endued with myths and spirituality, India still pertains to its belief and notions, which sometimes are ridiculed as superstitious. Fortune tellers, tantris and sannyasis are welcomed, and their service is sought by an ordinary man, irrespective of whether he is an urban or rural dweller. The beginning of 1980s was a period in South India, especially in South Tamil Nadu, when most of the homes in villages were electrified, and God said, "Let there be light," and there was light. While some claim that light enlightened people, there are also notions that it wiped away the innocence of the ordinary. The hero of the story, Raghav, was employed in the electricity board. He was looked upon with great wonder and respect. People spoke to him rarely. It must be the fear factor or respect that made the villagers shy away from Raghav. Raghav was in his 40s. He had a fearful appearance with a huge imperialistic mustache, reddish eyes, and a gigantic figure which would scare away children. It was 6:30 p.m. Raghav rushed to the tea shop close to the Panchayat office. Mohan and Aji were waiting there for his arrival. In the dim light, Raghav could rightly locate them from a few meters away with the illuminated cigarettes on their lips. The silence of the eve was beautiful, with a movie song from the Tamil movie 16 Vayadinile that was ascending from the tea shop radio. The atmosphere was disturbed in intervals by a scratch noise. Probably it's the tea shop owner cleaning his vessels. Raghav, Mohan and Aji were friends right from their childhood days. Mohan and Aji were unemployed but survived on the income from their ancestral property. Among them, Mohan was the youngest. He differed from his friends, wearing a bell-bottomed pant and with a peculiar hairstyle that was trendy among youths of the time. Coming close to his friends, Raghav stopped, got on from the cycle and flipped down the stand, leaving it to rest. Aji offered a cigarette to Raghav. Before placing it between his lips, Mohan lighted it for Raghav with his own. The conversation began immediately after Raghav had 2 strong puffs of the dry tobacco roll. Aji, shall we proceed with it? Raghav, with what? Removing the cigarettes from his mouth. Mohan, should we narrate it again? Don't you remember the plan that we told you yesterday? Raghav, but I told you that I have very little knowledge about mantras. Did I not? Aji, so you are the right person. You have the little knowledge that we need. After giving a deep thought, Raghav replied. Raghav, okay then, let's give a try. But only if you support me. Both the friends cheered as they were waiting for this word from Raghav. As it used to be, a wealthy landlord of the nearby village had a beautiful daughter. The fairy girl was possessed by the evil spirit Raktarashas, a bloodthirsty evil spirit. The landlord was much worried since it was the time when he was almost successful in fixing a bridegroom for his daughter Padma. Padma was then alienated. She sat at the corner of a dark room, staring at the window with wet eyes. She expressed a peculiar symptom. No one in the house went close to her. If that happened, she bit her own flesh to suck blood, thus scaring away others. Prayers and special pujas with offerings to the local deities were made. Kalam puja during midnight and all other means were tried but in vain. The distressed landlord promised a lump sum of 5,000 rupees for any tantri who would ward off the Raktarashas from his daughter. 5,000 rupees was a lump sum then. The secret news of Padma spread throughout the village. Everyone knew of this, but none dared to discuss about it in public. Aji's father Nadraj, the prominent matchmaker of the village, brought home the story of Padma. Nadraj was the matchmaker for Padma. When the story of the Raktarashas reached the 3 friends through Aji, they discussed the issue. The bone of content of the discussion was not Padma, but the 5,000 rupees. 3 friends were in dire need of money. Mohan needed money to buy a new tape recorder. Raghav was aiming for a motorbike, and Aji wanted to buy a costly gift to impress his lady love. Aji said, merely dreaming about the lump sum will give us absolutely no result. How do we grab it? Mohan, Raghav's grandfather was a well-known Vaidya and a Tantri. He was also an expert in warding off evil spirits. Raghav, oh, that old man. It's all gone with him. Aji, gone? No, it still exists in you. Raghav, me? Aji, yes, you. My dad often recalls your grandfather and concludes that Raghav resembles his grandfather in every minute detail. Raghav, but that's not all. Mohan, I have several experiences of witnessing tantris warding off evil spirits from people. It's an easy task. They chant and murmur mantras, and the major part would be beating the victim till he obeys his orders. If that's easy for you, why don't you?
Before Raghav could complete, Aji interrupted. Aji, the appearance, that's your ancestral gift. Raghav, okay, even if I accept it, imagine what would happen if the evil spirit pounces on me. Mohan, Raghav na, wasn't it you who preached us Periyar thoughts and rational thinking? And now it's time to prove your dedication to Tandai Periyar. The conversation came to a halt. All the three lighted their cigarettes, which they shared from the same pack. Before departing, Raghav promised his friends that he would give a reply the next day evening. That night, Raghav could continuously listen to the hooting sound of an owl, for he with the owl had a sleepless night. The search for his grandfather's personal records in the old granary began early in the morning before his wife woke up. A few worn-out, hardly readable palm leaf inscriptions were the only record, but he could find a little solace in it. He decided not to back off the challenge. Soon, the news about the arrival of an expert tantri was sent to the landlord with a detailed list of the puja materials. Aji acted as a messenger between the tantri and the landlord. A Paurnami, full moon day Friday, was fixed for the puja. Raghav dressed himself in such a manner that his true identity will not be revealed. The three boarded a bus to a particular destination in the village, from where they were fetched by the landlord's car. The driver of the car bowed before Raghav as a sign of respect. This made Mohan and Aji breathe a sigh of relief, but Raghav's heart was pounding heavily. Before descending from the car, Raghav closed his eyes for a few seconds and pretended as if he is drawing energy. In reality, he prayed to his long-dead grandfather seeking guidance. The landlord and his wife warmly welcomed Raghav to their home. Seated majestically, Raghav uttered, "I could feel the presence of an evil as soon as I stepped into your home. She has posed a challenge to me. Don't worry, I'll take her away with me." Meanwhile, Mohan and Aji were busy in the backyard creating the ambience for the puja, which was scheduled to begin soon. Raghav was taken to the isolated room where Padma was held captive. As soon as he stepped in, the light was switched on by the landlord. Raghav's red eyes opened widely and he fixed his gaze on Padma, who was seated on the floor in a corner. Padma did not react immediately at the presence of Raghav, probably because she had had enough experience with tantris quite often by then. Raghav's eyes were still set strong on Padma. Actually, he was stunned by the unblemished beauty of Padma, a beauty that makes one speechless. When Raghav moved close to her, she screamed violently, and in the peak of her fits, she bit her arm close to the elbow along with her garment. Immediately, blood gushed from her mouth and arm. Seeing this, Raghav was taken aback, but did not react. Padma now fainted and threw herself on the floor. She wore a half sari. The visible portions of her body showed red scars, which must have been the result of the beatings she received from the earlier tantris. She lay down like a white hibiscus with red marks. Coming back, Raghav sat before the holy fire and started chanting few mantras as tantris do. He wore a red-colored dhoti and tied a red-colored scarf around his forehead. Flowers and herbs were dropped into the sacred fire with closed eyes and lip chanting mantras. It was midnight. The landlord and his wife witnessed the scene with utmost dedication. After a few minutes, Raghav ordered Aji and Mohan to bring Padma. They both disappeared into the house. Soon a scream was heard. The noise increased as Padma was brought to the backyard. She was screaming violently, trying to free herself from the clutches of the two. The highest form of compassion and concern was expressive on the face of Padma's mother. Padma sat helplessly staring at the fire. The blood stains on her face were now clearly visible through the flames. After a few moments, Raghav stretched his arm towards Aji to get a stick from him. Standing up, Raghav started beating Padma violently. Padma did not react. She sat still. No one would ever dare to harm such an innocent beauty. It was as if beating a tender baby for no reason. Probably this feeling must have stopped Raghav from proceeding further. With his reddish burning eyes, he looked ferociously at Aji and handed the stick to him, cueing him to continue with beating. While Aji continued, Raghav shouted, "Will you leave this body?" For which Padma gave a loud cry, "No." Not able to witness the scene, Padma's mother left the place with panic, followed by her father. Second expanded to minutes, and minutes to hours. In another couple of hours it would be dawn. The voice of Padma became faint. She hardly opened her mouth, but shook her head rhythmically to convey the message, "No, no." Padma was wet with sweat and blood. She lay down like a wet flag on the roadside, unattended by party cadres after a meeting.
Now Padma was partially dragged to her room. After leaving her alone, the three looked at each other. Raghav gave a tight-lipped expression and nodded his head to admit his failure. He rubbed the kumkum from his forehead and descended down the stairs. He sat on the first step. After giving a second thought, Raghav took a piece of electric wire which was lying on the floor and rushed towards Padma. Padma was cornered. Holding the folded wire in his arm, he raised it to beat Padma, but to his shock, she grabbed his feet, fell on it and pleaded. She cried with a sweet voice, "Please, leave me." Raghav was moved. Raghav closely watched her lips for more words. She paused. A drop of water would fall from a melting ice only when the required amount gets collected. Now the drop fell. "I am normal. I don't have any illness," Padma said in a soft voice. Raghav, "But you?" "Padma, can you help me?" Before Raghav could give an answer, Padma continued, "I am in love with my cousin, but our families are not in good terms. My parents will never accept him as my pair. If I reveal it, Chandran may be in trouble. He is serving in the Indian army. He'll be back by the end of this month. I have to wait just for 15 days more to postpone this marriage that my parents have arranged for me." "Raghav, you tortured yourself by biting?" Raghav paused when Padma took out few packets of kumkum hidden under her garment. That was the secret behind their blood-sucking act. Raghav was stunned. Padma continued, "I know you are not a tantri." Hearing this, Raghav touched his face and dress with his fingers to make sure if his makeup hasn't deceived him. "You never uttered a correct mantra." Raghav expressed a surrendered look of a child in front of his mother. Padma continued, "My parents will not let me out of the house." Those were the days when women were denied freedom to move about, especially after the marriage is being fixed. In most of the communities, women did not have any freedom in choosing their life partners too. It was considered wrong for a woman to express her opinion about the choice of her parents. Some women considered that pretension of being possessed by an evil spirit was the only way by which they could get an outlet to express their views. Whatever she uttered in this form was considered as a word of the spirit which possessed her. Padma was one such victim. Raghav was deeply moved by the depth of love that Padma had for Chandran. She had withstood all the humiliations of the tantri for her love. Padma carefully stood up, stretched her hand towards the picture of goddess Lakshmi, and took a piece of paper which was hidden behind it. She carefully handed the paper to Raghav. "Can you inform Chandran that my parents are busy in getting me married to another man? Please?" Raghav took the paper and looked into the contact details. Nodding his head as a sign of acceptance, he moved out. Just as he stepped out of the room, he could hear the murmuring sound of his friends outside. Then something struck him. He swiftly turned back to Padma. Holding the paper in one arm and the other arm holding the door, Raghav uttered to Padma in a feeble sound, "Can you do us a favor?" Padma looked at Raghav with an expression that signaled proceed. "Raghav, I assure you that we will unite you with Chandran. But till then, can you stop this self-punishing at least for our sake?" Hearing this, like streams of water in a dry place, Padma's lips started to smile after a long time. "Padma, don't worry, you will get your reward." The word was kept. Years passed, and today Padma and Chandran are happy with their children and grandchildren. Today, as the opinion of women is being sought by their parents for all the factors that concern their life, the cases of women possessed by evil spirit in the society has declined. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. Hello everyone, this is Silena from VIT Community Radio 90.8 and it is story time, and I am up with a story all written by myself, Atonement. Here is the preface. Vinodini, a young school-going girl, stays back home, for it was a holiday. A strange man comes at Vinodini's doorsteps. Not a beggar, not an invitee either. What is that, then, that has brought him here? He has walked all the way, barefoot, up to her place. Strange, absolutely strange. The sole of his feet is sore with blisters. A person not striving by appearance,
So much so that he couldn't afford himself a pair of slippers was further perplexing to have not worn his slippers. Read the full story, know what the man has to say about his not wearing slippers. So here is the story. He came and rang our doorbell. Ma had her hands busy with her kitchen work. So I ran out to tend to the supposed guest. A clean white kurta and a not so clean pajama draped his lean and droopy shroud. Close cropped hair, grey and black randomly dispersed, had bushed around the edges of his pair of ears more than any other part of his head. High-powered glasses and all the sagging wrinkles apparently suggested that he was in his 60s or above. And shockingly enough, he was bare feet. Without wasting any more time in studying the strange stranger, I inquired of him about his identity and his purpose. "I don't have slippers, Ma." That must have risen a lot of questions in your mind, right? He went on to add, "I have been walking bare feet since quite some time now. I'm going door to door and narrating my story." An abrupt pause. He began again. "I had killed my wife long back. I was beating her as usual with my waist belt and then took out my slipper. I started thrashing her with it. She was groaning. My sadist beast was, however, not content with that. So I kept on weeping and lashing and smacking. And that was the last day I bit her. Nevertheless, I love my daughter. I had from her a lot. The slightest hint of her pain caused me intense agony. She has been tortured the same way at her in-laws' place. Now she is battling with death in the hospital. I didn't register any complaint against her in-laws yet. How could I? I wasn't punished either. My wife didn't have her parents to get her justice after her demise. God forbid. Nothing happens to my daughter. So, I have pledged not to wear slippers until my daughter gets well. And on barefoot, I'm going door to door and narrating my story. I can understand your presumption induced from my appearance. You probably thought that I must be here for begging alms of you. And yes, you were right. I have come here to beg, not to beg alms, to beg prayers, to beg blessings. With tears rolling down his cheeks and voice suffused with pain, in a trembling voice he groaned, "Ma, pray for my daughter. Please, I beg of you, pray for my daughter. I am a sinner. How could I pray for my daughter to be endowed with fortitude to endure the same pain I had caused my wife all these years back? He won't listen to my prayers. God won't listen. God won't. He won't." I stared blank. I still couldn't comprehend the scenario, and eliciting a reaction was not nearly possible. Ma came out running, all startled by the cry. Having no clue about what was going on, she got impatient and started inquiring me of what all had happened. I couldn't reply. I asked the man, who was on his knees at our doorsteps, to get up and leave. His face turned pale. Hopelessness had clouded it densely. I said, "Your daughter will be all right. I shall definitely pray for her. My mom will also pray. Why, Ma? Won't you?" Ma, with no preface to the story, ended it by nodding in affirmation. The man stretched his lips into a feeble smile, gestured a namaskar, and walked away. At the door, while Ma kept on inquiring me, I stared vacantly to see the man disappear from my sight. வல்லுனர் பார்வை.
பல்துறை பகிர்வுகள், வல்லுநர் தரவுகள், மக்களின் சந்தேகங்களுக்கான சான்றுகளோடு விஐடி பண்பலை 90.8 வல்லுநர் பார்வை. வணக்கம் நேயர்களே, விஐடி பண்பலை 90.8 இது வல்லுநர் பார்வை. பல்வேறு துறைகளில் தேர்ச்சி பெற்ற வல்லுநர்களின் கலந்துரையாடல்கள், அவர்களின் கருத்துக்கள், எண்ணங்கள், பதில்களுக்கான கேள்விகளோடு முனைவர் கா. தமிழ்ச்செல்வன். இன்றைய வல்லுநர் பார்வையில் விஐடி பல்கலைக்கழக மின்னியல் துறை பேராசிரியரும் VLSI துறையில் சிறந்த ஆராய்ச்சியாளருமான பேராசிரியர் இரா. சக்திவேல் அவர்களுடன் கலந்துரையாட இருக்கிறோம். ஐயா வணக்கம். ஐயா வணக்கம். மின்னணு பொருள்கள் பற்றியும் VLSI பற்றியும் கலந்துரையாட இருக்கிறோம். அதில் என்னுடைய முதல் கேள்வி VLSI டிசைன் என்பது எது சம்பந்தமான படிப்புங்க சார்? பொதுவாக அணு இன்றி அமையாது உலகு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் சமீப காலத்தில் ஐசி இன்றி அமையாது உலகு அப்படின்றது தான் மிக பொருத்தமாக இருக்குமோன்னு நான் கருதுகிறேன். ஏன்னா ஐசின்னா இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த துறை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் கட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது செல்ஃபோனாக இருக்கலாம், டிவியாக இருக்கலாம், மற்றும் பல எலக்ட்ரானிக் கட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பயோமெடிக்கல் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஐசி தான் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் பொதுவாக எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும், அது கூட ஒரு ஐசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது போக ஆட்டோமொபைல் துறையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ஒரு ஐசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ பொதுவாக இந்த எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பற்றி வடிவமைக்கிறதும் அது சம்பந்தமான டிசைன் பற்றின படிப்பு தான் இந்த வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற VLSI படிப்பு. இந்த படிப்பு சமீப காலத்தில் எல்லா துறையிலுமே நிறைந்திருக்கு. ஐயா ஐசி பற்றி சொன்னீங்க, அப்படின்னா வீட்டில் பயன்படுத்துகிற செல்ஃபோன், வாஷிங் மிஷின் இது சம்பந்தமான படிப்புங்களா? மிகச்சரியா சொன்னீங்க. அது மட்டுமே அல்ல, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் லைக் மும்பை, சென்னை இந்த மாதிரி பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போனீங்கன்னா உங்களுடைய பிளட் சாம்பிள்ஸ் மட்டுமே கொடுத்தா போதும், உடனே உங்கள் பாடியோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அத்தனையும் அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஒரு சின்ன ஐசி உங்கள் உடம்புலேருந்து எடுத்த பயாலஜிக்கல் எலிமெண்ட் ஒரு குருதி எடுத்துட்டு அதிலிருந்து அந்த சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்கள் உடம்புல எவ்வளோ சுகர் இருக்குது, பிளட் பிளாட்டிலெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, RBC எவ்வளோ இருக்குது, WBC எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியுமே அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும். இதையெல்லாம் பின்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டாம்ப் சைஸில் 1/4 தான் இருக்கும் அந்த ஐசி. நாம் நினைக்கிறதே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். அந்த சின்ன ஐசிக்குள்ளார பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஐசி, சேர்ந்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஐசி அது. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு புதுசாக வர ஆடி கார்ஸ், பென்ஸ் கார்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் மெக்கானிக்கல் துறையை தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக வர ஒரு ஆடி காரில் கிட்டத்தட்ட 150 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ், ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி இன்ஜின், அதனுடைய இக்னிஷன், வைப்பர் கண்ட்ரோல், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சார்ஸ், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு ஐசி, இதுதான் இன்னைக்கு ஹோல் அந்த ஆட்டோமொபைலே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அன்மேன்டு வெஹிக்கல்ஸ் இதுக்கு கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஐசி புகாத துறையே இல்லைன்னு கூட சொல்லிடலாம். ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் துறையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக வர எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதால இந்த துறை மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் இருக்குது. அது சம்மந்தமான படிப்பு தான் இந்த ஹோல் VLSI டிசைன் சம்மந்தப்பட்டது. சிறப்பாக சொன்னீங்கய்யா. இந்த ஐசி நுட்பத்தை பற்றி சொன்னீங்க. இந்த துறையில் இணைந்து படிக்கிறதுக்கு என்ன கல்வி தகுதி வேணுங்கய்யா? பொதுவாக இது முதுகலை பட்டம் சார்ந்தது, MTech இன் VLSI டிசைன், இல்லைன்னா இதன் மேலே PhD ஆராய்ச்சி படிப்பு இதில் பண்ணுறாங்க. இந்த MTech இன் VLSI டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி, அந்த பேச்சுலர் டிகிரி இன்ஜினியரிங் துறையில் இருக்கிறதா அதுதான் எதிர்பார்ப்பு, பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். அது EEE, ECE, E&I ஆர் எனி சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸ்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த MTech இன் VLSI பண்ணலாம். அதை விடுத்து MSc இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ், கொஞ்சம் பேர் MSc இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த மாணவர்களும் இதில் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு, அவங்களும் இதை பண்ணலாம். ஐயா, இந்த படிப்பு எங்கெல்லாம் இருக்குதுங்க? மிகச் சரியான கேள்வி. இந்த படிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்தியாவோட ஐகான்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற IIT, IIIT, NIT, அதை இல்லாமல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்களை சார்ந்த எல்லா காலேஜஸ், நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள், இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த கோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது MTech இன் VLSI, MTech இன் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ், MTech இன் எம்பெடட் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி பல உருவங்களில் பல பேர்களில்
ஒவ்வொரு காலேஜும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் எம்டெக் என்ன ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணோன்னா கேட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங். இது பொதுவாக பிடெக் முடித்த இல்லை பிஇ முடித்த மாணவர்கள் இதை எழுதுவாங்க. இதில் வர ஸ்கோர்ஸை பேஸ் பண்ணி ஐஐடியில் சேர்ந்து படிக்கலாம். அது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஐடி அவங்களுக்கே தனியாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வர மார்க்கை பொறுத்து அவங்க சேர்க்கை பண்ணுறாங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதனுடைய அஃபைலேட்டர் காலேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டான்செட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க. அந்த எக்ஸாம்லேயும் மாணவர்கள் அதில் தேர்ச்சி பெற்றாங்கன்னா அந்த தேர்ச்சியின் அடிப்படையில் மார்க் விகிதத்தின் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறுது. இப்போ நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள், இப்போ விஐடி, எஸ்ஆர்எம், சாஸ்திரா போன்ற பல்கலைக்கழகங்கள் கூட இதை ஆஃபர் பண்ணுது. பொதுவாக விஐடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா விட்மி அப்படின்ற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துது. இது ஏப்ரல் மாத காலத்தில் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடைபெறும். மாணவர்கள் இதில் எழுதி தேர்ச்சி பெற்று நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். விஐடி உள்ளிட்ட பல்வேறு படிப்பகங்கள் பற்றி அருமையாக சொன்னீங்க ஐயா. இந்த படிப்பினுடைய கால அளவு எத்தனை ஆண்டுங்க? இந்த படிப்பு 2 ஆண்டு கால படிப்பு. இது 4 செமஸ்டர்களை கொண்டது. ஆனால் இந்த துறையை பொறுத்தவரையும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் உண்டு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த 4வது செமஸ்டர் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சு ஜூன் மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், இன்டெல், ஐபிஎம், சாஸ்கன் போன்ற பெரிய பிராட்காம் போன்ற பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்டர்ன்ஷிப் என்று சொல்லப்படுகிற அவங்க கம்பெனிலே போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லாஸ்ட் செமஸ்டர் மட்டும் அங்கே ஒர்க் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டை செஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தராங்க. அது முக்கியமாக விஐடி போன்ற பல்கலைக்கழகங்கள் அதை நல்லா ஆதரித்து நிறைய இன்டர்ன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. ஐபிஎம் போன்ற பீப்புள் எல்லாமே நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க. இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ஏழை மாணவர்கள் இந்த படிப்பை படிக்கிற போது கடைசி செமஸ்டர் ஒரு 6 மாதத்திலிருந்து 9 மாத காலத்துக்கு அளவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 18,000 to 25,000 ஊதியத்தோடு அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில். பொதுவாக நொய்டா, பெங்களூர், சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இருக்கிற கம்பெனிகள் இப்போ விஐடின்னா அந்த விஐடி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மாணவர்களை எடுத்துக்கொண்டு போய் இன்டர்னாக கொடுக்குறாங்க. இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இன்டர்னாக போகிறவங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 to 90% ஆஃப் தி இன்டர்ன்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க, அங்கேயே எம்ப்ளாயியாக சேர்ந்துடுறாங்க. இல்லைனா இது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு இன்டெல் போன்ற கம்பெனிகளில் வேலை கிடைக்குதுன்றது ரொம்ப அரிய வாய்ப்பு. அது இது போன்ற வாய்ப்புகளால் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. சிறப்பாக சொன்னீங்க ஐயா. ஐயா, இந்த துறையை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் என்னென்ன வழிவகைகளை மேற்கொள்கிறாங்க? மிக சரியான ஒரு கேள்வி. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவே இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் ரொம்ப காலமாக இதில் ஒரு ஆர்வத்தை காட்டலன்றது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. ஆனால் கடந்த 12வது 5th 5-year பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, அதில் கவர்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஹியூஜ் அமௌண்ட், ஒரு கணிசமான தொகையை வந்து ஒதுக்கியிருக்கு. இந்த தொகையோட பயன்பாடு எப்படி இருக்கணும்னா, ஸ்பெஷல் மேன் பவர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது எது சம்பந்தமானா, இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் மேம்படுத்தவும், மனித வளத்தை மேம்படுத்தவும், மேலும் கட்டுமானத்தை மேம்படுத்தவும், மேலும் இந்தியாவில் ஃபேப் உருவாக்கவும் இந்த துறை உருவாக்கப்பட்டு, இதுக்காக இந்த 12th 5-year பிளானில் கணிசமான அமௌண்ட்டும் ஒதுக்கப்பட்டு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி, என்ஐடி, ஐஐடிஸ் இது போன்ற காலேஜுகளுக்கு இதனுடைய சென்டர்ஸ் கூட இருக்குது. மெயினாக எம்ஹெச்ஆர்டி, டிஐடி, நாஸ்காம் இதெல்லாம் அதில் ஒரு பார்ட்னர்ஸ், அவங்க தான் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் இப்போ சரியான ஒரு முடிவு எடுத்து இது சம்மந்தமாக ஊக்குவிக்குதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். சரியாக சொன்னீங்க ஐயா. அரசாங்க பணிகளுக்கு இந்த துறையிலிருந்து வாய்ப்புகள், பணி வாய்ப்புகள் உண்டுங்களா? நிச்சயமாக டிஆர்டிஓ, டிஐடி போன்ற அரசாங்க செக்யூரிட்டி சம்பந்தமான துறைகள் மற்றும் செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி சம்பந்தமான துறைகள், இதை இல்லாமல் பிரைவேட் கம்பெனிஸுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. சார், இதில் ஃபேப் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அப்படின்னா என்னங்க சார்? இப்போ ஃபேப்னா அந்த கட்டுமான பணி துறை. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குடோன் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற ஐசியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடம் தான் ஃபேப்ரிகேஷன் யார்டு என்று சொல்லப்படுகிற ஃபேப். இதில் ஒரு விசித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ பெரிய இந்தியா இவ்வளோ ஜனத்தொகை கொண்டது கிட்டத்தட்ட 2ஆம் இடத்துல இருக்குது. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே 2 இல்லை 1-2 ஃபேப் தான் இருக்குது. அது கூட அரசாங்கத்தோடு இருக்குது. சித்தார் பெங்களூரில் ஒன்று இருக்குது, கேடெக் டெக்னாலஜி ஹைதராபாத்தில் ஒன்று இருக்குது, மேலும் சண்டிகரில் ஒன்று இருக்குது. ஆனால் தைவான் என்று சொல்லப்படுகிற நம்மளை விட கிட்டத்தட்ட பல மடங்கு சின்ன கண்ட்ரி இன்னைக்கு உலகத்திலே டாப் மோஸ்ட் செமிகண்டக்டர் ஃபேப் என்று சொல்லப்படுகிற
டிஎஸ்எம்சி தாய்வான் செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் கார்பரேஷன் மற்றும் யூஎம்சி இது ரெண்டுமே தாய்வான் வச்சிருக்கு. இன்னைக்கு உலகத்தில் வர ஐசிஸ் 10ல் கிட்டத்தட்ட 7லேருந்து 8 ஐசி அங்கே தாய்வான்லேருந்து தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகி வருது. அரசாங்கம் இதை ஊக்குவிக்கிறதுக்காகவும் அந்த ஃபேபை செட் பண்ணுறதுக்காகவும் நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கணும். ஆனால் இது வந்து ₹1 ₹2 சமாச்சாரம் அல்ல. கிட்டத்தட்ட பில்லியன்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் நீட் டு பி போர்டு ஓவர். வளரும் நாடான இந்தியா போன்ற கண்ட்ரிகளில் இது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம்தான். பட் இருந்தாலும் இதுதான் ஒரு நாட்டோட கௌரவத்தையும் அதனோட டெக்னாலஜி பவரையும் காமிக்கக்கூடிய ஒரு இதுவாக நான் கருதுகிறேன். சரிங்கய்யா, எந்த கம்பெனிகளில் இதற்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாகுதுங்க? முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஸ் பண்ணுற செமிகண்டக்டர் கம்பெனிஸ் இன்டெல், ஐபிஎம், ஜைலிங்ஸ், அல்டெரா, எஸ்டி மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ், விப்ரோ, சாஸ்கன், பிராட்காம், திரும்ப லூசென்ட், இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த எம்டெக் இன் விஎல்எஸ்ஐ படித்த மாணவர்கள் எடுக்கிறாங்க. மேலும் நான் முன்பு சொன்ன மாதிரி அவங்க எல்லாருமே இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்ஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. பொதுவாக இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஐஐடி போன்ற நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே தரப்படும். மிகச்சிறந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அந்த ஆப்ஷனும் கொடுக்கப்படுது. அதில் விஐடியும் ஒன்றுன்னு சொல்லும் போது மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி அது. சரிங்கய்யா, இந்த மின்னியல் துறை விஎல்ஐசின்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, இந்த துறையில் ஆராய்ச்சி எந்தெந்த நிலையில் இருக்குங்க உங்கள் ஆராய்ச்சி? இது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு, பழங்கால மனிதனுக்கு பெண், பொன், மண் இந்த மூன்றுலுமே ஆசைகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த மின்லீனியம் ஜெனரேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற சமீபகால மனிதனுக்கு, ஜென்எக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மனிதனுக்கு அவனுடைய ஆசை அல்லது மோகம் எதை நோக்கி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட், பவர், ஏரியா என்று சொல்லப்படுகிற இந்த 3 நோக்கி தான் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு செல்ஃபோன் வாங்க போகிறேன்னா அந்த செல்ஃபோனில் நான் முக்கியமாக பார்க்குறது எதுன்னு கேட்டால் இது எத்தனை ஜிகாஹெட் ஸ்பீடு, 5 ஜிகாஹெட் ஸ்பீடா, 3 ஜிகாஹெட் ஸ்பீடா, இல்லை 8 ஜிகாஹெட் ஸ்பீடா, இது எவ்வளோ நாள் பேட்டரி விஸ்டாண்ட் பண்ணும், ரெண்டாவது எவ்வளோ லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். இதை தான் நான் மெயினாக எதிர்பார்ப்பேன். வெகுஜன மக்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம். என்னுடைய ஆராய்ச்சி கூட இது சம்மந்தமானது தான். எஃபிஷியன்ட் விஎல்எஸ்ஐ ஆர்கிடெக்சர் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷனல் அப்ளிகேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது முழுக்க முழுக்க ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஐசியை வடிவமைப்பது, கட்டமைப்பது, உருவாக்குவது, அதை டெஸ்ட் பண்ணுவது, அது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி தான் இது. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் நிறைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் ஸ்ப்ரிஞ்சர் மற்றும் மிகச்சிறந்த ஜேர்னல்ஸில் எல்லாத்துலேயும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம். மேலும் விஐடியை பொறுத்தவரை இது போன்ற நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பல துறைகளில் இந்த விஎல்எஸ்ஐ டொமைன்லேயே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது. மாணவர்களும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரொபோட்டிக் பேஸ்டு விஎல்எஸ்ஐ, இமேஜ் ப்ராசஸிங் பேஸ்டு விஎல்எஸ்ஐ, கிரிப்டோகிராஃபி பேஸ்டு விஎல்எஸ்ஐ போன்ற பல வாய்ப்புகள், இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் அனைத்தும் செய்யப்படுறது. சிறப்பாக சொன்னீங்க. பொதுவாக இந்த துறையினுடைய வளர்ச்சி எப்படியெல்லாம் பறந்துபட்டு இருக்குதுங்க? பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்குறதுக்கு ஒரு சில ஆண்டு காலம் தள்ளி போட்டிங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை ஏறிடும். இது வந்து எல்லா துறைக்குமே பொருந்தும். ஆனால் ஒரு விசித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு துறை நீங்கள் அந்த பொருளை வாங்குறத ஒரு 2 மாதம் தள்ளி போட்டிங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை குறைந்து விடும். அது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் எலக்ட்ரானிக் கட்ஜெட்ஸ். இன்றைக்கி வாங்குகிற செல்ஃபோனை இன்னும் ஒரு 2 மாத காலம் தள்ளி போட்டு வாங்கினீங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை குறையும். இந்த விசித்திரம் வேறு எந்த துறையிலுமே ஏற்படாது. அது 1 ஏக்கர் லேண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை 1 kg ரைஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு காராக இருக்கட்டும். இதை சில மாத காலங்கள் தள்ளி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த விலை வந்து ஏறுமே தவிர இறங்குவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த விசித்திரம் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டுமே உரியதானது. அதனால்தான் இந்த துறை இவ்வளோ அபார வளர்ச்சி அடைந்ததற்கான இன்னொரு காரணம். இதற்கு முக்கிய காரணம்னு சொல்லப்போனால் ஸ்கேலிங் என்று சொல்லப்படுகிற டவுன் சைசிங் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் என்று சொல்வார்கள். அதை ஒரு காரணம் சொல்லலாம். மேலும் இந்த துறையின் அபார வளர்ச்சி ஒரு 6 மாத காலம் இல்லை ஒரு 8 மாத காலத்திற்குள் மிகச்சிறந்த மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றது. இந்த மாற்றத்தினால் அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படும் போது உங்களுக்கு அந்த பொருள் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இதனுடைய வளர்ச்சி மிக அபரிமிதமானது. கடந்த ஒரு 15-20 ஆண்டு காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி எல்லாமே சிமாஸ் என்று சொல்லப்படுகிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர் கொண்டே வடிவமைக்கப்பட்டது. இப்போ சமீப காலமாக நேனோ டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுகிற ஃபின்ஃபெட், ஸ்பின்ட்ரானிக்ஸ் போன்ற துறையின் வளர்ச்சிகள் மிக அபரிமிதமாக இருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த சிமாஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறக்கூடிய அளவு கூட இதனுடைய வளர்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்குது. இது சம்பந்தமாக நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்குது. ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வந்து கொண்டு இருக்குது.
இதனுடைய வளர்ச்சி எலக்ட்ரான் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் திஸ் வேர்ல்ட். எலக்ட்ரான் இஸ் ஆம்னிபோட்டன்ட், ஆம்னிப்ரெசன்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஐயா, உங்கள் கருத்துக்களின் வாயிலாக இந்த துறையினுடைய நுட்பம், பறந்திருக்கிற வளர்ச்சி, அதீத வளர்ச்சி, இதை பற்றிலாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த அதீத வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் விருப்பமாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இத்துறை வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழலை பாதிக்குமா? மிக அருமையான கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக தொழில்துறை வளர்ச்சின்னாலே அது சுற்றுச்சூழலை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு தொழில்துறை வளர்ச்சியும் நடக்குது. அது எந்த தொழில்துறை வளர்ச்சி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையும் ஒரு விதிவிலக்கு அல்ல. நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு செல்ஃபோன் நீங்கள் ஒரு 1 இயருக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கனாலே உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்களை சுற்றி உள்ள நண்பர்களோ என்ன இவ்வளோ பழைய செல்ஃபோன் வச்சுருக்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குவாங்க. 1 இயர்க்குள்ளரே அந்த வளர்ச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம், மிஞ்சி போனால் 1 வருடம் அந்த வளர்ச்சி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. புது புது காம்பனன்ட், சர்க்யூட்ஸ், உங்களுடைய டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு பழைய டிவி, உள்ள ரேடியோ, ஒரு சிடி பிளேயர், ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஏதோ ஒரு மூலையில் கிடக்கும். இப்போ இந்த உலகம் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட். இதை எப்படி கையாள்வது? ஏனென்றால் இப்போ மற்றதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வேஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில மெக்கானிசம் இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண எலக்ட்ரானிக் குட்ஸில் கேட்மியம், லித்தியம் போன்ற நச்சுத்தன்மை உள்ள காம்பனன்ட்ஸும் அதோட சேர்ந்துருக்கு. இது நிலத்தில் போட்டு புதைச்சாலோ இல்லை வேற எங்கே எப்படி டெபாசிட் பண்ணாலும் அது மாசுபடுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. நாம் இனி வரும் ஜெனரேஷன்ஸ் முக்கியமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது, இல்லை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு மிகச்சிறந்த துறை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹவு டு மேனேஜ் திஸ் வேஸ்ட். இந்த வேஸ்ட்டை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, எப்படி மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் கையாள்வதுன்றது மிகச்சிறந்த சேலஞ்ச், அது மிகப்பெரிய சேலஞ்சுன்னு தான் சொல்லணும். அதை விடுத்து இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேப் பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக ஒரு செல்ஃபோன் ஐசியோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஐசியோ நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அதுக்கு டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் கோல்டு, காப்பர் இதையெல்லாம் தேவைப்படுது. இந்த தேவைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பல ஆயிரம் ஏக்கரான மரக்காடுகளை வெட்டி குவித்து அதிலிருந்து தான் இந்த கோல்டும் காப்பரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங்க்கு. அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது என்விரான்மெண்டலுக்கு ஒரு பாதிப்பு தான். இருந்தாலும் இந்த க்ரோத் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ காம்ப்ரமைஸ். அதை விடுத்து இன்னும் மென்மேலும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லப்பட்ட மேலும் இதை எப்படியெல்லாம் சிறப்பாக கொண்டுட்டு வரலான்றதை ஆராய்ச்சிகள் நிறைய பண்ணணும். ஏன்னா வருகின்ற காலம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்குன்றதில் தவிர்க்க முடியாத உண்மை அதுதான். அதனால் அதை வைத்து எப்படி மனிதனுக்கு அழிவு ஏற்படுத்தாத ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையை உருவாக்க முடியுன்றதுல தான் நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி தொடர வேண்டும். ஐயா, மின்னியல் துறை பற்றியும் அது சார்ந்த VLSI பற்றியும் படிப்புகள், வளர்ச்சிகள், அது சுற்றுச்சூழலை எப்படி பாதிக்கும், ஆனாலும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி கலந்துரையாடியதற்கு நன்றிங்க ஐயா. நன்றி. நேயர்களே, அடுத்த வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் வேறொரு துறை சார்ந்த வல்லுநருடன் அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது முனைவர் கா. தமிழ்ச்செல்வன். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பல்துறை பகிர்வுகள், வல்லுநர் தரவுகள், மக்களின் சந்தேகங்களுக்கான சான்றுகளோடு VIT பண்பலை 90.8 வல்லுநர் பார்வை. நன்றி, வணக்கம். ஹாய் குட்டீஸ், இது VIT பண்பலை 90.8. VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம். நான் உங்கள் லீஷு. ஒரு ரயில் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருந்தது. அப்போ ரயில் ஜன்னல் வழியா காத்து குபு குபுன்னு வீசிட்டு இருந்தது. அந்த ரயில் பெட்டிக்குள்ள இருந்த எல்லாரும் ஜில்லுன்னு வர காத்த நல்லா அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த பெட்டில ஜன்னல் ஓரமா உட்கார்ந்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் சந்தோஷத்துல தன்னோட கைய ஜன்னலுக்கு வெளியே நீட்டி அசைச்சு அசைச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாரு. அப்போ அவர் கையில இருந்த விலை அதிகம் உள்ள கை கடிகாரம் சட்டுன்னு கீழே விழுந்துடுச்சு.
உடனே பதறி போய் அந்த ஆளு என்னோட கை கடிகாரம் கீழே விழுந்துடுச்சேன்னு சத்தமா கத்தினாரு. அவர் கத்தினதை கேட்டு எல்லாரும் பதற்றத்தோட என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம இருந்தாங்க. சிலர் ஜன்னல் வழியா கை கடிகாரம் தெரியுதான்னு பார்த்தாங்க. சிலர் எமர்ஜென்சி செயினை பிடிச்சு இழுத்து ரயில நிறுத்த சொன்னாங்க. இதே மாதிரி அந்த பெட்டியில இருந்த எல்லாரும் டென்ஷனா இருக்கும்போது ஒருத்தர் மட்டும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம கூலா ஜன்னல் வழியா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாரு. இத பார்த்த மத்தவங்க, நம்ம எல்லாரும் இவ்ளோ பதற்றத்தோட இருக்கோம், ஆனா இவர் மட்டும் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாம இப்படி இருக்காரேன்னு அவரை பார்த்து கடுப்பா இருந்தாங்க. இதுக்குள்ள அடுத்த ரயில் நிலையம் வந்தது. எல்லாரும் இறங்கி போய் அதிகாரி கிட்ட டென்ஷனா நடந்தத சொன்னாங்க. ஏதாவது உதவி செய்யுங்கன்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க. அந்த நேரத்துல கூலா இருந்தவரு அந்த அதிகாரி கிட்ட போய், இங்க இருந்து 20 கம்பங்கள் பின்னாடிதான் இவரோட கை கடிகாரம் விழுந்தது, அதை கண்டுபிடிச்சு இவர்கிட்ட கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாரு. அந்த கூலா இருந்தவரு தான் ராஜாஜி. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஏதாவது பிரச்சனைனா டென்ஷன்ல யோசிக்காம பொறுமையா யோசிச்சு செயல்படணும். இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷோ. பாய் குட்டீஸ். தமிழ்ச்சுடர், வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒலி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். தன்னைத்தான் காக்கில் சினம் காக்க, காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம். கோபத்தால் விளையும் தீமைகள் நிறைய இருக்கு. கோபத்தால இரத்த நாளங்கள் சூடேறி நம் உடலே கெடுக்கிறது. ஏன் கோபம் வருது? எதனால கோபம் வருது? எப்பெல்லாம் கோபம் வருது? விருப்பு வெறுப்புகளால தாக்கப்பட்டுள்ள மனிதன் மனதில்தான் கோபம் எழும். காலம் காட்டும் கருவியான கடிகாரத்தை உற்று பாருங்க. ஓயாது ஓடிக்கொண்டிருக்கு. எந்த சூழ்நிலையிலும் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கு. கடிகாரங்கள்ல சூழ்நிலைகள் பாதிப்பதில்லை. அதுபோல நம் வாழ்க்கையையும் எந்த சூழ்நிலையும் பாதிக்க கூடாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் திகைப்பும் அச்சமும் கொள்ளாம செயலை செய்யணும். கோபப்படுறோம்னா எதையாவது இழக்க போறோம்னு அர்த்தம். கோபத்தால எந்த நற்பயனும் இல்லை. ஆக்கப்பண்ணிக்கு அடக்கி வைக்கப்பட்ட வெப்பம் எரிசக்தியா மாறுவது போல அடக்கி வைக்கப்பட்ட கோபம் ஆக்கத்தை தரும். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்காத போது மனிதனுக்கு கோபம் வருது. 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளிவந்தா பல மாணவர்கள் தாங்கள் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் வரலன்னு தற்கொலை என்ற வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க. தன்னால தன் பெற்றோர் உறவினர் பல எதிர்பார்ப்புகளை வச்சிருக்காங்க, ஆனா அதை நிறைவேற்ற முடியலன்னு நினைத்து தன் மேலேயே சினம் கொண்டு பல பேர் இந்த கோழைத்தனமான முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க. மதிப்பெண்கள் வெளி உலகத்துக்கு வேணும்னா பகட்டான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், ஆனா மனித உயிர் என்பது அதை விட மேலானது. தற்கொலை கோபத்தின் வெளிப்பாடுதான். தான் நினைத்தது நடக்கல, இல்ல தனக்கு திறமை இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுதான் பல பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ஒரு நிமிட கோபம் உயிரை பறித்து விடுது. அப்படியும் உங்களால எதையும் பொறுத்து கொள்ள முடியலையா, தற்கொலை பண்ணணும்னு முடிவெடுத்தீங்கன்னா யாரிடமாவது மனம் விட்டு பேசுங்க. கட்டாயம் அந்த எண்ணம் பறந்து போகும். மனிதன் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற வேண்டும்னா சினம் என்ற பெருநோயினை நீக்கி வாழ்தல் வேண்டும். இன்றைய உலக அளவில் மக்களை ஆட்டி படைப்பது சினம், கோபம் என்ற பெருநோயே ஆகும். அதனால கோபம் நம்மை நெருங்க விடாம பாத்துக்கோங்க. கோபம் ஒரு பெரும் மேகம் போல நம்மேல் கவிழும் முன் நாம் நம்மை காத்து கொள்ளாவிட்டால் இருள் நம் வாழ்க்கையை சூழ்ந்து விடும். வாழ்க்கையை வாழ கத்துக்கொண்டோம்னா கோபம், சினம் போன்றவற்றை அகற்றி நட்புக்கும் தோழமைக்கும் வித்திட வேண்டும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி நம்மிடையே இருக்கும் பொய்யான வாழ்க்கை முறையை நீக்கணும். மனதில் கோபம் இல்லைன்னா வாழ்க்கை புயல்ல பாதிக்கப்பட்ட வயல் போல சிதைந்த நிலையில தான் காட்சி தரும். கோபம் வந்தா இதய துடிப்பு கூடும், இரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும். அது மட்டும் இல்லாம இரத்த கொதிப்பு ஏற்படும். இதனால இதய பாதிப்பு நோய் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. உடல் நலம் மட்டும் கெடுறது போதாதுன்னு மனநலமும் கெடுது. கோபப்படாம இருந்தா ஒன்னும் கெட்டு விடாது, எல்லாம் நல்லா தான் நடக்கும், பாதுகாப்பாவும் இருக்கும். அடக்கப்பட்ட கோபம் ஆற்றலா மாறும், பொறுப்புணர்ச்சி கூடும், அதிக வேலைகளை செய்யலாம். சில நிமிட கோபம் பல தீமைகளை செய்யுது. அதனால மரணத்தை தவிர்க்கவும் நீண்ட நாள் வாழணும்
அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கோபப்படாதீங்க. கோபம் நிதானத்தை இழக்க செய்யுது. அதனால சிந்தனை புலன் சிதறும். அதோட விளைவா மனிதன் மிருகமாகிறான். ஏன் இந்த அவலம்? கோபம் வேண்டவே வேண்டாம். மனித சக்தி பெரிய ஆற்றல் உடையது, படைப்பாற்றல் மிக்கது. இப்படியான அற்புதமான ஆற்றல் ஒன்னுக்கும் பயன்படாத கோபத்துல பாழாக்கலாமா? யார் மீது உங்களுக்கு கோபம்? அவங்களே நட்பாக்கிக் கொள்ளுங்க. தீமை நன்மையா வளரும். கோபப்படாம வாழ கத்துக்குவோம். கோபத்தை அடக்குவது எளிமையான விஷயம் இல்லதாங்க. அதுக்கு கடுமையான பயிற்சி தேவை. கோபம் வரும்பொழுதெல்லாம் கவனிங்க. எதை கவனிக்கணும்? கோபத்தின் காரணம் மாற கவனித்து காத்திருக்க வேண்டும். கோபம் வரும்போது பேசாம மௌனமா இருக்க கற்றுக்கொள்வோம். இதையே வள்ளுவர் தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் என்று கூறுகிறார். அதாவது, தன்னை காத்து கொள்ளும் விருப்பம் உண்டா? தன்னையே கொள்ளும் சினத்திலிருந்து காத்துக்கொள்க. அப்படி காத்துக்கொள்ள தவறினால் அந்த சினமே நம்மை கொன்றுவிடும் என்பது திருக்குறளின் கருத்து. சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VAT பண்பலை 90.8. ஹாய் குட்டீஸ், இது VAT பண்பலை 90.8. VAT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம். நான் உங்கள் லீஷு. ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாராம். அவருக்கு நிறைய நல்ல பழக்கங்கள் இருந்துச்சாம். அந்த நல்ல பழக்கங்கள்ல ஒண்ணு, தினமும் அதிகாலையில எழுந்திருச்சு சூரியன் வர நேரமா பார்த்து வெளியே போய் நின்னு சூரியனை பார்த்து கும்பிடுவாராம். வழக்கம் போல அன்னைக்கும் எழுந்த உடனே சூரியனை பார்க்க வந்து நின்ன ராஜா ஏமாந்து போயிட்டாரு. ஏன்னா அங்க அவர் சூரியனுக்கு பதிலா ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்துட்டாரு. உடனே ராஜா தலையில அடிச்சுக்கிட்டு முகத்தை சுழிச்சபடி, அச்சோ போயும் போயும் இவன் முகத்திலேயா முழிச்சோன்னு இன்னைக்கு நாள் எப்படி போக போகுதுன்னு ரொம்ப கோபத்தோட திரும்பினார். திரும்பிய உடனே சுவத்துல அவர் தலை முட்டி ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சது. அம்மா, வலிய பொறுக்க முடியலையே, பிச்சைக்கார முகத்துல முழிச்ச உடனே இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு கோவத்துல காவலர்களை கூப்பிட்டு அந்த பிச்சைக்காரனை இழுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னாரு. காவலர்களும் ராஜா சொன்ன மாதிரியே அவனை இழுத்துட்டு வந்து ராஜா முன்னாடி சபையில நிறுத்தினாங்க. சபைக்கு மந்திரிகளும் மத்தவங்களும் வந்த உடனே, என்னோட இந்த ரத்த காயத்துக்கு காரணம் இந்த பிச்சைக்காரன் தான், அதனால அவனை தூக்குல போடுங்கன்னு ராஜா சொன்னாரு. ஆனா சபையில இருந்த எல்லாருக்கும் ராஜாவோட தீர்ப்பு பிடிக்காம போச்சு. ஏன்னா அந்த பிச்சைக்காரன் தான் தப்பே பண்ணலையே, காலையில பிச்சை கேட்க வந்தது அவனோட தப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க. ஆனாலும் யாரும் ராஜா கிட்ட சொல்லல. ஏன்னா ராஜாவாச்சே. அந்த தீர்ப்பை கேட்ட எல்லாரும் அமைதியா நின்னுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த பிச்சைக்கார மட்டும் கவலைப்படாம கலன்னு சிரிச்சுட்டு இருந்தான். சபையில இருந்த எல்லாரும் அந்த பிச்சைக்காரனை ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க. சிரிச்சுட்டு இருந்த பிச்சைக்காரனை பார்த்த ராஜாவுக்கு கோவம் இன்னும் அதிகமாச்சு. பைத்தியக்காரனே, ஏன் இப்படி சிரிக்கிறேன்னு ஆத்திரத்தோட கேட்டாரு. அதுக்கு அந்த பிச்சைக்காரன் நக்கலா, ராஜா, என் முகத்துல முழிச்ச உங்களுக்கு தலையில தான் சின்னதா அடிபட்டுச்சு, ஆனா உங்க முகத்துல முழிச்ச எனக்கு தலையே போக போகுதுன்னு அதை நினைச்சுதான் சிரிச்சேன்னு சொன்னான். அத கேட்ட ராஜா தலை குனிஞ்சு நின்னாரு. தன்னோட தவற உணர்ந்த ராஜா பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுத்த தண்டனைய கேன்சல் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு நிறைய தங்க காசுகள் கொடுத்து அனுப்பி வச்சாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க குட்டீஸ்? தைரியம் என்பது தன்னம்பிக்கைக்கு மறுபெயர். அது இல்லை என்றால் சமயத்தில் உயிரை கூட காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாமல் போய்விடும். சபையில ராஜா தவறான தீர்ப்பு சொல்லிட்டார்னு தெரிஞ்சும் ராஜாவை எதிர்த்து பேச தைரியம் இல்லாம எல்லாரும் அமைதியா இருந்துட்டாங்க. ஆனா அந்த பிச்சைக்காரன் ராஜான்னு கூட பார்க்காம தைரியமா பேசுனதுனாலதான் அவரோட உயிரை அவரால காப்பாத்திக்க முடிஞ்சது. என்ன குட்டீஸ், இதுக்கப்புறம் நல்ல விஷயங்களை தைரியமா செய்வீங்க தானே? இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷு. பாய் குட்டீஸ்.
என்ன கேண்டீன் என்ன இன்னைக்கு டீல இஞ்சி வாசனையே இல்லையே. ஐயா, இஞ்சி ரேட்டு அதிகமா இருக்கு. ஆனா நீங்க அதிக காசு கொடுத்து டீயை வாங்க மாட்டீங்க. அதனால தான் நானும் இஞ்சியை சேர்க்கல. என் நிலைமையையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஸ்ரீராம், இஞ்சி டீ குடிக்காம உன்னால வாழ முடியாதா? நீ என்னதான் செய்வியோ டீ குடிக்காம? ஜோக்கு நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா அவங்க உண்மையிலே நல்லவங்கன்னா மற்றவங்கள பத்தியும் யோசிக்கணும். இப்போ நம்ம தலைவரை பாருங்க, அவர் நாட்டில் இருக்கிற எல்லார பத்தியும் யோசிக்கிறார்ல, அந்த மாதிரி நாமளும் இருக்கணும். அது சரி, மத்தவங்களுக்கு பயனுள்ளவங்களா கொஞ்சமாச்சும் இருக்கணும். இல்லனா இந்த வாழ்க்கை பயனற்றது. அப்புறம் விலங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆமா, நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி. நீங்க ஒரு உண்மையான மனுஷனா இருந்தா மனிதநேயத்தை பின்பற்றி அதே மாதிரி நடக்கணும். என்னாச்சு தம்பி? ஸ்ரீராம் மாமா, கடவுள் ரொம்ப மோசமானவர். ஷாருக் தம்பி, என்ன நடந்துச்சு? நீங்க என்ன பண்ற? என்னாச்சு தம்பி, சொல்லுங்க. ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? ஸ்ரீராம் மாமா, உங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்கார்ல பீட்டர், அவரோட பையன் மெல்வின் என்னோட உயிர் நண்பனா இருந்தான். தம்பி, நண்பனா இருந்தான்னு ஏன் சொல்றீங்க? இப்போ அவர் உங்க நண்பன் தானே? இல்ல, இப்போ அவன் இல்ல, இனிமேலும் வரமாட்டான். மெல்வின் ஹெல்மெட் போடாம பைக் ஓட்டிட்டு போனான். அப்ப அவனுக்கு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு. அவனுக்கு தலையில பலமான காயம். அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்ததும் டாக்டர் அவனுக்கு எல்லா டெஸ்டும் எடுத்துட்டு அவனோட மூளை இறந்துருச்சுன்னு சொன்னாரு. அதான் பீட்டர் மாமா அவருக்கு லீவ் அப்ளை பண்ண என்ன ஆபீஸ்க்கு அனுப்புனாரு. அவனோட சின்ன பையனை பீட்டர் இழந்துட்டான்பா. ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா மாமா, மெல்வின் தன்னோட உடல் உறுப்பை தானம் பண்ணி 9 பேருக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கான். அவன் சாகும் போது கூட ஒரு பெரிய தானம் பண்ணியிருக்கான். எப்படி? பீட்டர் மாமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சரியான நேரத்துல மெல்வினோட உடல் உறுப்பை தானம் செஞ்சு ஒரு பெரிய உன்னதமான காரியம் செஞ்சாங்க. அப்படியா? உறுப்பு தானம்னா என்ன? நாங்க அத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா என்ன நடக்குது எப்படிங்கறத பத்தி எங்க கிட்ட முழுமையான தகவல் இல்ல. இதோ உங்க பாஸ் வராரு, அவர்கிட்டயே கேளுங்க. ஏன்னா அவர்தான் உறுப்பு தானம் செய்ய பீட்டர் மாமாக்கு அறிவுறுத்தினாரு. சார், உறுப்பு தானம் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. உறுப்பு தானம்னா என்ன? நீங்க உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி கேக்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் பெருமையாவும் இருக்கு. இறந்த பிறகு நாம உடல் உறுப்பு தானம் செஞ்சு பிறருடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்தலாம். அதோட ஒரு நபரோட வெவ்வேறு உறுப்புகள் மூலமா நீங்க 9 பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலாம். 9 பேருக்கு வாழ்க்கையா? ஆமா, உடல் உறுப்பு தானங்கிறது மெல்வின் மாதிரியான ஒருத்தருடைய மூளைச்சாவு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது. உடல் உறுப்பு சேதமடைஞ்சு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு உடல் உறுப்பு தேவை. அப்பதான் இவங்க உயிரோட வாழ முடியும். அதோட மூளை இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உறுப்பு தானம் செய்ய முடியும். அவங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவங்க சொந்த விருப்பத்துல தான் உறுப்புகளை தானம் செய்யறாங்க. ஆனா சார், பொதுவா உறுப்புகளை தானம் செஞ்சா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த உறுப்புகள் இல்லாம பிறப்போன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க இதயம் தானம் செய்யப்பட்டிருந்தா அடுத்த வாழ்க்கையில இதயம் இல்லாம ஒரு நபர் பிறக்க முடியுமா? இதெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை தான். மூட நம்பிக்கையில இருந்து வெளியில வாங்க. ஜீவா, நீங்க உங்க இதயத்தை எத்தனை பேருக்கு கொடுத்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். நல்ல காமெடி. ஆனா சார், உடல் உறுப்பு தானம் நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு எதிரானது இல்லையா? மரணத்துக்கு அப்புறம் கடைசி காரியங்கள் செய்யறது நம்ம வழக்கம் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்போ செய்ய? நம்மோட வேதங்கள் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யறதும் மத்தவங்களுக்கு சேவை செய்யறதும் தான் உண்மையான பக்தி. அதோட உடல் தானம் செய்பவருடைய உடல் தானத்துக்கு அப்புறமா அது சிதைக்கப்படுறது இல்ல. உடல் ரொம்ப மரியாதையோட திருப்பி தரப்படுது. ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. ஒருத்தர் வாழும்போது நிறைய சேவைகள் செய்யலாம். ஆனா இறந்த பிறகும் நிறைய பேரை வாழ வைக்கிறவன் தான் உண்மையான மனுஷன். இந்த ஒரு உன்னதமான காரணத்துக்காகத்தான் உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி நம்ம எல்லாருமே சிந்திக்கணும். முதலாளி சார், நான் என் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய விரும்பினா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. இது ரொம்ப சரியான ஒரு யோசனை. உடல் உறுப்பு தான சேவைக்காக மோகன் ஃபவுண்டேஷன் நிறைய வேலைகளை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்கள நாம தொடர்பு கொண்டா உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த எண், அதாவது 180010371000. இது புனித சேவைக்காக 24 மணி நேரமும் இயங்குது. இங்க நீங்க எல்லா தகவலையும் பெற முடியும். இங்க பாத்தீங்களா, இதுதாங்க என்னோட உடல் உறுப்பு தான அட்டை. இது கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்.
நீங்களும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய ஆர்வமா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த உறுப்பு தான அட்டையை வாங்கிக்கோங்க. சார், நாங்களும் அந்த மாதிரி உறுப்பு தான அட்டையை பதிவு செய்ய விரும்புறோம். இந்த வாழ்க்கை யாருக்காவது பயனுள்ளதா இருந்தா அது மிகவும் நல்லது தானே சார்? இதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு சிறந்த மனுஷனா மாறதுக்கு சபதம் எடுத்து நீங்க உறுப்புகளை தானம் செய்யுங்க. உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கு அழைக்கவும் 1800-103-7100. இந்த படைப்பு SBI ஃபவுண்டேஷன், SBI கார்ட்ஸின் ஆதரவால் மோகன் ஃபவுண்டேஷனால் வழங்கப்பட்டது. விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் இது மருத்துவ நேரம். பல்வேறு மருத்துவ துறைகளிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர்களுடன் கலந்துரையாடும் நேரம் இது. இன்றைய மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் ஸ்டெர்லிங் சர்க்கரை நோய் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த சர்க்கரை நோய் மருத்துவர் டி. கார்த்திகேயனுடன் கலந்துரையாடலாம். மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில வார வாரம் ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனை பெற்று மக்கள் பயன்பெறக்கூடிய விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில பகிர்ந்துட்டு இருக்கோம். நான் உங்கள் நிதிராஜ். இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில சர்க்கரை நோய் மருத்துவர் டி. கார்த்திகேயன் அவர்கள் கூட தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். சர்க்கரை நோய்களை பற்றிய அறிகுறிகள், அதனுடைய தாக்கங்கள், அதனுடைய பின்விளைவுகள் மற்றும் அதை பற்றிய பல அறியாமை விஷயங்கள் மக்கள் கிட்ட இருக்கு. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களோட கேள்வியா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில டாக்டர் கிட்ட நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். ஒரு கருத்து கணிப்பு சொல்லுது, அதாவது இந்தியாவில் 10 பேர்ல ஒரு ஆளுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குதுன்னு சொல்லுது. சர்க்கரை நோயினுடைய அறிகுறிகள் என்னென்ன? இப்போ சர்க்கரை நோயின்னு பார்த்தோம்னா அறிகுறிகள் சொல்லும்போது அதிக தாகம், அதிக பசி, ஆனால் என்ன சாப்பிட்டாலும் எடை குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். உடல் டயர்னஸ், களைப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதிக பசி, அதிக தாகம், எடை இழப்பு, அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல், இதெல்லாம் சர்க்கரை நோயோட அறிகுறிகள். ஆனால் அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 100 சர்க்கரை நோயாளிகளில் 50 பேருக்கு தான் இந்த அறிகுறிகள் சர்க்கரை நோய் வரும். மீதி 50 பேருக்கு இந்த அறிகுறிகள் இல்லாமலேயே சர்க்கரை நோய் வரும். ஸோ அறிகுறிகள் என்னன்னு ஒரு பக்கம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்தில் இந்த அறிகுறிகள் இல்லைன்னா கூட ஒருத்தர் 30 வயசுக்கு மேலே அப்படின்னும் போது நமக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அறிகுறிகள் இல்லை, அதனால எனக்கு சர்க்கரை நோய் இல்லை, வராதுன்னு யாரும் தப்பா நினைக்க கூடாது. இப்போ ஒருத்தவருக்கு சுகர் நோய் வந்துருச்சு, அதாவது அந்த அறிகுறிகளை பார்த்து அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சுகர் இருக்குமோன்னு. அதுக்கப்புறமா என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை அந்த பேஷண்ட் எடுக்கணும்? இப்போ ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் இருக்கு, குடும்பத்தில் சர்க்கரை நோய் இருக்கு, எனக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அல்லது ஒருத்தருக்கு அடிக்கடி டாய்லெட் போகிறார், யூரின் பாஸ் பண்ணுறாங்க, அவருக்கும் அது சந்தேகம் வரும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஒருத்தர் ரத்த டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த ரத்த டெஸ்ட் 2 விதமாக பண்ணலாம். எல்லாரும் பொதுவாக பண்ணுற ரத்த சர்க்கரை டெஸ்ட், காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் உணவு சாப்பிட்ட பிறகும் பண்ணுறது. அல்லது ஜிடிடி டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் அதுக்கு பிறகு குளுக்கோஸ் கரைச்ச தண்ணியை குடிச்சிட்டு 2 மணி நேரம் கழித்து திரும்பியும் ஒரு சர்க்கரை டெஸ்ட், இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். ஸோ இந்த 2 வகையிலையும் நம்ம ஒரு ஆளுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் நான் 2வது சொன்ன ஜிடிடி டெஸ்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னா நாம் சர்க்கரை நோய் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். கூடவே எதிர்காலத்தில் சர்க்கரை நோய் வருமா வராதா அப்படின்ற முக்கியமான விஷயத்தையும் இந்த ஜிடிடி டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சுகர் வந்துருச்சு, அதாவது சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு அடைஞ்சாச்சு அப்படின்ற நிலைமையில இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான ப்ரிவென்ஷன் முன்னேற்பாடுகள், அதாவது வர்றதுக்கு முன்னாடியும் சரி, அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரியான உணவு வகைகள், அப்புறம் உடற்பயிற்சி விஷயங்கள், அதை பத்தி எந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம்? அவங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா வச்சுக்கலாம், நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோலா வச்சுக்கலாம். எந்த மாதிரியான முன் நடவடிக்கைகள், ப்ரிவென்ஷன் எடுக்கலாம்? பார்த்தோம்னா 2 விஷயங்கள். இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அப்பா இருக்காரு, அவருக்கு சுகர் வந்துடுச்சு. ஸோ அவரை பொறுத்தவரையிலும் சர்க்கரையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அவருக்கு தெளிவாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் அவரோட பையன் இருக்கார், அவருக்கு 30 வயசு ஆகுது, அவரை பொறுத்தவரை எனக்கு சர்க்கரை நோய் வரக்கூடாது, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இதுதான் 2 விஷயங்கள். இப்போ இந்த 2வது விஷயத்த முதல்ல எடுத்துக்கலாம், ப்ரிவென்ஷன். இதை பொறுத்தவரை 2 விஷயம்தான். 1 உணவு கட்டுப்பாடு, 2வது உடற்பயிற்சி. இது 2 தான் அந்த தகப்பனாரோட பையன் சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு செய்ய வேண்டியது.
ஸோ உணவில் அளவாக இருக்கிறது, டெய்லி ஒரு 1/2 hour ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ், அதாவது ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் வாக்கிங் இல்லை ஜாகிங் இல்லை ஷட்டில்காக் விளையாடுறது, இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவான கேம். இந்த மாதிரி 2 விஷயத்துங்களை சரியாக பண்ணான்னா அவங்க அப்பாவுக்கு இருக்கிற சக்கரை நோயை அவருக்கு வராமல் அவர் தடுக்கலாம் அல்லது தள்ளி போடலாம். சரி, இப்போ அவர் தகப்பனார் அவங்க அப்பா இருக்காங்க, அவருக்கு சக்கரை நோய் இருக்கு, அவர் என்ன பண்ண போறான்னு கேட்டால் அவரும் உணவு கட்டுப்பாடு, உடல் பயிற்சி, எக்ஸ்ட்ராவா மாத்திரைகள். ஸோ அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸில் வந்து உணவுலையும் உடல் பயிற்சியிலையும் கிடையாது. ஆனால் மாத்திரைகள் அப்பாவுக்கு தேவை. மாத்திரைகளில் பல விதங்கள் இருக்குது, அந்த மாத்திரைகளை போடணும். இப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சக்கரை நோயாளி மாத்திரை சாப்பிட்றேன், நான் உணவு கட்டுப்பாடு அவசியம் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்குறவங்க இருக்காங்க. அதே மாதிரி சக்கரை நோயாளிங்க, நான் மாத்திரை டெய்லி சாப்பிட்றேன், விலை அதிகமான மாத்திரைலாம் சாப்பிட்றேன், நான் உடல் பயிற்சி செய்யணுமா, எனக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற நோயாளிகளும் இருக்காங்க. இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, உணவு கட்டுப்பாடு சரியாக இல்லை அப்படின்னாலோ அல்லது உடல் பயிற்சி செய்யலைனாலோ சர்க்கரை மாத்திரைகள் ரொம்ப நாளைக்கு வேலை செய்யாது. கொஞ்ச நாள்லேயே மாத்திரை டோஸ் ஏறிட்டே போகும், இன்சுலின் ஊசியோட உபயோகப்படுத்த வேண்டி வரும். இதில் தான் வந்து நிறைய நோயாளிகள் வந்து தப்பு பண்ணுறாங்க. அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க, நான் விலை அதிகமான மாத்திரை போடுறேன், இப்போ சுகர் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இதுக்கு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஊரில் ஆட்டோ வண்டி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஆட்டோ வண்டியில் 3 சக்கரம் இருக்கும். இந்த 3 சக்கரத்தில் எந்த ஒரு சக்கரத்தை கழட்டினாலும் வண்டி ஓடாது. சக்கரை நோயாளியை பொறுத்தவரையிலும் மாத்திரைகள், உணவு கட்டுப்பாடு, உடல் பயிற்சி 3 சக்கரம். இந்த 3 சக்கரத்தில் எந்த சக்கரத்தை மிஸ் பண்ணாலும் சக்கரை கண்ட்ரோலுக்கு வராது. அதுதான் வந்து நான் வந்து நோயாளிகளுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறேன். சக்கரைன்னு எதிகை மோனியாக சொல்லிட்டீங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர், இப்போ வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜ் இருந்தது, 60 இல்லைன்னா 50 வயது உடையவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து சர்க்கரை வியாதி வரும் அப்படின்ற நிலைமை இருந்தது. ஆனால் இப்போ பரவலாக வந்து எந்த ஏஜ் லிமிட்லேருந்து வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது? ஏதாவது ஏஜ் லிமிட் இப்போ இருக்கா? அதாவது இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தோம்னா சர்க்கரை நோய் வந்து 50 வயசில் 55 வயசில் வரும். கரெக்டாக எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க. சர்க்கரை வியாதி கூடவே ரிட்டையர் ஆவாங்க. அதுக்கு பிறகு 4 வருஷம் 5 வருஷம் இதுதான் அவங்களோட வாழ்நாள் காலம் அந்த காலத்தில். அது வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையை தரல. ஏன் அப்படின்னா அவங்க அந்த டைமில் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிடுறாங்க. பட் சர்க்கரை நோய் வந்து இப்போது 40 வயசு 30 வயசில் கூட வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து டென்ஷன், எக்ஸஸ் ஸ்ட்ரெஸ். வெதர் அவங்க படிக்கிறாங்களா, ஒர்க் பண்ணுறாங்களா, பார்ட் டைமா, அதெல்லாம் கணக்கில் ஆண் பெண் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்குது. இந்த காரணத்தால் சர்க்கரை நோய் வந்து 40 வயசு கூட இல்லை, இப்போ 30 வயசுலேருந்தே வருது. எங்ககிட்டே கூட 24 வயசில் கூட நோயாளிகள் இருக்காங்க. இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இப்போ வர சர்க்கரை வியாதி வந்து வயது வந்து 35 30 போது சில பேருக்கு கல்யாணம் கூட ஆகாத சூழ்நிலையில் சர்க்கரை நோய் வருது. இவங்க வந்து சர்க்கரை நோய் வச்சுக்கிட்டு வேலை தேடி கல்யாணம் செஞ்சு குடும்பத்தை உருவாக்கி அதுக்கு பிறகு 20 வருஷம் 30 வருஷம் வேலை செஞ்சு ரிட்டையர்மெண்ட் 60 வயசுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்குது. ஏன்னா சர்க்கரை வியாதி வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் வருதோ அந்த அளவுக்கு சிவியர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு. அந்த சர்க்கரை நோயை வந்து அடக்கிறதுக்கு மாத்திரைகள் நிறைய தேவைப்படுது. அந்த காலத்தில் 2-3 மாத்திரைகளில் சுகர் அடக்கினவங்க இருக்காங்க. ஆனால் இந்த காலத்தில் சர்க்கரையை அடக்கிறதுக்கு 3-4 விதமான மாத்திரைகள் தேவைப்படுது. இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மாதிரி நோயாளிகள் வந்து எண்ணி 4 வருஷம் 5 வருஷம் அதுக்கு பிறகு மாத்திரை வேலை செய்யல, இன்சுலின் ஊசி போடணும் அப்படிங்கிற நிலையில் வந்துட்டாங்க. ஸோ 60 வயசுங்கிறது இப்போ 30 வயசுக்கு வந்துடுச்சு. இன்சுலின் வந்து 5 வருஷத்துக்கு 8 வருஷத்துக்கு பிறகு வர வேண்டியது இப்போ 2வது வருஷம் 3வது வருஷமே இன்சுலின் போடுற மாதிரி சூழ்நிலை போயிருக்கு. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இன்சுலின் பற்றி. இந்த சுகர் பேஷண்ட் சொல்லும் போதே வந்து இன்சுலின்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்து தவிர்க்க முடியாது. அது சுரக்காததற்கான காரணம் என்ன? இப்போ வந்து இன்சுலின்ங்கிறது வாயில் வந்து உமிழ்நீர் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இன்சுலின்ங்கிறது நம்ம உடம்புல கணையம்ன்ற ஒரு உறுப்புலேருந்து வர ஒரு சுரப்பு நீர். இது எதுக்காக வருது அப்படின்னா, நம்ம என்ன உணவு சாப்பிட்டாலும் அது ஜீரணம் ஆன பிறகு ரத்தத்தில் இருந்து உடல் செல்களுக்கு உள்ள நுழையணும். அப்படி நுழையிறதுக்கான ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இன்சுலின்கிற சுரப்பு நீர் ஹார்மோன்ட்ட இருக்கு. இப்போ வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இன்சுலின் சுரப்பு அளவு குறைஞ்சிடுது, சரியாக வேலை செய்ய மாட்டோம். அதனால நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எல்லாம் ரத்தத்திலேயே தேங்குது. ரத்தத்திலேயே சுகர் வந்து சர்க்கரை வந்து 200 300 அதிகமாகுது. ரொம்ப ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதிகமாக போகும்போது யூரின் வழியாகவும் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால் இந்த இன்சுலின் சுரப்பு நீர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம். அது நல்லா இருந்ததுன்னா சுகர் அடங்கி இருக்கும். அது அளவு குறைவாக இருந்தாலோ சரியாக வேலை செய்கிறனாலோ ரத்த சர்க்கரை அதிகமாகும், சர்க்கரை நோய் வரும். இப்போ இந்த இன்சுலினை வந்து நம்ம மாத்திரையாக கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து நம்ம மாத்திரையாக சாப்பிட்டா நம்ம இறைப்பையில் அது ஜீரணம். அதனால் இன்சுலினை வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகம் பூரா இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக தான் கொடுத்துட்ருக்கு. ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சர்க்கரை வியாதி நோயாளி வந்து நார்மல் ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது, அதாவது தொடக்க நிலையில் தான் இருக்குது.
சர்க்கரை நோய் வந்த பிறகு வந்து அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு? அதாவது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிறது, ஐயோ நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வியாதி வந்துடுச்சு, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஒரு பதட்டம், இது குணப்படுத்தவே முடியாதா அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் அவங்ககிட்ட இருக்கு, ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க, சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து பாதிப்படைகிறாங்க. அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன இது சொல்கிறீங்க சார்? இப்போ பார்த்தோம்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து பல சமயம் வந்து மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லா உணவும் சாப்பிட்றாங்க, என்னால் சாப்பிட முடியலையேன்னு நினைப்பாங்க. அல்லது ஒரு சர்க்கரை நோயாளி பக்கத்து தெருவில் இருக்கிறவர் வந்து கால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க, ஸோ எனக்கும் காலை வெட்டி எடுத்துடுவாங்களா அப்படின்னு பயப்படுவாங்க. இப்போ வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து நாங்கள் உணவு கட்டுப்பாடில் சில விஷயங்களில் வந்து அளவாக சாப்பிடுங்க, சில விஷயங்களை குறைவாக சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறோம். சாப்பிட வேண்டாம், இனிப்பு கூடவே கூடாதுன்னு கிடையாது. ஸோ மாதத்தில் ஒரு முறையோ 2 முறையோ அளவாக இனிப்பு சாப்பிடலாம், தாராளமாக சாப்பிடலாம், தப்பே இல்லை, அளவு சரியாக இருக்கும் வரை. பட் 2வது விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் தான் ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் இருந்தார், ஹார்ட் பேஷண்ட், சுகர் பேஷண்ட், ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஆகிடுமா அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும். பட் அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது, சர்க்கரை வியாதி பற்றி தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். சர்க்கரை வியாதியில் மாரடைப்பு வராது. சர்க்கரை வியாதியில் சர்க்கரையை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தா, அதிக சர்க்கரை எனக்கு இருக்குது, நான் ஒரு ஆக்ஷனை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் மாரடைப்பு வருமே தவிர சர்க்கரை வியாதி இருக்கிற எல்லாருக்கும் மாரடைப்பு வராது. சர்க்கரை வியாதி இருக்கிற எல்லாருக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர் வராது. சர்க்கரை வியாதி இருக்கிற எல்லாருக்கும் காலை வெட்டி எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன், இந்த தகவல் வந்து அந்த நோயாளிகளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். என்னோட சர்க்கரை நல்லா இருக்குது, எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராது. என்னோட கொலஸ்ட்ரால் நல்லா இருக்குது, எனக்கு மாரடைப்பு வராது. என்னோட கால் நரம்பு செக்கப் நல்லா இருக்குது, எனக்கு கால் வெட்டி எடுக்க மாட்டாங்க. அந்த தைரியம் வரும். அந்த தைரியம் வந்தால் அந்த டென்ஷன், ஆன்சைட்டி எல்லாம் குறையும். அவங்களும் மற்றவங்கள போல் சாதாரணமாக இருக்கலாம், போகலாம், வரலாம். பட் இந்த தகவல் அவங்களுக்கு தெரியாத வரைக்கும் ஒரு தடவையும் வேறொரு சுகர் பேஷண்ட் ஒரு காம்ப்ளிகேஷனை பார்க்கும்போதெல்லாம் இவங்களுக்கு பக்குன்னு பயமாக தான் இருக்கும். அடுத்ததாக டாக்டர் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் சுகர், அதாவது ரொம்ப ஹை சுகர் மாத்திரை எடுத்துக்கிறாங்க, ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதை விட்டுடுறாங்க, ரொம்ப சுகர் ஹை லெவலில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அவங்க வந்து சந்திக்கிற கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் என்ன? இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஜுரம் வருது, டாக்டர் போய் பார்க்குறோம், ஜுரம் மாத்திரைகள் தராங்க, ஒரு 3 நாள் 5 நாள் மாத்திரையை சாப்பிட்றாங்க, ஜுரம் போயிடுச்சு, மாத்திரையை நிறுத்திடுவாங்க, திரும்பவும் டாக்டர் போய் பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஆனால் சர்க்கரை வியாதி அப்படி கிடையாது. மாத்திரைங்கிறது தொடர்ச்சியாக போட வேண்டிய விஷயம். பல பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் அறிகுறிகள்லாம் இருக்குது, நான் அடிக்கடி டாய்லெட் போகிறேன், எனக்கு வந்து தாகம் நிறைய எடுக்குது, எடை குறைஞ்சி போச்சு, வீக்னஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. கண்டுபிடிச்ச பிறகு மாத்திரைகள் போடுறாங்க. சர்க்கரை லெவல், ரத்த சர்க்கரையோட அளவு சரியான லெவலுக்கு வரும்போது இந்த அறிகுறிகள்லாம் காணாமல் போயிடும். ஸோ நோயாளிகள் சில பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, எனக்கு அறிகுறிகள் போயிடுச்சு, சர்க்கரை வியாதி போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு மாத்திரை நிறுத்திடுவாங்க. இப்போது திரும்பவும் வந்து மாத்திரை நிறுத்தின பிறகு சில பேருக்கு 1 வாரத்துலையோ சில பேருக்கு 1-2 மாதங்களில் சர்க்கரை திரும்பவும் ரத்தத்தில் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். அந்த அதிகமாகிற சர்க்கரை வந்து இப்போ போன தடவை அறிகுறிகள் வந்தது, இப்போ வந்து அவங்களுக்கு அறிகுறி வருமானு கேட்டால் சிலருக்கு வரும், பலருக்கு வராது. ஸோ அறிகுறி இல்லைன்றதால அவங்க சரி மாத்திரை நிறுத்திடும், நம்ம இப்போ நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் அவங்களோட ரத்த சர்க்கரை லெவல் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா 300-400 இருக்கும். எந்த ஒரு அறிகுறியும் அந்த சமயத்தில் இருக்காது. நோயாளிக்கு எந்த தொந்தரவும் அந்த 300-400 சர்க்கரையால் இருக்காது. ஆனால் பிறகு ஒரு 6 மாதம் கழித்து அந்த 300-400லேயே அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு 6 மாதம் கழித்து பார்த்தோம்னா கால் பாதத்தில் எனக்கு மரத்து போச்சு அப்படின்னுவாங்க, அல்லது எனக்கு திருப்பியும் டயர்ட்னஸ் வருது அப்படின்னுவாங்க. அந்த டைமில் திரும்பவும் நாம் அவங்களோட அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்டுகள் செஞ்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் திரும்பி வந்திருக்கும். அதிக சர்க்கரையால் அந்த 6 மாதமாக 1 வருஷமாக சர்க்கரையை வந்து எந்த ஒரு டெஸ்ட்டும் பண்ணாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் அதிகமாக வச்சுட்டு இருந்த சர்க்கரை உடல் உறுப்புகளை பாதிச்சிருக்கும். கால் நரம்பு பாதிக்கும் போது கால் பாதங்கள் மரத்து போகிறது, அல்லது கிட்னி பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த பிரச்சனை வருது. ஸோ வந்து ஒரு வியாதியை, அதாவது சர்க்கரை நோய் மட்டும் இருந்த ஒரு சூழ்நிலையை அந்த நோயாளி அவரோட அறியாமையாலேயோ அல்லது அலட்சியத்தாலேயோ பெரிய வியாதி, சர்க்கரை வியாதி ப்ளஸ் கால் நரம்பு டேமேஜ் ப்ளஸ் கிட்னி 3 வியாதியை மாற்றுறாங்க. ஸோ ஒரு நோய் வந்து நம்ம சரியாக கவனிக்கலன்னும் போது அது 3 வியாதியை மாறிடுது. சுகர் பேஷண்ட் வந்து வெறும் மாத்திரைகள் மற்றும் உணவு பழக்க முறைகள் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா கூட உடற்பயிற்சி வந்து தொடர்ந்து அவங்களால செய்ய முடியறது கிடையாது. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நான் தான் வந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிறேனே, உணவு பழக்க முறை கூட சரியா தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன், எதுக்கு வந்து உடற்பயிற்சி செய்யணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீ என்ன சஜஷன் சொல்றீங்க? இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆட்டோ பொம்மை இருக்கு இல்லையா, அதை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சர்க்கரை வியாதியில் 3 விஷயங்களும் வேணும்னு சொன்னேன். உடல் பயிற்சின்னு வரும்போது அதில் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்குது. உதாரணத்துக்கு பெண்கள்
இப்போ இவங்களுக்கு வந்து உடற்பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னா, வாக்கிங் போகணும் அப்படின்னா சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது. இப்போ இவங்க வந்து காலையில் போகும்போது வீட்டில் வந்து அவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும். காலையில் 6 மணிலேருந்து 9 மணி 10 மணி வரலாம். ஸோ காலையில் வந்து அவங்களுக்கு வாக்கிங்கும் போக முடியாது, ஈவினிங் போகணும்னா சேஃப்டி இஷ்யூஸ். இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் வயசானவங்க. இப்போ இவங்க வந்து இருக்கிற டிராஃபிக்கில் எனக்கு பயமாக இருக்குது சார் ரோட்டில் நடந்து போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இன்னொரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்கு, அவர் சொல்கிறார் சார் எனக்கு டைமே கிடையாது சார், எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது வந்து பார்த்தோம்னா மழை பெய்யுது, வெயில் அடிக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பங்கள் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒன்று யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அவங்க காலையில் செய்யலாம். காலையில் தான் வாக்கிங் போகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது, ஈவினிங்கும் போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் வாக்கிங்னா காலையில் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை ஈவினிங் மாலையும் போகலாம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து வாக்கிங் அப்படின்னா வெளியே போனால் தான் வாக்கிங்னு கிடையாது. வீட்டு மொட்டை மாடியில் இல்லை தோட்டத்தில் இல்லை வீட்டை சுற்றி கூட நடக்கலாம். தட் ஷுட் பி எ நான் ஸ்டாப் வாக்கிங். அதாவது நிறுத்தாமல் 7 மணிக்கு நடக்க ஆரம்பித்தோம்னா 7:30 மணி வரலும் நிறுத்தாமல் நடந்துகிட்டே இருக்கும். சில பேர் வந்து எழுந்து நடந்து வருவாங்க, ஒரு டீ கடையை பார்ப்பாங்க, டீ கடையில் நின்று காஃபி டீ குடிச்சிட்டு திருப்பி நடப்பாங்க, ஒரு கடை வரும், ஒரு பேப்பர் வாங்குவாங்க, திருப்பி நடப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டாப்பிங்கெல்லாம் வச்சு நடக்கக்கூடாது. நான் ஸ்டாப் வாக்கிங்காக இருக்கணும். வீட்லேயும் நடக்கலாம், வெளியே நடக்கலாம், காலையிலையும் செய்யலாம், ஈவினிங் செய்யலாம். இது வந்து ஜென்ரல் அட்வைஸ். இப்போ இதே வந்து ஒருத்தர் 30 வயசு இருக்கார், அவரை போயிட்டு நான் வாக்கிங் போகணுமா சார், எனக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இருக்குது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்விம்மிங், இல்லை சைக்கிள் மிஷின் வாங்கி சைக்கிள் மிதிக்கிறது, அல்லது ஷட்டில் காக் கேம். இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன், ஃபாஸ்ட் மூவிங் இருக்கிற மாதிரியான உடற்பயிற்சிகள் செஞ்சால் அவங்களுக்கு நல்லது. இது இல்லாமல் வெயிட் லிஃப்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்குது. பட் அது பொதுவாக சர்க்கரை நோய், வயது 20, 25, 30 அந்த மாதிரி நோயாளிகளுக்கு வெயிட் பண்ணுற மாதிரியான உடற்பயிற்சியும் செய்யலாம். சர்க்கரை நோய்கள் வந்த பிறகு அதனுடைய அறிகுறிகளா வேற ஏதாவது நோய்கள், குறிப்பா சொன்னா இதய நோயோடைய பாதிப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சர்க்கரை நோய்க்கும் இதய நோய்க்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? இப்போ வந்து நம்ம சர்க்கரை நோயின்னு சொல்கிறோம். சர்க்கரை நோய்க்கு சில பங்காளிகள் இருக்காங்க. அது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, முதல்ல சர்க்கரை நோய் வரும், பிறகு பிளட் ப்ரெஷர் ரத்த அழுத்தம் வரும், அதுக்கு பிறகு கொலஸ்ட்ரால், அதுக்கு பிறகு வந்து இதய நோய், கடைசியாக வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப்டர் அனதர். அதாவது முதல்ல ஒரு ஆள் உணர்வாங்க, பிறகு ஒருத்தராக வருவாங்க, கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா. ஸோ இப்போ வந்து இதய நோய் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னோம். இதய நோய் வரத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அதிக சர்க்கரை, அதிக ரத்த அழுத்தம், அதிக டென்ஷன், புகைப்பிடித்தல், சிகரெட் பழக்கம், கொலஸ்ட்ரால். இந்த 5ல் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த சர்க்கரை வியாதி இருக்கிற நோயாளிகளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும், ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ 5ல் 4 விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு இருக்குது. இந்த காரணத்தால தான் 100 சர்க்கரை நோயாளிகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏறக்குறைய 60 பேர் 70 பேருக்கு இதய நோய் ப்ராப்ளம் இருக்குது. சில பேருக்கு இதய நோய் இருக்கும், வெளியே தெரியாது. சில பேருக்கு இதய நோய் இருக்கும், வெளியும் நெஞ்சு வலின்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் வந்து இதய நோய்க்கும் சர்க்கரை நோய்க்கும் இருக்குது. பட் சர்க்கரை நோயாளிகள் இதய நோய் எனக்கு வராமல் தடுக்கணும், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் சொல்கிறது சர்க்கரையை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோங்க. எவ்வளவு? வெறும் வயிற்றில் சர்க்கரை 100க்கு கீழையும், சாப்பிட்ட பிறகு 160க்கு கீழையும் இருக்கணும். ரத்த அழுத்தம் 130/80 அல்லது 140/90 வரை இருக்கலாம். அதுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்ளம், கீழே இருந்தது நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால், அதில் 5 விதமான கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. அதில் முக்கியமான வில்லன் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் சொல்லுவோம், LDL கொலஸ்ட்ரால். அது 100க்கு கீழே இருக்கணும். இது தவிர டென்ஷன் குறைக்கணும், சிகரெட் நிறுத்தணும். இதை செஞ்சாங்கன்னா ஒரு சர்க்கரை நோயாளி அவங்களுக்கு மாரடைப்பு ப்ராப்ளம், இதய நோய் வராமல் தடுக்கலாம். சரிங்களா? பட் இது வந்து நம்ம சர்க்கரை நோய் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு நோயாளி வந்து சர்க்கரை கூடவே ரத்த அழுத்தம், கொலஸ்ட்ரால் இதையும் பார்க்கணும்னு சொல்லுவோம். இந்த காரணத்தால் தான் நிறைய சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ரத்த சர்க்கரை தவிர மற்ற டெஸ்ட்டுகளையும் செஞ்சு அவங்க உடல்ல மற்ற உறுப்புகள் நிலைமை என்ன, பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா, இருக்குன்னா என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அந்த செக்அப் மூலமாக செய்யலாம். உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி டாக்டர்? மனுஷனால வந்து சில விஷயங்களை தவிர்க்க முடியாது. அவனுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு உணவை வந்து மக்கள் சாப்பிட்டுட்டே தான் இருப்பாங்க. சர்க்கரை நோயாளிக்கும் எல்லா ஆசையுமே இருக்கும், ஸ்வீட் சாப்பிடணும், இல்லை நான்வெஜ் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். எந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்தா சுகரை வந்து கம்மி பண்ணலாம்? இதை சாப்பிட்டா நார்மலா இருக்கும், சுகர் பேஷண்டா இருக்கட்டும் இல்லை நார்மலா சுகர் வராதவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த மாதிரி உணவுகள், காய்கறியா இருக்கட்டும், கீரைகள், இல்லை பழங்களா, இல்லை நான்வெஜ் வந்து ஓரளவு கம்மி பண்ணிக்கலாமா, மீன் வகைகள், எந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் சாப்பிடலாம்? இப்போ பார்த்தோம்னா எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சமையல் தான் நடக்கும். அதாவது சர்க்கரை வியாதி இருந்தாலும் சரி, ஹார்ட் பேஷண்ட் இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தருக்கும் தனித்தனி சமையல் வந்து செய்ய முடியாது. இந்த காலகட்டத்தில்
ஒரு நாளைக்கு 2 முறை 3 முறை சமையல் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். வேணும்னா 2 தடவை பண்ணலாம். இதில் வந்து நம்ம இந்த நோயாளிக்கு ஒரு தனி உணவு, அந்த நோயாளிக்கு ஒரு தனி உணவுன்னு செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஸோ அப்போ சர்க்கரை நோயாளிங்க இருக்காங்க வீட்டில், அப்போ நாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னும் போது நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதுதான். சர்க்கரை நோயாளிகளை பொறுத்தவரை நாங்கள் சொல்கிறது மதியம் தினமும் சாதம் சாப்பிடுங்க. இதை வந்து நாங்கள் சொல்லிடுறோம், தினமும் மதியம் சாதம். ஆனால் அளவு இதுக்கு முன்ன என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களோ அந்த சாதத்தில் பாதி அளவு சாப்பிடும். 2வது, மதியத்தில் காய்கறிகள் இதுக்கு முன்ன என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்களோ அதில் டபுள் மடங்கு சாப்பிடணும். இது வந்து மத்தியானத்து. காலையில் டிஃபன், அதாவது இட்லி தோசை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி உணவு அவங்க சாப்பிட்லாம். இரவில் வந்து கோதுமை சப்பாத்தி இல்லை கோதுமை தோசை இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம். 1. 2வது, நான் வெஜிடேரியன் அசைவ உணவு இருக்கு இல்லையா, அதில் பார்த்தோம்னா சிக்கன், மீன் இது 2ம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை குழம்பா செஞ்சு சாப்பிட்ணும். எண்ணெய் ஃப்ரை வேண்டாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டெய்லி காலையில் மதியானம் நைட்டுன்னு சொன்னேன், அசைவ உணவு பற்றி சொன்னேன். பட் இது போதுமானு கேட்டால் போதாது. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து அளவு குறைச்சிருக்கோம், சீக்கிரமாக பசிக்க ஆரம்பிக்கும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா காலையில் நம்ம 8 மணிக்கு சாப்பிட்ருப்போம், ஒரு 10-11 மணிக்கு திரும்பியும் பசிக்கும். அதே மாதிரி மதியானம் சாப்பிட்டுப்போம், சாயங்காலம் 5 மணிக்கு 4 மணிக்கு திரும்பியும் பசிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைனால தான் நாங்கள் வந்து சர்க்கரை நோயாளி வந்து ஒரு நாளைக்கு 5 முறை சாப்பிட சொல்கிறோம். எல்லாரும் 3 தடவை சாப்பிட்டோம்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து 5 தடவை சாப்பிடலாம். முதல் 3 முறை வந்து காலை மதியம் இரவுன்னு போயிடுது. திரும்ப காலையில் ஒரு 11 மணிக்கு அல்லது சாயங்காலம் 5 மணிக்கு திரும்பவும் அவங்க சாப்பிடலாம். ஆனால் சாப்பிட்ற உணவு என்னங்கிறதா முக்கியம். யூஸ்வலி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டைமில் வடை, சமோசா, போண்டா இந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சாப்பிடாம சில பழங்கள், ஆரஞ்சு, ஆப்பிள், கொய்யாப்பழம், மாதுளம்பழம், பப்பாளி பழம், கொய்யாப்பழம் இதெல்லாம் அவங்க சாப்பிடும். இல்லையா சுண்டல், மூக்குள்ள சுண்டல் இருக்குது, காராமணி இருக்குது, பல வகை சுண்டல் வகைகள் இருக்குது, அதை சாப்பிடலாம். இது எதுவுமே இல்லையா 2-3 பிஸ்கட், ஒரு கப் பால் இல்லை காஃபி, இதை வந்து நாங்கள் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சாப்பிட சொல்கிறோம். பழங்களே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் சாப்பிடலாம். ஆனால் கண்டிஷன் உணவுக்கு நடுவில், அதாவது காலையில் 11 மணிக்கு அல்லது சாயங்காலம் மாலை 5 மணிக்கு சாப்பிடும். பல பேர் வந்து உணவு சாப்பிட்ட பிறகு பழத்தை சாப்பிடுவாங்க, அது கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி 5 முறை நம்ம சர்க்கரை நோயாளி சாப்பிட சொல்கிறோம். அவங்களுக்குன்னு தனி சமையல் வேண்டாம். சாதத்தில் பாதியை குறைச்சிக்கிறோம். காலையில் டிஃபனு, இரவுலையும் டிஃபன், இந்த மாதிரி சாப்பிட சொல்கிறோம். அடுத்ததா டாக்டர், அதை சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? இப்போ ஒரு சர்க்கரை நோயாளிக்கு அவருக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து ஒரு 5 வருஷமாக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த எந்த அளவுக்கு அவர் கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. இப்போ வந்து நமக்கு அவர் சுகர் நல்லா கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருக்காருன்னா அவங்களுக்கு வந்து நரம்பு சம்பந்தமான பாதிப்புகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு. ஆனால் இப்போ வந்து அவர் வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்குது, சர்க்கரை நான் டெஸ்ட் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு முதல்ல காலில் வந்து லேசாக அந்த கால் பாதம் அடி பாதத்தில் சுறுசுறுன்னு வலி, ஊசி குத்துற மாதிரி வலி இருக்கும். சில சமயம் வரும், போய்டும், தானாகவே வரும், தானாகவே போய்டும். அதனால் நோயாளியும் பெருசாக கண்டுக்கிட்டு அது வந்துடுச்சு, சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் நாளாக அடிக்கடி வரும். அப்புறம் வந்து நெருப்பு பட்ட மாதிரி எரியும் கால் பாதங்களில், கால் பாதம் அடியிலையோ இல்லை கால் பாதம் மேலேயோ. அதுக்கு பிறகு தான் வந்து கால் வந்து பாதம் மறுத்து போகும். ஸோ முதல்ல எக்ஸஸ் பெயின் மாதிரி வரும், அப்புறம் லாஸ் ஆஃப். ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போயிட்டே இருக்கும். இதனால் அதிக சர்க்கரையால் இப்போ இந்த மாதிரி நோயாளிகள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு வந்து நடந்து போகும்போது சாதாரணமாக ஏதாவது ஒரு முள் பட்டுடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து எப்படி தெரியும், அந்த முள் குத்தின வலி நமக்கு தெரியும். அந்த வலி வந்து நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, அந்த வலி உணர்ச்சி நரம்பு வழியாக மூளைக்கு போகுது. நம்ம வந்து காலில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது, டக்குன்னு கால் எடுக்கிறோம், அந்த முள்ளை வந்து எடுத்துடுறோம். ஸோ அந்த காலை சரி பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கிறோம். ஆனால் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து அதிக சர்க்கரையால் நரம்பு பாதிக்கப்படும் போது நரம்பு டேமேஜ் ஆகிடுது. இப்போது அந்த வலி உணர்ச்சி அவங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காயம் படுது, ஒரு முள் குத்துதுன்னா அவங்களுக்கு உணர்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா வந்து வலி இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, வலி இல்லை, பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை, இது எல்லாரும் நினைக்கிறதும் சர்க்கரை நோயாளிகள் அது மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க. பட் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வலி இல்லைன்றது தான் ஒரே ஒன்று. அங்கே காயம் பட்டுடுச்சு, அதிக சர்க்கரைன்றது ரத்தத்தில் இருக்குது. ஸோ நமக்கு கிருமிகள் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சதுன்னா உடனே அந்த அதிக சர்க்கரை இருக்கிற ரத்தத்தில் அதை உண்டு தான் வந்து கிருமி வாழும். ஸோ வந்து நமக்கு இந்த ஒரு பக்கம் வார்னிங் பெயினும் இல்லை, இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து நமக்கு அந்த கிருமிகள் உள்ளே நுழைஞ்சதுன்னா உடனே கடன்ட்டு அதிகமாக பெருகி அது சீர் பிடிச்சிடும். ஸோ இந்த காரணத்தால் தான் சர்க்கரை நோயாளிகள் பொறுத்தவரைக்கும் நேற்று அடிபட்டது இன்னைக்கு சீர் பிடிச்சிருச்சு, அடுத்த நாள் காலை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து அந்த வார்னிங் சிம்டம் பெயின் கிடையாது. ஒன்று, பேஷண்ட்டும் வலி இல்லைன்றதால அலட்சியமாக இருக்காங்க. 2, 3வது அதிக சர்க்கரை இருக்கிறதால உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி கிருமிகள் வேக வேகமாக பரவி வேக வேகமாக பிரச்சனை கொடுத்து 1 வாரம் 2 வாரம் ஆக வேண்டிய விஷயங்களை 2 நாளில் 3 நாள்லேயே
கால் பாதிக்க வச்சு காலையே ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்க வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால் சர்க்கரை நோயாளிகள் பொறுத்தவரைக்கும் வலி இல்லை அப்படின்ட்டு அலட்சியமாக இல்லாமல் தினமும் ஒரு முறை அவங்க கால் பாதங்களை வந்து அவங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும், கண்ணால் செக் பண்ணி பார்க்கணும். எதுக்காகனா வலி இல்லைன்னு பார்க்கறதுக்கு பதிலாக கண்ணால் எந்த காயங்கள் ஏதாவது இருக்கா, முள்ளு குத்திக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து கலர் ஏதாவது மாறி இருக்கா அப்படின்னு அவங்க பாதங்களை செக் பண்ணணும். அப்படி செக் பண்ணோம்னா வலி இல்லைன்னா கூட கண்ணால் பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் பிரச்சனை இருக்குன்னு. அந்த பிரச்சனை சிறியதாக இருக்கும்போதே உடனே டாக்டரை பார்த்து சரி பண்ணிடலாம், சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் ஒரு நாள் 2 நாள் தள்ளி போடும்போது அது பிரச்சனை பெரிதாகும், ஆப்ரேஷன் வரும், விரல் ஒன்றுனா கட் பண்ணி எடுப்பாங்க அல்லது காலையை இழக்க வேண்டி வரும். நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க, அதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை அது அந்த மருத்து போகிறதுனால வந்து அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போ அடிபட்டுருச்சு, ஒரு முள்ளோ ஏதோ ஒன்று அடிபட்டுச்சு ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டை, அடுத்ததாக அவர் என்ன அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை? உடனே போய் டாக்டரை மீட் பண்ணுறதா இல்லை வந்து அவரே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறதா? அடிபட்ட உடனே அடுத்த நடவடிக்கை என்ன எடுக்கணும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த காயத்தோட அளவு சைஸ் அதை பார்க்குறோம். இப்போ ரத்தம் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்குன்னா நம்ம டாக்டர் தான் போய் பார்க்க போகிறோம். ரத்தம் காயம் வந்து சின்னதாக இருக்குது, ரத்தம் வரல அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறது? அந்த இடத்த சுத்தமாக தொடச்சி எடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல கலர் ஏதாவது மாறி இருக்கா, நிறம் மாறி இருக்கான்னு பார்க்கணும். வலி அல்லது வீக்கம், முக்கியமாக வீக்கம், அங்கே கூட வலி குறைஞ்சிருக்கும், வீக்கம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா உடனே அவங்க டாக்டர் பார்க்கணும். 1. 2வது அவங்களோட ரத்த சர்க்கரை அளவு இப்போ எப்படி இருக்குது? அதாவது அவங்க போன மாதம் செக் பண்ணியிருப்பாங்க, நல்லா இருந்திருக்கும், இப்போ அடிபட்டு இருக்கு, இந்த சமயத்தில் சுகர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த அடிபட்ட டென்ஷனில் கூட சுகர் ஏறலாம். அப்படி ஏறுதுன்னா அவங்களோட மாத்திரை அளவு பத்தாது. ஸோ இப்போ அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ், கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பார்த்து அந்த சூழ்நிலையில் மாத்திரை டோஸ் மாற்றணுமா அதிகமாக்கணும்னா அதையும் செய்யணும். ஸோ அவங்க அடிபட்ட காயத்துக்கும் ஒரு டாக்டரை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, கூடவே ரத்த சர்க்கரை கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இதில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் செய்வாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, டாக்டர் மட்டும் போய் பார்த்து கட்டிட்டு வருவாங்க, ரத்த சர்க்கரை டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த காயம் தான் வந்து ஆறுறதுக்கு 1 வாரம் 2 வாரம் 3 வாரம் 1 மாதம் ஆகும். இப்போ இதே இன்னொருத்தர் வந்து சர்க்கரையை கண்ட்ரோல் செக் பண்ணி அதுவும் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் கால் கட்டும் போட்டாரா சீக்கிரம் ஆறிடும். ஸோ அவர் வந்து ஒன்று உஷாராக இருக்கணும், கால் வீக்கிறது மாதிரி ஏதாவது வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே டாக்டர் பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது கட்டையும் போடணும், கூட சர்க்கரையும் செக் பண்ணி சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து. அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி டாக்டர், எல்லாருக்கும் இந்த சந்தேகம் இருக்கும், சுகர் வந்து ஒரு பரம்பரை வியாதியா? இப்போ வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்குது, எனக்கு வருமா, எனக்கு இருக்குது, என்னோட பசங்களுக்கு ஏதாவது வருமா அப்படின்னு ஒரு தயக்கங்கள், அந்த கேள்விகள் இருக்குது. அது என்ன ஒரு பரம்பரை வியாதின்னு சொல்லலாமா? அதை இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் பிறக்கிற எல்லாருக்குமே சர்க்கரை வியாதி வரலாம். இதுதான் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். அதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம், வாய்ப்புகள் அதிகம். ஃபஸ்ட்டு. 2வது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஒரு ஒருத்தரோட குடும்பத்தில் சர்க்கரை வியாதி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மற்றவங்கள விட வாய்ப்பு அதிகம். இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என் குடும்பத்தில் இல்லை எனக்கு வராதுன்னுவாங்க. இல்லை, இந்தியாவில் பிறந்தா சர்க்கரை நோய் வரும் ஃபஸ்ட்டு. 2வது உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கா சான்ஸ் அதிகம், குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா 2 பேருக்கு இருக்கா சான்ஸ் இன்னும் அதிகம். ஸோ அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். 1. 2வது குடும்பத்தில் யாருக்குமே இல்லை அதனால் எனக்கு வராது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கும் பார்த்தோம்னா பாதிக்கு பாதி பேருக்கு குடும்பத்தில் சர்க்கரை நோய் கிடையாது, இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பரம்பரைக்கு இது கனெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் கனெக்ஷன் இருக்குது, பட் அது மட்டுமே பத்தாது. சில பேருக்கு சர்க்கரை வியாதி குடும்பத்தில் இல்லவே இல்லை ஆனால் சர்க்கரை வருது, அந்த மாதிரி ஆட்களும் இருக்காங்க. சர்க்கரை வியாதி குடும்பத்தில் இருக்குது, சரியான உணவு சரியான உடல் பயிற்சி மூலமாக அவங்க சரியாக இருந்துக்கிறாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு சுகரு, கிட்னியில் தான் இறந்து போனார், அவரை நான் பார்த்து அன்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சார் உணவு கட்டுப்பாடு உடல் பயிற்சி, இன்னைக்கு கூட எனக்கு சர்க்கரை வியாதி வரல அப்படின்னு சொல்கிற ஆட்களும் இருக்காங்க. இப்போ சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கண் பார்வை குறைபாடுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா டாக்டர்? இப்போ வந்து சர்க்கரை நோயிலும் போது பார்வை குறைபாடு வரதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. உதாரணம் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு 50 வயசு ஆள் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து கேட்ராக்ட், கண் புரை வர வயசு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கண் புரையாலையும் பிரச்சனை வரலாம், அல்லது அதிக சர்க்கரையில் கண் உட்புறம் ரெட்டினா விழித்திரைன்னு சொல்லுவோம், அதில் வந்து ப்ளீடிங், லீக்கேஜ், ரத்த கசிவு, இது வந்து வரலாம். ஸோ வந்து இந்த 2 பிரச்சனைகளில் 2வது தான் டேஞ்சரஸ். ஏன்னா ரத்த கசிவு ஒருத்தருக்கு வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதனால் எந்த அறிகுறியும் இருக்காது. இப்போ நமக்கு அடிபட்டால் ரத்தம் வருது ஆனால் வலிக்குது, ரத்த கசிவு கண்ணுக்குள்ளே வருதுன்னா அதில் வலி கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு கண்ணு பார்வை நல்லா இருக்குது, எனக்கு தலைவலி கிடையாது, கண்ணு வலி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் நாட் ரெலவென்ட். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, சர்க்கரை நோயாளியா வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்லை 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ கண்ணுக்கு உள்ள டிராப்ஸ் போட்டு கண்ணுக்குள்ள லைட் அடித்து பார்க்கணும். நிறைய சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து கண்ணு பவர் மட்டும் பார்த்துட்டு என் கண்ணு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது அந்த டெஸ்ட் கிடையாது, கண் விழித்திரை டெஸ்ட், ரெட்டினா டெஸ்ட். அதை டிராப்ஸ் போட்டு பார்த்து உள்ள கசிவு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கும். கசிவு இல்லை, வெரி குட். கசிவு இருந்தால் அதுக்கு லேசர் தெரப்பின்னு கொடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம்.
ஆனால் இப்போ வழி இல்லை, பேசாமல் நான் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன், டெய்லி டிவி சீரியல் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இருந்தாங்கன்னா, உள்ள ரத்த கசிவு இருந்தது அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு நாள் கண் பார்வை போயிடும், திடீர்னு போகும், சடன். ஸோ வந்து எனக்கு பிரச்சனை வந்த பிறகு நான் போய் கண் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்றதுல அங்கே பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா கண் சிம்டம்ஸ் வந்துடுச்சு, பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னும் போது இட் வில் பி டூ லேட் டு இன்டர்வியூன். லேசர் தெரப்பி கொடுத்தா கூட அது சரியாகாது. இது ஒரு விதமான கண் ப்ராப்ளம். இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா கண்புரை. இந்த கண்புரை வந்து ஆப்ரேஷன் மூலமா சரி பண்ணணும். இப்போ சர்க்கரை நோயாளி வந்து ஆப்ரேஷன், கண்புரை இருக்கு, ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் அவங்க டாக்டர் சொல்லுவார், இல்ல சர்க்கரையை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வாங்க, அப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் பண்றேன்னு. ஸோ அப்போ திரும்ப சர்க்கரை நோயாளி வந்து சார் எனக்கு சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கு, ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மாத்திரையோ இல்லை இன்சுலினோ போட்டு சர்க்கரையை குறைச்சி அதுக்கு பிறகு கண் ஆப்ரேஷன், கண்புரை ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. அப்படி அதிகமாக சர்க்கரை இருக்கும்போது அவங்க எந்த டாக்டரும் ஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி பண்ணாங்கன்னா அந்த கண் காயம் சரியா ஆறாது, ஆப்ரேஷன் பண்ண கண்ணே டேமேஜ் ஆகிடும், சீழ் பிடிச்சிடும், கண் பார்வையை கம்ப்ளீட்டா. அதனால கண்புரை ஆப்ரேஷன், இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் எந்த ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலும் சர்க்கரை நோயாளியை பொறுத்தவரையிலும் ரத்த சர்க்கரை சரியா இருந்தால் தான் அந்த டாக்டர் வந்து ஆப்ரேஷன் செய்வாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு கண் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள். ஒன்று கண்புரை, இன்னொன்று கண்ணில் ரத்த கசிவு. உணவு பழக்க வழக்கங்கள், உடற்பயிற்சி, அப்புறம் மாத்திரைகள் சொன்னீங்க. சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்க வந்து மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஏதாவது பின்விளைவுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது? இப்போ பார்த்தோம்னா சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து பல விதமான மாத்திரைகள் இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனால் பல வியாதிகளுக்கு பல மாத்திரைகள் இருக்கு. பக்க விளைவுகள் இல்லாத மாத்திரைன்னு ஒன்று கிடையாது, உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது, இதுவரை யாரும் கண்டுபிடிக்கல. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமே நஞ்சாகும்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி மாத்திரை எவ்வளோ பர்ஃபெக்டான மாத்திரையாக இருந்தாலும் அதை வந்து சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் வரலாம். ஆனால் எத்தனை பேருக்கு வரும்ன்றது தான் பார்க்கும். இப்போ வந்து ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாப்பிட்டோம்னா 10 பேரில் ஒருத்தருக்கு வரும்னுவாங்க. இது இன்னொரு மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1000 ஒருத்தருக்கு வரும்னுவாங்க. இன்னொருத்தர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 10,000 ஒருத்தருக்கு தான் இந்த சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து மீதி 99 பேர் இல்லை 999 பேர் வந்து சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, மாத்திரை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த மாத்திரையால் சைடு எஃபெக்ட் வரும், எனக்கு வருதான்னு பார்க்கணும். எனக்கு வரல நான் அப்படி யோசனை பண்ணுமே தவிர எனக்கு சைடு எஃபெக்டே இல்லாத மாத்திரையை கொடுங்க அப்படின்னு இல்லாத ஒரு மாத்திரையை தேடும் ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா, சில நோயாளிகள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் வந்து இப்போ சர்க்கரை வியாதி எனக்கு 10 வருஷமா இருக்கு, 10 வருஷமா நான் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், ஸோ அவ்வளோ மாத்திரை நான் சாப்பிட்ருக்கேன், நான் இது எனக்கு உடம்பு டேமேஜ் ஆகிடுமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ நானே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இப்போ வந்து நம்ம பிறந்து வளர்ந்து வரும்போது பல உணவுகள் சாப்பிட்றோம். உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் அதிகமான உணவு சாப்பிட்றது இட்லி. பிறந்துலேருந்து இது நாள் வரைக்கும் இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். இட்லியால் எனக்கு சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது வந்துச்சான்ட்டு யாரும் பயப்படுறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு ஜீரணமாயிட்டு உடல் கழிவு வழியாக உடம்பை விட்டு வெளியே போயிடுது. இது எல்லாருக்கும் தெரியும், அதனால யாரும் பயப்படுறது இல்லை. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம சாப்பிட்ற மாத்திரைகளும் அதே கேட்டகரி தான். நம்ம சாப்பிட்ற மாத்திரைகளும் ஜீரணமாகி வேலை செஞ்சு அதுக்கு முடிச்சுட்டு உடம்பு விட்டு யூரின் வழியாகவும் மோஷன் வெளியே போயிடும், உடம்புல தங்குறது இல்லை. அதனால தான் நம்ம அடுத்த நாள் அடுத்த மாத்திரை போடுறோம். இப்போ ஒரு மாத்திரை உடம்புல தங்கிடுச்சு அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒரே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்துட்டு வாழ்நாள் பூரா இந்த மாத்திரை உடம்புல இருக்க போது அது பார்த்துக்கும் வேலையை அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அந்த ஒரு மாத்திரையும் யாரும் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. அதனால தான் நாங்கள் சொல்றது, நீங்கள் 10 வருஷமா மாத்திரை சாப்பிட்றீங்கன்னு நினச்சி பயப்பட வேண்டாம். 10 வருஷமா சாப்பிட்ட மாத்திரைகளும் அந்தந்த நேரத்தில் உடம்பு விட்டு வெளியே போயிடுது. அதனால 10 வருஷமா மாத்திரை சாப்பிட்றேன், என் உடம்பு வருமா இது வருமானு பயப்படாதீங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற சர்க்கரையை வந்து நீங்கள் கவனம் கொள்ளுங்க, அதை பார்த்து பயப்படுங்க. அது 100க்கு மேலே போகக்கூடாது, 160க்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம யோசனை. அப்படி பண்ணும்போது அதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ மாத்திரையை கண்டு பயப்படக்கூடாது. அதிகமாக வருஷம் சாப்பிட்றோம், பல வருஷங்களாக சாப்பிட்றோம்னு சொல்லக்கூடாது. ப்ளஸ் வந்து மாத்திரைகள், சர்க்கரை நோயாளிகள் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை இதுதான். சர்க்கரைக்குன்னு மாத்திரைக்கு இருக்குது, கொலஸ்ட்ராலுக்கு, ஹார்ட்டுக்குன்னு அவனோட மாத்திரை கவுண்ட் அதிகமாகிடுது. ஸோ அது வந்து ஒரு பிரச்சனை தான். பட் நமக்கு வேறு வழி இல்லை. அவங்க சர்க்கரை நோயாளிக்கு சர்க்கரை மட்டும் பார்த்துட்டு மாரடைப்பில் கோட்டை விட முடியாது, கிட்னியை கோட்டை விட முடியாது. அதுக்கும் சில ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ், தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது. அதனால் வந்து சர்க்கரை நோயை பொறுத்தவரைக்கும் மாத்திரைகள் சில பேருக்கு காலையில் 2, இரவு 3, இல்லை காலையில் 4, இரவு 5 அது மாதிரிலாம் சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை கூட இருக்குது. பட் அவங்க அந்த மாத்திரையை கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்டு சரியாக இருக்க வரலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதையும் மீறி மாத்திரை சைடு எஃபெக்ட்னு அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா மாத்திரையை நிறுத்தாமல் நேராக போய் டாக்டர் பார்த்து, சார் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, எனக்கு வேற மாத்திரை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் வேற கொடுக்க போகிறார். அவ்வளோதான். அதுதான் நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் சொன்னீங்க, இந்தியாவில் பிறந்த எல்லாருக்குமே வந்து சுகர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு. அது என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாமா டாக்டர்? என்ன ஒன்று வந்து ஜீன்ஸ், அதாவது வந்து இப்போ வெள்ளைக்காரங்க எடுத்துக்குவோம், இந்தியர்கள் எடுத்துக்குவோம், அவங்களோட ஜீன்ஸ் பிரகாரம், அவங்களோட உடம்பு வாகு பிரகாரம் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆனால் இந்தியாவில் நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்கிற பரம்பரை ஜீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா,
இதுக்கு பிரகாரம் பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்ஸஸ் ஃபுட்டு அதிகமாக இருந்தால் முதல்ல நம்ம உடம்புல தொப்பை வரும். அது வந்து உடம்பு தொப்பை வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை ஆரம்பிக்கும். அது கொஞ்ச நாள் அப்படியே இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாகிட்டு இன்சுலின் குறையும், சர்க்கரை வியாதி வரும். இந்த காரணத்தால தான் வந்து இது வந்து சவுத் ஏஷியன்ஸ், இந்தியா மட்டும் கிடையாது, சவுத் ஏஷியன்ஸ் இன்க்ளூடிங் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா, மலேசியா, இந்த ஊரெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி ஊர்கள் இருக்கவங்களுக்கு பரம்பரையில் ஜீன்ஸ்லேயே சர்க்கரை வியாதி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை நாம் வந்து அதிகப்படுத்தணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா அந்த காலத்தில் 60 வயசில் வந்தது சர்க்கரை, ஏன் இப்போ 40 வருது? அன்னைக்கு இருந்த இந்தியா தான் இன்றைக்கும் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம். கிடையாது. அன்னைக்கு வந்து 60 வயசுல இருந்தவர் அவரோட சின்ன வயசுல ஸ்கூலுக்கு 5 ஃபர்லாங் நடந்து போயிருப்பார். மைல் கூட இல்லை, ஃபர்லாங் நடந்து போய் தான் ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பார். இன்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு 2 வீலரு, ஆட்டோ, கார், இப்படிதான் நிலவரம் இருக்கு. இது தவிர டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல இல்லை, இந்த காலத்துல இருக்கு. அதனாலதான் 60 சர்க்கரை வந்தது, இப்ப 40 வருது. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி காரணங்கள் பிளஸ் பாரம்பரிய ஜீன்ஸ், டிஎன்ஏ இதெல்லாம் சேருவதால் தான் சர்க்கரை வியாதி வந்து இந்தியாவில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள், இந்தியாவில் பிறந்தாலே வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னது. சக்கரை நோயாளிகளை வந்து சுய பரிசோதனை முறைகள் எப்படி வந்து செஞ்சுக்கலாமா, இல்லை வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து டாக்டர் போய் பார்க்கணுமா? இல்லை, டாக்டரை பார்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நாங்கள் எங்களோட பேஷண்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, மாத்திரையை சாப்பிடுங்க, மாதம் ஒரு முறையோ 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ சர்க்கரையை வந்து லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. வெறும் வயிற்றுல 100 கீழையும் சாப்பிட்ட பிறகு 160 கீழையும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நோயாளி டாக்டரை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திரும்பவும் அடுத்த மாதமோ இல்லை 2 மாதம் கழித்தோ டெஸ்ட் பண்ணணும். டாக்டருக்கு வேலை எப்போ வரும்னா, மாத்திரை வேலை செய்யலை, சர்க்கரை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலோ, அல்லது சாப்பிட்ற மாத்திரையில் வயிறு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னாலோ, இல்லை புதுசாக ஒரு பிரச்சனை, தலைவலி இருக்குது, ஜுரம் இருக்குது அப்படின்னாலோ தான் டாக்டரை பார்க்கணும். வெறும் டெஸ்ட்டு, ரிசல்ட்டு, மாத்திரை இதுதான் நாங்கள் எங்கள் நோயாளிக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது. இந்த டெஸ்ட்டை வந்து அவங்க லேபில் போய் செய்யலாம், அல்லது இந்த குளுக்கோமீட்டர் மிஷின், அதாவது விரலில் குத்தி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதை வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம வீட்டிலே கூட செய்யலாம். இது வந்து வயசானவங்க 70 வயசு இருக்காங்க, ஒருத்தரையும் ஆட்டோ பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க லேபுக்கு போகணும், டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்ற சூழ்நிலை இருக்கிற 70 வயது ஆட்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். இது தவிர நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம செய்கிற டெஸ்ட்டை சரியான முறையில் செய்யணும். இப்போ பல நோயாளிகள் பார்த்தோம்னா வந்து காலையில் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணுற அன்னைக்கு காலையில் மாத்திரை போடாமல் டெஸ்ட் செய்வாங்க. அது தவிர சில சமயம் பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க. அன்னைக்கு காலையில் ரத்தம் கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவாங்க. ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றதால அங்கே இருக்கிற பொங்கல், பூரி இந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடுவாங்க. அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்ற இட்லி, தோசையை சாப்பிட மாட்டாங்க. தவிர வந்து சில பேர் பார்த்தோம்னா நைட் டியூட்டி பார்த்துருப்பாங்க, அதுக்கு முன்னாள் நைட்டு 12 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அரைகுறை தூக்கம், இதை வந்து காலையில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி காரணங்கள் எல்லாமே ரிசல்ட்டை வந்து தப்பாக கொடுக்கும். இப்போ நாம் வந்து ஒரு சர்க்கரை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாத்திரை சரியாக வேலை செய்யுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நாம் அந்த ரத்த சர்க்கரை டெஸ்ட்டையே செய்கிறோம். சில நோயாளிகள் அன்னைக்கு மாத்திரையை போடாமல் பண்ணுறதால சுகர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மாத்திரை டோஸ் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறோம் ஆஃபீஸ். ஸோ நம்ம என்னைக்கு போவோம்? மண்டே போவோம், இல்லை டியூஸ்டே போவோம், இல்லை ஃப்ரைடே போவோம். ஆனால் சண்டே போக மாட்டோம். ஏன்னா ஆஃபீஸில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, சிம்பிளாக சொல்லணும். அதே மாதிரி சுகர் டெஸ்ட்டை என்னைக்கு பண்ணணும்? மாத்திரை போட்டுட்டு இருக்கும்போது பண்ணணும். மாத்திரை நேற்று காலி ஆயிடுச்சு, இல்லை இன்னைக்கு காலையில் போடலை, பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக திரும்பி அதே மாத்திரையை ஒரு 10 நாளைக்கு வாங்கி போட ஆரம்பிச்சு அந்த சமயத்தில் தான் டெஸ்ட். அந்த டெஸ்ட்டில் தான் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கா இல்லைன்னு தெரியும். டாக்டரும் அதை பார்த்துட்டு மாத்திரை டோஸ் மாற்றணுமா இல்லை சரியாக இருக்கான்னு முடிவு எடுக்க முடியும். மாத்திரைக்கு லீவ் விட்டுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது. இதுவரை மருத்துவர் நேரம் நிகழ்ச்சியில் வந்து டாக்டர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் வந்து சர்க்கரை நோய் மருத்துவர். சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் எந்த மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள், உடற்பயிற்சிகள், மாத்திரை முறைகள், நோயின் அறிகுறிகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதனுடைய நடவடிக்கை என்ன, எப்படி வந்து உடற்பயிற்சி மேற்கொள்றது போன்ற விஷயங்களை வந்து நேயர்களுக்கு சொன்னாங்க. எந்த மாதிரியான உணவு பழக்கங்கள், உடற்பயிற்சி முறைகள் செய்தால் சர்க்கரை நோயை குறைக்கலான்ற விஷயத்தை கூட மக்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. இவ்வளவு நேரம் உங்களோட நேரத்தை எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிய முறையில் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு, அவங்களுக்கு எளிய முறையில் அவங்களுக்கு புரியுற விதமா சொன்னதுக்கு மிகவும் நன்றி. நன்றி, வணக்கம். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பல்வேறு மருத்துவ துறைகளில் இருந்து தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர்களுடன் கலந்துரையாடல். மருத்துவ நேரம் விஐடி பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வழங்கும் கருத்துக்களம். மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறும் ஒளித்தளம். உங்கள் குரல்களில் ஒருங்கிணையும் கருத்துக்களம். விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில்
நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடியின் சமுதாய வானொலி. நான் உங்க ஆர்ஜி அஸ்வன். இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க. பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு 4-5 பசங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த பசங்க ஸ்கூலை பற்றி அவதூறாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பையனை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு, ஏன்பா ஸ்கூல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவன், அண்ணா ஸ்கூல்லாம் ஒரு டார்ச்சர் ரூம்னா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதுண்ணா அப்படின்னா. ஏன்பா நானும் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன், ஸ்கூல் படித்து தான் நானும் வந்திருக்கேன். நீ சொல்கிற லெவலுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே பெருசாக ஒன்றா நான் ஃபீல் பண்ணதில்லை. டார்ச்சர் ரூமுன்னு சொல்கிற லெவலுக்கெல்லாம் கொடுமையெல்லாம் நான் ஒன்றும் இருக்காதுடா ஸ்கூலில் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கு அவன் எனக்கு நீட்டாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தான், ஒரு பெரிய கதை சொன்னான். என்னடா அப்படின்னாக்க, ஆனால் உங்களுக்கு ஸ்கூல்லாம் சரியாக தெரியல. அதே மாதிரி விவசாயம் தெரியுமா உங்களுக்கு? விவசாயம் அது என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி பண்ணுவாங்களா தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். பயிர் பண்ணுற நிலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் எங்கள் ஸ்கூலு. அதில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டரு. அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணுற மிஷின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் எங்கள் டீச்சர்ஸு. பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் எங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸு. பயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பயிர் அதுதான் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பயிருக்கு பக்கத்தில் பூச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, பூச்சி அதுதான் எங்கள் சந்தோஷம். பூச்சியை சாவடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வச்சு பூச்சியை சாவடிச்சிடுறாங்க. அதே மாதிரி எங்கள் சந்தோஷத்தையும் சேர்த்து சாவடிச்சிடுறாங்க. ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னாக்க, ஒரு சில பூச்சி இருந்தால் தான் அந்த பயிர் நல்லா வளையும். அது யாருக்கு தெரியுது? அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஒரு சில சந்தோஷம் இருந்தால் தான் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருப்போம். அது எத்தனை பேருக்குன்னா புரியுது? இனி ஸ்கூலில் இப்படி தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். எந்த அளவுக்கு இந்த பையன் அடிபட்டிருப்பான், எந்த அளவுக்கு அவன் கஷ்டப்பட்டு நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிட்டு இவ்வளோ தத்ரூபமாக ஒரு கதையை சொல்லியிருப்பான் என்கிட்ட. சொல்லுங்க. அரசு பொதுத் தேர்வில் 100% ரிசல்ட் பெற்ற உயர்நிலை பள்ளி மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளுக்கு பாராட்டு விழா நடத்திருந்தாங்க நம்ம விஐடி. அதில் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து ஹெட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க. இந்த பையனோட இந்த கதையை அந்த ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம், எந்த அளவுக்கு உண்மை, எந்த அளவுக்கு இந்த பையன் சொல்கிறது கரெக்டு அப்படின்றத நம்ம அவங்ககிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடியின் சமுதாய வானொலி. இன்னைக்கு கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம விஐடி 100% ரிசல்ட் எடுத்த ஸ்கூல்ஸ்க்கு கௌரவப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்களுக்கு அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையில் நம்ம கிட்ட ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் இங்கே இருக்காங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண போகிறாங்க நம்ம விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ லிசனர்ஸ்க்கு. ஸோ இங்கே யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஆர் புண்ணியகோட்டி தணிகை போலூர் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர். சார் சொல்லுங்கள் சார், இப்போது நீங்கள் இந்த 100% ரிசல்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் அது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி அவங்களை எக்விப் பண்ணுறீங்க? ஒரு லாஸ்ட் 2-3 months மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா, இல்லை இந்த ட்ரைனிங் வந்து முன்னாடி இருந்தே ஒரு பிளான் பண்ணி அந்த மாதிரி எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை எப்படி டீச்சர்ஸை கைட் பண்ணுறீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி அதை கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் சார். வணக்கம் சார். 9ஆம் வகுப்பில் முழாண்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவருடைய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையாக வைத்து மாணவருடைய பின்தங்கிய மாணவர்கள், மெல்ல கற்கக்கூடிய மாணவருடைய பெயர் பட்டியலை நாங்கள் எடுப்போங்க. அது மே மாத இறுதியிலேயே அதை எடுத்து வச்சுப்போங்க. ஜூன் முதல் வாரத்திலிருந்தே நாங்கள் அந்த பின்தங்கிய மாணவருடைய எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாணவர்களுடைய வரிசைப்படுத்தி அவர்களுக்கு பாடவாரியாக சிறப்பு வகுப்புகள் எடுப்போங்க. அந்தந்த பாட ஆசிரியர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், சமூக அறிவியல், கணிதம், அறிவியல் ஆகிய பாடங்களில் ஆசிரியர்கள் காலை நேரத்தில், காலையில் திங்கட்கிழமை தமிழும், செவ்வாய்க்கிழமை ஆங்கிலம், புதன்கிழமை கணிதம், வியாழக்கிழமை அறிவியல், வெள்ளிக்கிழமை சமூக அறிவியல் பாடங்களில் காலையில் 8:30 9:15 வரையில் இறைவணக்க கூட்டத்திற்கு முன்பாக அவர்களுக்கு 45 நிமிடங்கள் அவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே போல் ஒவ்வொரு வார இறுதியில் சனிக்கிழமையில் நாங்கள் முழு நாள் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு கால அட்டவணை தயார் செய்து வருடம் முழுக்க அப்படியே தயார் செய்தோம். அது கால அட்டவணையில் முதல் வாரத்தில் சனிக்கிழமை வந்து தமிழ் பாடம், அடுத்த சனிக்கிழமை ஆங்கிலம், அதுக்கு அடுத்த சனிக்கிழமை அந்த ஆசிரியர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா, அந்த பாடங்களை சார்ந்த ஆசிரியர்கள் அந்த நேரத்தில் விடுப்பு எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல், ஒரு விழா காலங்களில் வெளியில் போனோம்னாக்கா அந்த ஆசிரியர்களுக்குள்ளவே பேசி மாற்றிக்கொள்வார்கள். இதே போல் ஒரு காலாண்டு தேர்வு வந்த உடனே நாங்கள் முழுமையாக 10ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்களை அடிப்படையாக கொண்டு, அழகு தேர்வை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் அந்த மாணவர்களை தரம் பிரித்து மதிப்பெண்கள் 35 மதிப்பெண்கள் குறைவாக எடுக்கக்கூடிய மாணவருடைய பெயர் பட்டியலை தயார் செய்து அவர்களுக்கு மேலும் சிறப்பு பயிற்சி அளித்து கொண்டு வருகிறோம். இவ்வாறு அளிக்கின்ற போது அவர்கள் விடுப்பு எடுக்காமல் இருப்பதற்காக நாங்கள் ஒரு டேர்ம் முடிந்த பிறகு அந்த 100% வருகை புரிந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு பாராட்டு
இறைவணக்க கூட்டத்தில் வைக்கிறோம். அதனால இடைநிற்றல் குறைகிறது. அதனால மாணவர்கள் 100% வருகை புரிவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது. அடுத்ததாக பள்ளி கல்வித்துறை மூலமாக நம்முடைய மதிப்புமிகு முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்கள் ஒரு ஆப் தயார் செய்திருக்கிறார். ஸ்னாப் வாய்ஸ் அப்படின்ற ஆப்பு. நாங்கள் என்ன செய்வோம்னாக்கா, இன்றைக்கு 2 மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருகை புரியவில்லை என்றால் நாங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலமாக பெற்றோர்களுக்கு நேரடியாக குழந்தை இன்றைக்கு வருகை புரியவில்லை அப்படின்ற ஒரு தகவலை வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலமாக சொல்வோம். அதே நேரத்தில் பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் கூட்டம், சிறப்பு வகுப்புகள், தேர்வுகள் ஏதேனும் வீட்டில் வைக்க வேண்டிய ஹோம் டெஸ்ட் ஏதாவது வைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மாதிரியான தகவல்களையும் உடனடியாக வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலமாக பெற்றோர்களுக்கு உடனுடனே தெரிவிப்போம். அது மட்டுமல்லாமல் காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, அதாவது மிட்டம் தேர்வு, அதன் பிறகு முடிந்த பிறகு 10ஆம் வகுப்பு மாணவருடைய பெற்றோர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டம் நடத்தி அந்த மாணவருடைய தேர்ச்சி விகிதம் எவ்வாறு இருக்கிறது, முன்னேற்றமடைய வேண்டுமா என்பதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் அந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நாங்கள் அந்த பெற்றோர்களுக்கு வலியுறுத்துவோம். அதன் மூலமாக மாணவர்களை அவர்கள் பெற்றோர்கள் வீட்டில் படிக்க வைப்பது போன்ற முயற்சிகளை எடுத்து எங்கள் பள்ளி 100% தேர்ச்சி பெறுவதற்கு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் காரணம் என்பதை நான் உறுதியாக சொல்லிக்கொள்கிறேன். வேறு எதனா கேள்வி இருக்கிறதா? சார் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க. அதாவது லாஸ்ட் 2-3 மந்த்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் 9th ஒரு பிளானிங் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் வெளில ஜாட் டவுன் பண்ணி எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வீக்காக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் மாதிரி நடத்துகிறீங்க, காலையில் நடத்துகிறீங்க, அதே மாதிரி சாட்டர்டேஸும் நடத்துகிறீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் மாதிரி கொடுத்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்களும் நீங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் கிளாஸஸ் மட்டும் நடத்தாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க. பிறக்கிற குழந்தைய இன்றைக்கி மொபைலில் பிறக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மொபைல் தான் பிடிக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த அவங்களுக்கு கொடுத்தாக்கா இன்னும் மோட்டிவேட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கும்போது அது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் சார் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க இன்னும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. தட் அப்பார்ட் ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்குறீங்க. அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது ஒரு சாதனை பண்ணாக்க, இல்லை ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்தாக்கா, இல்லைனாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி கொடுத்துட்டு அந்த சேலஞ்ச் முடிச்சாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்குறீங்க. உங்கள் அசம்பிளியில் பாராட்டு விழா நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மென்டலாக சைக்கலாஜிக்கலாக அது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும், பூஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் நீங்கள் லிஸ்ட் அடிக்கிட்டே போயிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஒரு 100% ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஜஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் சைட்லேருந்து மட்டும் எஃபர்ட்ஸ் போடாமல் உங்கள் சைட்லேருந்து, டீச்சர்ஸ் சைட்லேருந்தோ, பிளானிங்லேருந்து A to Z நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கறனால தான் அந்த 100% ரிசல்ட் வருதுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. சார் இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி வேறு ஏதாவது பண்ணுறீங்களா? இப்போ ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிங்க. சார் நானே ஸ்கூலில் படிக்கும்போது இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லாம் எப்படி கட் அடிக்கணும், சாட்டர்டே தேவையில்லை, நான் எதுக்கு ஸ்கூல் போய்கிட்டு, அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி அவங்க ஃபீல் பண்ணாத வகையில் அவங்களை எப்படி அவங்க ஹாப்பியாகவும் நடத்துகிற மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச விதமாகவும் நீங்கள் எப்படி அந்த கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க, அது சொல்லுங்கள் சார். பள்ளிக்கு வருகை புரியாத மாணவர்கள், அதாவது வேற வீட்டில் பெற்றோர்களுக்கு தெரியாமல் பெற்றோர்கள் வேலை சென்றுவாங்க. அப்போது மாணவர்களை கண்காணிப்பதற்காக வீட்டில் யாரும் இல்லை. அதனால் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா 10 மணிக்கு 10-10:15 வரையில் நான் பள்ளிக்கு வருகிறாரேன்னு பார்ப்போம். அப்படி இல்லைனாக்கா நான் ஒரு ஆசிரியர் அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்கே செல்வோம். வீட்டுக்கு சென்று அந்த மாணவர்கள் இருக்கிறானா இல்லையானா ஒரு தனியாக அதற்கு பள்ளிக்கு வராத மாணவருடைய பெயர் பட்டியல் அதுக்கு தனியாக வீட்டுக்கு சென்று பார்வை, பெற்றோர்கள் வீட்டுக்கு சென்று பார்வையிடக்கூடிய ஒரு பதிவேட்டை அதை பராமரித்து கொண்டு வருகிறோம். அவங்க இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள்ட்ட கையெழுத்து பெறப்பட்டு அந்த மாணவர்களை தலைமை ஆசிரியர் வண்டியிலேயே அமர வைத்து பள்ளிக்கு அழைத்து வரோம். இது நடக்கிறது. எங்கள் பள்ளியில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். அதே நேரத்தில் பெற்றோர்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜில் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னாக்கா நாங்கள் 10:15 வரையில் பார்ப்போம். அதன் பிறகு நேரடியாக தொலைபேசி மூலமாக பெற்றோர்களுக்கு தகவல் கொடுப்போம். அதற்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னாக்கா நாங்கள் நேரடியாக வீட்டுக்கு சென்று மாணவர்களை அழைத்து வரோம். இது ஒரு எங்களுக்கு. அதை தவிர்த்து இதை 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் மட்டுமே ஒரு தேர்ச்சி விதத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாக பண்ணாமல் நாங்கள் மற்ற வகுப்பு மாணவர்களும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி, டெக்னோ கிளப், பள்ளி கல்வித்துறை மூலமாக நடத்தக்கூடிய கம்ப்யூட்டரில் அவருடைய அடைவுத்திறன் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பற்றி கிளப்பு மூலமாக மாவட்ட அளவில் எங்கள் பள்ளியை சார்ந்த மாணவன் AKS திருமுருகன் மாவட்ட அளவில் கலெக்டர்கிட்ட ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கிறான். இதை பெருமையாக எங்கள் பள்ளியின் சார்பாக நான் சொல்கிறோம். அதே நேரத்தில் தனியார் ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் புதிய தலைமுறை நடத்திய அந்த வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி என்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் என் பள்ளி மாணவன், அதே மாணவன் 3ஆம் இடம் பெற்று பரிசையும் பெற்றிருக்கிறான். இது எனக்கு எங்கள் பள்ளிக்கு ஒரு பெருமையாகவும் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இந்த மாணவர்கள் ஒரு யூடியூப்
ஃபேஸ்புக்கில் நம் பள்ளியில் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் 4 வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் எங்கள் பள்ளியில் RMSA மூலமாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அனைத்து ஆசிரியர்களும் ஸ்மார்ட் வகுப்பில் LCD ப்ரொஜெக்ட் மூலமாகத்தான் பாடம் நடத்துவார்கள். அதில் ஒவ்வொரு டெஸ்க்டாப்லேயும் அனைத்து பாடனுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கினுடைய அனைத்து விவரங்களும் அதில் இறக்கம் செய்யப்பட்டு மாணவர்களுக்கு லைவாக நாங்கள் போட்டு காப்போம். ஒரு தேர்வு என்றால் ஒரு விடைத்தாள்களை ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதை கொடுப்பதற்கு பதிலாக நாங்கள் அந்த ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கொஸ்டினை அதாவது ஸ்க்ரீன்லேயே போட்டுட்டு மாணவர்கள் அமைதியாக அந்த கேள்வியை அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பாங்க, விடை மட்டும் எழுதுவாங்க எண்களை போட்டு. அந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தி வருகிறோம். அதனால் இதனால் எங்களுக்கு நேரம் மிச்சமாகிறது. மாணவர்கள் போர்டில் எழுதி போட்டு அதன் பிறகு கேள்வியை எழுதிட்டு அதன் பிறகு தேர்வு எழுதுறதுக்கு அந்த நேரத்தை வீணாக்காமல் நாங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கைகள். என்னுடைய இன்னும் 3 மாணவர்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று எடுத்திருக்கிறார்கள். அது அறிவியலை பற்றிய நாடகம். அதில் யூடியூப்பில் போட்டிருக்காங்க. QR கோடு எங்கள் பள்ளிக்கு நாங்கள் தனியாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். அந்த QR கோடில் எங்கள் பள்ளியில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், உறுதிமொழிகள் எடுக்கக்கூடியது, ஆண்டு விழாக்கள், அதன் பிறகு கலை நிகழ்ச்சிகள், பல்வேறு சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம், காமராஜருடைய பிறந்த தினம், கல்வி வளர்ச்சி நாள், இன்னும் பல்வேறு கல்வித்துறையில் கொடுக்கக்கூடிய கால அட்டவணையின்படி நிகழ்ச்சி நிரலில் படி நாங்கள் விழாக்கள் எல்லாம் பல்வேறு விழாக்கள் நடத்துவோம். தேசிய விழாக்கள், இந்த விழாக்கள் நடத்தும் போது அதனுடைய பதிவு எல்லாம் செய்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பள்ளியினுடைய QR கோடில் எங்கள் பள்ளியினுடைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் வரும் என்ற ஒரு சிறப்பு செய்தியும் உங்களிடத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள பெருமைப்படுகிறேன். சார், யூஸ்வலாக வந்து நான் டிவியில் இல்லை படத்தில் பார்க்கும்போது லோன் கட்டுறதுக்கு ஒரு 4-5 பேரை வச்சுருப்பாங்க. லோனை வந்து ரீபே பண்ணுறதுக்கு அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் பிடிக்கிறது பைக்கில் போய் டக்குன்னு அவங்க சேஸ் பண்ணி பிடிப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸே அதே ஒரு டாக்டிக்கில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பு நிறைய இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. முதல் தடவையாக இந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னாலும் டீச்சர்ஸ் எப்படி இன்வால்வ் ஆகிறாங்க? டீச்சர்ஸ் அவங்க போயிட்டு இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றது அவங்க வேலையே கிடையாது. பட் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்குது. அவங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த ஆர்வம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ரீச் ஆகுது. இது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து நீங்கள் சொன்னது டெக்னாலஜி. சார், டெக்னாலஜி யூடியூப்லலாம் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றீங்க. சார், சாதாரணமாக வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுல அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் வந்து இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் கிளாஸுக்கு எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயமா இருக்குது. பட் ஆனாலும் டெக்னாலஜியில் இருந்தால் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோட்டிவேட்டடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு விதமான என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க. ஒரு ஸ்கூல் ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டும் கொடுக்கறனால அவங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்கள எங்கேஜ் பண்ணாக்க படிப்புலேயே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கேஜ் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதால மேலும் மேலும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கேட்டுட்டு மோட்டிவேட் ஆவாங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்கூல்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்க போய் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும், ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்றதான் நான் நம்புகிறோம். ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இதே மாதிரி 100% எடுக்கணும் அப்படின்றதான் எங்களோட விஷயமா இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஸ்கூல் இதே மாதிரி மேலும் மேலும் நிறைய சாதனைகள் புரிய எங்கள் VIT பண்பலை 90.8 சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறோம். நன்றி. இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் VITனுடைய வேந்தர் அவருடைய வழிகாட்டுதல். அவர்கள் 2012 முதல் ஸ்டார் திட்டத்தின் மூலமாக 5000க்கும் அதிகமான மாணவர்களுக்கு அவர் வாழ்க்கையில் ஒளி ஏற்றி அவருடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைவதற்கு அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வழிவகை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வேந்தர் அவர்களுக்கு அரசு பள்ளிகளின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் அரசு உதவி பெறும் அரசு பள்ளிகளுக்கு 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு 100% எடுப்பதற்காக ஊக்குவித்து அவர்களுக்கு 5000 ரூபாய் வருடம் கொடுத்து ஒரு ஷீல்டும் கொடுத்து எங்களை எல்லாம் பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார். வேந்தர் அவர்களுக்கு நாங்கள் அனைத்து பள்ளியினுடைய அரசு பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர்கள் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்கள் ஊக்கத்தின் வாயிலாகத்தான் நாங்கள் இந்த மாதிரியான 50 பள்ளிகள் கடந்த ஆண்டு இருப்பது இப்போ 59 பள்ளிகள் நாங்கள் 100% பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை நான் பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு காரணம் VIT வேந்தரும் ஒருவர் சொல்வது நிதர்சனமான உண்மை. நன்றி VIT. Hello VIT, this is RJ Srijani from Vit Community Radio 90.8 FM. We are here for a CAL feedback session from the BTech and MTech students of the Sense department. Let us see what they have to say about CAL and how it has helped them. Hello VIT, this is RJ Srijani and we are here for a CAL feedback session from 7 batches, and the first batch is ECE with specialization in IoT and sensors. So could you please introduce yourselves? My name is Anusha Subramanian.
Hi, I am Kishan Kumar. Hello, my name is Shilin Saraswat. So you guys are the first batch in IoT. So how has CAL exactly helped you with application-based learning? See, we have certain applications in the subjects which we are learning, which cannot be covered in detail as a part of the syllabus. So they give it to us as digital assignments, and that helps you to research and write on your own and self-learning. We also get digital assignments, and the digital whatever we get in digital assignments is not actually exactly related to theory, but it's an application of the theory. So that gives us a more broad knowledge of that particular topic. So basically, whatever you're learning, you also get to apply it in a real-time scenario. Yes. What do you think about embedded labs, which include theory as well as labs? How do you think they help you? The best part of embedded labs is that whatever we are taught in theory, the same thing is done in the lab with some practical approach. We get to know about how actually things work. In theory, we know the theory part, okay, but actually making it done is a different task. So we get to know that thing there in the embedded labs. So whatever you're learning, you're immediately applying it as well. Yes. All right. So how do you think CAL has helped you to think out of the box and come up with new ideas? Like we have the J component in the projects, so the studying all the theories, getting into the practicals, and after that getting some ideas like in which we are interested. So with the help of that ideas and the support of the teachers and all, so and CAL we are exposed to the outside world with the ideas and all. So we are capable enough to do our project on our own, and hence we are improving our skills on doing the practical knowledge as well. If we have an idea that is not strictly related to the topics we have in the syllabus but still related to the subject, we have a platform where we can apply those ideas and do something on our own, and teachers always help us. So that's how CAL and J component So we helps see us. that CAL is helping the students to apply what they are learning, and also it increases the interaction between the faculties and the students. So that was all from EC with IoT. Thank you so much. Thank you. I have here with me 4 students from the branch BTech EC. Could you please introduce yourselves? Hello everybody, I am Shruti and I am from BTech EC second year. Hi guys, I'm Damodaran, BTech EC second year. My name is Krishna Aditya. I'm from BTech EC second year. Hello, my name is Anubhav Priya and I'm also from BTech second year. So all of you are from second year, so I'm guessing that it's been 2 years since you followed the CAL curriculum and you've had a lot of ideas and thoughts about it. So we have digital assignments, we have 3 of them per semester. So what do you think? How does that help in exploring your own boundaries? I think digital assignments have opened up a new arena of thinking rather. It has helped us broaden our horizon, making it first digital. So we have a lot of like MATLAB codings and Simulink which we can do digitally, which we cannot make it with hand. It's difficult for us. So I think that helps us to figure out and learn more softwares, come up with better ideas and present it in a much better way than the traditional ones that we used to do before. Okay, so you're learning a lot more because of the assignments. Yeah. I heard that you recently also had a makeathon. How did that help you? The Makeathon is a very good concept where you get your project ready in 24 hours. And personally, I've been to a lot of hackathons before, and I've always thought, why is not school having it? But then from the past 1 year, Sen schools have started Makeathon, and a lot of other schools are taking the concept of Makeathon, and it's always helping students to build a project in 24 hours. They can't complain that I do not have the time, because that's the whole point of a Makeathon, and you get to do it in 24 hours. And Sen school has also reached out to other big companies like Johnson Controls to have one of their Makeathons. And it was actually helpful for us. We were able to get an internship and a couple of other things, which is actually helping our it's like projects based on curriculum, which is the whole point of CAL. So it's a very good thing which is happening. The concept of Makeathon should be taken up to the next 2 years also, so that the other juniors can also start working on projects sooner. So basically it teaches you about time management as well as gives you a hands-on experience. Yeah. So, okay, so tell me something about how labs have changed. Like before we used to have experiments. Nowadays they call them tasks. So what is the difference? Yeah, if you take a little while to figure out what CAL has been doing with us, the new curriculum that has been established, you'll figure out that it's actually making us
use the concepts rather than, you know, testing the concepts. We test them in the theory classes, or we generally assume that those concepts work, and then we directly put it to use. So these tasks or the makeathon or digital assignments, they're all a way of, you know, making use of those concepts. So nowadays we have challenging tasks in the labs other than predefined experiments that have been, you know, followed in universities for around, I think, after a major academic change that might have happened during independence of India. But after that we've changed, and that is a big step. Now we have challenging tasks and students actually put their brains into it. So you're learning something in theory and then you get to check it out whether you actually have interest in it and whether it works, the concept. Alright. So the teachers also pay visits to industries regularly. So how do you think that helps in the development of curriculum as a whole? Okay, these industrial visits are a huge boon because we see teachers and other people arguing for application-oriented thinking and application-oriented questions, and they argue for universities to start promoting education that promotes application and research and all that. So these industrial visits help the students get an actual live idea of what they learn and how it is put to use. They see that if I learn something in network theory, this is how it's used. If I learn something in linear integrated circuits, this is how it's used. And I get to see that if I learn something, this is how I will be able to put it to use. And these are the things that are lacking. I can try to fix these. I can try to innovate. I can try to ideate and get more innovation through the projects and the research that I do. And these industrial visits help the student gauge what the present scenario in their field is. Okay, so from their feedback we realize that CAL systems help students realize that what they are studying can be actually applied in some field when they actually go out of college. So that was BTech EC. Thank you so much. Thank you. I have here with me MTech VLSI. Could you please introduce yourselves? Hey guys, my name is Sabrish. I'm from MTech VLSI. Hi, I'm Ketan. I'm from MTech VLSI Design. Hello everyone, I'm Jivita NM from MTech VLSI Design. Hi everyone, this is Kirtika Chakrabarti from MTech in VLSI Design. So let's see what you have to say about the CAL system. I recently heard that you guys had an industrial academia conclave. So how did that help you? Yeah, that was a great experience, and that was one of a kind, and basically a first of a kind event in VIT when there were 15 people from the industry, prominent people from industries like Intel and IBM and Global Foundries. They were on a single platform in VIT, and they were discussing about the current issues and current scenes. And the second half of the event was extremely new and extremely innovative in such a way that it was an open discussion where all the 15 people were on one platform, and they were discussing with students. So they were trying to discuss the gap that needs to be bridged between the industry and the students coming out of it. Okay, Yeah. so basically you got to know what is the current scenario in the industries, and you also could ask them questions if you had any. Yes, that's right. Okay, so CAL is all about hands-on learning. So has it helped you in learning how the machines actually work and what goes on inside them and actually apply it? Yes, actually, let me give you a few scenarios where this actually is helpful. So for us, it's VLSI is morely based on computer aided tools, right? So we have subjects where we have the facility to have labs, and there are few subjects where we don't have labs as such. So let me come to a scenario where we have subjects with labs. Right, so the experiments that we perform are very limited and very narrow with respect to the academics. That's probably one of the reason being that it's a short span of 4 months. So if we need to explore something outside this, it's very difficult to do so. So these CAL projects give us an opportunity to take up topics which are not covered in our academics. So we can explore these topics, widen the horizon in a particular subject. And these tools help us to learn these concepts better. So that's one application of learning these tools via CAL. And one more scenario is where we have these particular tools available, but we don't have the facility to have labs because there's a shortage of time, right? So these tools, we learn the concepts theoretically in class. So we have a 3-hour lecture, 2-hour lecture per week, and we have few
theory concepts taught to us, but most of us lack in applying these concepts practically. So what industry wants nowadays is not just learning the concepts, but trying to apply these concepts to solve real world problems. So that's where these tools comes in, and if you have a grip over these tools, so you'll be able to stand apart in the crowd. And not only that, it helps you understand the basics, and if you know these tools really well up to a certain extent, you can actually claim to know these tools, and in the industry you can start working on these projects hands-on instead of them spending time on you teaching the tools. So this is one of the advantages that we actually could take from Cal tools and all that. So since it is actually part of a curriculum, you actually learn something, Yes. and it is not something which is extra. Yes. Right. So you guys are MTech students. So how do you feel it is different from what you've done in BTech? Like, how do you think things have changed, and what is better now? I think that CAL is going to help to think real-time issues in a different angle and different manner. These real-time scenarios can be easily overlooked in labs, assignments, and in classes. Actually, in lab, we are not having a particular set of experiments to do with. They will teach us some of the concepts in particular lab. After that, they will give some of the tasks, which is having a different kinds of issues, different types of problems. That task we are going to perform in the lab itself. So in that 2 hours, we are going to learn how to approach a particular problem and how to think that particular problem in a different manner. And one of other experience is that in assignments, we are not getting like, they won't give the assignments like to copy and paste some particular theory or something else. They will give a challenging experiments in that also. So those assignments also we have to perform in lab. So we are going to think how to write a code for the particular real-time scenarios that we are going to learn in this CAL system. So these labs, these assignments, and these projects are helping us to think a particular problem in a practical manner, which are going to help in the interview further. Okay, so you know how to deal with it if it actually comes in real life. So being MTech students, you might have colleagues in other colleges as well. So how do you think that you are like one step forward them, or how is it different, like with regard to the application? Here, in my opinion, I would like to add a very strong point to the CAL curriculum. That is, we regularly have at regular intervals of time, we have these guest lectures and industry people coming, and we have a face-to-face interaction with them. And astonishingly, we get such kinds of news that we are not knowing if we are in a monotonous kind of curriculum. So CAL curriculum is different in this way that we get to know what is actually happening in the industry, and what we can strengthen, how we can strengthen our skills in and what we can learn in the labs. And also there is another important aspect of CAL curriculum, that is our faculty sometimes goes to the industry, and there they evaluate and see how our seniors are doing there, and if there are some kind of improvements that can be actually incorporated into the CAL curriculum, they again come here and give us a feedback regarding the CAL curriculum, and we get to know more new things, and this is how we get updated. So CAL curriculum is really helpful. So since MTech students are just one step away from actually going into the industries and working, so the CAL system is very helpful for you since you actually know the current industrial scenario, right? Yes. So that was all from MTech VLSI. Thank you so much. Thank you so much. I have here with me MTech Communication Engineering. Could you please introduce yourselves? Hi, I'm Praveen, doing my MTech first year in Communication Engineering. I'm Shilpa. I'm from first year MTech Communication. I'm Harshita Tiwari, Communication first year. I'm Shruti Sinha from the same branch. Alright. So you guys have industrial guest lecturers. So how does that help you in actually approaching the guest lecturer for internships or for an external project guide? Yeah, we are attending many guest lectures here, and for different subjects they are divided. The faculties are approaching the guest, and they are going to the industries, and they are bringing up new guest in front of us, just for the sake that we should be aware what is going on outside. Theory knowledge is one thing, but other than theory, what is going outside is basically possible with the help of guest only. So what my experience is,
earlier I attended one guest lecture recently only. It was IoT based, and Dr. Morris came from Malaysia, and he has given many points on sensors. Basically, I'm interested on manufacturing of sensor. I interacted with him. He has given me card also, and he told me to be in touch always. So he's approaching means he's helping me to aware what is going on in the Malaysia and what companies are there who are working on the same thing. So it's basically helping for all of us to be aware and to be in touch with the interns people. And basically what the major thing is, the students are interacting with them, their complexities, and they are feeling some hesitation kind of things are reduces, and they are they are feeling more friendly to interact the some other kind of people. Okay, so you basically get to realize what your interests are, and so you can interact with the current guest lecturer. So what actually happens is, you get to meet a lot of people from various industries. When approached individually, you don't get a chance to, directly have a discussion with them. Right. So this is a platform wherein we can interact with eminent people from different industries at a time, at a place, at a single place, at our own convenience. So we get to talk on a personal basis. We can have personal interactions, and we can get to know better, because I've experienced this. When approached individually, the response from the industry wouldn't be much effective, because it's not channeled properly. We don't channel our communication properly. So this is actually a better platform, and we get to meet people on a personal basis. That's effective than Alright, so it's much easier for you to make contacts as well, That's right? Yeah. So what do you think about self-learning? How does CAL promote self-learning? Actually, the thing is that they have reduced the 3 credit subject, that means 3 hours per week to 2 hours per week. Okay. So what happens that we get more time to study ourselves. So they're promoting self-learning that ways. And also in labs and all, they tell us that what experiment we are going to do next week, so that we learn about it beforehand and come, so that we can perform much more than what is required. So we will learn more practical things about that. So that is how they are promoting self-learning. So you're thinking more. Yeah, it helps us, it helps get industry ready. Yeah, actually. Because out there in the company, there's no one going to be, spoon feeding you. They're not going to be, teaching you stuff out there. You'll have to learn by yourself. So that starts here in CAL. So. Right. So what do you think about the J component, or the compulsory project-based learning? Yeah, now we are doing for every subject one project, and like that we can know about every subject what is doing in practical level, and for a final product we require one multidisciplinary. We know about many subject at a time. By doing J component we get the knowledge about that, and we can extend our J component as a paper, and we can publish in our conference. Like that we can do. Right. So it also helps for you to know where your actual interest lies. Yeah. Right. So in fact, as master students, like, we have final thesis. So if it's going to be a complete product, we can have that in our mind, and we can split the contribution of each and every subject, and we can take those simple contributions, we can split them up in our J components, and as a whole we can combine all these J components together to build a final product, rather than having a discrete set of projects which make no final which bring no final output. So this makes sense when you actually structure your J components in such a way that all put together, all these subjects J components put together, they can give you a final product, industry ready product. You can go ahead market those products. So there is a possibility for that. So as students we should make sure that we have a plan in mind. In fact, as master students we should make sure that we have a plan in mind, and we have a final goal as to where we'll have to, like, what is our final design product, whether we're going for a product or a research work, and we'll have to make sure that what are all the subjects involved in that particular project, and we'll have to make sure that we divide those parts during the coursework. In the meantime, so that we can slowly get a start through the J components, and finally we can put all this together and give a complete set. When it comes out good. So you're learning step by step, and it promotes modularity, like breaking it down into different modules, right? So also for assignments, you have this thing where you need to do an online course, and that is your assignment. So how does that help you? That's actually an add-on, I would say. That's not compulsory. So that's a freedom that the teachers give for the students. So wherein there is an option wherein you can take up various online courses offered by
universities abroad. So there's one such university, Hong Kong University. So it's one of the top universities in the world. So all these courses come through a platform called edX. So I did my online course through edX, and so what happens here is you get to do a course. It's actually a complete course. You have assessments again for the online course. You have lab components in the online course. So you'll have to go through all this exposure, and all this comes again under the course in VIT. So you get to do a course within a course. So it's a double benefit. At the same time, you get evaluated for that, and you mark, for the assignments. You get to learn more through the assignments. So the learning is a lot more extensive as well as inclusive at the same time. Right. So that was all from MTech Communication Engineering. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. I have here with me BTech Biomedical. Could you please introduce yourselves? Hi, my name is Miriam. Hi, my name is Kashish. Hi, my name is Christopher Raphael. Hi, I'm Rohit. Alright, so I got to know that you guys had this series called Alumni Guest Lecture Series. So how did that help you in getting to know how biomedical actually works after you finish your course? Okay, so for us, one part of CAL is guest lectures. So for one of these guest lectures, we had an alumni from VIT coming, and why this was really helpful was because they were in our position and our place, so we can relate to them very easily. And so she spoke about what to do after BTech. Like for us, we're unaware of what to do for this course. So she spoke about what she's doing in Johns Hopkins University, and this sort of inspired us and motivated us to explore these kind of fields and what to do after this. So it is good to hear from someone who's been through what you are going through. Right. So how do you think CAL has helped you in making your resume even better? The thing that happens a lot is in a lot of colleges, the engineering students end up just doing one project in their whole year. Right. So the point of projects is that it helps you understand like what the industry expects and all that, right? So because of CAL, we end up doing at least 3 to 4 projects a semester. So by the end of our 4 years, we'll have a large variety of projects in almost every field. So that way, it gives us exposure and it helps us understand like what we're actually interested in. So it sets us apart from the rest of the colleges because we get something that others don't. Right. So you have much more experience than the others, and that's why you're a step ahead. Yeah. All right. So what do you think about the Makeathons, Ideathons, and the workshops which keep happening? Okay, so recently we had an Ideathon which was conducted by the Digital Signal Processing Department. So the basic concept was to come up with a solution for the existing real-world problems. So this definitely pushed us to our limits because we were forced to explore the fields of digital signal processing as well as image processing and come up with efficient and affordable solutions for real-world problems. So it definitely helped us tackle the problems in a industry sort of approach, in an industrial approach. And we also had a telemedicine workshop which was organized by the Telemedicine Society of India. So that definitely helped us because they showed us how we could deliver healthcare to remote locations. And we also had guest lectures from scientists from different organizations. So that again helped us a lot. So you get to know about the current industrial scenario and what is going on. Yes, so you exactly. prepare accordingly. Yes, exactly. So biomedical is a multidisciplinary subject. So how do you think CAL promotes that? Okay, that's really a relevant question nowadays because in the current industry, the people want people who are more multidisciplinary rather than interdisciplinary. So biomedical is the actually application of engineering concepts and designs to medicine and biology. So 10 years ago, nobody would have ever thought that engineering and medicine would go hand in hand. But nowadays, engineering has become an integral part of medicine. Now, if you take non-CAL system courses, they just concentrate on their own subjects. Like if they have electronics, like EMG machine or EEG machine, they just concentrate on that. But here in CAL system, it's not like that. We learn the basics of entire electronics. Okay. For example, right now, me and my friend is doing a research paper on mechanical and engineering. So without CAL courses, I wouldn't know anything about mechanical courses and programming. So I wouldn't be able to do such a research program. So CAL has helped us a lot in that subject. So CAL basically promotes holistic learning, and you can actually get to know a lot more apart from your syllabus. Yes, exactly. Right? So that was BTech Biomedical. Thank you so much. Thanks. I have here with me MTech Sensors and System Technology. Could you please introduce yourselves? This is Satish Kumar from Sensor System Technology.
I'm Helen Bivara from Sense System Technology. I'm Konika Pimprapure from Sensor System Technology. All right, so all of you have been having guest lectures regularly. So how do you think it helps you in identifying your areas of interest which you want to pursue later in your life? We are always doing that practical theory studies. We are not covering the practical knowledge that much. If we are having guest lectures from the industrial person, means it will be more helpful to understand the real-time applications, what they are doing, how they are implementing that codings and all in real-time application, and it will be very useful to grasp that things. All right. And what about your projects? How does it involve in better interaction of students and teachers? And for projects, in my BTech, I'm not having any this kind of J component projects and all, but in my MTech, I'm having this J component. It is very useful to give my innovation, whatever I have innovative ideas and thoughts, I will apply that innovative ideas in my J component in my project, and it will be more useful if I am doing any J component as a product. Means in future I will do that as a product. I will apply for patent and I will get into a business using my J component. It is very useful to us. All right. And how do you think CAL system has actually helped you in doing different projects and also involving the interaction between yourselves and the teachers? And how is it basically different from BTech, what you've done? Yeah, so in BTech we did not have so much exposure to the projects which we are doing. Right. In CAL system, apart from the normal lectures and lab tasks, we also have the J components, assignments, and industry exposure from the outside. The people from industry will come and they will they will deliver lecture on the contemporary issues which are faced by the industry. So from that we can get the idea of the problems faced by the industry. We can take the projects depending on that, and as he mentioned, we can apply we can continue some research in that or apply for patents. And so the exposure is important, and also the through CAL system and like the projects in the J component, we will come to know where our interest, in which particular field or interest lies. All right, so the projects have helped you immensely. What about the actual, like, how much are you working, like how much effort are you putting in, how much are you thinking out of the box? How does that help in CAL system? Actually, CAL system help us to think out of the box because teachers also guide us to think out of the box. We don't stick on to some particular idea. We just think out of we thought of bringing up new innovations which help us to think of out of the box, which teachers also help us in doing it. Like that, it helps us in many ways. So it promotes the teacher-student interaction and the relationship as well. And also so helps we interact with teacher every time. Right. And you can identify your areas of interest as to what project you want to pursue further. Right. Yes. So that was MTech Sensor System Technology. Thank you so much. Thank you. I have here with me MTech Embedded System students. Could you please introduce yourselves? Hi, my name is Pallavi Sudhir Gulamani and I'm from Maharashtra and I'm here for MTech Embedded Systems. Hi, I am E. Kiran Mahesh and I am from School of Science. I am from MTech Embedded Systems. Hi, I'm Aishwarya. I am from Embedded Systems. Right. All right. So I've heard that in Embedded Systems you have lab-only courses. So how are they different from the other courses and how do they actually help you? The main difference is you don't have any theory, so like no stress in terms of exam, and like in lab exams also not there, so you can really concentrate on the projects, and in practical way you can concentrate, so it like stress free and you can learn more. That's the main point. All right, so it basically focuses more on learning than giving exams. Yeah. Right. And what do you think about poster presentations, both inter and intra campus? Has CAL helped in any way? Yeah, actually for every module, every course that we take up, we have every J component. So for every J component, and we are making every paper on every J component, so that it's not a paper like ordinary paper we are doing. We are doing on the IEEE format. Right. So we are doing on different IEEE formats, so that for every poster, if they give the format, we in prayer we'll be ready with our own format. So in such a way that we will be good in that practicing the things, alignment, easily we can easily edit that. So compared to other participants, we will be ready with our set of inputs so that we can deliver more.
So that preparation time will be less by us, so that we can concentrate more on preparing stuff than other theoretical stuff. So then we can give a presentation good. Right. So you guys are MTech students and you're almost ready to go into the industry. So how do you think CAL is actually making you prepared for the industry, for what is to come? How does it help you to deal with real-time scenarios? If I take my core subjects, I have every core subject with theory, lab, and J component. Right. So whatever they're teaching in theory class, every lecture is updated. They are giving the updated knowledge. And even we have industrial guest lectures. Even they are giving the updated things what happening in industry. Right. So we are just learning that things in theory. Whenever we get a free time in labs, we'll go to the lab and we'll execute that type of programs related to the real-time problems. And even we have a J component. So we can, if I have the more knowledge on the theoretical stuff and I know what I'm doing in my lab, so I can choose as the topic as my J component. So I can succeed myself. So in my resume, I can powerfully line that I'm implemented so many projects which comes the real-time process what currently the industry is doing like. Right. So in that way, I will be helpful. Right. So due to CAL, you are able to identify your area of interest so that you can pursue it later as a career. Yeah. Right. So how do you think does CAL help in holistic development, overall development of a student? See, CAL basically, in the CAL curriculum, we have to do many projects. Right. In the projects, we have to form teams. You can't have a project like standalone project also you can do, but most of the people do it as a group project. So and we don't do it like sitting at home or sitting at the hostel room or something. We usually sit in the library or lab, and there we can interact with other students on what they are working on. So peer-to-peer interaction basically increased. And the thing is, we came here as an MTech student. We are here only for 1 year. Before coming here, we didn't know many people around here. So because of those interactions, we got to know many other peoples, and we actually found some really good friends. And along with that, the group members, as we didn't know like how the people are, we had to choose the group members randomly. So even there are some groups where the people didn't actually like each other, but they have to be there, like they have to do that project. They have to finish that project for 6 months. So they have to work together for 6 months. So that actually increased our tolerance level and our interaction with other people, like understanding other people's point of views. So that will really help in the industry, because in industry this is what going to happen. We'll be thrown into some random teams and we have to adjust with them and we have to work with them. Being professionally, even if you don't like them on the personal level. So this helped because of this exposure we got because of CAL. Right. So apart from helping you academically, it also helps in growing other skills such as how to manage time and work as a team. Right. So there are a lot of benefits of CAL system, as we see from both the MTech and BTech students. So that was MTech Embedded Systems for you. Thank you so much. So as we saw from the feedback from various students from BTech and MTech, that CAL is actually helping them a lot, and there are innumerable benefits of the CAL system. They are not only developing academically, but also they know how to talk to other people and interact with them. So they know they're ready for industries, and they're actually ready to go out into the real world and solve some real-time problems. So that was the CAL feedback session for all of you. This was RJ Srijani from VIT Community Radio 90.8 FM. Thank you. Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. In today's Noble Lectures, we are going to listen to the short lecture on rainwater conservation, delivered by Professor Arun Kumar, VIT University. Today I am going to speak on the topic rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is a technique used for collecting, storing, and using for landscape irrigation and other uses. The rainwater is collected from various hard surfaces such as rooftops and other types of man-made above ground hard surfaces. This is an ancient practice which is currently growing in popularity throughout our communities due to interest in reducing the consumption of potable water. Why do we harvest rainwater? This is perhaps one of the most frequently asked questions.
as to why one should harvest rainwater. There are many reasons, but following are the important ones. To arrest the groundwater decline and augment groundwater table. To beneficiate water quality in aquifers. To conserve surface water runoff during monsoon. To reduce the soil erosion. Who can harvest the rainwater and from where they can do this? People who are planning for construction of houses, modification of houses and existing houses, etc. From rooftop of government buildings, institutions, hospitals, hotels, shopping malls, etc. From the rooftops and open areas, farmlands, public parks, playgrounds, etc. Paved and unpaved areas of layout city, town and villages. What are the basic components in rainwater harvesting? Rainwater system comes in all shapes and sizes, from simple catchment system under a downspout to large above and underground systems with complex filtration systems that can store thousands of gallons of water. Most rainwater collection systems are comprised of the following components. The first one is called as the catchment surface. Rooftops or other raised solid surface. The best catchment system have hard, smooth surfaces such as metal roofs or concrete areas. The amount of water harvested depends on the quality and quantity of rainfall and the size of the surface and the slope of the catchment area. Gutters and downspouts, also known as the distribution systems that channel the water from the catchment area to a holding container such as barrel, cistern, planted area, etc. Leaf screens, a screen that removes or catches debris. Roof washers, a device that diverts the first flush of rain before it enters the storage tank. Most rainwater suppliers recommend that the first flush of water is diverted to an outside area of the storage system, since the catchment surface may accumulate bird droppings, debris and other pollution. Storage tanks. In general, the storage tank is the most expensive component of a rainwater harvesting system. There are numerous types and styles of storage tanks available. Storage can be above ground or underground. In general, the storage tank is the most expensive component of a rainwater harvesting system. There are numerous types and styles of storage tanks available. Storage can be above ground or underground. Storage containers can be made from galvanized steel, wood, concrete, clay, plastic, fiberglass, polyethylene, masonry, etc. Examples of above ground storage include cisterns, barrels, tanks, garage cans, above ground swimming pools, etc. Storage tank prices vary based on the different variables such as size, material and complexity. To exhibit the growth of algae, storage tank should be opaque and preferably placed away from the direct sunlight. The tank should also be placed close to the area of use and supply line to reduce the distance over which the water is delivered. Also consider the placing the storage at an elevated area to take the advantage of gravity flow. The tank should be always placed on a stable and level area to prevent it from leaning and possibly collapsing. Delivery systems. Gravity fed or pumped to the landscape or other end use areas. What are the advantages of rainwater harvesting? It makes use of the natural resources and reduces flooding, stormwater, runoff, erosion and contamination of surface water with pesticides, sediments, metals and fertilizers. It reduces the need for imported water, excellent source of water for landscape irrigation with no chemicals such as fluoride and chlorine and no dissolved salts and minerals from the soil. Home systems can be relatively simple to install and operate, which may reduce your water bill. Promotes both water and energy conservation. No filtration system required for landscape irrigation. What are the safety considerations to be made in this rainwater harvesting? Please make sure that children and pets do not climb on the storage systems as they may accidentally fall into the storage tank. Storage tank should have locking lids and bars that keep the children and pets out. What is the effectiveness in this technology? The feasibility of rainwater harvesting in a particular locality is highly dependent upon the amount and intensity of rainfall. Basically, we know that the rainfall is unevenly distributed throughout the year and the rainfall collection methods can serve as the only supplement source of household water. The viability of rainwater harvesting system is also a function of the quantity and quality of water available from other sources, household size and budget available.
Likewise, the cost of physical and environmental degradation associated with the development of available alternative sources should be calculated and added to the economic analysis. Thank you. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Next, we are going to listen to the short lecture on traffic accident delivered by Professor Jagdish, VIT University. Road accidents in Tamil Nadu and steps to mitigate it. Road accidents are very common all over the world, but the quantum of jump in the road accidents in India nowadays is very high. Therefore, every citizen should know how much the road accidents was increased for the past 15 years and what are the reasons how to mitigate it. If you see the National Crime Records Bureau in 2003, the number of persons lost their life is 1,39,091 persons in 4,40,042 accidents. Out of that total number of accidents, it is unfortunate to say Tamil Nadu has ranked first. It is not only ranked 2013, for the past 10 years, the number of accidents and also the deaths in Tamil Nadu is highest. If we see in 2013, Tamil Nadu, the total number of accidents 67,757 and number of deaths 16,175. Its share with the national data is 15.4%. Uttar Pradesh ranked second with 24,478 deaths with 15,109. And Andhra Pradesh ranked third with 39,344 accidents with 14,966 deaths. And fourth, Maharashtra with 45,247 accidents with 13,936 deaths. In the total number of accidents, the maximum vehicles, the type of vehicle contributed for the accident is two-wheelers followed by heavy vehicle lorries. This is regarding the national statistics in 2013. Coming to Tamil Nadu, if you see for the past 20 years, the total number of fatal accidents increased by 122%. That is, it is in 1993 6,528. Now it was increased to 14,504. The number of people killed in the fatal accident was increased by 112%. That is 7,349 in 1993 to 15,563 in 2013. Similarly, grievous injuries has increased by 33% and number of persons injured is increased by 28% and minor injuries are increased by 146% and number of persons involved is increased by 154%. If you see overall total number of accidents in Tamil Nadu, it was increased by 90% and the total number of persons involved in the accident increased by 130%. This is the statistical scenario of accidents. If you see in Chennai city, especially the fatal accidents rate was increased by 116% for the past 16 years and the number of persons killed by 72% and total number of accidents also increased by 87% and total number of persons involved increased by 77%. The number of accidents are based on vehicles, type of vehicles. If you see the total various types of vehicles, two-wheelers caused major number of accidents followed by light vehicles, car, jeep, taxi and truck and lorry, then finally buses. This is the scenario of the vehicles caused the accident. This shows that two-wheelers, because two-wheelers are increased enormously, therefore it is one of the major source of
Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. In today's Noble Lectures, we are going to listen to the short lecture on Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. Hello everyone. You're listening to VIT Community Radio 90.8, the DIY show. And this is your host, Anjali Gopakumar. Are you one of those creative, crafty people? Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. In today's Noble Lectures, we are going to listen to the short lecture on rainwater conservation delivered by Professor Arun Kumar, VIT University. Today I am going to speak on the topic rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is a technique used for collecting, storing, and using for landscape irrigation and other uses. The rainwater is collected from various hard surfaces such as rooftops and other types of man-made above-ground hard surfaces. This is an ancient practice which is currently growing in popularity throughout our communities due to interest in reducing the consumption of potable water. Why do we harvest rainwater? This is perhaps one of the most frequently asked questions as to why one should harvest rainwater. There are many reasons, but following are the important ones. To arrest the groundwater decline and augment groundwater table, to beneficiate water quality in aquifers, to conserve surface water runoff during monsoon, to reduce the soil erosion. Who can harvest the rainwater and from where they can do this? People who are planning for construction of houses, modification of houses and existing houses, etc. From rooftop of government buildings, institutions, hospitals, hotels, shopping malls, etc. From the rooftops and open areas, farmlands, public parks, playgrounds, etc. Paved and unpaved areas of layout city, town and villages. What are the basic components in rainwater harvesting? Rainwater system comes in all shapes and sizes, from simple catchment system under a downspout to large above and underground systems with complex filtration systems that can store thousands of gallons of water. Most rainwater collection systems are comprised of the following components. The first one is called as the catchment surface. Rooftops or other raised solid surface. The best catchment system have hard, smooth surfaces such as metal roofs or concrete areas. The amount of water harvested depends on the quality and quantity of rainfall and the size of the surface and the slope of the catchment area. Gutters and downspouts, also known as the distribution systems that channel the water from the catchment area to a holding container such as barrel, cistern, planted area, etc. Leaf screens, a screen that removes or catches debris. Roof washers, a device that diverts the first flush of rain before it enters the storage tank. Most rainwater suppliers recommend that the first flush of water is diverted to an outside area of the storage system since the catchment surface may accumulate bird droppings, debris and other pollution. Storage tanks. In general, the storage tank is the most expensive component of a rainwater harvesting system. There are numerous types and styles of storage tanks available. Storage can be above ground or underground. In general, the storage tank is the most expensive component of a rainwater harvesting system. There are numerous types and styles of storage tanks available. Storage can be above ground or underground. Storage containers can be made from galvanized steel, wood, concrete,
clay, plastic, fiberglass, polyethylene, masonry, etc. Examples of above ground storage include cisterns, barrels, tanks, garage cans, above ground swimming pools, etc. Storage tank prices vary based on the different variables such as size, material, and complexity. To exhibit the growth of algae, storage tank should be opaque and preferably placed away from the direct sunlight. The tank should also be placed close to the area of use and supply line to reduce the distance over which the water is delivered. Also consider the placing the storage at an elevated area to take the advantage of gravity flow. The tank should be always placed on a stable and level area to prevent it from learning and possibly collapsing. Delivery systems. Gravity fed or pumped to the landscape or other end use areas. What are the advantages of rainwater harvesting? It makes use of the natural resources and reduces flooding, stormwater, runoff, erosion and contamination of surface water with pesticides, sediments, metals and fertilizers. It reduces the need for imported water, excellent source of water for landscape irrigation with no chemicals such as fluoride and chlorine and no dissolved salts and minerals from the soil. Home systems can be relatively simple to install and operate, which may reduce your water bill. Promotes both water and energy conservation. No filtration system required for landscape irrigation. What are the safety considerations to be made in this rainwater harvesting? Please make sure that children and pets do not climb on the storage systems as they may accidentally fall into the storage tank. Storage tank should have locking lids and bars that keep the children and pets out. What is the effectiveness in this technology? The feasibility of rainwater harvesting in a particular locality is highly dependent upon the amount and intensity of rainfall. Basically, we know that the rainfall is unevenly distributed throughout the year and the rainfall collection methods can serve as the only supplement source of household water. The viability of rainwater harvesting system is also a function of the quantity and quality of water available from other sources, household size and budget available. Likewise, the cost of physical and environmental degradation associated with the development of available alternative sources should be calculated and added to the economic analysis. Thank you. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Next, we are going to listen to the short lecture on traffic accident delivered by Professor Jagdish, VIT University. Road accidents in Tamil Nadu and steps to mitigate it. Road accidents are very common all over the world, but the quantum of jump in the road accidents in India nowadays is very high. Therefore, every citizen should know how much the road accidents was increased for the past 15 years and what are the reasons how to mitigate it. If you see the National Crime Records Bureau in 2003, the number of persons lost their life is 1,39,091 persons in 4,40,042 accidents. Out of that total number of accidents, it is unfortunate to say Tamil Nadu has ranked first. It is not only ranked 2013, for the past 10 years, the number of accidents and also the deaths in Tamil Nadu is highest. If we see in 2013, Tamil Nadu, the total number of accidents 67,757 and number of deaths 16,175. Its share with the national data is 15.4%. Uttar Pradesh ranked second with 24,478 deaths with 15,109. And Andhra Pradesh ranked third with 39,344 accidents with 14,966 deaths. And fourth, Maharashtra with 45,247 accidents with 13,936 deaths. In the total number of accidents, the maximum vehicles, the type of vehicle contributed for the accident is two-wheelers followed by heavy vehicle lorries. This is regarding the national statistics in 2013. Coming to Tamil Nadu,
if you see for the past 20 years, the total number of fatal accidents increased by 122%. That is, it is in 1993 6,528. Now it was increased to 14,504. The number of people killed in the fatal accident was increased by 112%. That is 7,349 in 1993 to 15,563 in 2013. Similarly, grievous injuries has increased by 33% and number of persons injured is increased by 28%, and minor injuries are increased by 146%, and number of persons involved is increased by 154%. If you see overall total number of accidents Tamil Nadu, it was increased by 90%, and the total number of persons involved in the accident increased by 130%. This is the statistical scenario of accidents. If you see in Chennai city, especially the fatal accidents rate was increased by 116% for the past 16 years, and the number of persons killed by 72%, and total number of accidents also increased by 87%, and total number of persons involved increased by 77%. The number of accidents are based on vehicles, type of vehicles. If you see the total various types of vehicles, two-wheelers caused major number of accidents, followed by light vehicles, car, jeep, taxi, and truck and lorry, then finally buses. This is the scenario of the vehicles caused the accident. This shows that two-wheelers, because two-wheelers are increased enormously, therefore it is one of the major source of causing accidents. And if you see the data, government vehicles and private buses, government vehicles are causing more accidents compared with the private vehicles. The reason may be because the government using all the old buses and old accessories compared with the private buses. This may be one of the reason for causing more number of government buses involved in accidents. If you see the type of road causing the accidents, the roads are broadly classified: national highway, state highway, other districts roads and village roads. And generally the national highway contributing more for the fatal accidents, followed by the state highway and other district roads and village roads. Then number of accidents according to the causes. If you see the various reasons for causing these accidents: fault of driver, fault of passenger, fault of pedestrian, fault of mechanical defects, bad roads and bad weather, etc. Out of all these reasons, fault of driver alone causing 98% of the accidents. Therefore, the accidents are mainly due to the fault of drivers. Then, if you see all these statistics, then the drivers are the main contributor for the road accidents. We will see what are the reasons generally for the accidents. The most of the reasons very common. One is overspeeding. Nowadays, we are seeing many vehicles are very high speed with lightweight, not following traffic rules and regulations. Many, because the vehicles are increased enormously, but traffic rules and regulation violation also increased many places. This is also one of the causes for occurring accidents. Drinking and driving, because the increasing our living standards, and due to urbanization, we will get liquor everywhere along the highways and everywhere in the cities as well as in towns. Therefore, many people are driving after taking alcohol. Underage vehicle driving. Underage vehicle driving is because these people are not sufficiently matured. Even though they can able to drive it, they don't know the traffic rules and what is the importance of traffic rules. They may not follow the traffic rules properly. Due to that, accidents are occurring. Next, using of mobile phones. Due to increase in the technology, everyone having the mobile phone. While driving in a car, while driving in a two-wheelers, people are using extensively the mobile phones. This is one of the major reasons for causing many accidents. Finally, illiterate. India is not completely literate. Therefore, due to increasing the lifestyle, due to urbanization, everybody can able to offer a minimum two-wheelers. Therefore, due to illiterate also contributing to some extent to the accidents. Finally, you can say corruption in RTO office while issuing driving license. These also, if you don't give after proper checking driving license, this also causes major accidents, especially in the case of
heavy vehicles. Now we saw the statistics and major causes. Now what are the measures we have to take it? One is road safety policy. The road safety policy has to change time to time because due to urbanization, due to increasing the living standards, the number of vehicles are increased. Therefore, accordingly, the roads, standards of the roads, and also the signaling system, and also post-accidental measures, all these things should have a proper policy updated with the latest technology in order to prevent the accidents. Road Safety Council. Road Safety Council, generally a group of higher officials under the Honorable Transport Minister under every state government will be functioning. These administrative people has to take proper safety rules and regulations. They have to implement it time to time. Road Safety Fund. Because due to increasing the enormous vehicular traffic, Road Safety Fund is very important. We have to repair and rehabilitate the roads time to time. Because of increasing the number of vehicles and the total tonnage of the vehicles, roads are damaging very frequently. Hence, we have to allocate a road safety fund to repair and rehabilitate the roads frequently. Road safety measures. This is again divided into preventive measures, surveillance and detection, and enforcement measures. Preventive measures is generally wearing the helmet during driving in the two-wheelers and maintaining the speed. This way, you can, by following the proper traffic rules, you can prevent the accident itself. Surveillance and detection. Wherever there is a junctions are there, you can put important places, you can put the cameras and you can track the details so that the person who is not following the rules can be detected, can be penalized properly. Enforcement measures. Those who are violating the traffic rules, those who are riding the vehicles with a higher speed should be punished properly. There should not be any discrimination between the rich and poor. Everybody should be same under the law. Road Safety Week should be every month. They have to conduct in order to increase the awareness of the masses. Masses can easily catch when you conduct the dramas or when you conduct through radio, through TV. If you conduct this Road Safety Week regularly, then the masses will know what are the things they have to follow and what are the reasons, and all these things will be acquainted. Interdepartmental team to study the fatal accidents. This problem is very common in India. There is one place road is laying, and the same place one more department is constructing the bridges and one more department is laying the optical fiber cable. Therefore, should be a proper coordination between all the departments in order to avoid the accidents. If there is no proper coordination between the departments, if they do their job independently, there is a major cause of accidents. This is one of the reason contributing for accidents in India. Air quality measurements. Because due to urbanization, due to industrialization, the air quality is changed a lot. Due to that, the vision will be affected and the eyes will be irritated. Therefore, time to time we have to we have to check the air quality, and we have to take proper measures in order to avoid the accident. Emergency accidental relief centers. These relief centers are already existing on national highways, but it should be extended to state highways and major district roads also, because after the post accident, how to protect the person, this is very, very important, and you have to give care and proper support to reach the hospital to protect his life. Compensation to road accidents. There is a compensation for road accidents, but it should be increased so that the person who suffered from the road accidents of no mistake should be compensated properly. Rewarding drivers with zero accident record. Those drivers who are driving heavy vehicles like trucks and buses, both private and government sector, with zero accidental record should be rewarded and should be given a proper encouragement so that we can reduce the accidents. If you see the overall the statistics, how much it was increased and what are the causes and what are the measures we should take. If you have awareness of all the three things, then you can avoid the accidents maximum extent and we will be safe. We can keep others also safe
with happy driving. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Next, we are going to listen to the short lecture on Global Climate Change, delivered by Professor Srinivasan, VIT University. Today you are going to listen some of important facts on global climate change. One of the biggest problem facing the world today is global warming. Many scientists believe that our production of carbon dioxide and other greenhouse gases is having heating effect on atmosphere, and this could be very dangerous for human life as well as other plants and animals in this globe. This short speech will examine the problem global warming and suggest some ways of solving this problem. Global warming is increase in the world's temperature and changes in the world's climate caused by carbon dioxide from our cars, factories and power plants. Many scientists believe that world is getting warmer and this will affect our oceans, weather and agriculture. Some even believe that countries and cities near the coast will disappear as sea level rise. This could result in the flooding of low-lying coastal areas and cities such as Egypt, Netherlands and Bangladesh in Southeast Asia. Rising sea levels will cause flooding and increase standing water, which can serve as breeding grounds for malaria and other parasites. Even though climate change is partially caused by the natural cycles of Earth, humans are still major part of it. Greenhouse gases such as carbon dioxide absorbs and emit heat in the atmosphere, keeping Earth warm enough to support life. However, human activities such as burning fossil fuels and are adding large amounts of greenhouse gases to the atmosphere. More greenhouse gases mean that more heat is being held in the atmosphere, which in turn makes temperature higher. In the future, climate change will affect people worldwide. To start with, there will be increased health risk. Rising temperature will cause longer and more common heat waves, which result in more heat-related injuries and deaths. Flood will also increase coastal erosion and destroy people's homes. Thousands of people will be displaced and coastal erosion will accelerate. Additionally, higher temperature will cause problems. Longer and more intense heat waves will cause heat-related injuries. Fresh water availability worldwide is dwindling due to higher evaporation rates, which means that planet is losing a vital resource. By the middle of the 21st century, water supplies in the already dry regions are estimated to decrease by 10 to 30%. Food supplies are also at risk as it is harder to grow crops in environmental conditions altered by climate change. According to EPA, American corn production could be reduced by 10 to 30% if the temperature rises 3.6 degrees Fahrenheit. Measures to stop climate change need to be taken now because we will experience its effects during our lifetime. Since it has not affected us very much yet, not very many people are aware of it. We need to raise awareness now because once we see its effects, it will be too late. We still have time. Despite the fact that climate change is progressing, there are still ways that can be slowed down. To start with, we should work to raise awareness about global warming and what people can do to help. Most people know about climate change, but they do not realize what will happen if nothing is done. They also may not realize that they can make a difference by doing little things like recycling. In addition, the government should offer tax benefits for people who use clean energy and green energy. Fossil fuels such as oil and coal are the largest sources of carbon emission, and phasing them out would significantly reduce the human impact on the environment. Offering tax benefits promote use of clean energy among the society. Some countries might even disappear completely. Another problem caused by global warming is changes in weather patterns. Many areas of the world are experiencing increased hurricanes, floods, storms, and other unusual weather conditions. The problem associated with global warming is the effect on animals. Fish population could be affected, while some insect which spread disease might become more common. There are several things we can do to solve the problem global warming. One solution is stop producing CO2. We can do this by switching from oil, coal and gas to renewable energy. Another solution to plant more trees. Trees absorb carbon dioxide and produce oxygen, which is not a greenhouse gas.
using less energy and to recycle more products. Generating electricity is one of the main sources of carbon dioxide. If we use less electricity, we will produce less CO2. In conclusion, if we make small changes now the way we live, we can avoid huge changes in the future. Scientists, governments, and individuals must work together to overcome this threat. Thank you. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of VIT Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields. You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. மழலைகளின் மொழிகளோடும் மாணவர்களின் திறன்களோடும் வாராவாரம் ஆர்ப்பாட்டம், பள்ளி பிள்ளைகளின் கொண்டாட்டம். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம், வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. இன்றைய பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் காங்கேயநல்லூர் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கும் பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளை கேட்கலாம். நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக இயற்கை உரமா செயற்கை உரமா என்ற உரையாடலை நிகழ்த்த வருகிறார்கள் ராஷிகா, தனலட்சுமி, தரணி, ஜனனி, தமிழரசி. மரபணுவில்
பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக அறிவியல் தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார்கள் காயத்ரி, ஸ்னேகா, கிருத்திகா, அஸ்விதா, பவானி, தீபிகா, மதுபாலா, கீர்த்தனா, அபி, பிரிசில்லா, கீர்த்தி பிரியா, ஹேமபிரியா, ஸ்னேகா, சுஷ்மிதா, தமிழரசி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரையாடலை நிகழ்த்த வருகிறார்கள் ஜீவிதா, ஸ்வாதி. I want to be an agriculture officer. Most of them likes to be doctor, engineer, administrator. Why not you? Bunty, your country is an agriculture country. Our economic depend on agriculture. Yes, Pinky, it's right. Please tell me about your plan. I will get myself adapted into an agriculture university. After complaining of agriculture care, it still teach the farmers the modern methods of agriculture. I appreciate your plan, Pinky. Choosing career is not enough. We must work hard to fulfill a plan. Of course, Pinky, you must do well in the HSC examination. Otherwise, you will not be able to become a doctor or agriculture officer. Yeah, true, Bunty. It was a really nice speaking to you. Bye. You're welcome. Goodbye. See you again. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த வருகிறார் தாரணி. I live in a city which is very hot and humid, so I wait for the rainy season. In south of India, we have the rainy season. From June to September, it is refreshing to see everything wet in the rain. My mother doesn't allow me to get wet in the rain. Sometimes after the rain, we can see rainbow in the sky. I believe rainbow is the God's smile. Thank you very much. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த வருகிறார் ஹர்ஷிதா.
நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரையாடலை நிகழ்த்த வருகிறார் கீர்த்தனா. Posters for our school, notice board. We were even painting the walls of our school. We also stuck pictures to explain about diseases spread through family practice. Our principal appreciated us and gave certificate. It was such a nice day that remains every dream in our heart. Thank you so much. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக கவிதை வாசிக்க வருகிறார் துர்கா தேவி. நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் காங்கேயநல்லூர் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கும் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. விஐடி வானொலி உங்களின் செய்திகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே, மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும் மாயம் செய்திடுவே. இது காற்றினலை பொங்கும் பாட்டினலை நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும் விஐடி வானொலி உங்களின் செய்திகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக இன்ப தமிழ் என்ற தமிழ் பாடலை பாட வருகிறார்கள் ஹர்ஷா, அபிதா, நிஷாந்தி, யுவஸ்ரீ, கவிதா. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக திருக்குறளை கூற வருகிறார் துர்கா தேவி. சொல்லான் நடத்தது சார்ந்து ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதார் அது சார்ந்து
பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரையாடல் நிகழ்த்த வருகிறார்கள் ஜெயந்தி, துர்காதேவி. திருப்பூர் குமரன் பிள்ளையாடி வந்தியம்மையுடன் நடக்கும் உரையாடல். நான் தான் திருப்பூர் குமரன். வணக்கம். நம்மையே தங்களை சந்தித்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் தான் பிள்ளையாடி வந்தியம்மை. வணக்கம் குமாரா. தேசிய கொடி காத்த பெருமைக்குரியவர் நீரன்றோ. உம்மை சந்திப்பதில் எனக்கும் மகிழ்ச்சி தான். இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்த தங்கள் பெற்றோர் தென்னாப்பிரிக்காவில் குடியேறினது ஏன் என அறிந்து கொள்ளலாமா? நெசவு தொழில் செய்து வந்த என் தந்தைக்கு போதுமான வருவாய் கிடைக்காதனால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்ததாக என் தாய் கூறியிருக்கிறார். தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்த நீங்கள் காந்தியடிகளை எவ்வாறு சந்தித்தீர்கள்? வழக்கறிஞராக காந்தியடிகள் அங்கு பணியாற்றி வந்தார். அப்போது அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் திருமணம் குறித்த ஒரு தீர்ப்பினை இந்தியர்களுக்கு எதிராக வெளியிட்டது. அங்கு குடியேறியிருந்த இந்தியர்கள் தங்களின் உரிமையை காக்க அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அந்த போராட்டத்திற்கு காந்தியடிகள் தலைமையேற்று வழி நடத்தினார். அவர் நிகழ்த்திய வீரம் தெரிந்த உரை என் மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிட்டது. பெண்கள் பிறந்து பேரணியாக களமிறங்க என் தாயுடன் நானும் கலந்து கொண்டேன். அம்மையில் மிகவும் சிறு வயதிலேயே தாங்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு செயற்கரிய வரலாறு படித்துவிட்டீர்களே. ஆம், போராட்டத்தில் ஈடுபடும் போது எனக்கு 15 வயதுதான். அம்மையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் எங்களை போன்ற இளைஞர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டுகளாக அமைந்தது எனில் அது மிக என்று தங்கள் சந்தித்து நான் பெற்ற பெரும்பேர் என உணர்ந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி அம்மா. தேசிய கொடிக்காக உங்களுடைய எண்ணுதீரிகளை அந்த செயல் அனைவரும் போற்றுதற்குரிய என்றோ. மிகுந்த மகிழ்ச்சி. சென்று வா. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரையாடல் நிகழ்த்த வருகிறார்கள் ஜெயந்தி, துர்காதேவி. செய்தியாளருக்கும் எழுத்தாளருக்கும் நிகழும் உரையாடல். செய்தியாளர் நான் தான். வணக்கம் ஐயா. நேர்காணலை தொடங்கும் முன் ராசராசன் விருது பெற்ற தங்களுக்கு எங்கள் இதழின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் தான் எழுத்தாளர். வணக்கம். தங்கள் வாழ்த்துக்கு நன்றி. தாங்கள் எழுத்து பணியை எப்போது தொடங்கினீர்கள்? கல்லூரியில் இறுதி ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்த போதே எழுத தொடங்கிவிட்டேன். முதலில் வரலாற்று புதினங்களை தான் எழுதினீர்களா? இல்லை, முதலில் சமூக கதைகள், இலக்கிய கதைகள், வரலாற்று சிறுகதைகள் ஆகியவற்றில் எழுதினேன். நாளாக வரலாற்று கதைகள் மீது ஈடுபாடு அதிகமானதனால் அதிலேயே முழு கவனம் செலுத்தி எழுதி வருகிறேன். இதுவரை எத்தனை வரலாற்று புதினங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள்? இதுவரை 60க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் எழுதியுள்ளேன். மேலும் இந்த ஆண்டில் 2 நூல்களை வெளியிட இருக்கிறேன். நட்ட மகிழ்ச்சி ஐயா. நீங்கள் மேலும் பல நூல்கள் எழுதவும் பல விருதுகளை பெறவும் வாழ்த்துக்கள். மிக்க நன்றி. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக கவிதை வாசிக்க வருகிறார் துர்காதேவி. மகள் மீது தாய் கொண்ட பாசம். மகளே, நீ அழியாத ஓவியமாய் என் மனதில் நிறைந்தாயே. நீ கலையாத கனவாய் என் கண்களில் கலந்தாயே. நீ வாடாத மலராய் என் மனதில் மலர்ந்தாயே. நீ உறவாக தோன்றி என் உயிரிலே கலந்து விட்டாயே. மகளே, உன்னை என் கருவில் சுமக்கவே நான் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்க விரும்புகிறேன். அடுத்து ஒரு ஜென்மம் இருந்தால் என் தாயின் செருப்பாய் இருக்க ஆசைப்படுகிறேன். அவர் காலில் மிதிபட அல்ல. என்னை சுமந்த ஒரு முறை மீண்டும் அவரை சுமக்க வேண்டும். முயற்சி. அறிவாளிகள் பிறப்பதில்லை, உருவாக்குகின்றனர். கஷ்டங்கள் பல, அதனை கடந்து செல்பவர் சிலர். அவமானங்கள் அனுபவங்கள் தரும். அனுபவமே சிறந்த வாழ்வை தரும். வாழ்க்கை என்பது போராட்டம், அதனை வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும். முயற்சி என்பது தோல்வி அல்ல, தோல்வி என்பது முடிவு அல்ல. நட்பு. கவலை என்பது நீரிலும் நிலத்திலும் இருக்கும். நட்பு என்பது மனதில் மட்டும்தான் இருக்கும். மயில் ஆடினால் மழை வரும், நட்பு ஆடினால் மகிழ்ச்சி வரும். வானம் இருந்தாலும் என் இதயம் இருளாது, ஏனென்றால் என் இதயத்தில் நட்பு என்னும் விளக்கு இருக்கிறது. நாம் இன்று பிறப்போம், நாளை இறப்போம். நட்பு அதுபோல அல்ல. ஒரு முறை வந்துவிட்டால் இது வரை அழியாது. அனைவருக்கும் நட்பு கிடைத்து விடாது. எங்கு ஒருவன் இனிமையாக பேசுகிறானோ அவனுக்கு மட்டும்தான் நட்பு கிடைக்கும். அறிமுகம் இல்லாமல் வந்தோம், அடிக்கடி பேசிக்கொண்டோம். உறவுகளுக்கு மேலே உயிரான காலங்கள் கடந்து சென்றாலும் கடைசி வரை தொடர வேண்டும் நம் நட்பு. பூமி அகலமானது, வானம் உயரமானது, நம் நட்பு ஆழமானது. இதில் கூட வெளிச்சம் உள்ளவரைதான் துணை. ஆனால் உண்மையான அன்பு உயிர் உள்ளவரை துணைக்கு வரும். உன்னை போல் நட்பு. நீ குச்சியது வலிக்கவில்லை, குச்சியது நீ என்று நினைக்கும் போதுதான் வலிக்கிறது. அழகுகள். வர்ணம் மலர்களுக்கு அழகு, வானம் மழைக்கு அழகு, நட்சத்திரம் வானத்திற்கு அழகு, மழை மண்ணுக்கு அழகு, மலர்கள் பெண்களுக்கு அழகு, சூரியன் பகலுக்கு அழகு, சந்திரன் இரவுக்கு அழகு, குழந்தைகள் பெற்றோருக்கு அழகு, படிப்பு மாணவருக்கு அழகு, கடலுக்கு அலை அழகு, கற்பனைக்கு கனவு அழகு, தோல்விக்கு வெற்றி அழகு, குலத்திற்கு மீன் அழகு, ஏவுகணைக்கு APJ அப்துல் கலாம் அழகு. அப்துல் கலாம் கனவுகள். இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த பக்கத்தை இந்த உலகையே படிக்க வைப்பது உங்கள் கைகளில் தான் உள்ளது. நீ எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவனாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு கடுமையான சோதனைகளை கடந்து செல்ல உன்னை தயார் செய்து கொள். வானத்தை நேசித்தேன், தொட முடியவில்லை. காற்றை நேசித்தேன், பார்க்க முடியவில்லை. நிலவை நேசித்தேன், செல்ல முடியவில்லை. கடலை நேசித்தேன், கடக்க முடியவில்லை. நட்பை நேசித்தேன், பிரிக்க முடியவில்லை. கனவை நேசித்தேன், மறக்க முடியவில்லை. துன்பத்தை நேசித்தேன், என்றும் பிரிய முடியவில்லை. கடவுளை நேசித்தேன், வணங்க முடியவில்லை.
பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக கவிதை வாசிக்க வருகிறார் ஜனனி. கனவு மலரட்டும் கனவு மலரட்டும் கனவுகள் எண்ணங்களாக வடிவம் பெறுகின்றன, எண்ணங்கள் செயல்களாக பரிணமிக்கின்றன. ஓ மனிதா, எனது படைப்பில் சிறந்தவனே, உனது வாழ்வு நிற்காத நீண்ட பயணம், அதில் மாந்தர் அனைவரும் இணையும் வரை மற்றவர் சுகத்தில் மற்றவர் துயரத்தில் மனதார மூடுங்கள். எனது வடிவான பேரானந்தம் உன்னுள் பிறக்கும், அதுதான் மனிதத்தின் அழியாத அடையாளம். வாழ்வின் பாதையில் தினமும் உங்களுக்கு திகட்டும் வரைபடம், அதனாலே நீங்கள் தான் எனது படைப்பில் சிறந்த படைப்பு. நன்றி. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நாடகத்தை வழங்க இருக்கிறார்கள் தனலட்சுமி, பாவனா, ரேஷ்மா, திவ்யா, ஜீவிதா. தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளில வர புகைகளும் வண்டியிலேருந்து வெளில வர கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு என்னை ரொம்ப மாசுபடுத்துது. இது தெரிஞ்சோ இப்போ இருக்கிற ஜனங்க ஆளுக்கு ஒரு வண்டி வச்சுட்டு ஜாலியாக சுற்றுறாங்க. அதனால கஷ்டப்படுறது நான் மட்டும்தான். யாரோ வர மேலே சத்தம் கேட்குது. யார் பாது? எல்லோருக்கும் ஹாய். நான் யாருன்னு தெரில, இந்த உலகத்தையே என் கைக்குள்ள வச்சிருக்கேன். இன்னுமா நான் யாருன்னு தெரில. நான் தான் ஒலி. என்னால் மக்களுக்கு தலைவலி, என்னால் மக்களுக்கு தூக்கம் போய் நிம்மதி போய் எல்லாம் போய் எனக்கு தான் முக்கியத்துவம் தராங்க. வண்டி சத்தம், டிவி சத்தம், தொழிற்சாலை இயங்குற இயந்திர சத்தம், சும்மா ஊரே என்னால நிறைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, தீபாவளின்னு வந்துட்டா போதும் என்ன சும்மா களை கட்டுறாங்க. போதும் போதும் உன்னோட பெருமையை எடுத்துட்டு நம்மளை காப்பாற்ற செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மக்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும். மரங்கள் தான் வெட்டாதீங்க, காடுகள்லாம் பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணாதீங்க, டபுள் பேப்பர் பேக் யூஸ் பண்ணுங்க, ஏரியும் குழந்தைங்க ஆடு மடங்க குளிப்பாட்டாதீங்க, தொழிற்சாலையில அந்த கழிவு நீர் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வழி அமைச்சு அது செய்யுங்க. பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ்லாம் எரிக்காதீங்க. வண்டியை உபயோகப்படுத்திட்டு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. தயவு செஞ்சு சவுண்ட் வந்து 120 டெசிபல்ஸ்னால வைக்காதீங்க, அதனால காது கேட்காம போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. தேங்க்யூ. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த வருகிறார் ஜனனி. Mother Teresa. During her lifetime, Mother Teresa became known for her kindness and her charitable work. Mother Teresa was born in Albania in 1910. When she was 18 years old, she decided to become nun in the Roman Catholic Church. She traveled to Ireland and there she joined the Institute of the Blessed Virgin Mary. She took vow promising to live a simple life and not to marry, and she became Sister Teresa. The institute had charity missions in India, and soon Sister Teresa stayed to the country to work as a teacher. Over the next 17 years, she taught in 2 schools in India, one of which was in Calcutta. She saw first and the poverty and suffering of the people. She often said that she was inspired to make 2 important decisions in her life. One was to become 1946, the other was to dedicate her life to helping the sick and the poor. As soon as her studies in nursing were finished, she began working with the people living in Calcutta slum. She began an Indian citizen and she became Mother Teresa. When she founded the Missionaries of Charity, this was a new order of Roman Catholic Church, none who wanted to help the sick, especially the dying and disabled. Under Mother Teresa guidance, the missionary charitables open centers all over the world. In these centers, anyone could receive care no matter what their religion. 1979, Mother Teresa was awarded the Nobel Prize for Peace. Soon after her death in 1997, the Roman Catholic Church began the process to have Mother Teresa become a saint. Thank you. நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் காங்கேயநல்லூர் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கும் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. வானொலி ஒலித்திடுதே, மனிதத்தை வளர்த்திடுதே, சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே, செவிகளை வருடி
பறவைகள் வாத்திடுதே பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆங்கில பாடலை வழங்க இருக்கிறார்கள் யாஸ்மின், விசித்ரா, மகாலட்சுமி, ஏமலதா, ஸ்வேதா. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த வருகிறார் கீர்த்தி பிரியா. வணக்கம், நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு காமராஜர். உயர்ந்த சொற்பொழிவாளர் சத்யமூர்த்தி, சிறந்த உழைப்பாளர் காமராஜர். இருவரின் சிறந்த உழைப்பாளர் கூட்டுறவால் தமிழகத்து அரசியலில் ஒரு தியாக பரம்பரை உருவாயிற்று. அன்னை சிவகாமியும் அண்ணல் காமராஜரும் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர், இரக்கம் நிறைந்தவர், எளிமையே உருவானவர், உலக கல்வி பயின்றவர், உழைப்பை மதிப்பவர், செந்தமிழ் செல்வர். சிவகாமியின் மைந்தர் பாரத தலைவர் போற்றும் காமராஜர். அவர் ஒரு தியாக விளக்கு. நம் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தியாக செம்மல்களில் தலைவர் காமராஜர் ஆவார். காமராஜரின் பெற்றோர்கள் அவரை மிகவும் செல்லமாக வளர்த்தார்கள். பாட்டி பார்வதி அம்மாள் அவருக்கு கொடுத்த செல்லத்திற்கு அளவே இல்லை. காமராஜரின் தந்தை குமாரசாமி நாடார் தேங்காய் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார். இவ்வாறு தந்தையும் மாமன்மாரும் நல்ல முறையில் தொழில்கள் செய்து வந்ததால் காமராஜர் செல்வ செழிப்போடு வளர்ந்தது வியப்பில்லை அல்லவா? குட்டி தங்கை மீது காமராஜருக்கு கொள்ளை அன்பு. கைக்குழந்தையான தங்கைக்கு விளையாட்டு காட்டி மகிழ்வார். அந்நாளில் இந்நாள் போல படிப்பதற்கு வசதிகள் இல்லை. ஊர்தோறும் உயர்நிலை பள்ளிகள் இல்லை. நகரங்கள் தோறும் கல்லூரிகள் இல்லை. காமராஜர் பொல்லாத குறும்புக்காரர். அதோடு இளமையிலேயே அவருக்கு அஞ்சாத நெஞ்சம் அமைந்திருந்தது. நாளுக்கு நாள் காமராஜர் உள்ளத்தில் நாட்டுப்பற்று இமயமாக வளர்ந்தது. காமராஜர் பொதுப்பணிகளில் ஈடுபட்டதோடு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உறுப்பினரானதை அறிந்ததும் தாய் சிவகாமி அம்மா பெருங்கவலை கொண்டார். எந்த நேரத்தில் நம் மகனை போலீசார் பிடிப்பார்களோ, பிடித்தால் அடிப்பார்களோ, சென்று சிறையில் அடைப்பார்களோ என்று அந்த தாய் உள்ளத்தில் கவலைகள் பல சுமந்தன. காமராஜர் மனதை ஒரே வழி திருமணம் தான் என்று நினைத்தார்கள். எனவே அவர்கள் காமராஜருக்கு பெண் பார்க்க தொடங்கினார்கள். இதை அறிந்த காமராஜர் கடும் கோபம் கொண்டார். தாயிடம் சென்று இனி யாராவது என் திருமணம் பற்றி பேச்சு எடுத்தால் வீட்டை விட்டு கிளம்பி விடுவேன் என்று கண்டிப்பான குரலில் கூறினார். தாய் எவ்வளவோ வற்புறுத்தி சொல்லியும் அந்த மகன் கேட்கவில்லையே. கேட்டிருந்தால் அவர் இந்த நாட்டிற்கு சொந்த மகன் ஆயிருப்பாரா? என் முடிவில் மாற்றமில்லை என்று கூறிவிட்டார். காமராஜர் தீவிர தொண்டராகி கூட்டங்களை தொடங்கியும் ஊரார் அவரை வெறுக்க தொடங்கினார்கள். ஏனென்றால் அந்த ஊரில் மிக சிலர் தான் காங்கிரஸை ஆதரிப்பவர்களாக இருந்தார்கள். ஆங்கில ஆட்சியையும் விரும்புகிறவர்களே இருந்தார்கள். இதனால் கூட்டங்கள் நடக்கும் போது இடையில் பயன்களை அனுப்பி இடையூறு செய்வார்கள், குழப்பம் ஏற்படுத்துவார்கள். இதற்கெல்லாம் காமராஜர் சிறிதும் அசைந்து கொடுக்க மாட்டார். கூட்டங்கள் நடத்த ஆகும் செலவிற்கு என்ன செய்யலாம் என்று காமராஜர் சிந்தித்தார். நல்ல பணிக்காக செய்யும் எந்த வேலையும் ஈவானதல்ல என்று அவர் நினைத்தார். அதனால் உண்டியல் ஏந்தி பணம் சேர்ப்பது என்று முடிவு செய்தார். உள்ளூரில் உண்டியல் குலுக்கினால் யார் காசு போட போகிறார்கள்? அதனால் காமராஜர் தம் நண்பர்களை அழைத்துக் கொண்டு விருதுப்பட்டி ரயில் நிலையத்திற்கு பக்கத்து ஊர் ரயில் நிலையங்களுக்கு சென்றார். ரயிலில் வருபவர்களிடம் காந்தி உண்டியல் காசு போடுங்கள் என்று வேண்டினார். உடன் நண்பர்களிடம் வேண்டினார்கள். காந்தி தலைமையில் நடந்த புனித போருக்கு துணை நிற்பதாக திரட்டும் பணத்திற்கு காமராஜர் காந்தி என்னும் பெயர் வைத்து மிகவும் பொருத்தமே. காமராஜர் கூட்டங்களை சிறப்பாக நடத்த தொடங்கினார். பண சிரமம் நீங்கினாலும் கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு மகனுடைய தேசபக்தி மிகுதியாக
இருப்பதை தாய் கண்டார். அதை இனி குறைக்க இயலாது என்ற முடிவிற்கு அவர் வந்தார். உலகில் மனிதர்களாக பிறந்த அனைவருக்குமே ஏதாவது போராட்டம் இருந்தே தீரும். காமராஜர் பிறந்தது முதல் எப்போதும் எதற்காகவும் அவர் தமக்கு போராடியதே இல்லை. 1927ஆம் ஆண்டு நாகப்பூரில் ஒரு போராட்டம் தொடங்கியது. அதோடு காங்கிரஸ் தொண்டரான சோமையாசையாலு போராட்டத்தை நடத்தினார். 1954ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 30ஆம் நாள் காமராஜர் நம் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவர் அப்போது டில்லி பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். காமராஜர் தமிழ்நாட்டில் நிலையான ஆட்சியை உருவாக்கினார். காமராஜரின் புகழ் போன்று இந்திய நாட்டினை பசிப்பினி அறியாமை முதலியவற்றிலிருந்து காப்பது நம் கடமையாகும். பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த வருகிறார் தாரணி. இங்கிருக்கும் அனைவருக்கும் என் மதிப்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் யாரை பற்றி பேச வந்துள்ளேன் என்று தெரிகிறதா? 1947ஆம் ஆண்டு இந்தியா விடுதலை பெற்றது. இந்தியா விடுதலை பெற பாடுபட்ட தலைவர்களின் ஒருவரை பற்றி நான் பேச வந்துள்ளேன். அவர் பிறந்த நாளை நாம் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். அவர் எப்போதும் சட்டையில் ஒற்றை ரோசை வைத்துக் கொண்டிருப்பார். போது தெரிகிறதா நான் யாரை பற்றி பேச வந்துள்ளேன் என்று? அவர் வேறு யாரும் இல்லை, அவர் தான் நமது ஜவஹர்லால் நேரு. ஜவஹர்லால் நேரு நம்பர் 14 1889 பிறந்தார். இவர் பண்டிட் நேரு என்று அழைக்கப்பட்டார். இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தின் முன்னோடியான நேரு காங்கிரஸ் கட்சியில் 1982 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவின் முதல் பிரதமராகவும் பொறுப்பேற்றார். ஜவஹர்லால் நேருக்கு பண்டிட் கிருஷ்ணன் விஜயலட்சுமி என்ற 2 சகோதரிகள் இருந்தனர். ஜவஹர்லால் நேருவுக்கும் தனது 2 சகோதரிகளும் ஆனந்த பவன் என்ற மாளிகையில் வசித்து வந்தனர். ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு இந்து சமஸ்கிருதம் மற்றும் இந்திய கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டன. ஜவஹர்லால் நேருடைய தந்தை மோதிலால் நேரு தன் மகன் இந்திய குடிமகனுக்கு தகுதி பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஜவஹர்லால் நேரு ஹராயில் உள்ள பள்ளி வாழ்க்கைக்கு அனுப்பினார். ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு ஹராயில் உள்ள பள்ளி வாழ்க்கை முற்றிலும் விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் நம்மை போன்ற ஏழை அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் படிக்கணும் என்று விரும்பினார். ஆனால் குடும்ப சூழ்நிலையாக ஜவஹர்லால் நேரு ஹராயில் உள்ள பள்ளி வாழ்க்கையை முடித்ததும் இந்தியாவிற்கு திரும்பினார். ஜவஹர்லால் நேருக்கு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி 1916ஆம் ஆண்டு கமலா கவுல் என்ற பெண்ணை மனம் முடித்தார். அவருக்கு திருமணமாய் அடுத்த வருடமே ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. ஜவஹர்லால் நேருக்கு காந்தியடிகள் மேல் பற்றுக் கொண்டதால் தன் மகளுக்கு இந்திரா காந்தி என்ற பெயரை சூட்டினார். ஜவஹர்லால் நேரு நடுவில் நடந்த காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தன் தந்தையுடன் காந்தியடிகளை சந்தித்தார். ஜவஹர்லால் நேரு 1962ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் மிக குறைந்த ஆதரவுடன் காங்கிரஸ் கட்சியை வெற்றிக்கு ஈட்டு சென்றார். ஜவஹர்லால் நேரு பக்கவாதத்தாலும் மாரடைப்பினாலும் பெரும் அவதிப்பட்டார். இவர் 1964ஆம் ஆண்டு மே 27ஆம் தேதி அதிகாலை இறைவனடி சேர்ந்தார். இவருடைய பூத உடல் இந்து சடங்குகள் முறைப்படி யமுனை நதிக்கரையில் சாந்திவனத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது. ஜவஹர்லால் நேரு மேலே பற்றுக் கொண்ட டெல்லி வனத்தில் உள்ள மக்கள்கள் ஜவஹர்லால் நேருக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்தினார்கள். இத்துடன் என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நேர்கள் இதுவரை கேட்டது காங்கைநல்லூர் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கிய பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளை கேட்டீர்கள். இது உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. Hello everyone. You're listening to VIT Community Radio 90.8, the DIY show. And this is your host, Anjali Gopakumar. Are you one of those creative, crafty people who love making things? Do you ever feel like recreating the magic from a plastic cup or a used CD? Do you feel the need to decorate your room with as many colorful things possible, but with the minimalistic usage of materials? Well then, this is the right show for you. In this show, the DIY show, I'll bring to you simple and creative ideas on how to use up your time and make beautiful and useful items. I will be telling you how to make simple, do-it-yourself items. Are you super interested now? Let's start then. On my first show, I will be telling you how to make a beautiful dream catcher. For those who don't know what a dream catcher is, it's a small hoop containing a horsehair mesh decorated with feathers and beads, believed by American Indians to give its owner good dreams. A little bit of interesting information. Dream catchers originated with the Ojibwe people, who wove these magical webs from willow hoops and sinew. The hoop represents the travel of Gizes, the sun, through the sun and through the sky.
At night, the hole in the center only lets Bavaji, good dreams pass. Bavaji again, bad dreams are trapped in the web and dispelled at the first light of the morning. So that is the story behind the dream catcher. Today, I will be telling you how to make one. First, what all materials do you require? 1. A bangle or anything circular, some feathers, some beads, a needle, a thick string or a ribbon, and a thin string. Now, how do you do it? First, take the thick thread or ribbon and wrap it securely around the bangle. Double secure the end. Next, the string is woven onto the hook to create the dream catcher's web. It should be strong but thin. While weaving the first row, begin by tying one end of the string in a knot at the base of the hanging loop. Working clockwise, stretch the string to a spot a few inches down the hoop and loop it around the hoop. Stretch the string a few inches to the right and loop it around the hoop again. Continue making loops that are evenly spaced apart until you reach the beginning again. After that, take the end of the string and weave it under the loop created between the first and second peaks. Make a hitch by using the thread to make a loop over the loose string. After making the first hitch, make another hitch at the thread between the second and third knots. Continue weaving the thread in this manner until you have made a hitch at the thread between every knot. Each hitch should fall at the exact midpoint of the thread between the knots. As you weave, the thread should be pulled slightly but not too tightly. After making the first row of hitches, continue weaving the thread between the new segments you have created and making a hitch in the middle of each one. The circle you weave will become smaller and smaller. As it becomes smaller, pull the thread tighter and tighter. And if you desire, you can add a few beads or gemstones to the dream catcher as you weave. Space them out randomly or create a pattern. When you've woven the web down to a tiny circle in the middle, tie the end of the thread over the place where you would have made the final hitch. Make a double knot to ensure it won't come undone. Pull it tightly and snip off the end. If you wish to add an ornamental feather or two, tie a new piece of string securely around the base of a feather. Tie the other end of the feather to the center of the dream catcher over one of the hitches in the center circle. Use a double knot to make sure it's secure. Snip off the dangle thread on either end. You can add beads to the string after one end has been tied to the base of the feather before you secure it to the dream catcher. And now, hang the dream catcher. Place the dream catcher near your bedroom window. With the first rays of sunlight, all bad thoughts that enter your mind during the night should disperse. Only good thoughts will be entering your mind for the day. But then again, these are just theories and stories. I honestly hope this show's been interesting. And I really hope you try your hand at making a dream catcher, because I promise you, it will be worth all the effort. It'll be that beautiful. Of course, today's show has just been about making a crafty showpiece. But in the coming shows, I'll tell you various ways to use all those useless things that have been lying around in your room for a very long time. Till the next time then, this is your host Anjali Gopakumar from the DIY show, signing out. And you're listening to VIT Community Radio. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hallo Freunde, da ist VIT Community Radio 90.8 FM und ihre ist heute Learning German. Herzlich willkommen zu Learning German. हेजलिश वेलकम का मतलब क्या है हिमांशु? हार्टली वेलकम। और पर एक गलती हो गई। आयरे ज़ोह्योरते।
आयरे ज़िक्योरते नहीं होगा, आयरे ज़िक्योरतेत होगा। ज़िक्योरते नहीं बोला, नहीं, नहीं, ज़िक्योरते। ज़िक्योरतेत मतलब ज़िक्योर- टी आएगा ना। नहीं, इट्स एच। ह्योरन, ह्योरन मतलब टू हियर, ज़िक्योरन मतलब टू लिसन। ओके, तो मैंने आयरे यूज किया, यानी कि तो ये सेकंड पर्सन प्लूरल हुआ, तो उस केस में टी लगता है। हाँ, मैंने वही बोला। तो तुमने ज़िक्योरते बोला, मीन टीई, टीई क्या बोलते हैं? ज़िक्योरन बोलते हैं ना। ज़िक्योरन, एच। ज़िक्योरन मतलब ईएन को हटा के टी लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ज़िक्योरत। ओके, हाँ ठीक है, तो वो गलती करती, तो मुझे बोलना चाहिए आयरे ज़िक्योरत लर्निंग जर्मन, या आयरे ज़िक्योरत लर्निंग जर्मन। तो इसका मतलब ये है कि गलती करेंगे सीखेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं। जी हाँ। और आयरे का मतलब क्या होता था? आयरे मतलब आप सब, आप सब मतलब सेकंड पर्सन सिंगल प्लूरल में आ गया। तो उसी के ही हम आज केसेस करने वाले हैं। हमने नॉमिनेटिव देखे थे पहले, पर्सनल प्रोनाउंस जो थे उसमें हमने बोला था कि मैं, तुम, इन सब को लेकर, और आज हम उसका अकुजातिव और डेटिव केस देखेंगे। नॉमिनेटिव का रिपीट करवाते हैं। ओके, सबसे पहले नॉमिनेटिव में आई, डू यानी कि यू सिंगुलर, और एयर मतलब कि ही, एज मतलब कि इट, एर, सी मतलब कि जी जी यानी कि शी, और एस मतलब कि इट, और विर मतलब कि वी ऑल यानी कि अगर कैपिटल एस है उसमें तो मतलब यू है पोलाइट वे में, यू रिस्पेक्ट इन वाला है, फॉर्मल वे, या फिर रिस्पेक्ट के लिए। हाँ, तो हम याद रखिए कि एक बंदे के लिए बोल सकते हैं ये जी जो रिस्पेक्ट वाला है कैपिटल एस, हम दे को रिस्पेक्ट करके नहीं बोल सकते इस केस में। और अगर हम दे बोलेंगे तो उसमें भी जी रहेगा, पर वो स्मॉल जी रहेगा। तो पर्सनल प्रोनाउंस ये जी जो है 3 जगह यूज हो रहे हैं। पहले 2 जगह तो सेम है स्मॉल एस, और एक जगह है कैपिटल एस यानी कि यू एज ए रिस्पेक्ट देने के लिए, और एक स्मॉल एस रहेगा तुम्हारा लड़की का रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि फेमिनिन यानी कि शी बोलने के लिए, और एक रहेगा दे बोलने के लिए। जी हाँ, वो भूल गए कि हम ईयर किस लिए यूज करते हैं। ईयर हम किसके लिए बोलते हैं? वो तो उसके इसमें आता है यू के ऑल के लिए, यू ऑल यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल में। हाँ, और ये ईयर जो है उस केस में भी आता है अगर आप पॉजिटिव प्रोनाउन बता रहे हैं, यानी कि आप कुछ चीज पॉजेस कर रहे हैं। तो जो जी वाले केसेस हैं, जी वाला कौन सा वाला? सिर्फ और सिर्फ, एक तो गर्ल वाला केस, और दूसरा जी अपने दे वाला केस, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में। और रिस्पेक्ट के केस में भी आता ही है ये वाला। रिस्पेक्ट के केस में तो ऐसे जी आता है। तो यानी कि जी के साथ बस यही था कि हमें आयर लगाना है पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए। हाँ, 3 तरह के जी हैं, और उन 3 तरह के जी के साथ आयर लगेगा अगर पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है तो ये तो था नॉमिनेटिव वाला केस, जिसमें हमने देखा था इश, डू, एयर, एस, जी, विर, आयर, जी। अब इसका नॉमिनेटिव तो बोल दे। इसका अभी ये सब थे नॉर्मल प्रोनाउंस जो हम यूज करते हैं। अभी इनके केस में हम पोसेसिव प्रोनाउंस, यानी कि नॉमिनेटिव के केस में पोसेसिव प्रोनाउंस क्या यूज करते हैं? इश यानी कि आई के केस में हम यूज करते हैं माइन, डू के केस में हम यूज करते हैं दाइन, एर और एस दोनों के केस में हम यूज करते हैं साइन, यानी कि ही और इट दोनों के केस में हम यूज करेंगे साइन, और जी के केस में हम यूज करेंगे ईयर। तीनों यहाँ पे तीनों जी हम जहाँ कभी भी जी यूज करेंगे, यानी कि जब हम एक औरत को मतलब एड्रेस कर रहे हो या फिर एक बड़ी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब भी हम यूज करेंगे ईयर। और विर के केस में हम यूज करेंगे उनसर, और ईयर यानी कि यू ऑल सेकंड पर्सन प्लूरल, उस केस में हम रिफर करेंगे यूअर। ठीक है, तो अब अकुजातिव डेटिव पे चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ही। तो मैं अकुजातिव बोलता हूँ, तुम डेटिव बोलो, और लिटरली इनको याद करने के अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है। तो हम आपको बात बोलते रहेंगे ताकि हम भी याद रख सकें और आप भी याद रख सकें दोस्तों। हाँ। और याद रखिए, जब अगर हम बोल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप भी हमारे साथ बोलने का प्रयास करें साथ साथ में, ताकि आपको अपनी गलती की पहचान उसी समय हो जाए जिस समय आप सीख रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इश का अकुजातिव हो जाएगा मिश, और दू का अकुजातिव हो जाएगा डिश। ये इजी है। फिर मिश डिश इजी है, यानी कि इश मिश डू डिश। तो क्यों ना एक ऐसी कर लेना, एक मतलब लाइन ही है कॉन्टिन्यूअस। एम्प्लाइड करेंगे कि पहला वर्ड नॉमिनेटिव है, सेकंड वर्ड अकुजातिव है, और थर्ड वर्ड डेटिव है। तो मैं इश के लिए बोलता हूँ, तुम दू के लिए बोलो, फिर मैं बोलूंगा एयर के लिए, तुम एस के लिए बोलो, एक एक करके। ठीक है, तो तैयार हो तुम? तो ठीक है, मैं इश के लिए बोलता हूँ। इश आई यानी कि इश नॉमिनेटिव,
अकुजातिव के लिए हो जाएगा मिश और डेटिव के लिए हो जाएगा मिर। मिर, ओके। अब तुम दू के लिए तो बोलो। अभी दू के केस में हम नॉमिनेटिव में बोलेंगे दाइन, आकुजाटिव में बोलेंगे दिश। क्या दाइन, क्या नॉमिनेटिव में दाइन नहीं होगा, नॉमिनेटिव में दू होगा। हम पर्सनल प्रोनाउन बोल रहे हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है ये। अच्छा ठीक है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन। अरे है नहीं, मेरी गलती। केसेस सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के लिए और आर्टिकल्स के लिए हैं। मेरी गलती। तो हाँ, पोसेसिव प्रोनाउंस आकुजाटिव के केस में दू के लिए हम यूज करेंगे डिश और डेटिव के लिए यूज करेंगे दिर। तो ठीक है, मैंने बोला था मिश और मिर, तो तुम्हारा भी लिटरली सेम ही गया, डिश और दिर। तो ठीक है, एक कभी भी याद रखिए इन 3 वर्ड्स को आप एक पैरोडी में देख लीजिए, जैसे कि इश मिश मिर और दू दिश दिर। ठीक है, ये 2 हमने केसेस कर लिए, 2 चीजें ले ली। अब हम आएंगे एयर के ऊपर। तो एयर मतलब कि ही, ओके। तो ही के केस में आएगा अकुजातिव आयन और डेटिव आएगा आयहम। आयहन यानी कि एयर आयन आयहम, एयर आयहन आयहम, एयर आयहन आयहम, एयर आयन आयहम। तुम एस के लिए बोलो, यानी इट के लिए बोलो। एस के लिए आकुजाटिव में एस ही रहेगा और डेटिव के लिए बनेगा आयहम, यानी कि जो हमने एयर के डेटिव के लिए यूज किया। एयर के लिए था एयर आयहन आयहम, सिमिलरली एस के लिए बनेगा एस आयहम। ठीक है, यानी कि अकुजात, हम दोस्तों याद रखिए कि ऑर्डर हम बात पे नहीं बोलेंगे। अकुजातिव जैसे कि नॉमिनेटिव, अकुजातिव, डेटिव, ये इम्प्लाइड है क्योंकि हम आपको सबसे ज्यादा चीजें सिखाना चाहते हैं। तो हम जिस ऑर्डर में शब्द बोल रहे हैं, याद रखिए कि वो नॉमिनेटिव, अकुजातिव और डेटिव का ऑर्डर है। जैसे कि हमने देखा इश का नॉमिनेटिव इश ही है और उसका अकुजातिव हो जाएगा मिश और डेटिव होगा मिर। दू का अकुजाटिव होगा डिश और डेटिव होगा दिर। और उसी तरह से हमने जाना एस और एयर मतलब ही, एयर का अकुजाटिव हो जाएगा एन IHN आयहन और उसका डेटिव हो जाएगा IHM आयहन। और एस यानी कि इट का अकुजाटिव हो जाएगा एस का भी एस ही रहेगा और आयहम रहेगा। सो यहाँ पे एयर और एस दोनों का डेटिव सेम है, जो कि आयहम। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरी बारी में आएगा जी, यानी कि मैं शी बोल रहा हूँ, तो शी का शी रहेगा, यानी कि जी ही रहेगा अकुजातिव के लिए। डेटिव जो इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं, उसके केस में IHR आयहर आ जाएगा, IHR आयहर आ जाएगा। ओके, तो अभी वियर के लिए यानी कि वी ऑल, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल। हाँ, वियर का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? उनसेर, हाँ ना। तो वैसे भी यहाँ पे वियर के लिए आकुजाटिव और डेटिव में दोनों का पर्सनल प्रोनाउन होगा उन्स। तो उन्स और उनसेर दोनों बहुत सिमिलर हैं, बस उनसेर बनेगा तुम्हारा पोसेसिव प्रोनाउन और आकुजाटिव और डेटिव में पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा उन्स। तो ठीक है, यानी कि इसमें कुछ तुम्हें सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द याद होना चाहिए, वो क्या है? उन्स। तो मतलब कि विर का हो जाएगा नॉमिनेटिव में विर ही, आकुजाटिव में उन्स, डेटिव में उन्स। तुम्हारी इस बात से मुझे एक और चीज याद आई, वो कि सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी कि जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं आयर। तो उस केस का भी हम क्या लेते थे पॉजिटिव प्रोनाउन यूर। तो यहाँ पर यूश हो जाएगा और वही डेटिव में भी रहेगा यूश। तो यानी कि जो हम अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन प्लूरल की, तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द याद करने वाला है, बाकी अपने आप एक कॉपी है। तुम्हें कोई केस याद नहीं रखना कि कौन सा डेटिव में है और कौन सा अकुजातिव में, क्योंकि अगर एक ही शब्द है तो उसका क्या अकुजातिव क्या डेटिव। तो ठीक है, तो हमने ये 2 चीज हमने देखी कि बहुत इजी है अगर आपको 2 चीज पता है, क्योंकि हम 7 चीजों को देख रहे हैं, 7 में से हमने 2 चीजों का ये रूल बोला कि पॉजिटिव प्रोनाउन को देखकर देखें। जैसे कि तुमने बताया फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वेर का क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन उनसेर। तो डेटिव और अकुजातिव में वेर को बोलेंगे उन्स। और उसी तरह से अगर सेकंड पर्सन प्लूरल है, उसका होता है पर्सनल प्रोनाउन आयर और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा योर, तो उसका डेटिव और अकुजातिव रहेगा यूश। ठीक है, तो हमने ये देखा है। तो हम बेसिकली 5 चीजें देख चुके हैं अभी तक। हमने ये देख लिया है, आई का केस देख लिया है, तो इश मिश मिर। दू का केस देख लिया है, दू दिश दिर। और फिर ही का केस देख लिया है, एर यानी कि एर आयन आयम।
और फिर इट का केस, इट यानी कि एस, एस यानी कि एस आई हम, और शी अब तक हमने शी डिस्कस नहीं किया है, शी डिस्कस नहीं किया है, शी डिस्कस नहीं किया है तो किया है। अच्छा ठीक है, शी यहाँ के सिंगुलर के केस में शी बनेगा शी जी राइट, सो जी आयर, ठीक है, जी और आयर। फिर हम जाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वियर। तो वियर के केस में हमने आपको ये आसानी से बोल रखा है याद करने के लिए, उनसेर यानी कि वो वियर का पोसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपके आकुजाटिव और एडाजेटिव बनेंगे उन्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और दो चीजें भूल गए, एक रिस्पेक्ट वाला केस और दे वाला केस। तो अब ये है रिस्पेक्ट वाला केस, जी, क्योंकि कैपिटल एस आएगा इसमें, कैपिटल SIE। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, आइनन आ जाएगा, ये आइनन। ओके, हाँ अब देख लो, ये वाला केस भी बिल्कुल सेम ही है, ये वाला केस भी बिल्कुल सेम ही है। हम दो केसेस के लिए छोड़ चुके हैं अभी चीजें हमारी। वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला रिस्पेक्ट वाला जिसमें जी है, और दूसरा दे वाला जिसमें भी जी है। पर दोनों में डिफरेंस ये है कि कैपिटल एस और रिस्पेक्ट और स्मॉल एस फॉर नॉर्मल फ्रेंड, एज नॉर्मल इनफॉर्मल। हम पूरे एक झुंड को तो रिस्पेक्ट के साथ नहीं बुला सकते, किसी एक आदमी को तो रिस्पेक्ट के साथ बुला सकते हैं, मतलब यूजुअली तुम झुंड को भी तो रिस्पेक्ट के साथ बुला सकती हो, उसमें ऐसे क्या है? ठीक है, मैं जब हमेशा ऐसे बात करती हूँ, मैं पूरे ऐसे इतना पूरे झुंड को तो रिस्पेक्ट देके यूजुअली नहीं बोलती कॉन्वर्सेशन में। तो फिर ठीक है, चलिए ठीक है, वो कभी कभी मतलब हो जाता है ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ये तुम्हारा नजरिया है, नजरिए की बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम थे जी के केस में, तो अब दोनों में देखो स्पेलिंग सेम है, तो उसका शब्द जो है एक्यूजेटिव डेटिव वो भी सेम ही रहेगा। एक्यूजेटिव में जी का जी ही रहेगा, और डेटिव के केस में जी का आयनन हो जाएगा। और बस एक ये चीज है कि जो नॉमिनेटिव में डिफरेंस है कि स्मॉल एस कैपिटल एस का, वही एक्यूजेटिव में डिफरेंस आ जाएगा, स्मॉल एस कैपिटल एस का, और वही डेटिव में डिफरेंस आ जाएगा, कैपिटल आई और स्मॉल आई का। तो हम इसको हमारे जो हमने अभी डेटिव और एक्यूजेटिव पढ़े हैं, तो उसको हम कैसे बांट सकते हैं? उसको हम बांट सकते हैं 4 रूल्स में। पहला इश मिश मिर, जो कि फॉलो करेगा डू डिश डिर। सेकंड केस ही शी इट, ही शी इट के लिए एर ईएन और ईएम, और शी के लिए रहेगा जी ईएम, ईयर। क्योंकि याद रखिए कभी भी हम कर रहे हैं तो प्लूरल को जो मस्कुलिन है उसके सारे केसेस न्यूट्रल से थोड़े मिल जाते हैं। तो हमने अगर बोला एक्यूजेटिव, अगर ही की बात करें तो उस केस में क्या रहेगा? ही को बोलते हैं एस, इसमें बोलेंगे आइन, बोलेंगे एर आइन आइम। अब ये आइम न्यूट्रल को दे दो, तो अभी एस के केस में बनेगा एस आइम। और इससे भी देखो थोड़ा एक ऐसे तुम्हें साइक्लिक रूल जैसी थोड़ी मतलब खुशबू नहीं आ रही है? भाई नहीं, तू और तेरे साइक्लिक रूल को रहने दे बाप, वो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को तुम? क्योंकि इस केस में चलो ठीक है कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि अच्छा खासा जब लोगों को याद, या फिर ठीक है हम छोटे मोटे लिंक्स बता रहे हैं, तुम एक टेबल का लिंक बताओ ठीक है, बट तुम टेबल के पहले कॉलम और 5वें कॉलम के बीच में लिंक बताओ, डजंट मेक सेंस। ओके, याद रखेंगे। फॉरगिव मी यानी कि where's the hung? Where's the hung? You're forgiven. Okay. So you are heartily welcome. Willkommen. Heartily welcome to forgive me. कोई सेंस नहीं है इसका। No problem. Nicht problem है। Nicht problem. No problem. ऐसे बोलोगी तुम 9 problem. हाँ 9. नो प्रॉब्लम। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको 4 फ्रैक्शंस में बांटा। सबसे पहले हमने इश मिश मिर डू दिश दिर। सेकंड फ्रैक्शन था हमारा एस, ही शी और इट वाला। तो ही शी और इट में ही को बोलते हैं एर, तो आयन आई हम, और न्यूट्रल के केस में बोलते हैं एस, तो एस आई हम, और जी के केस में यानी कि शी के केस में जी आई हर। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये इस फ्रैक्शन में आई एच वाले केसेस आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो गया। पहले फ्रैक्शन में मिशमिर वाले केसेस थे, सेकंड फ्रैक्शन में आई एच वाले केसेस हैं, तीसरा फ्रैक्शन था वियर और क्या था ईयर का। वियर का पोसेसिव प्रोनाउन है उनसर, तो हम उनसर को ध्यान में रखते हुए हम एक्यूजेटिव और डेटिव के लिए यूज कर सकते हैं उन्स, तो बनेगा वियर उन्स। और ईयर का पोसेसिव प्रोनाउन है यूअर,
यूअर। सो उसका हम एक्यूजेटिव और डेटिव में पर्सनल प्रोनाउंस रख सकते हैं यूश। सो ईयर, यूश। तो अभी हमारा चौथा कैटेगरी है विद जी यानी कि रेस्पेक्ट वाला जी और प्लूरल फॉर्म वाला, थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे। एक शब्द बोल देते हैं दे और यू एज अ पोलाइट वे यानी कि रिस्पेक्ट दे और यू इन अ पोलाइट वे। सो उसके लिए हम यूज करेंगे जी आइनन। सो यहाँ पे बस अगर हम पोलाइट मैनर में या रिस्पेक्ट से हम एड्रेस कर रहे हो तो एस कैपिटल आएगा, एस और आई इन केस ऑफ एक्यूजेटिव और डेटिव। अगर हम दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि जी विद अ स्मॉल एस, तो एक्यूजेटिव में जी और डेटिव में आइनन, स्मॉल एस और स्मॉल आई से शुरू होंगे। ठीक है, तो हमने बातों में दोस्तों ये मतलब एक ऑब्जर्व किया हमारे पास जो मटेरियल है कि हमने जो एक्यूजेटिव और डेटिव सीखे हैं तो हम इनको 4 फ्रैक्शंस में बांट सकते हैं इन केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला फ्रैक्शन आई और यू का, जिसमें एक सलंग चीज है जैसे कि इश। सलंग मतलब एक कंटिन्यूटी है। अच्छा, तो मतलब कंटिन्यूटी है, तो मतलब जैसे कि इश, मिश, मिर। तो यू वाला क्या होगा? डू, दिश, दिर। अब सेकंड वाला केस था आई एच वाला यानी कि ही, शी और इट। तो उस केस में ही होता है एयर, तो एयर, आइन, आई एम, और इट होता है एस के केस में होता है एस, आई एम। हाँ। और शी यानी कि जी, तो जी, आई, हर। हाँ, और तीसरा केस होता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउंस को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, यानी कि विर के लिए बनेगा विर, उन्स, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि विर का पोसेसिव प्रोनाउन है उनसर, और ईयर के लिए बनेगा ईयर। श्राव्य, मैं यहाँ एक इम्प्रूवमेंट चाहूंगा कि तुम कभी विर बोलती हो तो ऐसे बोलो वी का मतलब विर, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको याद रहे कि विर का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे विर का मतलब होता है वी और ईयर का मतलब होता है यू ऑल, प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल। ये बोलना चाहते थे ना? हाँ, बट अभी हम वहाँ पर नहीं है, हम सिर्फ वियर और एयर पे हैं। तो तुम बस इसको ऐसे ही क्रिस्पी में बोल दो, यानी कि वी होता है विर, विर, और उसका एक्यूजेटिव डेटिव है उन्स। एक्सीलेंट। और ईयर यानी कि यू ऑल, उसका होता है यूश। और थर्ड मैंने पहले दो फ्रैगमेंट बोले, अब लास्ट फ्रैगमेंट है यू एड्रेसिंग समबडी विथ रिस्पेक्ट, या फिर दे ऑल यानी कि जी के केस में एक्यूजेटिव एंड डेटिव विल फॉलो जी आइनन, वेयर जब हम एस को कैपिटल लिखते हैं यानी कि किसी को रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस कर रहे हो, तो एक्यूजेटिव और डेटिव के केस में भी कैपिटल आएंगे, यानी कि जी आइनन विथ ऑल कैपिटल्स। अगर हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जी आइनन इन स्मॉल लेटर्स। तो ये थे हमारे चारों फ्रैक्शंस। तो एक बार अभी हम सीधा क्रिस्पी क्रंची रिकैप कर दें। हाँ, ज़रूर रिकैप करते हैं। और दोस्तों, हम इनको सेंटेंसेस अगले एपिसोड में बताएंगे कि इनसे आपको किस तरह से सेंटेंसेस बनाने, इंट्रोडक्शन करना है, क्योंकि अभी हम टाइम से पीछे हो रहे हैं। टाइम के साथ चलना हमारी आदत है, तभी रेडियो चलता है। तो इसलिए हम एग्जाम्पल्स इसके ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम मानते हैं बिना एग्जाम्पल्स के कोई लैंग्वेज नहीं होती या फिर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। हम सब कुछ आपको एक ही क्लास में बता देंगे तो आप वापस क्यों आएंगे हमें सुनने के लिए? हाँ, ज़रूर ऐसी बात भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्रिस्पी क्रंची वे में। अगर आप बिल्कुल घबराइए मत, अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया हो, पर बिल्कुल तो नहीं, कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। और अगर आपको 60% भी समझ आता है तो लिटरली ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और हम आपको बोलते हैं कि हम GVP पे चलते हैं, जो कि है ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रैक्टिस। हम आपको इतना काबिल बना सकते हैं कि आप अपने आप एक इंटरेस्ट जगा सकें और आप खुद सीख सकें। क्योंकि जब आप कोई भी लर्निंग लैंग्वेज अगर देखेंगे तो टीचर जो है या फिर जो आपको समझा रहा है वो सिर्फ आपको उस लेवल तक पढ़ा सके, छोड़ देगा जब आप खुद काबिल बन सकें कि आप उस लैंग्वेज में अपने आप पढ़ सकें। वाह हिमांशु, तू ना स्टूडेंट काउंसलर बन जा, सही जॉब है तेरे लिए। ओहो, क्योंकि जिनको जिंदगी में कुछ करने की इच्छा भी ना हो ना, तुम्हारी बातें सुन के इतना वो मोटिवेट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ करके दिखाएगा वो। मैं जानना चाहता हूँ तुम कितनी मोटिवेट हुई हो? मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मैं इतना जर्मन में बोल रही हूँ जो मैं पिछले 2 महीनों से नहीं बोल रही हूँ।
तो हाँ, Herzlich willkommen Shravya. Herzlich willkommen Frau Shravya. Herzlich willkommen. हाँ, Herzlich willkommen. देखा, इतनी मोटिवेट हुई हूँ मैं, समझ गए? हाँ, हमने तभी बोला है कि गलती करोगे, सीखोगे, गिरोगे, उठोगे, तभी तो बनोगे नवाब. तो ठीक है, वैसे होता है, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, ये होता है. ठीक है भाई, इतने मुहावरे हमें नहीं आते. हाँ, तुम्हारी हिंदी वीक है, I know. तुम्हें समझ में आती है ना मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ, तो तुम्हें नहीं, हिंदी वीक कहाँ से हो गई? नहीं, मैं पहले अप्रिशिएट कर चुका हूँ तुम्हें कि तुम मतलब हिंदी बोल लेती हो, पर इतना भी मुहावरे नहीं आने चाहिए, इतने मुहावरे नहीं आने चाहिए. बस तुम अपना एक्सप्रेस, क्योंकि तुम्हें डिप्लोमा नहीं करना है हिंदी में. मेन लैंग्वेज का मकसद ये होता है कि तुम एक्सप्रेस कर सको. और अगर ऑफिशियली देखोगी तो उसमें अब तुम हिंदी को तो लेटर थोड़ा लिखोगी, तुम क्या लिखोगी, इंग्लिश लेटर लिखोगी. तो इंग्लिश तुम्हें इतनी ऑफिशियल आनी चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए दायरा कि तुम किस दायरे तक जा सकते हो, क्योंकि वरना तुम खो जाओगे अगर इतना कुछ ढूंढोगी लैंग्वेजेस में. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. जैसे कि हम इंटरनेट की बात करें, ओशन है, तो हम जितना गहरा जाएं उतना ही गहराई होता लैंग्वेज. तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए कि आपको किस कारण से आपको लैंग्वेज सीखनी है. अगर आपको लैंग्वेज सिर्फ जर्मनी रहने के लिए सीखनी है तो वहाँ की कॉमन जर्मन लैंग्वेज को ही देखें. अगर आपको लिटरली जर्मन लैंग्वेज में PhD करनी है, उनके लिटरेचर्स देखनी है, तो आपको हर एक शब्द की गहराई में जाना पड़ेगा. और आप सिर्फ अगर इतना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया में रह के किसी जर्मन कंपनी के लिए काम कर सकें, ताकि जर्मन कंपनी का जो कुछ हायर ऑर्डर्स हैं उनको समझ सकें, या जिनको समझ नहीं आ रहा उन्हें समझा सकें, तो बस उतना पता हो. यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि अगर अपना कुछ भी अगर तुम सीखते हो, तुम अपने ऑब्जेक्टिव के साथ चलो, पहले उसको हाँ, कंप्लीट करो. यानी अगर तुम्हें सिर्फ जर्मनी में जाके रहना है तो अब तक आपने जो कुछ भी सीखा वो शायद काफी है. काफी तो नहीं बोल सकते, तो बट नहीं है, एक मतलब इंस्पिरेशन है कि आप बिल्कुल इतना तो मतलब प्रेडिक्ट कर लेंगे कि बंदा आपसे क्या बोलना चाह रहा है, भले आप बोल ना पाए. बेसिक वर्ड्स सीख लेंगे, बट अगर और यहाँ अगर आप जाते हैं, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं जो मतलब अलग अलग बोर्ड लगे हुए होते हैं, हो सकता है इंग्लिश में नहीं हो पर जर्मन में हो, बट अगर आप हमारे कोर्स के थ्रू जाते हैं तो आप एटलीस्ट ये तो पता लगा सकते हैं कि बोर्ड्स पे क्या लिखा हुआ है. हाँ, या अगर आप ज़ुकुम्फ्ट यानी कि अपने फ्यूचर में किसी जर्मन कंपनी के लिए काम करना चाहते हो, या फिर अपने कंपनी और किसी जर्मन कंपनी के बीच में कम्युनिकेटर की तरह, यानी कि क्योंकि जर्मन्स को शायद थोड़े बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, या फिर अपनी भाषा यानी हिंदी नहीं आती होगी, क्योंकि वैसे जर्मन में इंग्लिश तो बोलते हैं, बट एक डोमिनेंसी रहती है जर्मन में कि जर्मन बोलो तो सही है, बाकी इंग्लिश तो काफी जनों को आती है. तो जैसे कि तुमने बोला फ्यूचर को क्या बोला, जुकुन्फ्त, मतलब आप अपने जुकुन्फ्त को सुधार सकते हैं अगर आप हमारे पास्ट लेसन यानी वर्गांगन हाइट वाले लेसन्स, वर्गांगन हाइट यानी पास्ट, जुकुन्फ्त यानी कि फ्यूचर. तो बेसिकली हम आपको एक लिंक बिठा रहे हैं आपके वर्गांगन हाइट और जुकुन्फ्त में. तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा. बट हम मुद्दे पे आते हैं, ऑन द ट्रैक, क्रिस्पी क्रंची रिकैप. तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी क्रंची रिकैप. तो हम सिर्फ बोलेंगे इस वे में, याद रखिए श्राव्या तुम भी उसी वे में बोलो. मैं पहले 2 फ्रेगमेंट्स, तुम लास्ट के 2 फ्रेगमेंट्स. ठीक है. तो आई को बोलते हैं इश, तो इसका रहेगा इश मिश मिर. यू को बोलते हैं दू, और इसका बनेगा दू डिश दिर. फ्रेगमेंट 1 कंप्लीट. फ्रेगमेंट 2 ही शी और इट, जिसमें IHM रहता है, IH वाला. ही को बोलते हैं एर, आहन, आहम. इट को बोलते हैं एस, एस, आहम. शी को बोलते हैं जी, जी, आहर. ठीक है. तो फ्रेगमेंट 2 कंप्लीट. हाँ, ओवर टू फ्रेगमेंट 3 and 4 बाय श्राव्या. हाँ, तो अभी गेट बैक टू फ्रेगमेंट 3. फ्रेगमेंट 3 में हम फर्स्ट लाइक विर यानी कि वी, तो वो बनेगा विर, उन्स, उन्स. हम ये ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि विर का पोसेसिव प्रोनाउन है उनसर, और ईयर के केस में ईयर यानी कि यू ऑल, यूश, यूश, यानी क्योंकि हम ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ईयर का पोसेसिव प्रोनाउन है यूअर. फ्रैगमेंट 3 is complete. Now the last fragment, that is fragment 4, which refers to Z, यानी कि Z addressing somebody with respect, या फिर Z, they all. उस केस में हम बोलेंगे Z eichnen. बस यहाँ पे यही फर्क होगा कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का हमारे फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड के. अगर हम किसी को एड्रेस में यानी कि Z करके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हो, तो हमारे एक्यूजेटिव और डेटिव वर्ब्स भी रेस्पेक्टिवली कैपिटल में होंगे. अगर हम किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे ऑल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम
स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं. सो तब हमारा एक्यूजेटिव और डेटिव यानी कि जी और आइनन दोनों भी स्मॉल लेटर्स में होंगे. तो बेसिकली फ्रैगमेंट 1 था एक पोएटिक वे में इश्मिशमिर, और सेकंड वाला फ्रैगमेंट था IHM वाला, और थर्ड फ्रैगमेंट था पॉसेसिव प्रोनाउन वाला, और फोर्थ फ्रैगमेंट था IHNEN वाला, आहिनन वाला केस था. कि आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड. तो हम अब हमारा साइन ऑफ करते हैं. Ich bin Himanshu Mangani. Und ich bin Shravya. Und ihr hört Learning German. Und da ist VIT Community Radio 90.8 FM. Listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hallo Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem VIT Community Radio 90.8 FM. Sie alle zu hören Learning German. Ich bin Himanshu Mangani und ich bin Shravya. Liebe Hörerinnen und Hörer, मतलब लवली लिसनर्स, लिसनर्स एंड लिसनर, मतलब फीमेल और मेल को एड्रेस करते हो बोला तुमने. हाँ पर मेन उसके हिसाब से था. फिर willkommen zu unserem VIT Community Radio 90.8 FM. हाँ, willkommen मतलब वेलकम, zu मतलब टू, unser मतलब आर. यस, VIT Community Radio 90.8 FM. एक्सीलेंट. फिर अब Sie alle zu hören Learning German. इसका क्या होगा? Sie alle zu मतलब You all are listening to Learning German. Sie alle zu, आले का मतलब होता है all, zu मतलब टू, जी मतलब कि you जो प्लूरल वाला केस था. आले मतलब all. और अगर all the best अगर बोलती हो तो तुम ऐसे बोल सकती हो alles gut. alles gut मतलब all is good, so all the best. तो आज हम क्या करें यार, बहुत हो गया ग्रामर. मैं कुछ हम ऐसे ट्राई करते हैं, हम अपना GVP फॉलो करते हैं. GVP यानी ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रैक्टिस. तो हम ऐसे करते हैं, हम आज थोड़ी बहुत पैसेजेस पढ़ते हैं. ठीक है, तो उसमें वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी, ग्रामर अपने आप आएगी और प्रैक्टिस तो होनी ही है. हाँ, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चलो मैं कोशिश करता हूँ. ठीक है, हम कर रहे हैं रिकॉर्डे मतलब कि रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स. तो पहला इस तरह से है, वाजर इस्ट वाजर मतलब वाटर इज वाटर. वाटर तो वाटर ही होगा, और क्या होगा. डेंकन जी विलिश्ट मतलब थिंक दे परहैप्स. आबेर निश्ट फॉर वर्णन सुंदरमान बट नॉट फॉर वर्नर सुंदरमान. मतलब यहाँ पे हमने इतने शब्द सीख लिए. डेंकन मतलब टू थिंक, विलिश्ट मतलब परहैप्स, और आबेर मतलब बट, निश्ट मतलब नॉट, हमें पता भी है. फ्यूर मतलब फॉर, हमने कल ही सीखा था. Der Mobiltischler aus Radebeul bei Dresden ist 37 Jahre alt. 37 को हम जर्मन में क्या बोलेंगे भांचू? 7 को बोलते हैं सीबन, और 30 को बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं ड्राई, और तो इसको बोलेंगे ड्राइजिक. तो ये हो जाएगा सीबन ड्राइजिक, सीब ड्राइजिक, सीबन und ड्राइजिक. 7 und ड्राइजिक. 7 and 30 37 बनेगा. ठीक है, तो तुम इसका मतलब बताओ ना. Der Mobiltischler aus Radebeul bei Dresden ist 37 Jahre alt, war verheiratet und hat 3 Kinder. ओके, सबसे पहले मोबाइल टिश्लर मतलब एक कारपेंटर होता है. सो देयर मोबाइल टिश्लर यानी कि ही इज अ कारपेंटर. द कारपेंटर. क्या हो क्या रहा है तुम्हें? बहुत जल्दी सीखती हो ना. अबे मतलब कारपेंटर के सराउंड में सोच रही थी ऐसे. अच्छा, और देयर क्यों यूज किया है इसमें?
क्योंकि कारपेंटर एक मैस्कुलिन है। पर अकुजातिव और डेटिव से इसका क्यों रिलेशन नहीं है, नॉमिनेटिव ही क्यों है ये? क्योंकि ये अपना मेन सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई प्रोनाउंस नहीं, मतलब कोई प्रीपोजिशंस फॉलो नहीं कर रहे, तो ये नॉमिनेटिव केस ही होगा। फिर तुमने बता दिया द कारपेंटर, फिर ऑस मतलब फ्रॉम। राडेब्यूल यानी शायद कोई नाम होगा कोई प्लेस का। फ्रॉम राडेब्यू यानी कि एक जगह का नाम है। हाँ। जो अभी ड्रेसडन में रहता है। ये इन ड्रेसडन इज 37 झारे आल्ट। अगर मैं बोलूँ श्राव्या इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इन तमिलनाडु शी लिव्स नाउ, तो अपन जैसे अभी एग्जैक्ट जर्मन तो सीख नहीं रहे हैं, तो इसको टूटा फूटा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? श्राव्या इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश लिविंग इन तमिलनाडु नाउ। हाँ, यानी इन तमिलनाडु नाउ, सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिर इन ड्रेसडन, अब वो ड्रेसडन में बंदा और वो 37 झारे आल्ट, मतलब वो 37 ईयर ओल्ड है। तो उसके आगे है verheiratet, मतलब कि मैरिड। ओके, वो मैरिड है। verheiratet यानी कि मैरिड। und hat drei Kinder। हाँ, यहाँ पे ड्राई मतलब 2, और हैट जो है वो मतलब हैज का क्या होता था? हैट होता था। हाँ। मतलब हेबन तो होता था मेन वर्ड, तो हेबन का होता था हैट इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो और यहाँ पे सब जानते हैं किंडर मतलब किड्स यानी चिल्ड्रन। तो अभी इनके हिसाब से अभी जो हमारे पर्सन है यहाँ पे वर्नन सुंदरमान, ये एक कारपेंटर है, ये ड्रेसडेन में रहते हैं अभी। ही इज 37 years old, इनकी शादी हो चुकी है और इनके 2 बच्चे हैं। तो इसको पूरा जर्मन में वापस से क्यों नहीं बोलती हो? हिंदी में तो सबको पता है। अरे मतलब समझा रही थी यार। हाँ, तो वापस से बोलती हूँ। देर मोबेल्टिशलर मतलब कि द कारपेंटर aus Radebühl bei Dresden is 37 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder। 3 Kinder नहीं 3 Kinder। देखा, मैंने गलती करी बट तुमने मुझे टोका नहीं, मुझे खुद सुधरना पड़ता है सब कुछ। Er trinkt nicht gern Bier oder Wein, मतलब air मतलब ही, trinkt कंजुगेशन है trinken का, मतलब कि drinks, nicht gern beer oder wine, मतलब he do not like to drink beer and wine, but he can blindly distinguish between mineral water bottle of 18 kinds, मतलब कि आबिर इरकान ब्लाइंड 18 सॉर्टन मिनरल वासर अर्किनन मिट। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा और कंफ्यूजन क्लैरिफाई कर देते हैं। जर्मन में गर्न मतलब टू लाइक, जब हमने यहाँ पे बोला कि निश्ट गर्न मतलब नॉट टू लाइक, सो एर ट्रिंक्ट निश्ट गर्न बियर और वाइन, मतलब ही लाइक्स नॉट टू ड्रिंक बियर और वाइन। अबेर मतलब बट, एर कैन ही कैन, ब्लाइंड ब्लाइंडली, आक्जेन मतलब 18, सॉर्टेन मतलब सॉर्ट्स, मिनरल वाटर एरकेनन, मिनरल वाटर एरकेनन का क्या मतलब? डिस्टिंग्विश करना। ओके, टू डिस्टिंग्विश। मिट ऑर्डर उन्होंने कोहोलिन जाओ, कोहोलिन सॉरे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सोडा, मतलब इसका होता है कार्बोनेटेड वाटर, विथ और विदाउट कार्बोनेटेड वाटर। उसने बोला कि वो मिनरल वाटर को 18 तरह के मिनरल वाटर को आइडेंटिफाई कर सकता है जो कि विथ और विदाउट कार्बोनेटेड हैं, मतलब कि कार्बोनेटेड वाटर होता है सोडा जो अपन बोलते हैं। तो इसका मतलब अभी स्टोरी में ये है कि एक कारपेंटर है जो कि वाइन नहीं पीता, बियर नहीं पीता, पर मैरिड है, 2 बच्चे हैं इसके। पर इसमें इतनी ऐसी खूबी है कि ये 18 तरह के मिनरल वाटर को ब्लिंड मतलब ब्लाइंड, तो ब्लाइंडली आइडेंटिफाई कर सकता है। आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश करने का मतलब है एरकेनन। और सबसे बड़ी बात, ज़रूरी नहीं कि वो मिनरल वाटर ही हो, अगर मिनरल वाटर सोडा के साथ मिला हुआ है तो भी आइडेंटिफाई कर लेगा कौन से काइंड का मिनरल वाटर है ये। तो विथ और विदाउट, कोहो लेंशोर रे मतलब कार्बोनेटेड वाटर, एयर मिंट मतलब ही मीन्स, विलिश्ट श्काफे इश बाल 25, इश ट्रेनरी फ्लाइजिक नादान प्रोस्ट। तो मतलब इसका मतलब थोड़ा टिपिकल है। विलिश्ट मतलब परहैप्स, पहले देख चुके हैं। शाफे मतलब टू मेक, तो परहैप्स ही विल बी मेकिंग इट टू 25।
अभी उसका सिर्फ मतलब 18 रिकॉर्ड है, 18 से अब आगे चल के उसका 25 का भी रिकॉर्ड होने के चांसेस हैं, तो 25 रिकॉर्ड भी कर सकता है। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब हाँ डिलिजेंट है ट्रेनिंग को लेकर। तो इश ट्रेनरे फ्लाइजेक, फिर बाद में वो बोलता है नो डन प्रोस्ट, मतलब वेल देन चीयर्स, वो एक अपना एक्सप्रेशन छोड़ रहा है, वेल देन चीयर्स मतलब चीयर्स। अभी हमने ग्रामर तो देखी, वोकैबुलरी को देखें तो सोटन का मतलब होता है काइंड, अपन बोलते हैं सॉर्ट्स इंग्लिश में, तो उससे रिलेटेड ही है सोटन मतलब कि काइंड। और कुहुलन शोरे मतलब कार्बोनेटेड वाटर और सोडा, और अर्केनन मतलब टू डिस्टिंग्विश और रिकॉग्नाइज, ठीक है। और विलिश्ट मतलब रिकॉग्नाइज, विलिश्ट मतलब परहैप्स, मोबाइल टिशलर मतलब कारपेंटर। अब टिश का मतलब होता है टेबल होता है ना टिश का मतलब, तो उससे देख सकती हो कि उसमें टिश आ रहा है बीच में, मोबाइल टिशलर, तो ओके इसलिए ये कारपेंटर कहलाएगा। और प्रोस्ट का मतलब चेयर्स। टेबल तो नहीं बनाता ना, कारपेंटर सिर्फ टेबल नहीं बनाता, तभी तो सिर्फ इसमें टिश नहीं है, और भी 2-3 वर्ड्स जुड़े हुए हैं। वेयर इज ही होम, फॉरगिव मी, इट्स ओके, फॉरगिवन। तो चलो अभी दूसरे पैसेज में चलते हैं। तो एक बार वापस से इसको एक बस वर्ड्स को देख लेते हैं। मोबाइल टिशलर, कारपेंटर, वेरलिस्ट, परहैप्स, और अर्केनन मतलब डिस्टिंग्विश, सॉर्टन सॉर्ट्स, टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ, और फिर कोहुलन शोरे मतलब कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज सोडा। अब आगे चलते हैं, तो चलो तुम स्टार्ट करो, तुम एक सेंटेंस बोलो, मैं उसको हिंदी में सोच करने का देखता हूँ, फिर मैं बताना कि सही किया या नहीं किया। सेकंड मैं तुम्हें दूंगा पैसेज, तुम उसका हिंदी करना। ओके, ट्राई करते हैं। तो थाईसोंग थाइन 27 ist Kunststudent und ledig। लेडिक का मतलब होता है सिंगल, और कुंग स्टूडेंट का मतलब होता है आर्ट स्टूडेंट। ओके, तो थाईसोंग थाइन जो कि 27 ईयर ओल्ड है, थाईसोंग थाइन नाम है। हाँ, मतलब तुमने तो बोला कि मैं अभी पूरे सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, तभी थाईसोंग थाइन को भी हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे। बहुत बैड था जो भी था। श्लेष्ट, सेहर श्लेष्ट, और स्लूजलिश भी बोल दो। स्लूजलिश हॉरिबल। अच्छा ठीक है, हॉरिबल। मैं क्योंकि मुझे ये स्लूजलिश वर्ड बहुत याद रह गया, क्योंकि एग्जाम में मुझे लिखना था दिल्ली इज वंडरफुल, और मैं लिख के आई दिल्ली इज स्लूजलिश। सर बुलाए, बोले श्राव्या जी आप तो बड़ा वोकैबुलरी सीख रहे हो। बोले सर क्या किया मैंने अभी, देखो देखो तुमने क्या। ओह शिट, मुझे वंडरबार की तरह मैं स्लूजलिश लिख के आ गई, शोन की जगह पे स्लूजलिश लिख के आ गई। तो तुम दो जगह लिख के आई स्लूजलिश। एक जगह ये बात बहुत बड़ी स्लूजलिश है, मतलब बहुत हॉरिबल है। एक जगह वंडरबार की जगह मैं स्लूजलिश लिख के आ गई, दूसरी जगह शोन लिखना था, ब्यूटीफुल लिखना था, वहां पे मैं स्लूजलिश लिख के आ गई। तो ठीक है, हो जाती है गलती। चलो ठीक है, पर तो भी अब आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझसे बोला था थाईसोंग थाइन 27 ist कुंग स्टूडेंट und ledig, मतलब कि थाईसोंग थाइन जो है नाम है, और फिर वो 27 इयर्स का है, और वो एक आर्ट स्टूडेंट है, एंड वो सिंगल है। आगे बोलो। तो wohnt und studiert in Berlin। He work and study in Berlin। Wie verdient Geld? How वो Geld है। How he earns money। verdient मतलब earn करना, verdient मतलब to earn। zeichnet Touristen। He draws tourists। draws to मतलब you mean he sketches। draws मतलब he sketches tourists। Okay। Das kann sehr schnell। That he can do very quick या fast। हमने आपको पहले ही बोला था, सैर मतलब वेरी और स्नेल मतलब फास्ट। तो स्लो क्या होता है? मतलब लॉन्गसम। हम लॉन्गसम के रूप में सीख रहे हैं, हम स्लो सीख रहे हैं, पर हमारी नींव मजबूत हो रही है दोस्तों, क्योंकि हम सिर्फ आपको उस हद तक छोड़ देंगे इस सीजन में, ठीक है? तो ठीक है, आगे चलते हैं। साइन रिकॉर्ड मतलब हिज रिकॉर्ड। 6 Gesichter in 2 Minuten। 6 faces in 10 minutes, not 2 minutes। 2 minutes, 2 मतलब 2। ओके, तुमने 10 बोला, मैंने 2 बोला। 2 मतलब 10, तुमने ऐसे बोला शायद। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मतलब फिर बाद में है कि 6 faces in 2 minutes, ठीक है? फिर आगे Trotzdem sind die Sichtungen gut und die Touristen sind immer zufrieden।
तो trotzdem मतलब nevertheless फिर भी, sind die Sitzung gut und die Touristen sind immer zufrieden. फिर भी वो ड्रॉ करता है तो 2 मिनट में बहुत अच्छा ड्रॉ करता है और टूरिस्ट हमेशा उससे सेटिस्फाई रहते हैं. तो हमेशा का मतलब है immer और zufrieden मतलब कि सेटिस्फाइड. तो जो टूरिस्ट हैं वो हमेशा उससे सेटिस्फाई रहते हैं. तो हार्ड वर्ड्स जो थे वो था कुन स्टूडेंट यानी कि आर्ट स्टूडेंट, लेडिग यानी कि सिंगल, और वेरडींट यानी कि टू अर्न कमाना, जीशनेट यानी कि टू ड्रॉ यानी कि टू स्केच बनाना कुछ, और सेर स्नेल यानी कि वेरी फास्ट. फिर रिकॉर्ड यानी कि उसका रिकॉर्ड ही है. गेसिस्टर यानी कि पेंटिंग्स, फेसेस वही फेसेस. इन 2 मिनटन मतलब 2 मिनट्स. ट्रॉन्डजेम यानी कि नेवरदलेस. जीशनुंगन मतलब क्या होता है इसका? ड्राइंग्स. और इमर मतलब ऑलवेज. जुफ्रीदन मतलब सेटिस्फाइड. जुफ्रीदन ठीक है. अब मैं कभी भी तुम मान लो मुझसे सेटिस्फाई हो तो बोल देना जुफ्रीदन. मेरे आंसर ठीक है. आई एम सेटिस्फाइड. ठीक है, पर हमें पता नहीं है कि ये सही है या नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं हो पाता है लैंग्वेज के अंदर. पर ठीक है, हम बोल देंगे. और अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें कुछ बताने को और तुम सही बताती हो तो मैं क्या बोलूँगा? सेटिस्फाइड. तो मैं बोलूँगा जुफ्रीदन. ठीक है. तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ. नताशा श्मिट ist Krankenschwester von Beruf. Krankenschwester मतलब एक नर्स. अब नर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं. नर्स ही बोलते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं. हाँ. फॉन मतलब हमने कल बोला था एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है फ्रॉम. बेरूफ मतलब प्रोफेशन. बाय प्रोफेशन, नॉट फ्रॉम प्रोफेशन. फॉन मतलब फॉन मतलब बाय. ये यहाँ पे बाय प्रोफेशन. जी इज 32 को क्या बोलते हैं? ड्राई und नहीं, zwei und 30 Jahre alt. She is 32 years old. Geschieden wohnt in Stade und arbeitet in Hamburg. Geschieden यानी कि divorced. Geschieden, okay? Geschieden यानी कि divorced. और ledig था single और married को क्या बोलते थे? Verheiratet. हाँ, verheiratet. बाप रे बहुत कंफ्यूज है यार. वेराटेट बोलते हैं इसको. और अपन ने देखा था वर्गांगन हाइट. वर्गांगन हाइट मतलब अपने एपिसोड्स में देखे हुए, हम पहले पढ़ चुके हैं. हाँ, याद नहीं आ रहा. वर्गांगन हाइट मतलब जुकुन्फ्त का एंटोनियम है वर्गांगन हाइट. पास्ट. राइट. क्या पास्ट? जुकुन्फ्त यानी कि फ्यूचर. हाँ, तो वर्गांगन हाइट यानी पास्ट. वर्गांगन हाइट. और हाँ, अभी ये नताशा स्मिथ जो है वो गेशीडन है यानी कि डिवोर्स्ड है. She won't in Stade मतलब she lives in Stade or works in Stade and arbeitet in Hamburg. So she lives in Stade and arbeitet यानी कि works in Hamburg. So she live in city and work in Hamburg. Hamburg ये सिटी का नाम. Stade यानी क्या होता है? Start यानी कि सिटी होता है. यहाँ पे Stade मतलब शायद कोई प्लेस का नाम होगा. ठीक है, किसी जगह का नाम होगा. तो हाँ. सही है. Natasha Schmidt leapt autos. नताशा स्मिथ लीप्ड यानी कि टू लव ऑटोज. आउटोज यानी कि कार्स. सो नताशा को गाड़ियों से बहुत प्यार है. पता नहीं इंसान कहाँ मर गया उसके लिए. रीफन पानी. काइन प्रॉब्लम. रीफन पानी यानी कि पंचर. नो प्रॉब्लम. Sie kann in 27 Sekunden ein Rad wechseln. Was ist Weltrekord? जी कान मतलब शी कैन इन 27 सेकुंडन यानी कि इन 27 सेकेंड्स. आइन मतलब राड मतलब व्हील. वेल्शन यानी कि चेंज मतलब वो 27 वेल्शन नहीं है, वो वेशल. वेल्शन मतलब क्या होता था? वेल्शन मुझे नहीं पता. वेल कॉमन का मतलब होता है हमने सीखा था कि वेल्शन का क्या मतलब होता है. भूल गए. देखा, हम जीवीपी प्रॉपर हम वी आर नॉट फॉलोइंग जीवीपी प्रॉपर्ली. तो तुम बता दो क्या होता है. तो मुझे भी नहीं पता ना. भूल गई मैं. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है सीखते सीखते. हाँ, और तुम्हारे प्रकार हिसाब से तो मैं सबसे पहले भूल जाती हूँ. नहीं ऐसा नहीं है. वो तुमने खुद ने बोला था तो इसलिए मैंने दोहराया था. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. तो 27 सेकंड्स. राड मतलब व्हील. हाँ, और वेशल और वेशसेल यानी कि चेंज. तो ये 27 सेकंड्स में एक व्हील चेंज कर सकती है. सो das ist यानी कि दिस इज. वेल्ट्रे रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड.
वुंडरबार टोल, क्या बोला था? हॉरिबल को क्या बोलते हैं? स्यूजलिश। अच्छा स्यूजलिश नहीं था ये, काफी ठीक So, था। नेट था, सेहर नेट था, Nicht सेहर नेट था, मतलब वेरी नाइस था। और आई एम सेटिस्फाइड, मतलब इश बिन जुफ्रीदन। तो इस पैसेज में हमने कौन कौन से नए नए वर्ड सीखे? बेसिकली हार्ड वर्ड्स। श्वेस्टर यानी कि नर्स, श्वेस्टर यानी कि सिस्टर, नॉर्मली श्वेस्टर यानी कि सिस्टर, और क्रांकेन श्वेस्टर यानी कि नर्स। हाँ, और क्रैंकन वागन होता है एम्बुलेंस, क्रांके मतलब होता है सिक। तो ये जो कुछ ऐसे टर्म्स हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो क्रांकेन श्वेस्टर क्या होगा? नर्स। और अ सिस्टर हु टेक केयर्स, मतलब ठीक है नर्स ही बोल दो, बेहतर है। और वॉन बेरूफ मतलब प्रोफेशन, गेशीडन यानी कि डिवोर्स्ड, और एक पंक्चर देखा ना, रीफेन पाने यानी कि पंक्चर। फिर वेल्ट यानी कि वर्ल्ड, हाँ, राड यानी कि व्हील्ड, सेकुंडन यानी कि सेकेंड्स, और वेशसेल यानी कि चेंज्ड। और लिप्ट तो मतलब पता ही है, लिप्ट यानी कि टू लव, वो तो पता ही है सबको पहले ठीक से। है। तो मेन ये चीज़ें बहुत अच्छी थी कि मतलब अगर किसी का मैरिटल स्टेटस और ये सब देखना हो, पूछना हो, क्योंकि अगर आप किसी से अगर प्रोफेशनल लाइफ में बात करेंगे तो ये चीज़ें आती हैं। तो लेडिग होता है सिंगल, डिवोर्स्ड को बोलेंगे गेशीडन, और फिर एक और जो था मैरिड का था वेर हायराटेड। वेर जैसे बहुत वर्ड्स होते तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वेर हायराटेड, फेर हायराटेड बोलेंगे ना। हाँ, फेर हायराटेड, वी तो कुछ होता नहीं है। हाँ, तो फेर अभी हम सीख रहे तो हाँ। तो क्या तुम सेटिस्फाइड हो? क्या तुम जुफ्रीदन हो? हाँ, मैं जुफ्रीदन हूँ। सही है, बट एक ये मेरा कहने का मतलब ये था कि एमर का मतलब होता है ऑलवेज। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने जाना अपने हार्ड वर्ड्स के बारे में, इन प्रैक्टिस की हमने इन चीज़ों के लिए। तो मैं था हिमांशु मंघानी। Ich bin Shravya und hier ist Sofjord Learning German und da ist VIT Community Radio 90.8 FM. Listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. హలో VIT, మీరు వింటున్నారు VIT కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8 FM. నేను మీ వైషు. ఈ చందమామ కథల ద్వారా మంచి మంచి కథలు చెప్పడానికి వచ్చేసానండి. ఈ ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. కథ నిజాయితీ. సీతాపురం అనే ఊరిలో రామయ్య కట్టెలు కొట్టుకుంటూ జీవనం సాగించేవాడు. రోజులాగానే అడవికి వెళ్ళాడు. చెరువు గట్టు మీద ఉన్న చెట్టు ఎక్కి కట్టెలు కొడుతుండగా తన చేయి జారి గొడ్డలి చెరువులో పడిపోయింది. తన జీవన ఆధారమైన గొడ్డలి నీటిలో పడిపోవడంతో రామయ్య చాలా బాధపడ్డాడు. విచారంతో ఇంటికి వెళ్లకుండా చెరువు గట్టు మీద కూర్చొని ఏం చేయాలో తెలియక ఆలోచనలో పడ్డాడు. అతని బాధ చూసిన జలదేవత నీటిలో ఎంచి బయటకు వచ్చి రామయ్యకు దర్శనమిచ్చింది. జలదేవత రామయ్య విచారానికి గల కారణం తెలుసుకొని నీటిలోకి వెళ్లి వెండి గొడ్డలి తెచ్చి రామయ్యకు ఇచ్చింది. రామయ్య ఆ వెండి గొడ్డలి తనది కాదన్నాడు. దీంతో జలదేవత మళ్లీ నీటిలోనికి వెళ్లి బంగారు గొడ్డలితో బయటికి వచ్చింది. దానిని రామయ్యకు ఇచ్చింది. కాని రామయ్య ఆ గొడ్డలి తనది కాదు అన్నాడు. జలదేవత మళ్లీ నీటిలోకి వెళ్లి మామూలు ఇనుప గొడ్డలితో బయటకు వచ్చింది. తన ఇనుప గొడ్డలిని చూసిన రామయ్య సంతోషంతో ఆ గొడ్డలి తనదే అంటూ రుణపడి ఉంటానంటూ చెప్పాడు. తన నిజాయితీని మెచ్చిన జలదేవత రామయ్యకు వెండి, బంగారం మరియు ఇనుప గొడ్డలి 3 ప్రసాదించింది. రామయ్య సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళాడు. రామయ్య జరిగిన విషయాన్ని తన భార్యతో చెబుతుండగా దొంగచాటుగా సీతయ్య విన్నాడు. సీతయ్య కూడా ఆ మరునాడు రామయ్య లాగానే అడవికి వెళ్ళాడు. సీతయ్య చెరువు గట్టు మీద ఉన్న అదే చెట్టును ఎక్కి కట్టెలు కొడుతూ కావాలనే తన గొడ్డలిని నీటిలో పడేశాడు. కావాలనే గట్టు మీద కూర్చొని గట్టిగా ఏడ్చాడు. ఇది చూసిన జలదేవత నీటిలో ఎంచి బయటకు వచ్చి సీతయ్య బాధకు గల కారణం తెలుసుకుంది. దీంతో జలదేవత నీటిలోకి వెళ్లి ఇనుప గొడ్డలితో బయటకు వచ్చింది. కాని సీతయ్య అది తనది కాదంటూ అబద్ధం చెప్పాడు. దీంతో జలదేవత మళ్లీ నీటిలోకి వెళ్లి బంగారు గొడ్డలితో బయటకు వచ్చింది. బంగారు గొడ్డలి చూసిన సీతయ్య అది తనదే అంటూ ఆనందించాడు. నిజం తెలిసిన జలదేవత, మూర్ఖుడా, అతి ఆశ పడతావా? నిజాయితీగా బతకాలి.
అంటూ కోపగించుకుంది. ఈ కథ ద్వారా మనకు ఏం తెలిసింది? అతి ఆశ పడకూడదు, ఇతరుల వస్తువులకు ఆశపడకూడదు, నిజాయితీగా ఉండాలి. అప్పుడు రామయ్యలా మనకు మంచే జరుగుతుంది. ఇంకా మంచి కథలు వినాలనుకుంటే వింటూనే ఉండండి విఐటి కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8. Dear listeners, you had listened to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8. Thank you for listening. காரசாரம் விஐடி பண்பலையின் விவாத மேடை. ஆரோக்கியமான வாதங்களுடன், அன்றாட நிகழ்வுகளின் தரவுகளுடன், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணையும் கருத்துக்களம். வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைய காரசாரம் நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு அழகான தலைப்பை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். என்ன தலைப்பு தெரியுமா? இன்றைய மாணவர்களுக்கு செல்போன் தேவையா அல்லது தேவை இல்லையா என்பதை பற்றி விவாதிப்பதற்காக செல்போன் தேவை என்பதற்காக 6 பேர் கொண்ட அணியாக மாணவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அதேபோல் செல்போன் தேவையில்லை என்பதை பேசுவதற்காக 6 பேர் கொண்ட அணியாக இன்னொரு மாணவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் இன்றைய மாணவ செல்வங்கள் செல்போன் தேவை இல்லை என்பதை விவாதிப்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக கொடுத்திருக்கின்றோம். இப்பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், செல்போன் என்பது ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் முக்கிய பங்காக இருக்கின்றன. அப்போதெல்லாம் வீட்டிற்கு ஒரு ரேடியோ என்பது மிகப்பெரிய காலங்கள். அதன் பிறகு டிவி என்பது இல்லாத வீடே இல்லை என்பது போல சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டன. ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் டிவியும் ரேடியோவும் இருக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனால் செல்போன் எல்லார் வீட்டிலும் இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட செல்போன், வீட்டிற்கு ஒரு செல்போன் என்ற நிலை மாறி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு செல்போன் என்ற நிலைக்கு நாம் மாறிவிட்டோம். காரணம், பொருளாதார ரீதியாக இந்தியா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் டெக்னாலஜியும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 500 ரூபாய்க்கும் 1000 ரூபாய்க்கும் செல்போன் கிடைக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கு முன்னதாக 10,000 ரூபாய்க்கு விற்ற செல்போன் கூட இன்றைக்கு வெறும் 200 ரூபாய்க்கும் 500 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கின்றன. காலங்கள் மாறிக்கொண்டே வருகின்றன. செல்போன் தேவைகளும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றன. இதற்கு என்னதான் காரணம்? இது எப்படி அலசுவது? இன்றைய சூழ்நிலையில் 2 விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. செல்போன் பயன்படுத்துவதால் நிறைய நன்மைகள் இருக்கின்றன. ஆம், சொன்னா நிறையவே சொல்ல முடியும். செல்போன் வைத்துக்கொண்டு எங்கே இருக்கிறாய் என்று ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தன் மகனை பார்த்து கேட்க முடியும். இப்பொழுது டியூஷன் விட்டாச்சா, கிளாஸ் போயிட்டியா, இன்னும் போகலையா, இது போன்ற தேவையான தகவல்களை பெறுவதற்கு செல்போன் அவசியம் என்பதை மாணவர்கள் விவாதிக்க போகிறார்கள். ஆனால் இன்னொரு அணி என்ன செய்ய போகிறது தெரியுமா? சார், வேணவே வேணாம் சார், இந்த செல்போன்னால ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள், நிறைய விபத்துகள், மாணவர்கள் கெட்டு போகிறார்கள் என்று இன்னொரு பக்கமும் இருக்கின்றன. எனவே ஒரு தலைப்பின் கீழ் நல்லதும் இருக்கின்றன, கெட்டதும் இருக்கின்றன. நல்லது என்று ஒரு பக்கம் பேசுவதற்காக மாணவர்களும், அது தேவையில்லை என்று பேசுவதற்காக இன்னொரு மாணவ செல்வங்களும் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். இப்பொழுது இன்றைய சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு செல்போன் தேவையே என்ற அணியிலிருந்து மாணவ செல்வங்கள் இப்பொழுது பேசுவார்கள். நான் செல்போன் தேவைன்னு சொல்றேன். ஏன்னா செல்போன் இல்லைன்னா டியூஷன் போகும்போது இல்லை வெளியே போகும்போது நம்ம அப்பா அம்மா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் செல்ஃபோனில் நிறைய ஜிபிஎஸ், அப்புறம் கூகுள் மேப்ஸ், யூடியூப் போல பல டிவைஸ் எல்லாம், பல ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனால நம்ம தெரியாத இடங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். அது மட்டும் அல்லாமல் ரேடியோ போன்ற பல விஷயங்கள் இருக்குது. கூகுள் மேப்ஸ் என்கிற ஒரு ஆப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது மெசேஜ் கூட பண்ணுறதுக்கு மெசேஜர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஹேங் அவுட்ஸ், கூகுள் ப்ளஸ், இது பல ஆப்ஸ் நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்போ செல்போன் தேவையினால புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போறோம், நம்மலாம் வழி கேட்டுக்கிட்டே போவோம். அங்க ஏன்னா வயசான பெரியவர்கிட்ட தான் இந்த ஊருக்கு எப்படி போகலாம் அப்படின்னா ஒரு வழி காமிப்பார். ஆனா இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் தேவையே இல்லை. ஏன்னா எந்த இடத்துக்கு போகணுன்ற அதுவே நமக்கு வழி காட்டிடும். அப்ப செல்போன் தேவை. புது புது இடங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு, புதிய இடங்களுக்கு போகும்போது மிக முக்கியமா தேவைதான் சார் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஆனா இன்னொரு அணி இருக்கே, அவன் பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, அது எப்படி சார் தேவை, ஆனா இதனால எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ட்டு செல்போன் தேவையில்லை என்பதை பேசுவதற்காக இந்த அணிலிருந்து யார் பேசுறான்னு பாப்போம். சொல்லுங்க பாப்போம். My name is P. Bharkavi. I'm coming from சித்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட், காட்பாடி. நான் செல்போன் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற தலைப்பில் பேச போகிறேன். நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செல்போன் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஸ்கூட்டி அந்த மாதிரி வெஹிக்கல் ஓட்டும் பொழுது யாராவது ஃபோன் பண்ணால் அப்படியே அட்டன் பண்ணி பேசுகிறாங்க. பேசும்போது சைடில் இருக்க வெஹிக்கல், ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க வெஹிக்கல்லாம் அவங்க கவனிக்கிறதே இல்லை. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஃபோன் நம்மளுக்கு நிறைய தேவையில்லை. உண்மைதானே? இப்போ ஒரு செல்போன் பேசிக்கிட்டே போறாங்க. அப்படி பேசிக்கிட்டே போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, பின்னாடி யார் வராங்க, சைட்ல எந்த வண்டி போகுது, இதெல்லாம் தெரியாதனால இவங்க போய் வேற வண்டியில முட்டிக்கிறாங்க. அதனால விபத்துகள் நிறைய நடக்குது.
செல்போனால் விபத்துகள் அதிகம் என்பதை நிறைய செய்தித்தாள்கள் ஊடகங்கள் மூலமா நம்ம அறிகின்றோம். அப்போ இன்னொரு வகையில பார்த்தா செல்போன் நமக்கு வந்து தேவையே இல்லை, அதனால விபத்துகள் நடக்குது, உயிரே போயிடுதா சார் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க. அது உண்மைதானே அது? அப்ப இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா நமக்கு செல்போன்னால பல பிரச்சனைகள் அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியுது. ஆனா விட்டுடுவாங்க இந்த பக்கம். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இல்ல சார் நீங்க ஒன்னா பாருங்க, செல்போன் தான் சார் முக்கியமா எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு இன்னொரு மாணவி பேச போறாங்க. சொல்லுங்க. நான் பிரதீக்ஷா, நான் காந்தி நகர்லேருந்து வரேன். இப்போ வந்து செல்ஃபோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா விதமாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. எந்த விதத்தில் நன்மை தரும்னு சொல்றீங்க? இப்போ நம்ம வந்து யாராச்சும் வண்டியில் போகும்போது கால் பண்ணாங்களா, நம்ம அதை அட்டென்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் அது நம்மளுக்கு சேஃப்டி தான். கரெக்ட் தான். இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம், கால் வருது அப்படின்னா நாம தான் யோசிக்கணும். அப்போ நான் வண்டி ஓரமா நிறுத்திட்டு செல்போன் கடைசியாக எடுக்கலாம், இல்லை வீட்டுக்கு போயிட்டு கூட அப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. பட் இன்னொரு மாணவன் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். இதையே செல்ஃபோனில் நம்மளுக்கு நிறைய எஜுகேஷனல் ஆப்ஸ் இருக்குது. அந்த எஜுகேஷனல் ஆப்ஸால் இல்லை நம்ம ரிவிஷன் பண்ணனாலும் பண்ணலாம், இல்லைனா செல்ஃப் டெஸ்ட் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆமாம், அப்போல்லாம் படிக்கணும்னா புக்கு வாங்கி படிப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி நான் இன்டர்நெட் சோர்ஸ் மூலமாக செல்ஃபோனை பயன்படுத்தி எஜுகேஷன் ஆப்ஸ் அப்படின்னு மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதிலே டவுன்லோட் பண்ணிட்டு படிக்க முடியும். அப்போ புக்கு சுமக்குன்ற அவசியம் இல்லை சார். ஒரு சின்ன செல்ஃபோன்லேயே ஆப்ஸ் மூலமாக நான் கணக்கு போட்டுக்கலாம், சயின்ஸை படிச்சுக்கலாம். அப்போ சின்ன டூலுக்குள்ள மிகப்பெரிய விஷயங்கள், அது படிப்புக்கு நிறைய பயன்படுது. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க சார், படிக்கிறது நல்லா பயன்படுது, நம்ம சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணால் நல்லது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்க. இருந்தால் கூட இந்த தேவையில்லை என்று அணி இருக்காங்க இல்லையா, எப்படி பார்த்தாலும் தப்பு தான் சார், அது எப்படி பார்த்தா நமக்கு வந்து நல்லது கிடையாது, அதுவும் மாணவர்களுக்கு நல்லது கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. சொல்லுங்க. ஐம் பிரசாந்த் ஃப்ரம் காந்தி நகர். படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செல்போன் வாங்கிட்டு தப்பா பயன்படுத்துறாங்க, தவறான வழியில பயன்படுத்துறாங்க. எந்தெந்த வழியெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க? ஃபேஸ்புக்னு போறாங்க, ஆனா அது வேஸ்டிங் ஆஃப் டைம் தான். சரி, நேரம் வீணாகுது. ஃபேஸ்புக்ன்ற டைம்ல காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அதுலயே இருக்கும், படிக்கிற டைம் குறைஞ்சு போகுது. வேற என்ன? நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண நம்மளை இன்னொரு வெப்சைட்ஸ்க்குலாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. நல்ல பாயிண்ட். அதாவது அவன் எஜுகேஷன் வெப்சைட் போனா கூட தேவையில்லாத சில வெப்சைட் தானா ஓப்பன் ஆகுது. அதனால நமக்கு என்ன, இந்த மாணவ செல்வங்கள் இந்த வயசுல தேவையில்லாத இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் தானே உருவாயிடுது. அது ஒரு நல்ல காரணம் தான். ஐம் ஷாம் சுந்தர், ஐம் கம்மிங் ஃப்ரம் படுங்கந்தாங்க. நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது ராத்திரியில் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப பிரச்சனைகள் உருவாகிறது. கண்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஏற்படுறதுனால சில பேர் நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க. அதனால் இன்டர்நெட் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. நல்ல பாயிண்ட். இப்போ செல்ஃபோன் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, நிறைய நேரம் குனிஞ்சுக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணுறோம், அது ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்குறோம். பட் டிவி எல்லாம் மினிமம் 8 feet இருக்கணும், 8 அடி தள்ளி தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் செல்ஃபோன் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, கிட்ட வச்சு தான் பார்க்குறோம். இப்போ பார்வை குறைபாடு அப்படின்னு நான் சின்ன வயசுல கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம். அப்போல்லாம் பெரியவங்க 60 வயசுக்கு மேலே கண்ணாடியே போடுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு சின்ன வயசுலேயே 5 வயசு 4 வயசு பசங்கள்லாம் கண்ணாடி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. காரணம் இன்டர்நெட் இது போன்ற மீடியாக்கள் செல்ஃபோன் வந்ததுனால நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து செல்ஃபோனை பார்த்து கொண்டிருப்பதா கண் பார்வை மங்களாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ரெண்டு விஷயமே நல்ல விஷயம் தான். அப்போ இன்டர்நெட்டை பார்க்கின்ற போது, செல்போன் வழியா பார்க்கின்ற போது தேவையில்லாத டிஸ்டர்பன்ஸ், அது மட்டுமல்ல கண் பார்வை குறைபாடு, எதிர்காலத்தில் கழுத்து வலி, இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு செல்போன் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தாலும் கூட இந்த அணியில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இல்ல சார் நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா செல்போன் இன்னைக்கு நெசசிட்டி, ஒரு பொருள் பக்கத்துல இருக்கு, அது நல்லதா யூஸ் பண்ணிட்டு போனா நல்லது தானே அப்படின்னு இந்த அணியில சொல்ல வராங்க. சொல்லுங்க பாப்போம். ஐம் சபரிஷ், ஐம் ஃப்ரம் மரக்கோணம். இவங்க சொன்னாங்க சோஷியல் மீடியாஸ்லாம் வந்து நம்மளை கெடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதில் வந்து கெட்டதை தாண்டி சில நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட லைஃப் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போது ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் டீச்சர்ஸ் நடத்துறது புரியல, அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா, நம்ம லைப்ரரிக்கெலாம் போக முடியாது. லைப்ரரி வந்து சிலருக்கு அவைலபிலிட்டி பக்கத்தில் இருக்கும், சில பேருக்கு தூரமாக இருக்கும். நல்ல விஷயம். இப்போ இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணால் நம்ம நினைக்கிறத விட யூடியூப்ல எடுத்து பார்த்துக்கலாம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டேரெக்டாகவே பார்க்கலாம். தியரிஸ் கூட நம்ம நினைக்கிறத விட அதிகமாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். நல்ல ஒரு யோசனை. எப்படின்னா, இப்போ டீச்சர்ஸ் வந்து 40 நிமிஷம் தான் ஸ்கூல் இருக்காங்க. ஆனால் மீதி இருக்கிற நம்மளால ஏதாவது புரியல, நம்ம டீச்சர்ஸ் கேட்க முடியல, அந்த டைம் முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து செல்போன் வழியா நான் இன்டர்நெட் மூலமா யூடியூப் மூலமா இந்த சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அதிலே பார்த்துக்கலாம். இன்னும் எங்கேயோ இருக்கிற மூலையில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் நம்மளால இமெயில் மூலமா கான்டாக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ உலகம் முழுக்க இருக்க ஏதாவது டீச்சர்ஸ் மூலமா கேட்டு நம்ம என்ன பண்ண தேவைகளை வாங்கி கொள்ள முடியும். சொல்லுங்க, தேவையில்லைன்னு என்ன சொல்ல போறீங்க? சப்ஜெக்ட் புரியலனா அப்பப்பவே கேட்டணும், எதுக்கு யூடியூப் அதெல்லாம் போறோம், டீச்சர்ஸ் எதுக்கு இருக்காங்க? இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, டீச்சர்ஸ் தான் இருக்காங்களே, எதுக்கு நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த அணி நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க அது பதிலா? என்னதான் நம்மளுக்கு டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் சப்போஸ் நம்ம இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வீடியோ பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு புரியும். சில பேருக்கு டீச்சர்ஸ் சப்போஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க, டீச்சர்ஸ் அவைலபிளாக இல்லைன்னா நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் இருந்து நம்ம பார்க்கணுன்னா பார்க்கணும், அதுக்குன்னு டீச்சர் வீட்டுக்கு போய் பார்க்க முடியும். இப்போ அந்த அணியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் கிளாஸ் தான் டீச்சர் இருக்காங்களே,
டீச்சர் இருக்கும்போது நீங்க கேட்டுக்கலாம் இல்லையா, ஏன் டீச்சர் இருக்கும்போது அரட்டை அடிச்சுட்டு சொல்லும் போது கவனிக்காம நீங்க பாட்டுன்னு அவர் கவனிக்காம விட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்கூல்ல வந்து வீட்டுல வந்து இன்டர்நெட் செல்போன் யூஸ் பண்ணி நான் டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னா அதுவே டைம் வேஸ்ட் தானே. அது இல்லாம நீங்க அப்படி இன்டர்நெட் டவுன்லோட் பண்ணி பாக்குறதுனால நிறைய நம்ம வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் ஆகுது இல்லையா. அப்போ நாம தான் தேவையில்லாம நாமளே கெட்டு போகிறோம் செல்போன் யூஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க. இப்போ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அதுக்கு மறுப்பா? சப்போஸ் டீச்சர்ஸ் அவைலபிளாக இல்லைன்னா நம்ம நெட்டில் பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் இந்த மிடில் ஆஃப் ஹாலிடேஸில் இருக்கோம், நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் தோணுது, டவுட் வருது, அது நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக நெட்டில் தான் பார்க்க முடியும். அதுக்குன்னு டீச்சர் வீட்டுக்கு போய் பார்க்க முடியும். ஓகே, எதிர்கால டீச்சரே வந்து இன்டர்நெட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா டீச்சரே வேணாம், நாங்கள் இன்டர்நெட்லேயே பேசிக்குவோம், இன்டர்நெட்லேயே நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கோ, நாங்கள் டீச்சரே இல்லாமல் நாங்களால் படிக்க முடியும் செல்ஃபோன் மூலம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு நல்ல கருத்து தான். பார்ப்போம் எதிரணி என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணும்போது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 18 வயசுக்கு மேலே இருக்கணும். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தப்பான வயதை என்டர் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. இதனால நிறைய பசங்க கெட்டு போறாங்க. நல்ல செய்தி. இப்போ என்னன்னா குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்கு. ஆனா நம்ம வீட்டில் என்ன பண்றோம், அப்பாவுக்கு தெரியாம நம்மளே செல்போன்ல 5 வயசு இருந்தா 10 வயசு இருந்தாலும் ஆமா எஸ் அப்படின்னு நம்ம 18 வயசு ஆன மாதிரி எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபேஸ்புக்கு ஓபன் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ நாமே ஒரு தவறான வழிக்கு உட்படுகிறோம். எதனால? இன்டர்நெட் செல்போன் கையடக்கமா இருக்கிறதுனால கெட்டு போவதற்கு இதுவே நம்ம வாய்ப்பா அமையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க இதற்கு? ஃபேஸ்புக்கால நம்ம கசின்ஸ் யாராவது ஃபாரின்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஃபேஸ்புக் மட்டும் இல்லாம ஃபோன் கூட. 10 வயசு பையனுக்கு என்னது ஃபேஸ்புக்? இல்ல, ஃபாரின்ல இருக்கிற அண்ணன் கூட பேசணுமா? அது போன்லயே பேசிட்டு போலாமே. சப்போஸ் அவங்க ஃபோன் நம்பர் நம்மளுக்கு கிடைக்கல, அவங்க இப்போதான் ஜஸ்ட் நவ் தே மூவ் டு ஃபாரின், அதனால ஆனால் அவங்க ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருக்குது, அவங்க லாகின் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட ஈஸியாக பேசி ஃபேஸ்புக் வழியாக நம்ம அவங்க நம்பர் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அதுக்கு? கால் பண்ணால் வந்து நிமிஷத்துக்கு 7 rupeesலேருந்து 5 rupees ஆகுது. அதே ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக அதோட காஸ்ட் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். கரெக்டாக. இப்போ காசு குறையுதுன்றது நல்ல விஷயம் தான். பட் அதனால இப்போ அதுக்காக நம்ம இன்டர்நெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செலவு பண்ணுறோம். மாதத்துக்கு ஒரு செல்ஃபோனுக்கு காசு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம். ஆனால் இதுவும் தேவையில்லாத செலவு தானே போய் சேருது நமக்கு. ஆனால் ஃபோன் பண்ணுறதோட இதில் கம்மியாக தானே ஆகுது. ஃபோன் தேவைக்கு தானே ஃபோன் வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண ஃபோன் பண்ணுற பேசிஸில் காசு கம்மியாக இருக்குன்னு ஈவினிங் 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு காலையில் 6 மணி வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கீங்க. அப்படின்னா அது காசு குறையுதுன்றதுக்காகவே ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமா காசு இல்லைன்றதுனால நாங்கள் அது தேவையில்லாத விஷயத்தை பல மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்போ நமக்கே டைம் என்ன பண்ணுறோம், வேஸ்ட் பண்ணுறோம். புரியுதா? அப்போ இதுவே ஒரு பெரிய பிரச்சனை தானே நமக்கு. நல்ல விஷயம் எவ்வளோ நேரம் பேசுவோம். சில பேர் பேசுகிறாங்க, ஆனால் சில பேர் தப்பாக யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்லாருமே தப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். ஓகே, நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? இப்போ நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக் வச்சு தான் நம்ம இது பண்ணோம்ல, நம்ம வந்து மெசேஜஸ்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம ரிலேஷன் கூட மட்டும் பேசுகிறதா இருந்தால் நம்ம ஃபேஸ்புக்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ்புக் அப்படின்றது நம்ம எப்போ வரைக்கும் தப்பாக நினைக்கிறோமோ அது தப்பாக தான் இருக்கும். நாம வந்து சரியா நினைச்சா கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க இல்லையா? இந்த வானில கேட்போம். இன்னும் சார் என்னதான் நீங்க சொல்லி பாருங்க, அது வந்து செல்போன் தப்பு தான், ஃபேஸ்புக்ன்ற பேர டைம் வேஸ்ட் பண்றோம், நிறைய வாட்ஸ்அப்ல இருந்து காசு இல்லைன்றதுனால வாட்ஸ்அப்ல ஏகப்பட்ட மெசேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம், தேவையில்லாத போட்டோ எல்லாம் எடுக்கிறோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றோம். நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க இதுக்கு? சார் அந்த காலத்துல ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்களே சார், அவங்களாம் ஃபோன் இன்டர்நெட் இல்லாம தானே சார் படிச்சாங்க. சரியான பதில். இப்போ அந்த காலத்துல என்ன சார் இருந்தது? ஆனா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இன்னைக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆகலையா? அவரும் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணியா ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணியா வந்தாரு. காரசார நிகழ்ச்சி சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரும். உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பொன்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பொன்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாம்பே. VIT 90.8. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. மீண்டும் காரசார நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்றைய சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு செல்போன் தேவையா இல்லையா என்பதற்கான விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் செல்போன் தேவையில்லை என்பதை பற்றி மீண்டும் விவாதிக்க மாணவ செல்வங்களை வரவேற்கின்றோம். நான் நிகேஷ் மெயின் பஜார்ல இருந்து வந்திருக்கேன். இப்போ நம்ம லைப்ரரிலாம் யூஸ் பண்றதே இல்லை. இப்போ நம்ம லைப்ரரி போனோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு சப்போஸ் படிச்சவங்க லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி நிறைய புக்குங்கள் படிச்சாங்க. ஆனா இப்போல்லாம் செல்போன்ல பிளான்ஸ் பத்தி படிக்கணும்னா ஒரேடியா பிளான்ஸ்ன்னு போட்டுறாங்க, அதை பத்தி மட்டுமே வருது. ஆனா முன்னாடிலாம் லைப்ரரினா எடுத்த உடனே எல்லாம் புக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. ஒரு 4-5 புக்கு படிச்ச உடனே
அப்புறமா தான் அந்த புக்கே கிடைக்குது. அதனால நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனும் இன்னும் அதிகமாக வருது. நல்ல விஷயம். இப்போ என்னன்னா இன்டர்நெட்ல நீங்க போய் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் வரும். நான் மட்டும் படிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். ஆனா லைப்ரரி போயிட்டு ஒரு புக்கு தேடணும் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு 20 புக்கா நம்ம தள்ளி பார்ப்போம். 20 புக்கா தள்ளி பார்க்கிற போது ஒவ்வொரு புக்ல டைட்டில் என்ன அப்படின்றதா மனசுல போய் சேருது. இப்போ ஒரு புக்கு படிக்க போய் பல புத்தகங்களை நாம் தெரிகின்ற வாய்ப்பு லைப்ரரி போய் படிக்கும் போது கிடைக்குது. ஆனா செல்போன் பயன்படுத்தி இன்டர்நெட் வழியா படிக்கிற போது எனக்கு தேவை என்னவோ அது மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடும். அப்புறம் நம்முடைய மைண்ட் செட் எப்படி மாறி போகுதுன்னா ஒரு சின்ன குறுகிய மனப்பான்மையோடு மாறி போகுது அப்படின்ட்டு இந்த அணியில இருக்க சொல்றாங்க. பட் அது எதிர்ப்பா இவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க, 1000 தான் இருந்தாலும் சார் செல்போன் வசதி மாதிரி வேற எந்த வசதியும் வராது அப்படின்னு இந்த தேவை என்ற அணியில பேச போறாங்க. என்னுடைய பேர் சங்கரி. நான் கட்பாடியிலேருந்து வரேன். இப்போ அவங்க வந்து ஃபோனு யூஸ் பண்ணுறது டிஸ்அட்வான்டேஜஸாகவே எடுத்துக்கிறாங்க. அதுவே நம்ம அட்வான்டேஜஸாக எடுத்துக்கினா இப்போ எதனா திடீர்னு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுனாக்கா இதுக்கு முன்னே வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும், டேஸ் கணக்கில் ஆகும் அது மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஆனால் இப்போ 1 மினிட்ல நம்ம மெசேஜ் மூலமாக சென்ட் பண்ணிடலாம். அதனால செல்ஃபோன் தேவைதான். நல்ல விஷயம் தான். அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெத் விஷயத்தை இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னா இவர் இங்கிருந்து அந்த ஊருக்கு போகணும், அவர் அந்த மெசேஜ் சொல்லணும், அவர் மெசேஜ் சொன்ன பிறகு அவங்க கிளம்பி வரணும். இப்ப பாருங்க என்ன ஆகுது, ஒரு டெத்துன்றது இமிடியேட்டா எடுக்கணும், நேரம் விரையும், நேரம் அந்த ஊருக்கு போய் சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பி வரணும், அவங்க ரெடி ஆகணும். இதுக்காக கால விரயங்கள். அப்போ ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அந்த காலத்துல ஒரு நாள் மினிமம் குறைந்தபோது 5 மணி நேரம் 10 மணி நேரம்லாம் ஆச்சு. ஆனா இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு போன் போதும், நம்பர் அடிச்ச உடனே அடுத்த செகண்ட்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லிடுறோம். ஒரு அர்ஜென்ட்டான விஷயம், முக்கியமான செய்திகள், பல துக்க சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் செல்போன் மூலமா மிகப்பெரிய பயனளிக்குது அப்படின்னு உண்மையிலே ஒரு நல்ல செய்தி. அது இன்னும் என்ன சொல்ல போறீங்க? அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து லைப்ரரியில போய் புக்ஸ் படிச்சா நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் சார். ஆனா நம்மளுக்கு தேவையான டாபிக் இல்லாம மற்ற டாபிக் நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா நம்மளுக்கு தேவையானது மட்டும் நம்ம இன்டர்நெட்ல பார்த்து படிச்சுக்கலாம். மற்றதெல்லாம் படிக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான். நீங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னா என்னதான் 1000 புக்கு எடுத்தாலும் நமக்கு தேவையில்லாத புக்கை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்டர்நெட்ல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா செல்போன் மூலமா தேவையான மெசேஜ் நம்ம நேரடியா படிச்சுட்டு நேரம் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருந்தாலும் கூட இந்த அணியில என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சார் நாம நெகட்டிவா யூஸ் பண்றதுக்கு அனைத்து வாய்ப்புகளும் செல்போன் இருக்குது அப்படின்ட்டு தேவையில்லை என்ற அணியில பேச போறாங்க. என் பேர் ஜெய், நான் காந்தி நகர்ல இருந்து வரேன். இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றதுனால அதுல வர ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதனால கேன்சர் வருது. முக்கியமா நம்ம தூங்க போது செல்போன் பக்கத்துல இருந்தா அதனால பிரெயின் கேன்சர் வரும். அதனால நிறைய மணி வேஸ்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு. நல்ல செய்தி, இது வந்து நல்ல இன்ஃபர்மேஷன். எப்படின்னா இப்ப நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மளை சுற்றி நாடு ஏர் மீடியம் சொல்லுவோம், காற்று மண்டலத்தை நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு என்ன சிச்சுவேஷன் தெரியுமா, ரேடியேஷன் மண்டலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏன், ஒவ்வொரு செல்போன் டவரும் மினிமம் 20 கிலோமீட்டர் பவுண்ட்ல நம்மள எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் சிக்னலை சுத்தி நம்மள இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ நாம இருக்கிற வாழ்க்கை காற்று தான் முக்கியம். அதை சுத்தி இருக்கிற என்னது ரேடியேஷன், எலக்ட்ரோ மைக்ரோவேவ்ஸ் என்ன நமக்கு தேவையற்ற எனர்ஜி எல்லாம் நம்மள சுத்தியே இருக்கு. அப்ப காற்று சுவாசிக்கும் போது சேர்த்து அதை சுவாசிக்கிறோம். செல்போன்ல டவர் இருக்குது, செல்போன் பயன்படுத்துறதுனால வீட்டை சுத்தி நமக்கு என்ன இருக்கு, அந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் அலையெல்லாம் நம்மள சூழ்ந்து இருக்கு. இதனால என்ன பாதிப்பு, கேன்சர், அப்புறம் வந்து காது கேளாமை, இது போன்ற பிரச்சனை நமக்கு தொடர்ந்து வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்போ நாமளே ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்றோம், நோயை வரவைத்துக் கொள்கிறோம். எதனால, செல்போன் மூலமா. அந்த காலத்துல செல்போன்ல யாரும் கேன்சர் வரல. ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க புது புது நோயெல்லாம் வருது. நோய் பேரே தெரியல. பாருங்க அந்த காலம் சிட்டுக்குருவி இருந்தது, ஆனா இன்னைக்கு சிட்டுக்குருவி இருக்கா, காணாம போயிடுச்சு. ஏன் காரணம் என்ன, அந்த சிட்டுக்குருவினால இந்த மாதிரி ரேடியேஷன், இந்த கதிர்வீச்சு தாங்க முடியாம அந்த இனமே அழிஞ்சு போச்சு. அப்ப இப்படியே போனா எப்படி சார் ஆகும், அப்ப நம்ம மனித இனமே அழிஞ்சிடும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறியோட அவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. உண்மையிலே ஒரு நல்ல விஷயம். செல்போனால் நமக்கு வந்து உடல் பாதிப்பு, பிசிக்கல் ப்ராப்ளம், காது கேளாமை பிரச்சனை வருதுன்னா நல்ல கருத்து. வேற என்ன சொல்ல போறாங்க இந்த அணியில? சார் நீங்க சொல்றீங்க ஃபேஸ்புக் வந்து ஒருத்தரோட பர்சனல் மேட்டரை ரொம்ப அசிங்கமா லீக் அவுட் பண்றாங்க, அது உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். அதை பத்தி நீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க? அதான் அவர் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஃபேஸ்புக்ன்றது மற்றவங்களுடைய நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தான் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், தேவையற்ற விஷயங்களை அதில் கொடுத்து நாமளே அதை மாட்டிக்கிறோம். இதனால பிரச்சனை தான் அதிகம் அப்படின்னு அவர் சொல்ல வராரு. இருந்தாலும் ஃபேஸ்புக்னால இவ்வளவு பிரச்சனை நல்லாவே இருக்கு அப்படின்னு தேவையான அணியில என்ன சொல்ல போறாங்க பார்ப்போம். அது வந்து நம்ம வந்து லீக் பண்றது பீப்புளோட மைண்ட் செட்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து அது மேல ஆர்வமா இருந்துச்சுன்னா அவங்க பண்றாங்க. நம்ம அது வந்து பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணோம்னா அது வந்து இன்னொருத்தர் பர்சனல் விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது சார். 1 கோடி பேர் இப்ப யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஏதோ தப்பு பண்றதுனால அதுக்காக ஃபேஸ்புக்கை நம்ம வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க இல்லையா?
வேற என்ன சொல்ல போறீங்க? சார் இப்போது இவங்க சொல்கிறாங்க லைப்ரரியில் போய் பார்க்கலான்னு. இப்போ லைப்ரரி இருந்தால் தானே சார் போய் பார்க்குறது. லைப்ரரியோட எண்ணிக்கை வந்து அப்போ இருந்ததோட இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சிருது. புக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் சார் இருக்குது. எல்லாம் செல்ஃபோன் வாங்கிட்டீங்க சார். லைப்ரரி இருந்தால் தானே சார் போய் பார்க்குறதுக்கு. லைப்ரரி இல்லை சார், அப்புறம் எப்படி சார் போய் பார்க்க? லைப்ரரி தேடி போக வேண்டியதுதான். இப்போ இருக்கிறது முன்ன இருந்ததோட இப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குல்ல சார், அப்புறம் எப்படி சார் போய் பார்க்க முடியும்? அந்த காலத்து ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எப்படி படிச்சாரு சார்? அப்போ வேற சோர்ஸ் இல்லை சார், மொபைல்லாம் இல்லைன்றதுனால லைப்ரரி வந்து நிறைய இருந்தது. இப்போ தேடி அவர் போய் லைப்ரரி தேடி படிச்சாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? அதாவது லைப்ரரி நிறைய இருக்கு, நீங்க நம்ம தான் தேடி போகலன்றார். அப்போ செல்போன் வந்ததுனால தான் மாணவர்கள் வந்து என்ன ஆகுது, லைப்ரரி பக்கம் போகல அப்படின்றது வராங்க. இந்த பக்கம் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? சார் லைப்ரரியில் போய் புக் எடுத்து படித்தா அது அட்வான்டேஜ் தான் சார். இப்போது செல்ஃபோனில் அந்த புக் இருக்குன்னா அதை காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க. அதை வாங்கி படிக்கும் போது சார்ஜ் ஆகுது. சார்ஜ் குறைஞ்ச உடனே சார்ஜ் போடுறாங்க. அந்த சார்ஜ் எங்கேருந்து வருது? எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறோம்ல, அந்த ஃபோன் ப்ளஸ் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ், அப்புறம் அந்த புக்கோட காஸ்ட், ஃபோன் வாங்குற காசு, இன்டர்நெட்டுக்கு போகிற காசு, அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத அது எல்லாமே அப்பாவோட சம்பாதிப்பு தானே சார். கண்டிப்பா அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தானே போகுது. அப்பாவோட பணம் வேஸ்ட்டாக போகுது, நமக்கும் அதனால் நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது. அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் தூரம்னாலும் பரவாயில்ல சார், நம்ம போய் படிச்சுக்கலாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லைப்ரரிலாம் இல்லை சார், ஆனால் லைப்ரரி இல்லாதனால நாங்கள் வந்து செல்போன் பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்றாங்க. இருக்கிற இடத்துல போய் படிக்கலாம்ல சார். அவங்க செல்போன் இருக்குது, அவங்க அதிலே படிச்சுக்கிறேன்றாங்க. நீங்கள் லைப்ரரி இன்னும் தேடி போகிறேன், அந்த காலத்துமே ஏன் இருக்கிறீங்க, ஏன் இன்னும் மாட்டு வண்டி மாதிரியே போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. ஒரே இடத்துல இருந்து படிச்சுட்டு இருந்தா நம்ம குண்டு தானே சார் ஆகும். கண்டிப்பாக குண்டாகும், கவலை. அது வந்து தப்பே கிடையாது. அப்போ நீங்க வந்து லைப்ரரி போய் தேடி படிக்கிறதுனா உடம்பும் மெலிதாகன்றீங்க, தேவையும் இருக்குன்றீங்க. சொல்லுங்க, நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோன் யூஸ் பண்ணதுனால நிறைய டிஃபெக்ட் வருது சார். ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து அம்பேத்கர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லண்டனில் மிகப்பெரிய ஒரு லைப்ரரி இருக்குது சார். அதில் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் போவார் சார், லாஸ்ட் அவர் தான் வருவார் சார். அதில் இருக்கிற பெரிய லைப்ரரி சார் உலகத்திலே. அந்த லைப்ரரியில் அவரும் நிறைய பேர் வந்து ஃபுல் புக்கும் படிச்சுக்கிறாரு சார். அந்த டைம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் சார். ஆனாக்கா இப்போ அந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணாக்கா அது நம்மளுக்கு நிறைய டிஃபெக்ட் தான் சார் வரும் சார். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த அணியில் செல்ஃபோன் பயன்படுத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா ஃபிசிக்கலி குண்டாயிட்டே போகிறோம். உண்மைதானே அது? இப்போ என்ன பண்ணுறோம், செல்ஃபோன் பயணம் ஒரு பக்கம் தேவையான சிப்ஸு ஏதோ நிறைய ஸ்நாக்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு பக்கம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம், ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கோம். இதனால நம்மளோட பாடி வந்து என்ன ஆகுது, அதிகமான வளர்ச்சி, அதாவது குண்டாயிடுறோம், இல்லை தேவையில்லாத பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் வருது. ஆனால் அந்த காலத்துல மாதிரி தேடி போய் படித்தோம். எப்போ லைப்ரரி இருக்குன்னா கொஞ்சம் நடந்து போய் படிக்கிற போது தானாகவே வாக்கிங் அப்படின்ற மாதிரி வருது, உடம்புக்கு ஹெல்த் கிடைக்குது. இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் எல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் ஆகுதுன்னா செல்போன் இருக்கிறதுனால பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க. அது நல்ல கருத்து தான். அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? பிரசாந்த் வந்து சொல்லியிருக்கான், இந்த புக்கெல்லாம் வந்து போய் தான் படிக்கணும். ஏன் சார், புக்கெல்லாம் இருக்குல்ல சார், அதெல்லாம் வச்சு படிக்கணும் நம்ம சார். இப்போ புக் எல்லாருமே வந்து எல்லார்ட்டையும் வந்து பயன்படுத்த முடியுமா? இப்போ புக் படிக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் ஒரு க்ளோஸாக படிக்கிறதுனால கண் பாதிப்பு வருதுன்றான் இல்லையா? ஏன் சார், அது எல்லா ஃபோன்லேயும் அந்த மாதிரி சார் வருது. இந்த கிண்டில் ஒயிட் பேப்பர்லாம் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரது இல்லை சார். அந்த மாதிரி பிரச்சனை தேவையான படிச்சுக்கலாம், இல்லை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அப்போ நமக்கு வந்து கண் வந்து சேஃப் ஆகுது. வேற என்ன சொல்ல போறீங்க சார்? நம்மளுக்கு மொபைல் என்ன நம்ம அப்டேட்டடாக இருப்போம் சார். சப்போஸ் நம்ம வெளியே எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சப்போஸ் எங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது, அது நாங்கள் எங்களுக்கு அப்டேட்டடாக இருப்போம் சார். அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் கூட அனுப்பலாம் இல்லை சார், நாங்கள் அப்டேட்டடாக இருப்போம், விஷயத்தை தெரிஞ்சு. இப்போ இந்த நீங்கள் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, எல்லாமே நாங்கள் அப்டேட்டடாக இருப்போம். கிளாஸில் இது நடத்துகிறாங்கன்னா உலகத்தில் வேறு எந்த ஸ்கூலில் இதே கிளாஸை வேறு மாதிரி எப்படி நடத்திட்டு இருக்காங்க, அங்கே எப்படி டீச் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் இது வந்து ஈஸியாக காண்டாக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, செல்ஃபோன் இது எங்களுக்கு பயன்படுது இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. கடைசியா இந்த அணியில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்ப்போம். சார்ஜ் போட்டுனே செல்ஃபோன் பேசுகிறாங்க, ஆனால் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இதனால நிறைய வாட்டி செல்ஃபோன் வெடிச்சு காது ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு, அதோட நிறைய பேர் உயிரே போயிருக்கு. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க? அதாவது ஒரு பக்கம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, செல்ஃபோன் நெகட்டிவ் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வந்துட்டு இருக்கீங்க சார். வந்து பிரதீஷ் அக்கா சொன்னாங்க சார், நம்ம வந்து நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறதுனால இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னுட்டு. ஆனால் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இல்லையே சார், நம்ம நாலேஜ் தானே சார் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ பிளான்ஸ் பற்றி படிக்க போனோம்னா கூட அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்டர்நெட் செல்ஃபோன் இருந்ததுன்னா 1 மணி நேரத்தில் 10 புக் கூட படிக்க முடியும் புக் மூலமா. ஆனால் அதே நீங்கள் லைப்ரரி தேடி போய் படிச்சீங்கன்னா அது முடியுமா? முடியும் சார். எத்தனை புக்கெல்லாம் படிக்கலாம் சார், டைம் தகுந்த மாதிரி. சொல்லுங்க, நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க? சார் செல்ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் ஏற்றுறாங்களா சார், அந்த சார்ஜர் வந்து செல்ஃபோன்லேருந்து ஏற்றிட்ட பிறகு அது அந்த இந்துவால் அவங்க வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாமல் போயிடுறாங்க சார். அதனால அந்த பின் எடுத்து ஒரு பாப்பா வந்து வாயில் வச்சிருக்கு சார், அந்த பாப்பா இருந்து. அதனால செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப அதெல்லாம் நம்ம நிறைய விஷயம் மறந்துடுறோம் சார். அதனால ஒரு உயிருக்கே ஆபத்து சார். இப்பொழுது நாம் நிகழ்ச்சிக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கின்றோம். அதாவது இன்றைய தலைப்பு என்ன கொடுத்திருக்கின்றோம் என்று சொன்னால், இன்றைய மாணவ செல்வங்களுக்கு செல்போன் தேவையா தேவை இல்லையா என்பதுதான் இந்த விவாதம்.
இந்த விவாதத்தின் என்ன தீர்ப்பாக இல்லாமல் ஒரு விவாதத்தின் முடிவாக ஒரு சில செய்திகளை நாம் சொல்ல விரும்புகின்றோம். ஒரு காலத்தில் டிவியும் ரேடியோவும் இருந்தது போலவே இன்று ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொருவருடைய கையிலும் இன்று செல்போன் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. என்ன செய்தி என்று சொன்னால், எப்பொழுதுமே ஒரு பொருள் டெக்னாலஜி ரீதியாக வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது என்று சொன்னால் நாம் அதை பயன்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும். ஒரு காலத்தில் டிவி இருக்கும்போது டிவி கிடைச்சதை வாங்கணும். அப்போ யாருமே டிவி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்ப்பாங்க, ஐயோ அவர் ஆதி காலத்திலே இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ டிவி போச்சு, அப்புறம் கேமரா வந்தது, அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டே வந்தது. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி தான் செல்போனுடைய வடிவம், சரிதானா? அப்போ செல்போன் வளர்ந்து நமக்கு எல்லா விதத்திலும் ஒரு பக்கம் பயனும் அளிக்கின்றன, அதே விதத்தில் பயனற்ற வகையில் தேவையில்லாத விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கின்றன. இப்ப ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணலாம். ரெண்டு பேருடைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தீர்வு என்று எதை சொல்வது? நான் ஒரு செய்தி சொல்றேன். ஒரு செல்போன் கம்பெனி அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட், ஏதோ ஒரு செல்போன் கம்பெனி ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க, அது மார்க்கெட்டுக்கு வருது, நம்ம செல்போன் வாங்குறோம். செல்போன் வாங்குற நாம தான் என்ன பண்ணோம், யோசிக்கணும். நாம இந்த வயசுல எதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தணும்? ஒரு டிவி இருக்கு, 24 மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு, 200 சேனல் இருக்கு. நம்ம 200 சேனல் உட்காந்து எல்லா நேரம் பார்த்துட்டு முடியுமா? நமக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம் எது, நமக்கு தேவையான டிவி எது, அதை மட்டும் நம்ம வைக்க பார்க்கணும்னா நமக்கு அந்த டிவி பயனுள்ளதா இருக்கும். இப்போ செல்போன் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு டிராவல்ல போயிட்டு இருக்கோம், செல்போன் நமக்கு யாரும் ஃபோன் பண்றாங்க அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணணும், ஓரமா நிறுத்திட்டு ஒன்னும் அட்டன் பண்ணலாம். அப்ப இது என்னன்னா, ஓரமா நிறுத்தி நம்ம அட்டன் பண்ணோம்னா என்ன மெசேஜ் கேட்டுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணா அப்புறம் ரைடிங் போகலாம். நாம என்ன பண்றோம், பேசிக்கிட்டே நம்ம எங்க போறோம், 2 வீலர்ல போயிட்டு இருக்கோம். அது யாரோட தப்பு? நம்முடைய தப்பு. ஒரு செல்போன் கம்பெனி என்ன ஒரு மாடலை உருவாக்கி மார்க்கெட்டிங் விடுறாங்க அப்படின்னா வாங்குற நாம தான் விழிப்போடு இருக்கணும். ஒரு செல்போன் கம்பெனி என்னன்னா நிறைய விளம்பரங்கள் கொடுக்குறாங்க. நீங்க போகும்போது செல்போன் பேசிக்கிட்டே போகாதீங்க, நீங்க ஏதாவது டிராவல போகும்போது செல்போனை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இல்ல நிறுத்திட்டு நாங்க பேசிட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே வருகிற போது அதை வாங்குகிற ஒவ்வொரும் நாம் விழிப்போடு இருந்தால் செல்போன் நமக்கு தேவைதான். அப்போ நாம தான் நெகட்டிவா எடுத்துக்கிறதுனால ஒரு விஷயம் வெளியே வருதுன்னா அது நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும். எந்த ஒரு விஷயம் நல்லது இருக்கோ அதை மட்டும் நாம் பயன்படுத்திட்டா போதும், கெட்ட விஷயம் தானாவே போயிடும். நாம கிட்ட போய் நெருங்கினாதான் அந்த கெட்டது தெரிஞ்சுனா போகிறத விட இதுல நம்ம செல்போன் வரும்போது இந்த பிரச்சனை இருக்கு. இப்ப நல்ல ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எஜுகேஷன் சம்பந்தமா நல்ல அப்ளிகேஷன், அந்த ஆப்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லையா? அப்போ இன்றைய மாணவ செல்வங்களுக்கு இன்றைய தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். அந்த காலத்துல நம்ம பஸ்ல இதெல்லாம் வண்டியில போயிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், ட்ரெயின்ல போறோம், பிளைட்ல கூட போறோம். இந்த வசதி வந்திருக்கு இல்லையா? அப்ப கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் இல்லையா? செல்போன் அதே மாதிரிதான். அப்ப இன்றைய மாணவ செல்வங்கள் செல்போன் என்பது தேவை, ஆனால் குறிப்பிட்ட விஷயங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினால் செல்போன் என்பது மிக அத்தியாவசிய பொருள். நாம் வேறொரு நோக்கில் பயன்படுத்தினால் மாணவர்களுக்கு அது எந்த விதத்திலும் பயனளிக்காது, அது எதிர்மறையான விவாதங்களை கொண்டு சென்றுவிடும். பெற்றோருடைய கண்காணிப்பில் நமக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை என்று முடிவெடுத்து நாம் அதை சரியாக பயன்படுத்தினால் இன்றைய சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு செல்போன் என்பது தேவை என்று சொல்லி காரசார விவாதத்தை இந்த அளவோடு நிறைவு செய்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். நேர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 காரசாரம், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணைந்த கருத்துக்களம். Dear listeners, welcome to the Silver Lining Show in Vit Community Radio 90.8. The program to reach heights, a motivation to enhance the positivity in you. Hello friends, this is Silver Lining Show and I'm your host Venkatesh from Vit Community Radio 90.8. Today, let us discuss about teamwork and team building. This is a very important thing when you work in the society because you always work in teams. This necessity of team building. Firstly, what is teamwork and how does it affect you? What is speech that may impact on speech? What are the strategies and how do you assess them? Let me tell you what teamwork is. It is almost impossible to progress through life without being part of a team of some sort. Teams may come in all shapes and sizes. Families, seminar groups, office groups and colleagues at work. These are all teams. Teams need a basic understanding of who is responsible for what. They need cooperation and sharing and they need direction and leadership. Teamwork is also characterized by communication, coordination of activities, balance of contribution, mutual support, effort and cohesion.
It is a mixture of all of these. Teamwork is nothing single. It is a mixture of many components which is responsible for the society or your company to work good in the given constraints. What is speech? How does your speech affect the team? Speech refers to the process associated with the production and preparation of sounds used in spoken language. Many skills are required for speech and language to develop effectively, and there are many ways in which speech development can go wrong. Some people may have difficulty in moving the muscles that control speech, while others can't understand how a conversation works or the meaning of a sentence. Some people can't understand or use language whatsoever. These are a few problems which people face when they speak. Speech and language are terms that are sometimes used interchangeably. Speech involves articulation, how sounds are made, voice, the use of vocal folds and breathing to produce sound, and of course fluency, the rhythm of speech. Language is a set of rules shared by the individual who are communicating each other, allows them to exchange thoughts, ideas or emotions. So language and speech are different but almost used interchangeably, but there is considerable difference between both of them. Each language, spoken, written or even signed, includes its own set of rules for phonology, phonemes or speech sounds, or in the case of sign language, hand shapes, morphology, word formation, syntax, sentence formation, syntax, word and sentence meaning, prosody, intonation and rhythm of speech, pragmatics, effective use of language. Limited ability with speech may cause difficulties with many, like effective communication, which is very important in a team. If you are not able to communicate effectively, the team will not listen to you. You are almost virtually not a part of the team if you are not able to communicate properly. You need to establish a rapport with people to develop discussions and argument. Argument doesn't mean fighting with the person, but making your point correct. That is very important. You need to state a particular point and make sure that that point has some meaning and make people understand that you make sense. And also you need to work collaboratively. You need to work with people in sync. You cannot be a person sitting all alone and doing work without the team. This doesn't make you a good person. This is not good for you and also for the team and the company as a whole. This doesn't help progress anything but only wrecks your own life. So speech is very important. Use your voice, your speech and your syntax which you developed on your own to impress people and work collaboratively. There may be impairments that may impact on speech language. There are speech and language impairments and unfortunately deaf people with no speech, dysphagia, verbal dyspraxia. Although most people depend on speech for effective teamwork, this does not mean that people who have difficulty with speech cannot possess this skill. This is a big myth. Rather, they may need reasonable adjustments to practice to enable them to develop or evidence this great skill of speaking. Inclusive strategies are the experience characteristics of different impairments conditions are highly variable between individuals. For this reason, it is really important that you never make assumptions about what a person can or cannot do. Though someone may have significant difficulties, they may also have devised sophisticated means of compensating for these. So talk to the person concerned and make judgment only on an individual basis. Do not think of them as someone who cannot speak, who does not understand what you think, or who cannot make a point. Every person in the team is important. Teamwork will mean everyone. Each and every person is a member of the team. You need to motivate them. You need to listen to them and also take input from them. On most occasions, hearing is critical. Hear the person. Let him complete what he wants to say. Then make a judgment. Hearing is critical to the successful operation of teams. Exceptions include, for example, group work conducted within the deaf community or group work conducted at a distance
where communication through email, Skype, or blogging, for example. Where a team includes someone with speech difficulties, they should agree the method by which they will share information and contact each other, for example, email or text. Do not think that this is not your way of communicating. Let them speak their way. In a team, understand each and every person around you. Let them make their point. Let them talk to you. Speak to them as if they are your friends from childhood. Discuss with the group different cultural conventions of discussion. Agree on ground rules which ensure that no one is at a disadvantage. For example, allow additional time for responses if someone has a stammer or word finding difficulties. This generally happens with many. If someone is unable to speak properly or is stammering, you say, okay, this guy cannot speak. He is not worthy of making an argument with. This is a very negative point in teamwork. Make the people talk. Listen to them. Listen to each and every person in the team. Understand what he or she is trying to say. Some people who were born deaf may have no speech at all. When working with interpreters, ensure that all group members address the deaf person directly and not the interpreter. This is very important as eye contact should be maintained with the people who is making the statement. Also, allow time for the interpreter to translate speech. Do not interrupt the person who is translating because the person who made the point isn't complete if you interpret them. Discuss with the individual how far they feel able to participate in discussions. Encourage participation but respect an individual's right to stay silent or to opt out for discussion. Let it be his choice. Do not bring him in for an argument which he is not interested. Same people may have fluctuating conditions which might mean they feel able to partake sometimes but not at others. Ensure that the discussion is well chaired so that only one person is speaking at once. There should be a proper moderator who speaks. Make sure that everyone has the opportunity to participate, that each change of speaker is clearly indicated and that people have enough time to absorb what has been said by the previous person. Make a list of what each person says. Ensure that there is good light and good acoustics and that participants are seated in a circle or horseshoe formation so that learners can see each other clearly. This is important. As I already said, eye contact is very necessary. Eye contact is one of the most important thing as facial expressions make sure that you understand half of what they intend to say. Consider restructuring the environment so that quieter, shyer individuals can take part. Don't think that shy individuals cannot talk. They may have very valid points, maybe better than you, but are not given a chance because they are shy. Some of the best discussions can take place in less formal surroundings, like sitting in a garden, sitting in an open area, or in a canteen maybe, and discussing out very important topics, maybe like changing even the CEO of the company, such as cafeteria or even the corridor. Some people with speech disorders may prefer to contribute when the group is smaller. This is a defect in the person who actually likes the small groups, but you as a team worker must understand his problem and firstly sit in the small group. Let him get through his problem of this and let him come out to bigger groups. But initially encourage him to participate in a discussion even if it is not in the conference hall. Some people who are deaf and have no speech will need to lip read, and if this is the case, then the speaker's face needs to be visible at all times. The team will need to make sure they have adequate lighting, avoid eating or chewing gum when speaking, establish a protocol of always speaking to the deaf person while facing them, and ensure their discussions are very well organized, not just free for all. Those who are using radio hearing aid might also prefer to see the speaker's face and mouth and would certainly benefit from working in quiet area without too much background noise as hearing aids amplify all sounds. So
This is very important. As a team, you need to understand each person's problem clearly, each person's point of view very clearly. Only then will you be able to gel with the team properly, to gel with your co-workers properly and completely. Assess them. Assessment is a very important part. Remember that people with the same impairments may need different adjustments to practice to enable them to engage with the assessment progress and demonstrate their learning. When assessing your learners, be very clear about exactly what is you are trying to test. For example, in asking learners to write an essay in an exam, are you testing the learner's knowledge and understanding the topic or the ability to write clearly and precisely? Decide what you are assessing. How many marks are obtained for each element, knowledge or good writing, memory or understanding, and ensure that the student clearly understands the criteria. Consider why you are assessing the particular person in the group and whether or not any method may be more inclusive. Select a proper method so that your teammate can properly be evaluated by you. In some cases, the exact format of assessment is critical to demonstrate of the intended learning outcome. For example, a course in hairdressing would require a practical demonstration of competence, but aim to allow your learners to have a choice about how they want to demonstrate their knowledge and skills whenever possible. It may be through a software also. Let it be their choice. Just help your teammate to do what he wants. In other words, allow them to demonstrate their knowledge and skills using a variety of formats. There may be occasions when you have provided the disabled learner with an alternative assessment. For example, a blind learner may need to give their answers orally rather than in writing. Accept it. Encourage it. In such cases, you should ensure the integrity of the alternative assessment and make sure that the disabled learner is judged on their ability to meet the criteria, providing neither a disadvantage nor an advantage over the learners. Set the bar right. Do not raise it higher or lower. True teamwork is the rarest, most exhilarating and most productive human activity possible. Every business wants to harness this incredible energy, but achieving such a level of motivation and spirit is not always easy. So always try to know your team properly. Know how they want to work. Know how they want to express themselves clearly. Only then will you be able to work as a team. Build your team properly. A team is not just a group of individuals who work at the same location or have the same logo on their business card. A real team is made up of people who may be unequal in experience, talent, or maybe education also, but who are equal in their commitment to working together to achieve the goals and good of the organization, each other and their customers. So people, know what your team wants to do. Know how they want to develop the organization. Accept it, sit with them, understand, argue with their point of view in your mind. Do not try to drive your point home, but also listen to what the person says. This is one very important thing which people tend to ignore. This makes the other person get frustrated and leave the group, and maybe you are losing a very good idea. That is very much possible because you are so much bound to listen your own idea that you tend to forget and also put a deaf ear to his idea. If we are going to be successful, we can no longer look at our organizations as departments, divisions or branch offices. We must look at the bigger picture and resolve to work together in ways we may never ever have done before. So do it in a different way as a whole. We may even need to cooperate with the competition. Think of all the mergers and acquisitions in the past few years. How have they happened if there is no teamwork, if there is no building of the team, if there is no idea sharing or no proper contact between two people? Your number one competitor today could be your partner tomorrow. So it is very important to gel with people, understand people and be with them. Spend time with your co-workers as much as possible, which will help your organization prosper much. Futurist Bob Treadway, CSP from Littleton, Colorado, often gives a MENA IQ test to participants in his seminars. He has found that many average people, when working as a team, test at genius level or higher. Participants contribute in different ways.
because when it is a team, you tend to work together. Many people sit together on a single idea and find a very good final answer. This is very much necessary because as a team you get to exchange ideas. Exchange the idea which you have initially proposed and then make alterations, changes and better the idea and then get a proper output for your organization. Participants contribute in different ways. Each one has his own, but it is a very important one as that is helping your organization, your team to develop. Some brainstorm, some work alone and then report back to the group. Treadway finds that team becomes a genius when everyone works together. So working together is very important. Treadway also noticed that when a team is working at optimal performance, it is hard to know who the leader is. In other words, the team runs the team. A leader is not selected. He is elected. So the teammates decide among themselves, learn, and the team is run as a team. There is no separate individual who presides over the team, who makes the team run. The team runs the team. Such teamwork doesn't happen by accident. It happens only when everyone understands each other, when everyone gel up with each other properly. It requires commitment and effort, a willingness to accept the uniqueness of others and an appreciation of diversity. We build teams in our companies the same way we build relationships with our friends and maybe co-workers. High functioning team establish us and our companies as reliable internally and externally. We then project this image to our customers, vendors, competitors and communities. With downsizing and restructuring, many managers today are responsible for as many as 250 people. So imagine a single manager responsible for 250 people. Will he be able to manage everyone if there is no teamwork? If a person works individually, there are 250 individual people who he has to understand and manage. So for the team or organization to prosper, everyone needs to understand. The teamwork has to be there. Without proper understanding, assessment and gelling, as talked previously, the team cannot prosper and it is on the manager, and definitely he cannot manage 250 people as that is the estimate of the number of people a manager is assigned to. More than ever, these managers need to build responsible and committed team members if they want the best performance from them. But let us see how they go about it. A very dynamic, productive example was the team led by Mike Powell when a senior scientist at Genentech, a prestigious organization, because of its past successes, his 10-person team was given the most important assignments. A person asked Mike how he managed to keep his people highly motivated in an environment with long hours and a great deal of frustration. He said, "I keep them happy. That's it." Now every manager wants to do this. So I pressed Mike for details. 10 years ago, he continued, I told the team members only what I thought each needed to know. Now I tell everything. It may slow them down a bit, but when they are filtering through all the information, they get a big picture. Then they can do what they want to. They can decide and know what to do. So this is very important. Give the team the input. Give the team everything they need to know about. Don't just constrain them that this is the work you need to do and this is the work some other person needs to do. This divides the team. When they try to gel up, when they try to get some questions, it so happens that a teammate rejects the other saying, "That isn't my work. Why should I help you?" This happens regularly in the team. So everyone needs to know the whole picture. Everyone needs to know what is happening. If at all some mishap happens, then falls on the team that this person did not work properly and has not helped the team. If everyone was given the same amount of work and the team worked as a complete unit, then it would happen that the leftover work would be done by maybe someone else who is quicker in working. So this is very important. The whole team knows the whole process, the whole idea, the broad image of what exactly is happening. And the elected team leader must know how to achieve this, how to divide the work and how to give them the work they need to do.
He also added, I also give them lots of positive feedback via email and voicemail. One group at Genetech lost their leader, but they stayed incredibly productive. I left a voicemail message for one of them saying, everyone in the company is talking about how well you're doing. They were really effective as a team and appreciated knowing it. So in this way, he gave a broader picture, a good encouraging answer that they were very good, that they were doing very well in spite of the team leader. Words like this encourage them to do something good. This kind of encouragement is very much required for a team. Without a positive feedback, no one knows what they are doing. No one knows what others are feeling. No one knows what the manager or the organization as a whole thinks of them. So the positive feedback, the way you think about them, should be expressed very clearly to them. This gives them a very positive impetus to work in a positive direction and succeed. So building a real team gets real results. But it can't be done with slogans and directives. Ed Satter, a senior vice president at Gap, talks about Gap heroes. Everyone who uses innovation to find ideas to save money or improve productivity. Start by respecting each person's individual contribution, showing appreciation, exciting them about their possibilities for achievement, and sharing with them their group effort has the potential for real genius. So that is how teamwork must be done. Know everyone. So let us talk about team building. Team building speaker and teamwork training. This was given by a famous person, Mike Harringen. Team building, teamwork and team player are the terms that everyone sees to use when describing a workplace. Companies know that a successful team can produce incredible results, and it is up to the company to equip their teams with what they need to succeed. Today, companies have their building events instead of picnics and Christmas parties. Name tags in restaurants and retail chains say things like team member, team leader and coach. This helps in building the team. This team member and team leader makes you think you are a part of the organization. The word team itself makes you happy and makes you think that you are along with others, that you are a part of the organization and are very much valued by the manager or the team leader or the coach. So everyone wants to be on the winning team. Unfortunately, with the proper understanding and training, most team building events produce more team injuries than team results. These injuries in the team happen because they do not understand each other. That's why Mike Harringen's team building programs are crafted to give team leaders and members tools and skills needed to produce repeatable and lasting results. Sure, your team will laugh and have fun learning the rules of the game, but more importantly, they will leave wanting to play again and with the same team members. This is very important because if a team gels up properly, they will want to be a team again. They will want to perform well again with the same people they worked with previously. This criteria, if satisfied and if obtained, will be very much useful because the team has already been formed. So in the organization, this team can directly be put into work before any counseling or anything like that required. So teamwork is more than just hats and t-shirts. It is about commitment and cooperation. Simply giving out the team hats and t-shirts with the same logos printed on them does not make a team gel, but having the right management and communication skills do. All too often, people think throwing a bunch of people together and calling them a team will benefit results. No, usually what happens is the dedicated hard workers end up doing more work and the slackers get to do less work. This happens in a team and this frustrates the people who are working well. Mike Harringen's program will look at the real issues of developing a winning team. Issues addressed include what to do with people and who do not want to be team players, finding individual strengths and maximizing them for best results, understanding why it seems impossible to get along certain people and how to communicate with them. This is very important as you need to know what the problem is with the teammate who isn't working. Why is he not working? What is the problem? This needs to be rectified by one person or the another.
Someone has to take an initiative to know what the team is thinking about, what exactly is happening in the team. This makes the team leader elected but not selected. So, how to deal with the know-it-all backstabbers and dealing with another time waster meetings. You will learn problem solving methods to optimize team effectiveness and get the tools you need to achieve superior results with your team. Here are some things you will take away if you think teamwork is important and team building is necessary. Getting incredible team results in half the time. This happens only if you think team building is important and you have a proper team. How to set goals your team will get committed to. Understanding the 4 stages of team development and what to do at each stage. How to promote team harmony and eliminate feuds. How to assess your team for greater productivity. Assessment tool is very much necessary. Manager's team leader checklist. Manager's team leader is the person, as I said, is the one who is elected by the team. One of Mike's team building articles which I went through was very interesting. So team building is getting ready to succeed. Team will mean success. From the theoretical in the boardroom to the practical application in the office, the intricacies of team building in a corporate setting are one of the most essential practices to ensure smooth running, high productivity. Many things you can make a company struggle, weak vision, poor customer service, weak sales predict, etc. These happen because you do not think the team is built properly. Read a few things about team building. However, the quality of your company will depend on the quality of team building within the organization. So my advice is go ahead to head the very best training opportunities to ensure a strong and cohesive team of professionals in your organization that includes everyone from the company's CEO to the reception and logistics. Everyone in the company is important. The whole thing is a team. You need to know everyone, how each person works and how each person is going to work. Many companies have been able to turn their bottom line and ultimate success around just by working on team building. So understand how important team building is. The time and effort spent to achieve a successful team building practice is an investment a company never regrets making. The method of achieving, choosing where and with whom to invest your team building effort will make an impact on the way your organization performs and thrives. Planning a team building practice with the employees begins by reviewing all the good things that are already happening in the organization and all the good things that are likely to happen as a result of greater team communication and cohesiveness. There's no magic bullet in the building of a great team. It is only understanding every person you have in the team. Know about the person, know the weaknesses, strengths, what he is able to do. If he is an introvert, go to him and talk to him and make him one of the team. Make him a team member. Join him in the team. There is definitely magic in team building within an organization that hasn't embraced the strengths of firm team relationship. Effective managers never fail to acknowledge that their business and corporate success is based primarily on the ability to select and motivate a team of employees that work together to benefit the business, which means that one of the most valuable management skills you can have is the ability to recognize and choose the talent you need whenever and wherever it appears. Outside the traditional methods of hiring outstanding employees in critical job functions, managers must also assemble the members of the team to work together and assume greater responsibilities as a team rather than single employee. Team building, however, can be a little more complex than just asking employees to work together to better the business bottom line. An approach to many companies, both large and small, take is employing the services and expertise of a keynote speaker and corporate trainer to take their team building aspirations to the next level. A keynote speaker or corporate trainer has the skills and proven practices of working within our organizations to strengthen teams of exceptional talents, find a role for all the employees in the team. Each one has expertise in one of them.
You need to identify what is there in whom, explore it, and make that work out of him. So friends, this is how a team is built and an organization is moving further. This is your host Venkatesh signing off from VIT Community Radio 90.8. This is Silver Lining Show. Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. Welcome to Experts Talk in VIT Community Radio 90.8. Clay pottery to galaxy, agriculture to astronaut, teaching to technology, a discussion on anything and everything. Dear listeners, welcome to Experts Talk on VIT Community Radio 90.8. I'm your host A. Jasmine Manazir. We have amidst us Dr. T.S. Pradeep Kumar, Professor SCSC, VIT University, Chennai. He is here to speak about virtual classrooms and tell us the informative things about virtual classrooms. So let's hear from it. Sir, first, we would like to know what is virtual classroom actually mean. I'm Pradeep Kumar, professor from VIT Chennai. Actually, virtual classrooms means the students stay at their own location and the faculty at the different location, and all together join in a particular session in which they talk to each other through some kind of voice over internet protocol. So means that the faculty speaks and takes the lecture. The students either can listen or they can able to ask questions with the faculty. In turn, the faculty can share his webcam, he share his desktop, whatever he want to do in the real classroom, he can able to do in the virtual classroom. So next question, what is the effectiveness of virtual classroom? Effectiveness in the sense that the learning materials will be delivered on time and during the lectures. So for example, inside a classroom, if I have a presentation, in the presentation, if I want to write or mark something, I cannot able to do that because I have a separate board, I have a separate projector for projecting my screen, which may not be possible in a classroom. But in a virtual classroom, even if I present any slide, inside the slide I can write or I can draw or even I can paint or whatever, I can able to do it. And even the entire thing can be recorded in a video session and then it can be produced offline, which cannot be, which is very tedious to do in a regular classroom. Yes. So in that case, the learners have effectiveness of reviewing the video again and again if it has been recorded. When did this actual virtual classroom emerge? Cannot say in years, but actually in the virtual classrooms, before that we were talking about the learning management system. Still now it is the talk of the e-learning era. What we do in virtual classroom earlier is the faculty member upload notes or lecture notes or slides or presentations, whatever he upload, the students in turn download for later use and then he can use that. So this only we people call as virtual classrooms till this time. But now the things are evolved, meaning that, so why can't we make all the learners and the listeners and the speakers to be in a single place wherein everyone have a good learning, effective learning system. Okay. So that's we call it as a virtual classroom. You're telling virtual classroom is like teach students in class. So from UKG students are being in class till university level courses. So what is the age group, particular age group for sitting in the virtual class? Actually, there is no age limit factor for that unless you are a computer operator. I mean, if you know how to operate a computer, how to operate a browser, anyone can learn. Yes, sir. And for example, if I offer a course, let's say I offer a course on music. I use music notations. I conduct an online course every day, 1 hour. So not only a 18-year-old kid or a 25-year-old man or even a 70-year-old man, they can able to attend it. So there is no age factor. Unless you should have a computer operator, at least you should know how to operate a browser and a computer system. What do you think about the virtual classrooms, how far it is reaching in India? In foreign countries, of course, because of the technological improvement, there will be a lot of involvement of students in virtual technology. But how far do you think it is in India? In India also, students are ready to adapt to any kind of technology. So only the speakers need to adapt themselves to, the faculty members need to adapt themselves to this kind of technological learning. So for example, in India, it's been there with couple of universities. They have already deployed this and they're running in the whole scale. Whole scale means the huge numbers they are running.
usually for correspondence courses. So they host a course and they give the lecture hours of 40 or 45 hours per semester, and the learners during their free time they can go and attend the lectures. So it is already there, but now only it is coming up. So in foreign universities mostly they go with virtual classrooms, I mean offline or either online, so they go for. India still we have to improve, take that, I mean still we have to reach that step to make at least 10 hours of video lectures in every semester if a faculty gives in a particular university. That will be a very good achievement for us. Do you think the students are being positive towards virtual classrooms? Obviously half of them yes, because inside the classroom the faculty has the control over the students, but here there is no classroom inside because every place is a classroom. So a faculty member may not know whether a student is actually listening or not, I mean in the virtual classroom, but in the real classroom the faculty see that whether a student gets the information or not. So actually there's a traditional thought among the faculty members, like the older groups who are very expert. They tell that they cannot replace the traditional classroom. So how far their thoughts can be bring them to this virtual classroom? See, being a teacher, traditional classrooms, like if you take a chalk piece and go inside the room and then write the date on the board and then you start the lecturing is something you have a great feeling that every teacher can have. But replacing that with virtual classrooms is somewhat tedious. But virtual classrooms are for some kind of audiences. Now these days what happens is the students' life is very, very busy and they have a very busy schedules. So they cannot spend their time. So these kind of lectures, what do they help you? Suppose for example, I take a morning 8 to 9 o'clock, I take a class lecture. So in the evening when I was going through my browsing or I going through some social networks or some kind of information, I thought of sharing with my students. What I do is I go into the social network, I ping my students, hey guys, are you ready? You just gather a session for 15 minutes. I have some information to share about. So in this case, I cannot go for a real classroom, but virtual classroom really helped me. During traditional classrooms, the teachers will be telling that what they are going to take in the next coming hours. In the virtual classroom, will there be any you will be providing modules and all. So will the modules be provided before in hand? Here there is an advantage here in virtual classrooms. In virtual classrooms, what do we do is for the next 1 week, I can able to give my topic for the discussion and on what time, on which date. I can able to give everything, and relevant to that I can give the materials also to the students upfront. So that the students can prepare and then come for the classroom, so that it will be a formal discussion rather than teaching and listening. So there are tutors who are normal universities, how they are selecting faculties. Are there means to select these tutors also? Are they experts? No need, because anyone can able to be a virtual speaker or a virtual learner. So how can we join if someone wants to become a student of that virtual classroom, or someone wants to become a teacher of that classroom? How can he get into that? Actually here there is one thing. This is a concept. Virtual classroom is a concept. There are so many tools and techniques available for deploying this virtual classroom in a software environment. For example, there is one open source software called as Big Blue Button. So this software, what it does, it is free and open source. So anyone can download and then you use it in your own server. So what you do is you download the software and deploy it and integrate this with the learning management system. So there are so many free and open source learning management systems are available. So what we do is this virtual conferencing software, we integrate it with the learning management system. There already the students and the faculty member will be in a classroom kind of authentication will be there as faculty under his 60 students. So he can able to schedule that virtual classrooms through the learning management system. So through learning management system, everyone has the control over it. Suppose for example, next year I don't know what I have taken last year, how many virtual class I have taken. But through learning management system, I can have the control over it. So I have the record of how many video lectures I have taken, how many virtual classrooms I have taken, how many things I have recorded, how many students participated, what was their questions, everything I can able to go in future for the next 10 years or 20 years or whatever be their time. But in real classroom, such a thing is not possible. So by integrating with the LMS learning management system, we can achieve that. Okay, let's go for a break in Experts Talk in VIT Community Radio 90.8 with me, Jasmine Manaz. Hey Mintu. Hi Chintu. I am going to get a new phone, macha. But you got a new one last month, right? Yeah man, but my girlfriend is kind of bored with it. So she asked me to change it. Else she will change me. Oh poor guy. Then what you going to do with your old one? It will be somewhere in the corner. Macha, you know what? You're piling up electronic waste. If you don't want to resell, then here is a solution.
Go to your nearby mobile store and ask them to recycle. This way, you can reduce e-waste and save our environment. Go green! Welcome back, listeners. We are hearing experts talk on VIT Community Radio 90.8. So here we are with Dr. T.S. Pradeep Kumar, who is talking about virtual classrooms. So we would like to continue the session. Sir, could you please tell us how in classroom we have crowd control, isn't it? But how far we can control the crowd? Like how many students can be interactive or be present in the virtual classrooms? So actually, in these virtual classrooms, we have options like a student can able to ask a faculty a question if he want to ask a question. Either he can type the question or he can share his microphone to ask a question so that everyone can able to listen it. The same way, a faculty can also able to ask any questions to any of the student, pinpointing a particular student. Suppose for example, if you have 60 students, among 60, if I feel there are 4 students, they are not involving in any messages or any chatting during the session. So a faculty can stop in between and ask a question to a particular student about the particular session, what is going on currently. He can ask. So in that context, if once or twice if you ask a question, the entire class control will be achieved. I mean, entire class control will be there because the other students also get alerted saying that okay, this faculty is keep on asking questions once in an interval. Okay. So we have to listen to his talk. Or else after 10 minutes of my talk, I give a small assignment. I have a question here. You please fill the answer for this. After filling the answer only, we will go for the next topic. Okay. So that everyone will start filling up. Suppose if one student is missing in the session, he cannot fill it up. So the faculty has a control over it. So what are the devices required for virtual classrooms? Are there any devices? Devices in the sense nowadays the entire student community goes towards mobile phones, smartphones, tablets, computer, desktop, laptops like that they are going on. So what we do is these virtual classrooms are supported mainly on a browser. So whatever device they have, they should have a browser to just open this software and then to start using it, they need to have a browser. So almost all the devices like tablets, mobile phones, smartphones, laptop, personal computer, they have browsers, multiple browsers. So if a browser is there, then any device they can able to use it. You mean to say that a teacher can question any student from the class? So you mean to say that even the teachers will be having the view of the students who are there, who are present in the classroom? No, actually view of the student means if all the students share their web camera. For example, every phone nowadays have a camera. Okay. And every laptop they have a camera. But desktop machines we cannot expect a camera. But if all have camera, a faculty can ask the students to share their cam so that whenever a faculty needs, they can able to see the particular student in person through the web camera. It is possible. So books are the main, important. It cannot be replaced. They are told to be the best friends. So how far it can be replaced? What is the next level of books? Books, as a teacher, I cannot say book can replace anything. So books are the breadwinners of teachers. So means that without books, nobody is there in the world. No teacher is there and no student should be there without books. So virtual classrooms are not replacement of books. E-books are there. You can download books and read in a tablet, and there are some private companies, they have launched their own reader to read the books. But still, if you hold a book in your hand and then whenever you read something and you just put a line or you put a comment inside a book, that kind of feeling you never get in any of these devices. So books are not being replaced by any technology, whatever it comes. Books are books. Okay, sir. The students and the class teacher who is taking the class will be having the same material with them. The faculty wants to tell the students to refer the book. He'll be telling that please take this page number and please refer. So will there be any materials will be provided to the students? Like, in classrooms they tell to take the reference pages and all. So will there be any materials given to the students? Actually, in virtual classroom, this is one advantage here. As I told you earlier, before the students come for a discussion, not for learning, they have the material ready in hand. So the faculty would have given the material 2-3 days upfront, so that they read it and they come for the discussion. So when the faculty comes and discuss in the particular virtual classroom, the students already know what are the topics is going to be covered, and they have any queries, they can just ask the faculty member directly. This virtual conferencing is based on only on system to system. So sharing a material is not a very big deal. So we can, even the date of the session, we can share the material online directly through the software. In university levels, we have practicals, right? So we have labs and
everything. So where the teacher goes and have a interaction between the students. They tell them the procedure. If they have any problems during the practicals, they go help individual. So will there be a possibilities how far virtual classrooms will be in teaching practicals? Actually, in the computer science and software related thing, the same virtual classrooms can be a virtual laboratories also. It is possible because they do the programming on a screen and the screen can be shared to the faculty member and it can be virtually done. But suppose if a real hardware and suppose if a student want to do something on a motor or a generator, if you want to do some experimentation, which is not possible in this because it's only a software controlled. So which we cannot able to do it. Further, there is a separate kind of technology called as virtual instrumentation, wherein the student go to his hostel or his home. From there, they will be given a web interface that have direct control over the hardware. So that way he can able to do the experimentation. But I think it's still premature in India. I think none of the universities have practiced that. But couple of universities are doing some research over it. Sir, in traditional classrooms, there are activities involved like the students can immediately, if he has any doubt, he can immediately raise and ask question. You will be given any interaction to see their progress. Students to see their progress, we will be giving them quiz, assignments and etc. tests and all. No, sir. How far it is in virtual classroom? How far it is used in virtual classrooms? See, virtual classrooms can be categorized into two. One is offline, another is online. Online means everyone's presence should be expected. The teacher or the student, their presence should be expected. Offline classroom means I share the information and I ask, suppose for example, as you said, I want to conduct a quiz. I just give them some 15 to 20 questions. I ask them to answer. So before you come for the virtual class, online session, you please complete the test and then come. So once they complete the test, I have the grade. As a teacher, I have the grade for all the students. So once they come for the discussion, I can able to say that. So how many of them achieved the attainment, how many of them not achieved the attainment. Based on that, I can conduct the next lecture. After 10 minutes of my online lecture, I ask the students to, okay, there is 10 questions are there. You go and answer and come back. Again, I will be waiting there in the same virtual classroom. The students go and write the exam. By the time I able to see how many of them rating, what marks each of them got. And after that, my way of teaching or my way of delivering the content can be different because I know what the students are up to for the first 10 minutes. So this way I can able to share the material, whatever I can able to, I can do it because this virtual classroom software is going to be integrated with the learning management system. It can be easily done. So in classrooms where you can see students and teachers while conducting exams and all, you can see them personally like what they are doing. So the chances of malpractice is very less there. How can virtual classroom control the malpractice? Virtual classroom malpractice means instead of one student, another student will be presenting on his behalf, on his or her behalf. That is only because it is virtual classroom is not about testing a student. It is only for discussion or learning activities involved there. So no malpractices are possible except impersonation. If a student is there, I ask him to come by 6 to 7 o'clock the session. Instead of him, some other student come and present without any web camera. I cannot able to see who really he is the one attending or somebody else is attending. That kind of mistakes are possible in virtual classroom. So we'll be back after a break in Experts Talk VIT Community Radio 90.8 with me, Jasmine Benazir. Chintu, did you close all the windows and door properly before coming out? Yeah, I did. And did you switch off all the lights and all the electricals? Oh god, I totally forgot. Chintu, how can you be so irresponsible, huh? Using energy wisely in the home saves money and the environment. So let's start doing our own share. Sorry, I'll go and switch off all the lights and come back. Go green! Welcome back, listeners. We are hearing Experts Talk in VIT Community Radio 90.8 and I'm your host, A. Jasmine Benazir. Here we have Dr. T.S. Pradeep Kumar who is speaking about virtual classrooms and its advantages and how it is used. So sir, in usual classrooms and all, we have immediate feedbacks from the students. In virtual classrooms, can we be able to get the immediate feedback from the students? Yeah, definitely yes. Because inside a class, when you teach something, the students may not respond, for example, because directly in front of a faculty member or in front of a teacher, a student hesitates to talk. I mean, that is now recent days the students are not like that.
So they tell upfront, I mean they tell in front of the faculty directly, sir, we are not getting this point. But in a virtual classroom, since a faculty member cannot able to see a student, or only when he see through a webcam, the student can type a question. As a question, sir, we could not understand this concept, can you please elaborate on that? So a faculty member can able to get a feedback, okay, whatever I have taught so far, the student could not able to grasp it, so I need to do the same process again. So there is a chance that I can get immediate feedback, and even I can openly ask in the public chat, I can openly ask how is my teaching, or how far this session is going on, is it good, or you need improvement from my side. So the student, they have a frank feedback will be given directly in the messages. Even the student need not talk, but at least he can type it, okay sir, it's okay, good, we understand this concept well. So but such a thing may not be possible sometimes in the real classrooms. What is your view about tutor-learner relationship in virtual classrooms? One thing is missing in the virtual classroom. Yeah. The feel, I mean what body language the student uses, that will be missing in the virtual classrooms. I mean, I cannot able to see all the students at all times. Yes, sir. When there is a doubt, I can able to see the student. Else I assume that okay, all are listening to my lecture. So that kind of student, but still student-tutor relationship will be good if at all, if we have a good content delivered in a particular session. So as you said, body gestures play an important role in learning. So if the class is boredom, you can make the class interesting using body languages. But how do you feel that in virtual classrooms you can make it interesting? Yes, now actually VIT University is going for a next level of like flipped classrooms. Means that before the student comes, they have we have a video lecture already been recorded and shown to the students. Before they come to the class, they see the video and come. So for example, if a class is boring, what can be done is, related to our topic, we can present a video. Let's say for example of a minute of duration, inspiring video in which the students can able to get some information from the topic what we deliver. So that way, to make all the students alert as well as all the students to make involved in the topic, we can have so many mechanisms. So one thing is we can tell a story. Okay, students, now there is a story time. I am going to narrate a story. From the story, you please observe what is hidden in there. So what is the hidden message in the story? So we can tell a story, or we can say an analogy, or we can present a video. So this way, either in the classroom or a virtual classroom, we make it interacting and we make it interesting. Are there any tools to classify the virtual classroom, like content management? What about the content management in virtual classrooms? No, actually content management, I was pointing out earlier, that learning management system. Yes. So usually content management system means any kind of content, let it be audio, video or anything. So it is for a general audience, not mainly for learning. So the same content management, it's twisted for learning. So we call it as LMS, learning management system. So what we do is, whatever for learning, everything will be in a single platform. For example, you can create a forum, you can write a book, you can write a Wikipedia kind of stuff, you can create a workshop, you have a questionnaire, you can have a survey, quiz, you can give assignments, you can give even this virtual classrooms, you can conduct a session on a virtual classroom. So everything is related to learning, everything is bundled in a single piece of software. That we call it as content management or learning management system. So virtual conferencing is a tool which can be incorporated inside a learning management system. Okay. So what about the OS compatibility, sir? Can it be used for in any OS, or should we use a particular OS for using? Compatibility, as I already told you about this, you should have a browser. Okay. The browser can be in any operating system. But the thing is, for deploying this kind of software in a server, you should have some operating system. I mean, only the deployment needs a specific operating system, but for an end user or the students to use, you need only have a browser. So operating system independent. As you told before, there are many free softwares available. Can you mention some of the softwares which are available freely? One software is very effective, Big Blue Button. Okay, that sir. is one software. It is free as well as open source. Okay, sometimes sir. what happens is they tell it as free, but if you started using it, after a period of time, if the strength increases, then that it's something like in-app purchase or something like that. So if you use a particular limit, it will be free, but beyond a period of time or beyond a period of usage, it will be charged. So there are so many software, but the very best thing being Big Blue Button. They give the entire APIs. I mean, APIs mean they give the entire software to be deployed on our own server. So if we have a physical machine with us, physical computer with us, we can install it and we can use it for our own purposes. And there are other proprietary software like Adobe Connect, WebEx and AnyMeeting. I mean, they charge based on the usage what we use. So if we are new to the software, the Big Blue Button,
Is there any instructions for the users? Yeah, there are even the company who Blindside Networks. Yes, sir. They have a document available for how to install it on a particular server, because this software needs audio, video, Okay. and internet connection, as well as you need a computer or any gadget. Okay. So here how to enable audio, how to enable video, because not only you, the listeners also has to have the mechanism. So for that we need to have some tuning, have some tweaking. Once it is done, for a faculty member and a student, they do not every time bother about this. It's a job of the administrator to bother whether to what are the things to be enabled for installing this. In a country like India, there are many rural areas. So the aim of our government is to educate everyone in India, including the rural. They are taking so much of measures to improve education in rural areas also. So how do you think virtual management can reach the rural areas? It is very easily done. For example, you take a village A, which have only 1,000 peoples. Okay. And assume that village is there in the hill station. So if it is raining there, so during raining there could be some landslides, because it is in the hillside. Because of the landslide, there could be some evacuation of people from the village to the nearby safest place. It could be there. Suppose in such a case, the government have to give them information that tomorrow there will be a rain, so either you evacuate to this place or be in the safer place. So in this case, either the government has to reach the village, all the 1,000 peoples, which is physically impossible. So virtual conferencing or virtual, we cannot say virtual classrooms here, virtual conferencing we can say. So at least one person in this 1,000 people, if he has a internet connection, let's say we have 3G, 2G, 4G, even these softwares are being scalable for 2G network also. Even if you have a very slow network, still it is capable of it. So what we can do is, the corresponding authority, a person from the village, he showcase the entire video being given by the government to all the peoples of the village. They can be evacuated very easily. So this is possible. I mean, these are all the initiatives of the government to the people. So this is the case, then learning is not at all an issue in rural areas particularly. So they all gather at one place, let's say Saturday, Sunday. Saturday from this time to this time, you come to this place. As a, even you can see in villages, like they have only one television set. The entire people gather at a place for seeing the television. So that kind of thing, the same television, instead of television we have a computer over there, and somebody come and teach us, they will come and listen to that. Okay, so it will be very easy, what is the cost effectiveness of installing virtual classrooms in those so actually areas? cost effectiveness means, so for deploying the software you need to have a server. So that is the administrator side. For a user, let's say a student or a faculty, they should have a faculty definitely should have a web camera, because he has to show his face. He should have a microphone, so that whatever he speaks, the others has to listen, and he should have a recent network connection, either a Wi-Fi or a third generation or second generation network, and he should have a computer, a gadget. A computer is preferred, a laptop or a system is preferred rather than a tablet. What is your opinion about virtual classrooms in India in future? As the recent study says, students across the country, in most of the colleges, what do they do is, there are so many MOOC courses, massive open online courses, massive open online courses, MOOC. So what do they do is, if you have a specific topic, for example, a very, very advanced topic which is not there being conducted elsewhere in the country, but a foreign professor, he is taking this topic freely for the entire world. So I don't mind registering there. So after completing the course, if you pay some money, they will give the certificate. But if you don't need a certificate, but still you feel that you learn something from a faculty, so what do they do is, there sometimes they conduct virtual classroom. So means that they ask to come for a online session, so the errors or whatever doubts we can able to clarify. So once in suppose the duration is 3 months, then once in 2 or twice in the 3 months they will be online. So you can go and ask any queries or any doubts, anything, everything is freely available. So means that this MOOC kind of stuff, India also will be gearing up. Now it says that so many college students are registering the courses elsewhere. So before they come to the real class, they already have gained knowledge through a MOOC from a foreign professor, and they come and sit in the Indian classroom. Such a level of thing happening in the current students' life. So we have to move along with the technology as well as along with the learning process. So did you face any technical or security issues while using virtual classrooms? Please share your experience. Technical difficulties means when this software is being deployed, we have a number of users at a given time.
So for example, for this 1 hour as a speaker, and there are 60 students as a listeners. Now at the same time, suppose if I want to address 3000 students at a given time, so I should have a memory, I should have that much processing power, and I should have whatever could be the software. I should have, if I want to go in huge numbers, I should have that facility. So as of now, I am lagging only in that facility if I go for massive. But still now I have 65 students per classroom, so I don't mind it as difficult. But in future, if I go for a online MOOC course, like massive open online course, in which every learner from all parts of the world, if they come and attend my lecture, I really feel to have a good system configuration. So that will be the only difficulty. But else, with the minimal resource, whatever available, we can able to deploy that. So are there any universities in India using virtual classrooms which are employing virtual classrooms for their student teaching experience? Okay, so in fact, I just got information of this Big Blue Button through my university where I be alma mater. So my Anna University, they conduct the correspondence courses through this, and actually what happens is they give the session for 20 hours per semester. In the 20 hours, a faculty member come and deliver the lecture through this Big Blue Button, and whoever the students enrolled in that corresponding course alone, they can go and attend the sessions. But it is not mandatory, but if you want to get some information, you can go and attend it. So through that only I came to know that, and since trying to explore so many things in that context, I thought of why can't VIT University can do that. So I'm in process of deploying this software in our campus. Oh sir, very happy to know from you. The world has become small using technological improvements. So thank you, sir. So we have got so much information about virtual classrooms and how it is used. We have got so much information, and hope we as Indians will help India to employ virtual classrooms, and hope we'll be using these virtual classrooms. Of course, it cannot be replaced by traditional classrooms, though we can make it use for more improvement. Okay, thank you, sir. Thank you, listeners, for listening to our program Experts Talk in VIT Community Radio 90.8. I hope you all have gained knowledge about virtual classrooms, and I'm sure you'll be making an improvement through this talk. Thank you. Thank you for listening to Experts Talk. Until we catch you on our next discussions in various fields, keep waiting and stay tuned to VIT Community Radio 90.8. VIT Achievers, an interview series at VIT Community Radio 90.8. An age is called dark not because light fails to shine, but because the people refuse to see it. Meet the people who have seen light wholeheartedly at VIT. Experience sharing, exploring achievements more and more with exciting personalities at VIT Achievers. Hello VIT, you are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. This is the show VIT Achievers, and your host Khushwant welcomes you today. So, today we are with one of our very esteemed guests for today, and he is Faisal Kapasi. So, what has he done? What has his experience been? What has he achieved? And how does he plan to move ahead in life? Let us talk to him, let us interact with him, and let us get some inspiration so that we can move ahead in life with sky as our aim. And as friends, all of us know that whenever we do anything with all our heart, things just happen and sky is the limit. So, a great welcome to our show, Faisal, today. A very warm morning. How are you? I'm fine, Khushwant, and thank you for this show. It's been a great experience till here. Hello everyone, I'm Faisal Kapasi, currently studying in third year Mechanical Engineering Core. So, Faisal, first of all, let me introduce your achievement to all the listeners who are listening to us. So, friends, Faisal has been selected in a competition by the name 25 under 25 in Campus Diaries. And this competition was all about presenting to the world what has been your work in the past years in the university after you have joined as a college grad. So, we'll be interacting with him on what has this competition been all about and what has he got to learn and grow as a student. So Faisal, can you tell us in brief, first of all, what was your category all about and how did you go about the competition? How did you come to know about the competition, most important? Okay.
at first I saw it on the internet, like, okay, this is quite a huge thing for being selected 25 under 25 in all over the India. So okay, I registered for it. I made my profile, but nothing was there at first. I just made my profile as we make our profile just on some any other website. I left it there. After some months, my one friend referred to them that, okay, this is Faisal Kapasi. He does projects. So quite innovative projects. So just talk to him. He can be the candidate for science and technology category. So they called me. The campus guys, that is Shantanu, who was controlling or handling the science and technology department. I meant as a coordinator for the science and tech department. So he called me, he asked about my projects, what I did, what I'm doing now, what are my future plans, and just said, okay, do send me a work. I'll send an email ID. Just send me a work in a Word document. So, okay, I was again a bit lazy, right? So they little bit forced me, like, please send us. The time is passing on, so please send us. So then one night I didn't want to do my projects, but just prepare a document and send them. Okay, what will happen, I don't know. I just, no expectations were there. So after some months, they told me to update my profile on Campus Diary. So after that, I went to just visit to my grandmother's place. I skipped the date for updating the profile. I had no expectations. Okay, I will get this. After in February 23rd, right? So I was just sitting with my friend, and I got to know at that moment that I was selected. I can't believe that, because I hadn't updated my profile since, right? So the document which I sent it was more than enough for them to see that what projects I'm doing. I send them the screenshots, the details, what I'm doing now, what are my positions, everything. So they selected on the basis of the projects or the work or what are you making a difference in 3 to 4 years of your life. Maybe you are doing an MTech or you are doing a PhD or something like that. But you should be under 25 years of age. And that was my category, and this is how I come to know and I reached there. Wow, Faisal. So it is glad to know that how that turn of events came about. And rather, when you talked about all this, I am reminded of this fact that my grandpa always tells me that Khushwant, always remember, whatever happens in this universe is always for the best of everyone and everything. Even sometimes turn of events, sometimes they force us to think that, oh, things have gone bad, oh, things are not right. But over the time, when we start connecting the dots, we realize that things have actually been for the best of us and for the people around. So something of the same kind had happened in your case. Well, we'd like our listeners to know that this competition had 4 different categories. Faisal, please correct me if I go wrong somewhere. So first of all, one has been science and technology, second being photography, third being writing, and fourth being visual arts and design. There were 25 winners from each category, and being selected as one among 15,000 people and being selected as one among 15,000 people all across India is a very, very big deal. We heartily congratulate you, Faisal, on such a victory. And obviously, like being a university student, each one of us have equal opportunities, but not every one of us has this guts to balance things in life, because I hope there might have been challenges all across this way. So let us now make our listeners know what were the challenges that you came across and what were the tough decisions you had to make all across this journey. Like from your starting of the university, just brief us about it. Okay, so this was first time away from my home, so far away from Gujarat. So, okay, I came here, I saw there many chapters and clubs. Okay, there were nothing like there in our school, nothing. Right, so here there are many chapters, 20, 50 chapters. Okay, I came here, I was quite interested in aero modeling. I did my aero modeling as an hobby. So I was interested in aero modeling teams or those who take in international competitions in USA. So the major problem faced, I never was in a interview especially, and I had to give my interview to the seniors. Mostly I covered up all the flying teams in VIT for the interview. I reached the 3rd round and then I got rejected because obviously it's not that I expected but it happened.
So after that, okay, I made one thing in mind. I made up my mind. Okay, this is nothing, and there are many other clubs and chapters which I can join about, which I can start up as my hobby, which I did at my home. So the problems faced majorly was like I was quite disappointed, but there were my family and friends who always encouraged me up. There's nothing. It's nothing. If you can't get in a club or chapter, it's okay. It's not a problem. There are many others, right? So I was encouraged by my friends and others. So after that, I joined into sales project team, and that was, I didn't expected anything like what it will be, but I joined it then, and it seemed good, and seniors are also good. After that, the major problems faced was to handle out the academics, families, my family, and along with my projects. And there are always deadlines to the projects. You have to keep it up. So I always have to sacrifice something about my academics or my social life, like my friends, which I go about. I have to say them, no, I can't come. And that's the bitter truth of it. But you have to face it. You can achieve, it's not only that you can achieve everything, you have to sacrifice something for achieving something. That's the truth of life. Basically, I had to sacrifice my social time. I had to talk less with my mommy. I had to give less time to my family, like my dad. I went at first year, for example, I went home thrice. That is because I was homesick a little bit. But after joining the chapter and I had the aim to complete my projects, and the only target was that. So okay, I didn't went home. I had to sacrifice that time also. I gave my time that. So okay, after that I didn't expected anything to, and this was the result which came out of it, and I was quite happy, and I was quite. My friends were also happy. Like okay, if you're doing that much work, you deserve it. So these were the basically challenges which I had to sacrifice my time. I had to give up my time for them. Well, Faisal, I am again reminded of like something which says that every dark cloud has a silver lining. Yes. So there will always be times perhaps in our lives where we'll have to grow in our lives and at the same time have some kind of minute sacrifices, but the point is we won't regret them later. Reason being, we'll have the satisfaction in heart that somewhere I tried my best. Irrespective of what comes as an outcome, I think it's more important to understand that every action has its own reward. Like even as all the epics of India, or be it Quran, be it Guru Granth Sahib, be it Gita, or be it Bible, everywhere this thing comes. Like it's more important to perform your action with all your dedication than whatever results come is obviously not in our hands. So let us accept whatever situations comes in our life. So let us accept whatever situations comes in our life, and it is very important to realize the fact that more than result, what matters is our dedication towards the job. And because the whole journey is important, not just the one day of exam for which we work throughout very, very hard all across our years and years and years. So I congratulate you again, Faisal, for braving through all these situations and reaching a point where you have now again some set of jobs to move on in life. So Faisal, as you just told about the 25 under 25 competition, we would like you to tell our listeners and let them know about what are the new pathways which have opened from you after going through this experience of Campus Diaries. Thank you very much, Khushwant, for this. Okay, Campus Diaries 25 under 25 is a talent search organization, can be told, and this competition was for the skill set and the talent search. Like what projects you are doing, are you making a change? That was the main theme of this competition. So after this competition, we are connected with our mentors, jury members, other students who were also selected for 25 under 25, and I got to know, I was inspired by them. That okay, at such a young age, they have their own company, or they have their own startup, or they have their own goals, like achieving breaking up world records and everything. So that was the skill set and the level of people I met there. And I was quite inspired by them. Okay, this is not, it's still a start, right? It's not the end, it's still a start. Right, exactly. So, for example, some mentors which I met were trying to break the world record with a single charge electric vehicle. So that was a huge thing, okay? And we offered, or they became as a friends. So we talked to them on the phone, and we just say them, like, okay, sir, I'm in Bangalore, I want to work with you. So he tells that, okay, come up to my home, this is the address, you can work with me.
Right. So that was a connection which was there in the campus diaries, and it was quite a friendly connection. And apart from that, there were companies, Italian companies and Moroccan startups which came there to see what our skill is. If we have a set of skill which they require, will be offered internship, in short, jobs especially, and according on their expenses. But that was the basically of campus. It doesn't end there. They will have some more companies coming up, connecting with them. So will be offered this internship offers and project offers in future also. Like in upcoming years, like 5 years or that, they will send us mail if the company is interested. We'll get to be having an interview with the company, and if it goes well, then we'll have an opportunity to work with them. That's a huge thing at this age for Wow, us. Faisal, like this is something of very huge scale, and getting a mentorship, and I think it's one of the things which people crave for. There are people who have talents, there are people who have skills, but they crave for mentorship, and they sometimes when they don't get it, they usually repent and say that why couldn't we find people. And I think you're so fortunate that you have got the guidance, or at least the pathway, whenever you want, you can approach those mentors for any kind of help across this journey. So Faisal, when you just told this, I was reminded of two things. Point number one, there has been one of the very good old mentors of mine who used to always say me that, Kushwant, remember this fact that whenever you go in a college, you'll always see this, that there are people around you who are much more talented than you are, and they'll be perhaps skilled and will have achievements in fields you cannot even imagine. Like they'll be star at sports, there will be people who might have started their startups all across this university journey. They might be having their own companies. People might be very good singers, they might be very good directors of the movie, they might be very good actors, what not. Like you'll see people who are very good at science and technology, people may have very good analytical power, speaking skills, what not. You'll see that you'll realize the diversity of talents which exists in the universe. And remember, do not waste this time by having this inferiority complex within you, that why am I not the same as the others. Rather, make use of this time and try to think, what am I good at, rather than thinking why am I not good at what people are good at. Invest this time and try to understand that what are you exactly good at, and appreciate your own skills and as well as those of the people around, rather than becoming sad that, oh, why don't have I don't have this thing or that thing. Because 5 years from now, when you move into the world outside, perhaps these people would not be there around you. What will remain with you is the lesson which you gain all across these years. So Faisal, I think this is something which I am seeing coming true in not only mine life, but also lives around you like yours. So, and another thing, as you just told, you got the opportunity to meet the mentors and so many different people who are engaged in so many different activities like startups. So my father also tells this to me, that always have this habit of at least giving a try to every opportunity. Like, what will happen to the maximum? Like, you'll just gain an experience and you'll come back without any success. But at the end of the day, what best can happen is you can win, and then the turn of events which will follow, you cannot even imagine where they lead your life to. Faisal, I am like completely in that nostalgic mode. Whatever things these people have been telling me, I am seeing them coming true in your life. So I'm very, very happy for you, Faisal. Now, Faisal, let us know about your SETS VIT club. What is this club all about, and what is your role in the same? So, SETS VIT, I'd elaborate the name. It's Students for Exploration and Development of Space. Now, it's divided into basically 3 parts. Core part, where they manage the events, like stargazing events, you must be knowing. Yeah, exactly. Right? Yeah. So, and they also discuss about the theories, basically space-related theories. So, and that is the core part. Now comes the outreach part, which they go to teach out in the orphanage, giving them the basic science experience and the knowledge to them. Isn't available in India till now, right? So they are trying that, and that's a good thing. That's one social work, which MAD is also doing, right? And comes the project part. Now the SETS project, in which I am there. Again, we are divided into we have co-heads and heads. Like I'm the mechanical head in SETS project team, and we also do other projects not only related to space, but healthcare products and home automation and everything else, like apps and everything. Because
in VIT we don't have the facility to do all the space related projects, and still obviously it's not feasible for a university to spend that much into a space related project unless it's a bigger one. So currently we are working on to 3 to 4 major projects, 4 major projects especially. That is CanSat, that is organized by NASA, and that's an annual competition. Second is European Rover Challenge, which is the biggest competition in the whole of Europe. Rover Challenge, right? The third, we are making a HexBot, that is all-terrain robot for autonomous. It's an autonomous bot. So for surveillance and for for example, if there's a calamity, any calamity, for example, earthquake. So we don't have the technologies to guide or to find the people which are in the debris. So that bot will do that. And the fourth project we are working on is the VIT NanoSat program along with ISRO. So still it's in the introductory stage, and the funding is yet to be achieved. After that, we'll make the whole NanoSat, and it will be launched by ISRO. So that is one huge project. So this is SET's project team, and it's a project team which does multidisciplinary projects. That is the main thing of this. Okay, I get to know about the Arduino programming and Raspberry Pi and sensors, how they are used. Not only the mechanical part, but also along with me EC, EEE, CS, all work with them. So I got to know everything about that field also. Not everything in literally, but still. So that's the SETS project team, which is a multidisciplinary part of the SETS chapter in VI. Wow. So so it seems that there has been a diverse interdisciplinary approach which you might have got to learn, that it is not only your stream which you get exposed to, rather it is every kind of different interrelated streams, whether it be mechanical, EC, EEE, or IT or CSE. Like sometimes you might have come across people with very good programming skills, sometimes as you just told about the electronic skills. So yes friends, so I think this is some other important advantage which you enjoy whenever you work in a club or with a team of people. Everyone is talented or good at some or the other skills. So you get to learn that other than academic, there is so much to learn in the world that there is no limit to it. As you're just talking about, sky is the limit. Like it's not just about one field. And I am pretty sure you all might be aware with this fact that whenever you apply to good universities in India or abroad, they always see that the level of exposure which you might have got all across your undergraduate years, that is amount of time which you have invested in not only learning to know about academics, your own academics, but rather an interdisciplinary approach, understanding about different fields in your, like being a real engineer. Like let me convey it that way, being a real engineer. So today, as we are talking with Faisal Kapasi, who has been selected under the under 25 Campus Diaries competition, and he has been exposed to so many different experiences all across his journey. We have been talking to him in the past 15 to 20 minutes about how things went about with him, how did he meet mentors, what were the challenges which he came across. Now, also we talked to him about his club, SETS VIT, what does it do in campus. Now, let us talk to you, Faisal, about something about your hobbies. So, other than your project works, other than your academics, what are the different elements of your life? Anything which you would like to share? Any experience? Anything? Okay. So, if we come to hobbies, basically, I dedicate this to my parents because they gave me the freedom to try everything. I did chess, skating, swimming, and football, cricket, everything. They are my hobbies. I play when I go home. Something. But basically, which I excelled in was karate and also with drawing. So for drawing, I got awarded by President APJ Abdul Kalam twice in drawing. That was a national level competition by NTPC, and international level also consolation prizes and some ranks. Right, that was basically good exposure for me in the drawing part. And for example, in karate, okay, I am brown 2, still left to give my black belt exam. These two are my hobbies which I do or which I follow till now, because in university, after I came to university, all we are busy enough not to follow hobbies. But okay, I crave out time out of everything to still follow my hobbies, for example, drawing and karate. So I
I do in free time, I do some sketches and live sketches and everything. And okay, for project and the idea thinking, you need to have some skills of sketching where you can put it up on your paper. It's not only, you can't explain everything in your mind. It's how you put it, how you express it. So for me, it's a quite amazing thing because I can express my ideas on the paper easily with my drawing skills. So that is good. These are my basically hobbies. Oh, I'm so glad to know that, Faisal, it's not just about science and technology, but it is also about your own like hobbies, as you just told about drawing and karate. So it has been like very enriching experience to talk to Faisal, to know about how your experiences in the campus have been. Somewhere there have been times when you felt there are so many challenges, like whether it be sometimes sacrificing your social life or sometimes like sacrificing a little on your academics, but as a whole, I hope it has been a good journey for you. Faisal, some time back I had been to IIT Madras for a competition. Now I have this habit of speculating on different things, howsoever random they may be. So I saw the IIT Madras, this small in Sanskrit something was written. I asked the Anna over there, can you please read and tell me what is it written? So he told me it's written Jnanam Paramam Dhyayam. So he told me it's Jnanam Paramam Dhyayam, which means chief goal of life is to keep learning. The more you learn, the more you enjoy, the more enlightenment you get, and the more interesting your life becomes. Like, it is not just about one particular student life or college life which is meant to give you an experience of learning. Rather, it is this whole journey of life where you keep on learning different things from different people. So, for example, from when we can learn from the kids that it is so easy to forgive. Like, they'll fight for some time. Yes. In 1 hour, there's no fight at all. You are my friend, I am your friend, let's play. So, like, there are so many things which we can learn always from the people and situations around. So, Faisal, it has been a very enriching experience talking to you. I would like you to give your conclusive message or a final words of any motivation to your batchmates, to people around, all to our listeners or to your juniors about how should they tackle the confusion or the challenges which they have whenever you come to college, or especially to a new place, as you just told. What should they do? Like, whom should they approach? Should they introspect, or should they approach the people they love, whether it be their friends or family? Like, what do you think is the best way out to come out of challenging situations? Okay. For example, in my respect, from my point of view, so if you are away from home, homesickness, make friends. At first, make friends, because they are going to remain in your university life, in your whole life, right? So make friends and make them good bonding with them, and see to that they are good enough for you and they encourage you, not demotivate you or else, but they encourage you, they force you to do more, and that is what friends do mostly. Okay, so that is it. And decide your role model. That is the important thing. So for example, for me, it was APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam and Elon Musk. So from Dr. APJ Abdul Kalam, I learned to be humble to people, not to have egoistic nature or anything. Okay, I achieved, but still I have to achieve more, right? And there are many other people in all over the world who have achieved more than me, and that are my inspiration. And always be humble and be respectful to all the people whom you work with. In that way, if you respect people, they will respect you back. So that is the main motto. And give respect to anyone, maybe who is smaller than you or elder than you, right? So that is the main which I learned from Dr. APJ Abdul. And the work life, right? So when you work, just focus on your work, nothing else, right? So that is the main motto. And for example, Elon Musk, now he's one of the pioneers in electric vehicles and space technologies. It's not like, if you think futuristic, above, and think unique, out of the box. Like, no one has thought about it. And obviously there may be coincidences, like where you have your idea and someone has his idea, and you can share your ideas. Always share your ideas. Don't keep it to yourself, otherwise they'll vanish up. If you share it with your friends, they might help you, they might guide you also, or they might give comments, on your ideas which may improve them. So that is the thing. And for example, your college life, you may be homesick. Now friends are the closest support which you can have in university. So make friends and
do what you love and don't regret the decisions you make. That is the main thing. Without no expectations, like you're going to achieve, like I'm entering into some competition, I'm going to win this, but if you don't, it's been a good experience. So don't keep any expectations. If you keep any expectations, obviously you're gonna regret that. So without any expectation, without any regret, make decisions freely in your life. So that is the main. Wow, Faisal, like I wonder the amount of experiences and the amount of success mantras which you have in your life. I wish you all the best on behalf of not only VIT Community Radio, but on behalf of the entire VIT University, on behalf of entire universe. I wish you all the very best for all your ventures all across your life. The amount of knowledge which you just shared with all of us right now, whether it be making friends, whether it be being humble, whether it be keeping your role model in life, loving what you do, and always learning to not to regret over the decisions you make and making them freely. Most importantly, never keeping any expectations from people or from situations, rather trying to be as simple as possible. Faisal, thanks a lot for being with us in our show and sharing all your experiences, especially for your time when you have been so much busy all across your time. I have been eating on your time for the last half an hour. So thank you, Faisal, for being with us. So friends, this was VIT Achievers, and we were talking to Faisal Kapasi from third year mechanical engineering in VIT, and he has been talking to us a lot and sharing so many experiences of his. We are very grateful for his time, and so you all keep enjoying, keep listening to VIT Achievers, and always remember that every dark cloud has a silver lining. So always keep thumbs up, keep working hard, because life is beautiful and miracles keep happening. So friends, keep listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Dear listeners, you have listened to the experiences and achievements of exciting personalities in an interview series at VIT Achievers. We'll meet you with another personality in our next episode of VIT Achievers. Till then, stay tuned with VIT Community Radio 90.8 FM. My Bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. Hello VIT, you are listening to VIT Community Radio 90.8. And welcome to the brand new episode of My Bookshop, which introduces you to a program where we review some best-selling must-readable books. And we would like to inculcate a reading habit to our listeners, and by reviewing these best-selling books on our show, we wish to open the world of books to you all. Hello listeners, you are listening to VIT Community Radio 90.8. This is Anne, and I welcome you all to a brand new episode of My Bookshop. For today's episode, I'm reviewing the books Lord of the Flies by William Golding and Invisible Man by Ralph Ellison. Talking more about Lord of Flies. In the midst of a raging war, a plane evacuating a group of schoolboys from Britain is shot down over a deserted tropical island. Two of the boys, Ralph and Piggy, discover a conch shell on the beach, and Piggy realizes it could be used as a horn to summon the other boys. Once assembled, the boys set about electing a leader and devising a way to be rescued. They choose Ralph as their leader, and Ralph appoints another boy, Jack, to be in charge of the boys who will hunt for food for the entire group. Ralph, Jack, and another boy, Simon, set off an expedition to explore the island. When they return, Ralph declares that they must light a signal fire to attract the attention of passing ships. The boys succeed in igniting some dead wood by focusing sunlight through the lenses of Piggy's eyeglasses. However, the boys pay more attention to playing than to monitoring the fire, and the flames quickly engulf the forest. A large swath of dead wood burns out of control, and one of the youngest boys in the group disappears, presumably having burned to death. At first, the boys enjoy their life without grown-ups and spend much of their time splashing in the water and playing games. Ralph, however,
complains that they should be maintaining the signal fire and building huts for shelter. The hunters fail in their attempt to catch a wild pig, but their leader Jack becomes increasingly preoccupied with the act of hunting. When a ship passes by on the horizon one day, Ralph and Piggy notice, to their horror, that the signal fire, which had been the hunter's responsibility to maintain, has burned out. Furious, Ralph accosts Jack, but the hunter has just returned with his first kill, and all the hunters seem gripped with a strange frenzy, reenacting the chase in a kind of wild dance. Piggy criticizes Jack, who hits Piggy across the face. Ralph blows the conch shell and reprimands the boys in a speech intended to restore order. At the meeting, it quickly becomes clear that some of the boys have started to become afraid. The littlest boys, known as little uns, have been troubled by nightmares from the beginning, and more boys now believe that there is some sort of beast or monster lurking on the island. The older boys try to convince the others at the meeting to think rationally, asking where such a monster could possibly hide during the daytime. One of the little uns suggests that it hides in the sea, a proposition that terrifies the entire group. Not long after the meeting, some military planes engage in a battle high above the island. The boys, asleep below, do not notice the flashing lights and explosions in the clouds. A parachutist drifts to earth on the signal fire mountain dead. Sam and Eric, the twins responsible for watching the fire at night, are asleep and do not see the parachutist land. When the twins wake up, they see the enormous silhouette of his parachute and hear the strange flapping noises it makes. Thinking the island beast is at hand, they rush back to the camp in terror and report that the beast has attacked them. The boys organize a hunting expedition to search for the monster. Jack and Ralph, who are increasingly at odds, travel up the mountain. They see the silhouette of the parachute from a distance and think that it looks like a huge deformed ape. The group holds a meeting at which Jack and Ralph tell the others of the sighting. Jack says that Ralph is a coward and that he should be removed from office, but the other boys refuse to vote Ralph out of power. Jack angrily runs away down the beach, calling all the hunters to join him. Ralph rallies the remaining boys to build a new signal fire, this time on the beach rather than on the mountain. They obey, but before they have finished the task, most of them have slipped away to join Jack. Jack declares himself the leader of the new tribe of hunters and organizes a hunt and a violent ritual slaughter of a sow to solemnize the occasion. The hunters then disappear the sow and place its head on a sharpened stake in the jungle as an offering to the beast. Later, encountering the bloody, fly-caught head, Simon, a terrible vision, during which it seems to him that the head is speaking. The voice, which he imagines as belonging to the Lord of the Flies, says that Simon will never escape him, for he exists within all men. Simon faints. When he wakes up, he goes to the mountain where he sees the dead parachutist, understanding then that the beast does not exist externally, but rather within each individual boy. Simon travels to the beach to tell the others what he has seen, but the others are in the midst of aquatic revelry. Even Ralph and Piggy have joined Jack's feast, and when they see Simon's shadowy figure emerge from the jungle, they fall upon him and kill him with their bare hands and teeth. The following morning, Ralph and Piggy discuss what they have done. Jack's hunters attack them and their few followers and steal Piggy's glasses in the process. Ralph's group travels to Jack's stronghold in an attempt to make Jack see reason, but Jack orders Sam and Eric tied up and fights with Ralph. In the ensuing battle, one boy, Roger, rolls a boulder down the mountain, killing Piggy and shattering the conch shell. Ralph barely manages to escape a torrent of spears. Ralph hides for the rest of the night and the following day, while the others hunt him like an animal. Jack has the other boys ignite the forest in order to smoke Ralph out of his hiding place.
Ralph stays in the forest where he discards and destroys the sour's head. But eventually he is forced out onto the beach where he knows the other boys will soon arrive to kill him. Ralph collapses in exhaustion, but when he looks up he sees a British naval officer standing over him. The officer's ship noticed the fire raging in the jungle. The other boys reach the beach and stop in their tracks at the sight of the officer, amazed at the spectacle of this group of bloodthirsty, savage children. The officer asks Ralph to explain. Ralph is overwhelmed by the knowledge that he is safe, but thinking about what has happened on the island, he begins to weep. The other boys begin to sob as well. The officer turns his back so that the boys may regain their composure. This is about the summary of the book. Now I'll tell you people a little about the author of this book, William Golding. Sir William Gerald Golding, CBE, was an English novelist, playwright, and poet who won a Nobel Prize in Literature and is best known for his novel Lord of the Flies. He was also awarded the Booker Prize for Literature in 1980 for his novel Rites of Passage, the first book in what became his Seed trilogy, To the Ends of the Earth. Golding was knighted by Elizabeth II in 1988. He was a fellow of the Royal Society of Literature. In 2008, the Times ranked Golding third on their list of the 50 greatest British writers since 1945. In September 1953, after many rejections from other publishers, Golding sent a manuscript to Faber and Faber and was initially rejected by their reader. His book, however, was championed by Charles Monteith, a new editor at the firm. Monteith asked for some changes to the text, and the novel was published in September 1954 as Lord of the Flies. After moving in 1958 from Salisbury to nearby Bowershall, he met his fellow villager and walking companion James Lovelock. The two discussed Lovelock's hypothesis that the living matter of the planet Earth functions like a single organism, and Golding suggested naming this hypothesis after Gaia, the goddess of the earth in Greek mythology. His publishing success made it possible for Golding to resign his teaching post at Bishop Wordsworth School in 1961, and he spent that academic year in the United States as a writer-in-residence at Hollins College near Roanoke, Virginia. Golding won the James Tate Black Memorial Prize in 1979 and the Booker Prize in 1980. In 1983, he was awarded the Nobel Prize for Literature and was, according to the Oxford Dictionary of National Biography, an unexpected and even contentious choice. In 1888, Golding was appointed as a Knight Bachelor in September 1993, only a few months after his sudden death. The first International William Golding Conference was held in France, where Golding's presence had been promised and eagerly anticipated. Well, now towards the theme of the book. Civilizations versus savagery is the theme of this book. The central concern of Lord of the Flies is the conflict between two competing impulses that exist within all human beings. The instinct to live by rules, act peacefully, follow moral commands, and value the good of the group against the instinct to gratify one's immediate desires, act violently to obtain supremacy over others, and enforce one's will. This conflict might be expressed in a number of ways: civilization versus savagery, order versus chaos, reason versus impulse, law versus anarchy, or the broader heading of good versus evil. Throughout the novel, Golding associates the instinct of civilization with good and the instinct of savagery with evil. The conflict between the two instincts and the driving force of the novel explored through the dissolution of the young English boys' civilized, moral, disciplined behavior as they accustomed themselves to wild, brutal, barbaric life in the jungle. Lord of the Flies is an allegorical novel, which means that Golding conveys many of his main ideas and themes through symbolic characters and objects. He represents the conflict between civilization and savagery and the conflict between the novel's two main characters, Ralph, the protagonist, who represents order and leadership, and Jack, the antagonist, who represents savagery and the desire for power. As the novel progresses, Golding shows how different people feel, the influences of the instincts of civilization and savagery to
to different degrees. Piggy, for instance, has no savage feelings, while Roger seems barely capable of comprehending the rules of civilization. Generally, however, Golding implies that the instinct of savagery is far more primal and fundamental to the human psyche than the instinct of civilization. Golding sees moral behavior in many cases as something that civilization forces upon the individual rather than a natural expression of human individuality. When left to their own devices, Golding implies people naturally revert to cruelty, savagery, and barbarism. This idea of innate human evil is central to Lord of the Flies and finds expression in several important symbols, most notably the beast and sow's head on the stake. Among all the characters, only Simon seems to possess anything like a natural innate goodness. Another possible theme could be the loss of innocence. As the boys on the island progress from well-behaved orderly children longing for rescue to cruel, bloodthirsty hunters who have no desire to return to civilization, they naturally lose the sense of innocence that they possessed at the beginning of the novel. The painted savages in chapter 12 who have hunted, tortured, and killed animals and human beings are a far cry from the guidelines children swimming in the lagoon in chapter 3. But Golding does not portray this loss of innocence as something that is done to the children. Rather, it results naturally from their increasing openness to the innate evil and savagery that has always existed within them. Golding implies that civilization can mitigate but never wipe out the innate evil that exists within all human beings. The forest glade in which Simon sits in chapter 3 symbolizes this loss of innocence. At first, it is a place of natural beauty and peace, but when Simon returns later in the novel, he discovers the bloody sow's head impaled upon a stake in the middle of the clearing. The bloody offering to the beast has disrupted the paradise that existed before, a powerful symbol of innate human evil disrupting childhood in innocence. So, I think now I can move on to the next book of today's episode, The Invisible Man. The narrator begins telling his story with a claim that he is an invisible man. His invisibility, he says, is not a physical condition. He is not literally invisible, but is rather the result of the refusal of others to see him. He says that because of his invisibility, he has been hiding from the world, living underground and stealing electricity from the monopolated light and power company. He burns 1,369 light bulbs simultaneously and listen to Louis Armstrong's Black and Blue on a phonograph. He says that he has gone underground in order to write the story of his life and invisibility. As a young man, in the late 1920s or early 1930s, the narrator lived in the South. Because he is a gifted public speaker, he is invited to give a speech to a group of important white men in his town. The men reward him with a briefcase containing a scholarship to a prestigious black college, but only after humiliating him by forcing him to fight in a battle royal in which he is pitted against other young black men, all blindfolded in a boxing ring. After the battle royal, the white men forced the youths to scramble over an electrified rock in order to snatch at fake gold coins. The narrator has a dream that night in which he imagines that his scholarship is actually a piece of paper reading, "To whom it may concern, keep this nigger boy running." 3 years later, the narrator is a student at the college. He is asked to drive a wealthy white trustee of the college, Mr. Norton, around the campus. Norton talks incessantly about his daughter, then shows an undue interest in the narrative of Jim Trueblood, a poor, uneducated black man who impregnated his own daughter. After hearing the story, Norton needs a drink, and the narrator takes him to the Golden Day, a saloon and brothel that normally serves black men. A fight breaks out among a group of mentally imbalanced black veterans at the bar, and Norton passes out during the chaos. He is tended by one of the veterans who claims to be a doctor and who taunts both Norton and the narrator for their blindness regarding race relations. Back at the college, the narrator listens to a long, impassioned sermon
by the Reverend Homer A. Barbie on the subject on the college's founder, whom the blind Barbie glorifies with poetic language. After the sermon, the narrator is chastised by the college president, Dr. Bledsoe, who has learned of the narrator's misadventures with Norton at the old slave quarters and the Golden Day. Bledsoe rebukes the narrator, saying that he should have shown the white man an idealized version of black life. He expels the narrator, giving him 7 letters of recommendation addressed to the college's white trustees in New York City, and sends him there in search of a joke. The narrator travels to the bright lights and bustle of 1930s Harlem, where he looks unsuccessfully for work. The letters of recommendation are of no help. At last, the narrator goes to the office of one of his letters addressees, a trustee named Mr. Emerson. There he meets Emerson's son, who opens the letter and tells the narrator that he has been betrayed. The letters from Bledsoe actually portray the narrator as dishonorable and unreliable. The young Emerson helps the narrator to get a low-paying job at the Liberty Paints plant, whose trademark color is optic white. The narrator briefly serves as an assistant to Lucius Brockway, the black man who makes this white paint, but Brockway suspects him of joining in union activities and turns on him. The two men fight, neglecting the paint making. Consequently, one of the unattended tanks explodes and the narrator is knocked unconscious. The narrator wakes in the paint factory's hospital, having temporarily lost his memory and ability to speak. The white doctor sees the arrival of their unidentified black patient as an opportunity to conduct electric shock experiments. After the narrator recovers his memory and leaves the hospital, he collapses on the street. Some black community members take him to the home of Mary, a kind woman who lets him live with her for free in Harlem and nurtures a sense of black heritage. One day, the narrator witnesses the eviction of an elderly black couple from their Harlem apartment. Standing before the crowd of people gathered before the apartment, he gives an impassioned speech against the eviction. Brother Jack overhears his speech and offers him a position as a spokesman for the Brotherhood, a political organization that allegedly works to help the socially oppressed. After initially rejecting the offer, the narrator takes the job in order to pay Mary back for her hospitality. But the Brotherhood demands that the narrator take a new name, break with his past, and move to a new apartment. The narrator is inducted into the Brotherhood at a party at Thonian Hotel and is placed in charge of advancing the group's goals in Harlem. After being trained in rhetoric by a white member of the group named Brother Hambro, the narrator goes to his assigned branch in Harlem, where he meets the handsome, intelligent black youth leader Todd Clifton. He also becomes familiar with the black nationalist leader, Ras, the exhorter, who opposes the interracial brotherhood and believes that black Americans should fight for their rights over and against all whites. The narrator delivers speeches and becomes a high-profile figure in the Brotherhood, and he enjoys his work. One day, however, he receives an anonymous note warning him to remember his place as a black man in the Brotherhood. Not long after, the Black Brotherhood member, Brother Restrom, accuses the narrator of trying to use the Brotherhood to advance a selfish desire for personal distinction. While a committee of the Brotherhood investigates the charges, the organization moves the narrator to another post as an advocate of women's rights. After giving a speech one evening, he is seduced by one of the white women at the gathering, who attempts to use him to play out her sexual fantasies about black men. After a short time, the Brotherhood sends the narrator back to Harlem, where he discovers that Clifton has disappeared. Many other black members have left the group, as much of the Harlem community feels that the Brotherhood has betrayed their interests. The narrator finds Clifton on the street selling dancing Sambo dolls, dolls that invoke the stereotype of the lazy and obsequious slave. Clifton apparently does not have a permit to sell his wares on the street. White policemen accost him and, after a scuffle, shoot him dead as the narrator and others look on. On his own initiative,
the narrator holds a funeral for Clifton and gives a speech in which he portrays his dead friend as a hero, galvanizing public sentiment in Clifton's favor. The Brotherhood is furious with him for staging the funeral without permission, and Jack hastily castigates him. As Jack rants about the Brotherhood's ideological stance, a glass eye falls from one of his eye sockets. The Brotherhood sends the narrator back to Brother Hamrow to learn about the organization's new strategies in Harlem. The narrator leaves feeling furious and anxious to gain revenge on Jack and the Brotherhood. He arrives in Harlem to find the neighborhood in ever-increased agitation over race relations. Ras confronts him, deploring the Brotherhood's failure to draw on the momentum generated by Clifton's funeral. Ras sends his men to beat up the narrator, and the narrator is forced to disguise himself in dark glasses and a hat. In his dark glasses, many people on the streets mistake him for someone named Rinehart, who seems to be a pimp, bookie, lover, and a reverend all at once. At last, the narrator goes to Brother Hambrow's apartment, where Hambrow tells him that the Brotherhood has chosen not to emphasize Harlem and the black movement. He cynically declares that people are merely tools and that the larger interests of the Brotherhood are more important than any individual. Recalling advice given to him by his grandfather, the narrator determines to undermine the Brotherhood by seeming to go along with them completely. He decides to flatter and seduce a woman close to one of the party leaders in order to obtain secret information about the group. But the woman he chooses, Sybil, knows nothing about the Brotherhood and attempts to use the narrator to fulfill her fantasy of being raped by a black man. While still with Sybil in his apartment, the narrator receives a call asking him to come to Harlem quickly. The narrator hears the sound of breaking glass and the line goes dead. He arrives in Harlem to find the neighborhood in the midst of a full-fledged riot where he leaves was incited by Ras. The narrator becomes involved in setting fire to a 10-man building. Running from the scene of the crime, he encounters Ras dressed as an African chieftain. Ras calls for the narrator to be lynched. The narrator flees, only to encounter two policemen who suspect that his briefcase contains loot from the riots. In his attempt to evade them, the narrator falls down a manhole. The police mock him and throw the car over the manhole. The narrator says that he has stayed underground ever since. The end of his story is also the beginning. He states that he finally has realized that he must honor his individual complexity and remain true to his own identity without sacrificing his responsibility to the community. He says that he finally feels ready to emerge from underground. So that's all about the summary of this book. Now, let me speak of something about the author Ralph Ellison. Ralph Waldo Ellison was an American novelist, literary critic, scholar, and writer. He was born in Oklahoma City, Oklahoma. Ellison is best known for his novel Invisible Man, which won the National Book Award in 1953. He also wrote Shadow and Act, a collection of political, social, and critical essays on going to the territory. In 1992, Ellison was awarded a Special Achievement Award from the Anisfield Wolf Book Awards. Ellison was also an accomplished sculptor, musician, photographer, and college professor. He taught at Bard College, Rutgers University, the University of Chicago, and New York University. Ellison was also a charter member of the Fellowship of Southern Writers. Ralph Ellison died on April 16, 1994, of pancreatic cancer and was interred in a crypt at Trinity Church Cemetery in the Washington Heights neighborhood of Upper Manhattan. He was survived by his wife, Fannie Ellison, who died on November 19, 2005, aged 93. Now, towards the theme of the book. Racism as an obstacle to individual identity is a theme of this book. As the narrator of Invisible Man struggles to arrive at a conception of his own identity, he finds his efforts complicated by the fact that he is a black man living in a racist American society. Throughout the novel, the narrator finds himself passing through a series of communities from the Liberty Paints plant to the Brotherhood
with each microcosm endorsing a different idea of how blacks should behave in society. As the narrator attempts to define himself through the values and expectations imposed on him, he finds that in each case, the prescribed role limits his complexity as an individual and forces him to play an inauthentic part. Upon arriving in New York, the narrator enters the world of the Liberty Paints plan, which achieves financial success by subverting blackness in the service of a brighter white. There, the narrator finds himself involved in a process in which white depends heavily on black, both in terms of the mixing of the paint tones and in terms of the racial makeup of the workforce. Yet, the factory denies this dependence in the final presentation of its product, and the narrator, as a black man, ends up stifled. Later, when the narrator joins the Brotherhood, he believes that he can fight for racial equality by working within the ideology of the organization. But he then finds that the Brotherhood seeks to use him as a token black man in its abstract project. Ultimately, the narrator realizes that the racial prejudice of others causes them to see him only as they want to see him, and their limitations of vision in turn place limitations on his ability to act. He concludes that he is invisible, in the sense that the world is filled with blind people who cannot or will not see his real nature. Correspondingly, he remains unable to act accordingly to his own personality and becomes literally unable to himself. Although the narrator initially embraces his invisibility in an attempt to throw off the limiting nature of stereotype, in the end he finds this tactic too passive. He determines to emerge from his underground hibernation to make his own contributions to society as a complex individual. He will attempt to exert his power on the world outside of society's system of prescribed roles. By making proactive contributions to society, he will force others to acknowledge him, to acknowledge the existence of beliefs and behaviors outside of their prejudiced expectations. Well, so that's all about the Invisible Man. With this, I would like to wind up today's episode. Hope you people enjoyed it well. Which I'll meet again with another 2 lovely books in the next episode. Till then, this is Anne signing off from VIT Community Radio 90.8. So stay tuned. So I guess this is enough for today's episode. Next week again we'll catch you up with another 2 interesting lovely books picked up from my bookshop. Meet you guys next week. Till then, bye and take care. So this is Anne signing off. And this is Sanjana signing off as well. From VIT Community Radio 90.8. My bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. உலகத்துக்கு பிறந்த பிறகுதான் எனக்கான ரைட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு எல்லாரும் தப்பா நினைச்சிருக்கீங்க. நான் கர்ப்பப்பையில உருவானதுமே எனக்கான ரைட்ஸ் தொடங்குது. அதுல சேஃப்டி ரைட்ஸும் ஒண்ணு. நீங்க எல்லாரும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சேஃப்டி ரைட்ஸ கண்டிப்பா உறுதி செய்து கொடுக்கணும். கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன், நாங்க நம்புறோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைங்களுக்கு அன்சேஃபா ஏதாவது ஏற்பட்டா உடனே 1098 என்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்க. மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குழந்தைகள் பாதுகாப்பு வாரம் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தை பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்புத்துறை, தமிழ்நாடு அரசு. என்ன கேண்டீன் அண்ணா, இன்னைக்கு டீல இஞ்சி வாசனையே இல்லையே. ஐயா, இஞ்சி ரேட்டு அதிகமா இருக்கு. ஆனா நீங்க அதிக காசு கொடுத்து டீயை வாங்க மாட்டீங்க. அதனால தான் நானும் இஞ்சியை சேர்க்கல. என் நிலைமையையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஸ்ரீராம், இஞ்சி டீ குடிக்காம உன்னால வாழ முடியாதா? நீ என்னதான் செய்வியோ டீ குடிக்காம? ஜோக்கு நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா அவங்க உண்மையிலேயே நல்லவங்கன்னா மற்றவங்கள பத்தியும் யோசிக்கணும். இப்போ நம்ம தலைவரை பாருங்க, அவர் நாட்டில் இருக்கிற எல்லார பத்தியும் யோசிக்கிறார்ல, அந்த மாதிரி நாமளும் இருக்கணும். அது சரி, மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளவங்களா கொஞ்சமாச்சும் இருக்கணும். இல்லனா இந்த வாழ்க்கை பயனற்றது. அப்புறம் விலங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆமா, நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி. நீங்க ஒரு உண்மையான மனுஷனா இருந்தா மனித நேயத்தை பின்பற்றி அதே மாதிரி நடக்கணும். என்னாச்சு தம்பி?
ஸ்ரீராம் மாமா, கடவுள் ரொம்ப மோசமானவர். ஷாருக் தம்பி, என்ன நடந்துச்சு? நீங்க என்ன பண்ற? என்ன ஆச்சு தம்பி, சொல்லுங்க. ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? ஸ்ரீராம் மாமா, உங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்கார்ல பீட்டர், அவரோட பையன் மெல்வின் என்னோட உயிர் நண்பனா இருந்தான். தம்பி, நண்பனா இருந்தான்னு ஏன் சொல்றீங்க? இப்போ அவர் உங்க நண்பன் தானே? இல்ல, இப்போ அவன் இல்ல, இனிமேலும் வரமாட்டான். மெல்வின் ஹெல்மெட் போடாம பைக் ஓட்டிட்டு போனான். அப்ப அவனுக்கு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு. அவனுக்கு தலையில பலமான காயம். அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்ததும் டாக்டர் அவனுக்கு எல்லா டெஸ்டும் எடுத்துட்டு அவனோட மூளை இறந்துருச்சுன்னு சொன்னாரு. அதான் பீட்டர் மாமா அவருக்கு லீவ் அப்ளை பண்ண என்ன ஆபீஸ்க்கு அனுப்புனாரு. அவனோட சின்ன பையனை பீட்டர் இழந்துட்டான்பா. ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா மாமா, மெல்வின் தன்னோட உடல் உறுப்பை தானம் பண்ணி 9 பேருக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கான். அவன் சாகும் போது கூட ஒரு பெரிய தானம் பண்ணியிருக்கான். எப்படி? பீட்டர் மாமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சரியான நேரத்துல மெல்வினோட உடல் உறுப்பை தானம் செஞ்சு ஒரு பெரிய உன்னதமான காரியம் செஞ்சாங்க. அப்படியா? உறுப்பு தானம்னா என்ன? நாங்க அத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா என்ன நடக்குது எப்படிங்கறத பத்தி எங்க கிட்ட முழுமையான தகவல் இல்ல. இதோ உங்க பாஸ் வராரு, அவர்கிட்டயே கேளுங்க. ஏன்னா அவர்தான் உறுப்பு தானம் செய்ய பீட்டர் மாமாக்கு அறிவுறுத்தினாரு. குட் மார்னிங் சார். சார், உறுப்பு தானம் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. உறுப்பு தானம்னா என்ன? நீங்க உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி கேக்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் பெருமையாவும் இருக்கு. இறந்த பிறகு நாம உடல் உறுப்பு தானம் செஞ்சு பிறருடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்தலாம். அதோட ஒரு நபரோட வெவ்வேறு உறுப்புகள் மூலமா நீங்க 9 பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலாம். 9 பேருக்கு வாழ்க்கையா? ஆமா, உடல் உறுப்பு தானங்கிறது மெல்வின் மாதிரியான ஒருத்தருடைய மூளைச்சாவு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது. உடல் உறுப்பு சேதமடைஞ்சு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு உடல் உறுப்பு தேவை. அப்பதான் இவங்க உயிரோட வாழ முடியும். அதோட மூளை இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உறுப்பு தானம் செய்ய முடியும். அவங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவங்க சொந்த விருப்பத்துல தான் உறுப்புகளை தானம் செய்யறாங்க. ஆனா சார், பொதுவா உறுப்புகளை தானம் செஞ்சா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த உறுப்புகள் இல்லாம பிறப்போன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க இதயம் தானம் செய்யப்பட்டிருந்தா அடுத்த வாழ்க்கையில இதயம் இல்லாம ஒரு நபர் பிறக்க முடியுமா? இதெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை தான். மூட நம்பிக்கையில இருந்து வெளியில வாங்க. ஜீவா, நீங்க உங்க இதயத்தை எத்தனை பேருக்கு கொடுத்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். நல்ல காமெடி. ஆனா சார், உடல் உறுப்பு தானம் நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு எதிரானது இல்லையா? மரணத்துக்கு அப்புறம் கடைசி காரியங்கள் செய்யறது நம்ம வழக்கம் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்போ செய்ய? நம்மோட வேதங்கள் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யறதும் மத்தவங்களுக்கு சேவை செய்யறதும் தான் உண்மையான பக்தி. அதோட உடல் தானம் செய்பவருடைய உடல் தானத்துக்கு அப்புறமா அது சிதைக்கப்படுறது இல்ல, உடல் ரொம்ப மரியாதையோட திருப்பி தரப்படுது. ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. ஒருத்தர் வாழும்போது நிறைய சேவைகள் செய்யலாம். ஆனா இறந்த பிறகும் நிறைய பேரை வாழ வைக்கிறவன் தான் உண்மையான மனுஷன். இந்த ஒரு உன்னதமான காரணத்துக்காகத்தான் உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி நம்ம எல்லாருமே சிந்திக்கணும். முதலாளி சார், நான் என் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய விரும்பினா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. இது ரொம்ப சரியான ஒரு யோசனை. உடல் உறுப்பு தான சேவைக்காக மோகன் ஃபவுண்டேஷன் நிறைய வேலைகளை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்கள நாம தொடர்பு கொண்டா உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த எண், அதாவது 180010371000. இது புனித சேவைக்காக 24 மணி நேரமும் இயங்குது. இங்க நீங்க எல்லா தகவலையும் பெற முடியும். இங்க பாத்தீங்களா, இதுதாங்க என்னோட உடல் உறுப்பு தான அட்டை. இது கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். நீங்களும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய ஆர்வமா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த உறுப்பு தான அட்டையை வாங்கிக்கோங்க. சார், நாங்களும் அந்த மாதிரி உறுப்பு தான அட்டையை பதிவு செய்ய விரும்புறோம். இந்த வாழ்க்கை யாருக்காவது பயனுள்ளதா இருந்தா அது மிகவும் நல்லது தானே சார்? இதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு சிறந்த மனுஷனா மாறதுக்கு சபதம் எடுத்து நீங்க உறுப்புகளை தானம் செய்யுங்க. உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கு அழைக்கவும் 180010371000. இந்த படைப்பு SBI ஃபவுண்டேஷன், SBI கார்ட்ஸின் ஆதரவால் மோகன் ஃபவுண்டேஷனால் வழங்கப்பட்டது. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe, and of course through the radio. But guys, this is your guide.
Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this is your show Travel Bonanza with your host Ashika. The show where you will get to travel the world through the radio. This episode is something very special. All this while we were covering places in and around South India. But now we go international. I suddenly thought, why not talk about a foreign place since you know the long vacations are coming. This is for most of our NRI Gulf people, which makes like most of our population, doesn't it? No guys, it's for all you VITians and Valorians. We are going to go to Dubai, the man-made wonder. This city has so much to see that one episode is definitely not enough. We are going to divide this section into various parts. From the land that has transformed from a desert to a prime metropolis. The beaming skyscrapers have replaced the palm huts. But this is a beauty in itself. This episode, we will delve into the man-made wonders. So, how to get there? A, you can probably take a flight, which is probably 3 hours roughly. B, you can take a cruise, which will definitely take more than 3 hours. And C, you can go trekking probably through Middle East. Okay, actually being realistic, the only option or rather feasible option is to take the flight. So take it away into the Arab business hub. We discussed how to get there. Now the tourist attractions or what to do. There are plenty, but in this episode we can only feature a few. Let's go to the first attraction, Burj Al Arab, the symbol of Dubai. Dubai is home to the world's tallest hotel, also the tallest building in a facade. The speciality is that it is the world's only 7-star hotel and most importantly, it rests on an artificial island about 280 meters offshore. Beautiful, isn't it? The hotel is situated on Jumeirah Beach Road. Of course, there are tourists always bustling at the shore getting a glimpse of the hotel from outside. Which is what I did. Of course, if you are a millionaire, you can probably dine in or stay in the 7-star hotel. It is said that the dining experience is spectacular, where you get to dine in an underwater restaurant. Yes, an underwater restaurant. So do have a glimpse of the world's only 7-star hotel, at least from outside, because it's definitely. We took you to the tallest hotel. Now, standing at 829.8 meters, the tallest man-made structure in the whole world, Burj Khalifa. That's where we go. This is near Sheikh Zayed Road. Well, you don't need me to tell you the location. You can see it soaring from anywhere. To be part of the cloud, you can buy an entry ticket to the At the Top deck, which is the 124th floor of the 160-story building. And you can go all the way top to get the beautiful panorama view. So that's Burj Khalifa, which you definitely don't want to miss. The next one, which we'll be talking about. So what is Dubai without shopping? There are plenty of magnificent malls in Dubai. And in Dubai, malls are not only about shopping. It's all about entertainment. Let's begin with the Ibn Battuta Mall. You must have heard of this traveler, or let's say people are confused whether he's an explorer. Well, this mall is based on him. This is the largest theme-based mall. Ibn Battuta was an Arabic traveler. So the mall is based on his Silk route which he carried upon. So the mall is themed upon various countries like Iraq, Persia, and then Arabian Peninsula, Somalia, Swahili, and South Asia, Southeast Asia, China. So it goes on and on. So the mall is completely themed based on these countries, and you will experience the culture of these countries and nations. Repeat. So you will experience the culture of these nations when you visit the mall. It is a truly great experience. And this mall is not only for shopping, guys. This is a true entertainment spot and a spectacular treat for the eyes. Now the next mall is something very, very special.
This is near Burj Khalifa on the same street. The Sheikh Zayed Road is a very important road. It's filled with skyscrapers from the right and the left. So it's been soaring throughout Dubai. And I forgot to mention about Burj Khalifa earlier. It's that building where Tom Cruise leaped in Mission Impossible Ghost Protocol. So you definitely do want to go and see that building. Now let's get back to Dubai Mall. So did you know this is the largest shopping mall in terms of area in the whole wide world? So you definitely need to go to this mall. And what is special about this mall? What makes it a very good tourist attraction? And one thing I want to tell you guys, it is one of the most popular malls in the entire world. In 2012, it was rated the top most visited mall in the entire world. So guys, do not miss this. So what is so special about this? We have the Dubai Aquarium. It is the largest acrylic panel aquarium. I know I'm going on about how this is large and that is large, but guys, that is what Dubai is about. Now, apart from the aquarium, or let me go on a little more about the aquarium, it has species of fishes which you would never even imagine, and it's just beautiful to watch because they just soar over your head. It's completely made of an acrylic material, so you can actually see the fish and the sharks and whatever, and all the sea animals which you call it. They'll be soaring right over your head, and you can see every feature of them. So that's definitely an experience, and it actually spans the entire ground floor of the Dubai Mall. Now the next attraction of the Dubai Mall is the ice rink. Can you imagine an ice rink in the middle of the mall? That is what Dubai is about. So do visit Dubai Mall. And I forgot to mention, it has the world's largest candy shop. It's called Candylicious. So guys, Dubai is all about making it big, and Dubai Mall is something that you guys have to visit. And it's not only for the shopping, it's for the leisure activities. Talking about shopping, do not miss visiting Dubai during the month of March, because this is when the shopping festival takes place. It's the World Carnival where people from all over the world come just for this festival, and this is huge in Dubai Mall. So do go to Dubai during March, and that too, visit Dubai Mall. The next mall that we will go to is the Mall of Emirates. After the Dubai Mall, one should visit the Emirates Mall definitely. It's not only magnificent, it has one of the largest artificially created snow environments. It's called Ski Dubai. It is not cheap in price, but it's definitely worth every penny to delve into this winter wonderland. In Ski Dubai, you also get to witness a live encounter with penguins. Yes, it is indeed magical to be in that place. You also have skiing classes which go on, so please just do not miss this opportunity. When you go to Mall of Emirates, the only thing that you have to check out is probably Ski Dubai. It's expensive but completely worth your penny. So this is it about the malls of Dubai, the recreational facilities that are completely worth your time. The next attraction I'm going to recall is the Desert Safari. It was one trip that I would never ever forget. So how do you go about it? Basically, this facility is available on the outskirts of the man-made wonder, or rather I'll say outskirts of Dubai. So what happened? So we go there, and then there are these hardcore vehicles like Hummers and Range Rovers. So we got into a Hummer, and our rider was a Pakistani driver. Okay, so the Desert Safari. So the huge camp is the middle of the desert. Now it's practically not possible to walk by yourself. One, because it's super far, and second, it's hard to trek over the desert sand. So you have hardcore vehicles. You have Hummers. You have Range Rovers. Yeah, that's what they call it, right? So we went on a Hummer, exactly. The car itself is a pleasure. So anyway, we had a Pakistani driver, and he was literally bouncing over the sand dunes. He had to drive us to the desert camp. And while we go on the desert camp, it was the most amazing moment. It's something that I would never forget. The ride was crazy. We were in the air like most of the time. My mom was super scared, but me and my brother totally enjoyed it. Because the Pakistani driver, he was just swirling across the sand dunes. And half the time he was in the air. So it was a brilliant, brilliant ride. They must be super talented to take us all the way to the desert camp in that Hummer. Of course, they'll enjoy riding the Hummer.
But basically, one thing I starkly remember about the desert safari was the ride in the Hummer. Because it was not only about the vehicle, but how we jumped across the sand dunes. It was a completely adrenaline rushing experience. So once we get there to the camp, we were astonished. It was a huge place and it had a buffet, an elaborate buffet with traditional food like hummus, kubus, and then there was a sweet round thing. I forgot what it was called, but it was really yummy. So it was all about that, and it was barbecues and you get to cook your own kebab by yourself. They'll give you a separate tent. So it was an amazing experience. But as soon as we got there, it was around evening, and the first thing they show you is a huge falcon. A guy, a tamer, would be having the falcon, and you get to actually hold it. The falcon would be on your shoulder and you get to, of course, take pictures. I was scared the first time, but it was really amazing. They've, of course, tamed the falcon so that it does not do anything to you or harm you. But it's an amazing experience because the falcon almost looked like half the size of me. So it is amazing to just hold a falcon. We see them in movies and all. You actually get a chance to hold them. Now the second thing that you would be doing is a camel ride. You must be thinking you get a camel ride here and there, even if you're not in Rajasthan, even if you go to Hyderabad, you get camels. But this is a different experience because these are the true camels of Dubai. They will take you through the sand dunes. So you're actually going on the camel through the sand dunes. It is an experience in itself. So do not miss that. Actually, it's not possible to miss all of that because the desert safari comes in a package, including the ride, including the falcon, and including the camel, including the elaborate buffet. And let's not miss what happens in the night is even more amazing. This is as Arabian as you can get. Yes, this is belly dancing. Yes, there's belly dancing in the middle of the desert camp. It was an amazing experience. Of course, the woman was super talented and everybody obviously thoroughly enjoyed it. And along with the women, there were also men who were singing. And the most amazing part was that they involved everybody in the audience. And one thing I'd like to point out about Dubai is the diversity. Not only the diversity of the tourists, of course you see tourists from various destinations, from Southeast Asia, from South Asia, from the European countries, from Australia, and from Africa. So you see a complete diverse tourist crowd. But that is not only the speciality about Dubai. The people of Dubai, the citizens of Dubai are diverse in itself. You'll see Filipinos, you'll see Indians, you'll see the Arabs, of course, and the Arabs are from different areas of Middle East itself. And you can see a distinction in the way they wear their wardrobe. And not only that, you'll see a lot of Europeans in Dubai. So you'll see a complete diverse culture when you go and roam around Dubai. And in the desert safari is particularly very interesting because everybody will be dancing together, and the belly dancers and the men who sing along with them, they would call everybody on the dance floor and we'd all be dancing. And the belly dancers were superbly talented. I don't think anybody can shake it like. Okay, so that was about desert safari. You do not, especially don't miss the desert safari. It is a must do in Dubai. It is more worth than anything you'd ever come across. And trust me, till date, it's the first thing that strikes my mind. The one thing when I think about Dubai is the Hummer ride and swooping across the sand dunes. And of course the belly dancing and everything. So it was amazing. So you do have to go to the desert safari. Now, a very important destination that we'll switch on to is the Global Village. Sounds fancy, right? Global Village. Sounds most like a oxymoron. Anyway, so what you would see in this destination is truly mind-blowing. This is not exactly a mall, it is an open area. And the speciality about this destination, it is a replica of various destinations across the world. Like I was walking as I enter through the Global Village. There's a mini replica of Venice. I'm actually going in one of the Venice boats. And it's all replicated within the Global Village. And I'm talking not only about Venice, you have the Chinese monasteries, and you have a lot of other things from various countries. So you have the complete theme of the village is based on different countries. The speciality of each country is depicted out there. The replica of each country's symbol is present out there. And that is not only it. It's not only the treat for the eyes, guys. Because if you enter Global Village, to the right and to the left,
they almost cover every country. And each country gets an area where they get to portray their culture, their food, their traditions, the most sought after souvenirs from the country. So it is definitely something that you need to see. And the most amazing thing about Global Village is that it covers most of the countries in the world. So you turn around, you can almost not think of any country that they've missed. So I particularly like the Thailand area, where I had tasted these Thailand sweets that they readily make. It was super fresh and it was delicious. And not only that, I also got to visit Singapore, and I also got to visit Somalia. So you get to taste not only the delicacies of that land, but you get a glimpse of what their culture is. And Dubai being a truly global destination, Global Village is something that you have to visit. It will mesmerize you with the diverse cultures of the world. So we're talking about Dubai, and I hope I mentioned, or you guys would always know, that Dubai is pretty much surrounded by water. So what would you expect? You must be wondering how come this female hasn't spoken about the Jumeirah beach, or rather any beach in Dubai. Particularly, let's visit the Jumeirah beach. This is a beautiful beach, and the special part about it is it's bustling, and yet it is spick and span, unlike the beaches here in India. The white sand, the blue waters, completely something that you would definitely dream of, and is the best way to beat the heat of the scorching desert land. So do visit the Jumeirah beach. And most of the times in Jumeirah beach, you will see the Europeans or the Americans, but then that is a sight that you would see even in Goa. But Jumeirah beach is something very special. The stalls to the side, the hotels to the side are beautiful. And along the beach, there is the Dubai Zoo, of course. You should visit the Dubai Zoo because the diversity of the species and the endangered species that they've got there is something that you never see. Or rather, some animals that you would have never seen in your entire life. So Dubai Zoo is something that you should go. It is a walkable distance along the Jumeirah beach. So you should visit the Jumeirah beach and finish it off by visiting the Dubai Zoo. Now we're talking about Jumeirah. What is Jumeirah super famous for? Of course, the Jumeirah Hotel. This is a very interesting hotel, mainly because of its architecture style. It's more like a hunchback, or let's say like a surfer board. That's what I would call it. So the design is like that, and it's truly extravagant just to look at it from outside. Of course, if again you're a millionaire, you can go and stay in the Jumeirah Hotel. But of course, it's not that expensive as Burj Al Arab. It's a 7-star hotel. What do you expect? Now we're talking about Jumeirah and Burj Al Arab. How could I miss the Wild Wadi theme park? This is a world-renowned water theme park. And if you want more adrenaline rush, this is the place that you have to be. This is one of the largest theme parks in the world. And of course, you get a special pass from Burj Al Arab if you're a hotel resident. So Wild Wadi is something that you definitely need to go to, especially if you're going along with a group of friends. It's something that you'll truly enjoy, an extravagant theme park that you probably wouldn't have come across in your life. So do visit Wild Wadi when you're going and clicking pictures at the Burj Al Arab. Now what is next? This is something unique. These are the man-made wonders. Dubai is famous for quite a few things. The tallest hotel, the tallest building, the largest mall. Now we have something even more spectacular. Dubai is famous for its artificial islands. Yes, they call the Palm Jumeirah the world, the universe. The Palm Jumeirah is an artificially created island. And it's called Palm Jumeirah, of course, because from the bird's eye view, it's a truly great attraction. The island is in the shape of a palm. And the world, from a bird's eye view, is in the shape of the world, of course. And the universe in the bird's eye view is as the name says. So I particularly visited Palm Jumeirah because the world and the universe is relatively new. The Palm Jumeirah is the most amazing attraction of Dubai. The speciality of the island is that it is in the shape of the palm, and each of the leaflets
of the Palm has villas which must be super expensive. I know Shah Rukh Khan for a fact owns a villa in Palm Jumeirah. So it's a beautiful place. You get your own sand dune buggy, and then you get a typical Dubai villa, which is a mixture of a traditional and a modern architecture, where instead of air conditioners, they have cross ventilation that completely keeps you cool even during the scorching summers. And of course, it's a desert, so it'll be super hot. So imagine how the natural ventilators keep the villas extremely cool. So not only is that special about Palm Jumeirah, you have Atlantis as you enter Palm Jumeirah. Atlantis is one of the many hotels in Dubai, and the speciality about it is a true wonder. It is more like a castle, if you would ask me. So most of the time when we passed it, we were clicking pictures from outside. And of course, it has its own leisure activities and recreational activities like the malls, which I was talking about, within Atlantis. You can go underwater from Atlantis. It is a completely amazing tourist attraction. And the thing famous about Atlantis is on the way to Atlantis, you're actually going through an underwater bridge. Yes, Dubai has an underwater bridge. So suddenly you're going through the land and the bridge connects you from below the sea. So that is something that you have to experience. So Palm Jumeirah is all about Atlantis, and of course the beautiful villas and the beautiful roads. It's a complete treat for the eye. So when you go to Dubai, do not miss Palm Jumeirah. Of course, visit the world and the universe, but do not miss Palm Jumeirah. I know it sounds like I'm going on about some philosophy, but the places are actually named that, and I'm telling you, the names of the places are completely apt for what they are. So this was about Dubai for this episode, and I'm telling you, this is not even half the places that I have covered. There's plenty more to go, and we have more episodes on Dubai just for you. So guys, stay tuned to Travel Bonanza with your host. This is VIT Community Radio 90.8. This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Bhuwana, present miss. Priya, absent miss. Bhuwana, Priya ஏன் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேங்கறா? மிஸ், அவளுக்கு அவங்க வீட்ல கல்யாணம் பண்ண போறாங்களாம். அதான் ஸ்கூலுக்கு வரல மிஸ். நீங்க தானே பிரியோட அப்பா அம்மா? சொல்லுங்க டீச்சர். ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது சட்டப்படி தப்புன்னு தெரியாதா உங்களுக்கு? ஒழுங்கா அவளை ஸ்கூலுக்கு படிக்க அனுப்புங்க. இல்லனா நீங்க எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியிருக்கும். சொல்லிட்டேன். உங்க ஊர்ல 18 வயசு பூர்த்தி அடையாத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்க யாராவது முயற்சி பண்ணா அத பத்தி 1098க்கு புகார் கொடுங்க. அது அல்லாது குழந்தை திருமணத்திற்கு துணை போகும் அனைவரும் தண்டனைக்குரியவர்கள் தான். புவனா, பிரசன்ட் மிஸ். பிரியா, பிரசன்ட் மிஸ். சூப்பர். அப்போ இன்னைக்கு ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ். அதனால ரொம்ப முக்கியமான பாடம் சொல்லி தர போறேன். VLCPC சொல்லப்படுற கிராமங்கள் அளவிலான குழந்தை பாதுகாப்பு கூட்டத்துல ஒரு ஆசிரியரா நானும் ஒரு மெம்பர். சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்ல அன்சேஃபா ஏதாவது நடந்தா யார்கிட்ட சொல்லணும்? உங்ககிட்ட சொல்லணும் டீச்சர். சரியா கேக்கல. உங்ககிட்ட சொல்லணும் டீச்சர். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்புத்துறை, தமிழ்நாடு அரசு. வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவோமாயிரம் நிகழ்ச்சியில நான் உங்கள் நண்பன் நித்திராஜ், என்னுடன் சுரேஷ் போஸ், ரஞ்சித் குமார். இன்னைக்கு நம்ம அறிவோமாயிரம் நிகழ்ச்சியில எதை பத்தி பேச போறோம்? இன்ஜினியர் டே. அதாவது இன்றைக்கி வந்து இன்ஜினியர் டே. இன்ஜினியர்ஸ் பற்றி பேசலாம், ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்கலாம் அவங்கள பற்றின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ அது ரிலேட்டடாக இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் இன்ஜினியர்ஸ் டே. ஸோ அதனை ஒட்டி அது விஷயமாக நம்ம பேச போகிறோம். சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இன்ஜினியர்ஸ் டே யாரோட நினைவாக கொண்டாடப்படுதுன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? தெரியல, சொல்லுங்கள். நம்ம நாட்டில் விஸ்வேஸ்வரையா என்ற இன்ஜினியர் இருந்தார். அவருடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி தான் வந்து இந்த இன்ஜினியர்ஸ் டே கொண்டாடப்படுது. நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் எப்பயுமே நம்ம 4 பேர் தான் பேசிகிட்டு இருப்போம். என்னடா நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஆள் மிஸ் ஆகிறாரேன்னு பார்த்தாக்கா, என்ன ஆனந்த், எங்கே போயிட்டு வரீங்க? எங்கேயும் போல். இப்போ இந்த இன்ஜினியர்ஸ் டே அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம இந்த இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இந்த அழகான கட்டடங்கள்லாம் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஆசை. அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கலான்னு தான் வெளியில் போனால் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஷோ ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. இன்றைக்கி இன்ஜினியர்ஸ் டே பற்றி தான் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவோட வந்துக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஷோ ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. சரி, நீங்கள் பல தகவலை வச்சுருப்பீங்க, என்னோட நிறையா தெரிஞ்சவங்க, அதனால் நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாச்சு. சொல்லுங்கள். இன்ஜினியர்னு எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம், அது ஒரு ப்ரொஃபஷன். இன்ஜினியரை பற்றி படிக்கணும். இன்ஜினியரிங் மெயின் சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இன்ஜினியர் எஜுகேஷனை முடித்தோம்னா என்ன ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சயின்டிஸ்ட், ஆர்கிடெக்ட், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், இன்வென்டர் அண்ட் அஸ்ட்ரானட். மெயினாக வந்து இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து தேவையான ஜாப் வந்து இதுதான். அதாவது இன்றைக்கி உலகத்தில் இயங்கிட்டு இருக்க எல்லா பொருளுக்குமே வந்து ஒரு இன்ஜினியர் தான் காரணம். ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா வந்து எந்த விஷயமே இன்றைக்கி நகராது. இது இன்ஜினியர்ன்ற பேர் இன்றைக்கி வச்சதாக இருக்கலாம், இல்லை பொறியாளர்ன்றது இன்றைக்கி வச்சதாக இருக்கலாம். ஆனால் தொட்டு விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். பேனா மரங்கள். ஊரெங்கும் முளைத்து நாடெங்கும் வளர்ந்து உயரம் ஏற்றம் கொண்டன பேனா மரங்கள். பேனா மரங்களை நட்டு வளர்த்தவர்களும் நன்னீர் விட்டு தழைவித்தவர்களும் அகரமறியாமல் அயர்ந்து உறங்கிவிட்டனர். பேனா மரங்களை நட்டு வளர்த்தவர்களும் நன்னீர் விட்டு தழைவித்தவர்களும் அகரமறியாமல் அயர்ந்து உறங்கிவிட்டனர். பேனா மரங்களின் கனிகள் அறிவு எனும் ஆடை உடுத்தி அந்திம காலத்தில் ஒளி தந்து இனித்தன. மரம் நட்டவனுக்கோ அகரம் தெரியாது, கனி கொண்டவனுக்கோ நட்டவனின் மனம் புரியாது. பிழைப்பு தேடி கனிகள் திரட்டியவன் வாழ்க்கை படிக்கட்டில் வேகமாய் ஏற நட்டவன் இன்னும் நன்னீர் ஊற்றினான். பிழைப்பு தேடி கனிகள் திரட்டியவன் வாழ்க்கை படிக்கட்டில் வேகமாய் ஏற நட்டவன் இன்னும் நன்னீர் ஊற்றினான். தலைமுறைகள் தாண்ட நன்னீர் மாறி பன்னீரானது. கனி கொண்டவன் பாதையில் வேர்கள் நின்றன. கனி கொண்டவன் பாதையில் வேர்கள் நின்றன. இரண்டாம் தலைமுறை கனி கொண்டான், இன்னும் நட்டான் பல மரங்களை. இரண்டாம் தலைமுறை கனி கொண்டான், இன்னும் நட்டான் பல பேனா மரங்களை. நடக்கும் வழிகளிலும் பேனா மரங்கள், உழும் நிலம் எங்கும் பேனா மரங்கள். பாறையிலும் பல்கி பெருகின பேனா மரங்கள். பாரபட்சமின்றி பாரெங்கும் பேனா மரங்கள்.
உரமிட்டு ஊன்றி நட்டு கனி தின்னும் காலம் கடக்க பழுத்து தொங்கும் பேனா மரக்கணிகள். உரமிட்டு ஊன்றி நட்டு கனி தின்னும் காலம் கடக்க பழுத்து தொங்கும் பேனா மரக்கணிகள். காடு கழனி கண்டு பாறை அடித்து நொறுக்கி. காடு கழனி கண்டு பாறை அடித்து நொறுக்கி உடல் உழைப்பின் உச்சம் தொட்ட முதல் தலைமுறைக்காரன் ரகசியமாய் தோண்டிய புதையல் பேனா மர விதைகள். உடல் உழைப்பின் உச்சம் தொட்ட முதல் தலைமுறைக்காரன் ரகசியமாய் தோண்டிய புதையல் பேனா மர விதைகள். விதை வித்தவன் விரும்பி உண்ணாது அமுதாய் அளித்தான் அடுத்த தலைமுறைக்காரனுக்கு. அன்பாய் புசித்து அளவாய் ரசித்து 1000 ஆண்டுகள் அரவமின்றி வளர்ந்தது அந்த ஆக்ரோஷம். அன்பாய் புசித்து அளவாய் ரசித்து 1000 ஆண்டுகள் அரவமின்றி வளர்ந்தது அந்த ஆக்ரோஷம். புதையல் உதிர்த்த மரங்கள் உதிர்த்தன தன் மழலைகளை. மூன்றாம் தலைமுறைக்காரன் முளைக்கையில் முளைத்தது ஆக்ரோஷத்தின் ஆடம்பரம். சொகுசாய் நின்றான், நடந்தான். கால்கள் வலிக்க பேனா மரக் கனிகள் கொண்டு எந்திரங்கள் செய்வித்தான். மூன்றாம் தலைமுறைக்காரன் முளைக்கையில் முளைத்தது ஆக்ரோஷத்தின் ஆடம்பரம். சொகுசாய் நின்றான், நடந்தான். சொகுசாய் நின்றான், நடந்தான். கால்கள் வலிக்க பேனா மரக் கனிகள் கொண்டு எந்திரங்கள் செய்வித்தான். முதல் தலைமுறையின் உழைப்பு எனும் உண்மையை பொய்வித்தான், பொய்ப்பித்தான். முதல் தலைமுறையின் உழைப்பு எனும் உண்மையை பொய்வித்தான், பொய்ப்பித்தான். இன்னும் 2 தலைமுறைகள் தாவ காடு கழனி காணாமல் போக அன்பாய் புசித்தவன் அதிகாரமாய் கை வைத்தான் பேனா மரக் கனிகள் மீது. இன்னும் 2 தலைமுறைகள் தாவ காடு கழனி காணாமல் போக அன்பாய் புசித்தவன் அதிகாரமாய் கை வைத்தான் பேனா மரக் கனிகள் மீது. பேனா மரக் கனிகள் கோபம் கொள்ள காலம் வெகு தூரமில்லை. புதையல் பெட்டியில் விதைகள் மீதமில்லை. பேனா மரக் கனிகள் கோபம் கொள்ள காலம் வெகு தூரமில்லை. புதையல் பெட்டியில் விதைகள் மீதமில்லை. பேனா மர விதைகளில் இன்று வீரியமில்லை. பேனா மரங்கள். நேயர்கள் கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். உங்களோட உடல் உங்களுக்கானது. யோர் பாடி யோர் ரைட்ஸ். அதை யாராவது தவறாக தொட்டாலோ பார்த்தாலோ பார்க்க சொன்னாலோ உடனே 1098 சைல்ட் லைனுக்கு கால் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். எந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுவீங்க? 1098 1098 1098 1098. அம்மா போன் கொடுங்கம்மா. என்னதான் இருக்கோ போன்ல? ஹலோ சைல்ட் லைன். ஹலோ அக்கா, எங்க டீச்சர் என்கிட்ட தப்பான படம் காட்டினார் அக்கா. நான் கேம் விளையாடதான் கேட்டேன். அவரு என் மேலதான் தப்புன்னு சொல்றாங்க அக்கா. என் மேல தப்பா அக்கா? இல்லப்பா, உன் மேல எந்த தப்பும் இல்ல. உன் ஸ்கூல் நேம் அப்புறம் அட்ரஸ் கொடு, அக்கா பாத்துக்கிறேன். 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள சிறுவர் அல்லது சிறுமியிடம் பாலியல் செயல்பாடு என்பது சட்டப்படி குற்றம். இதனை யார் வேண்டுமானாலும் 1098 என்ற எண்ணில் புகார் செய்யலாம். இதற்கு மரண தண்டனை கூட விதிக்கப்படலாம். சமூக பாதுகாப்புத்துறை, சைல்ட் லைன் 1098, காவல்துறை என பல்வேறு வழியாக புகார் அளிக்கலாம். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்புத்துறை, தமிழ்நாடு அரசு. என்னாச்சு பிரியா, சோகமா இருக்க? ஏன்டி ஸ்கூலுக்கு வரல? இனிமே நான் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேன்டி. எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க. என்னடி சொல்ற? உனக்கு இன்னும் 18 வயசு கூட ஆகலையேடி. உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியுமா? எங்க மாமா பையன் கூட தாண்டி கல்யாணமே. எனக்கு பிடிக்கல, நான் படிக்கணும்டி. முதல்ல இந்த காலை கட் பண்ணிட்டு 1098 நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொல்லுடி, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு பயமா இருக்குடி, அவங்க எப்படி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? சொல்றது செய் பிரியா. 1098க்கு உடனே கால் பண்ணு. ஹலோ சைல்ட் லைன், சொல்லுங்க. சார் எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாக்குறாங்க சார். நான் படிக்கணும் சார். நீங்க எந்த ஊர்மா? அட்ரஸ் சொல்லுங்க.
நாங்க சைல்ட் லைன்ல இருந்து வரோம். எங்க உங்க பொண்ணு? குழந்தை திருமண தடை சட்டத்தின்படி 18 வயது பூர்த்தியாகாத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்தல் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். சமூக பாதுகாப்புத்துறை, சைல்ட் லைன் 1098, காவல்துறை என பல்வேறு வழியாக புகார் அளிக்கலாம். குழந்தை திருமணங்களை தடுப்போம், பாதுகாப்பான தமிழகத்தை உருவாக்குவோம். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தை பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்புத்துறை, தமிழ்நாடு அரசு. என்னாச்சு பிரியா, சோகமா இருக்க? ஏன்டி ஸ்கூலுக்கு வரல? இனிமே நான் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேன்டி. எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க. என்னடி சொல்ற? உனக்கு இன்னும் 18 வயசு கூட ஆகலையேடி. உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியுமா? எங்க மாமா பையன் கூட தாண்டி கல்யாணமே. எனக்கு பிடிக்கல, நான் படிக்கணும்டி. முதல்ல இந்த காலை கட் பண்ணிட்டு 1098 நம்பருக்கு கால் பண்ணி சொல்லுடி. அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு பயமா இருக்குடி. அவங்க எப்படி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? சொல்றது செய் பிரியா. 1098க்கு உடனே கால் பண்ணு. ஹலோ, சைல்ட் லைன் சொல்லுங்க. சார் எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாக்குறாங்க சார். நான் படிக்கணும் சார். நீங்க எந்த ஊருமா? அட்ரஸ் சொல்லுங்க. நாங்க சைல்ட் லைன்ல இருந்து வரோம். எங்க உங்க பொண்ணு? குழந்தை திருமண தடை சட்டத்தின்படி 18 வயது பூர்த்தியாகாத பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்தல் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். சமூக பாதுகாப்புத்துறை, சைல்ட் லைன் 1098, காவல்துறை என பல்வேறு வழியாக புகார் அளிக்கலாம். குழந்தை திருமணங்களை தடுப்போம், பாதுகாப்பான தமிழகத்தை உருவாக்குவோம். குழந்தைகள் நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மாநில குழந்தை பாதுகாப்பு சங்கம், சமூக பாதுகாப்புத்துறை, தமிழ்நாடு அரசு. மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.